Hola chicos, ¿cómo están todos? Espero que estéis todos bien. Hoy veremos una historia increíble, pero antes de comenzar, es solo una humilde petición, si eres nuevo aquí. Suscribid porque en realidad me motiva mucho a publicar más. Además, las historias de mi canal están escritas íntegramente por mí, así que si tienes algunas sugerencias sobre historias hipotéticas, por favor, házmelo saber debajo de la sesión de comentarios. Ahora, sin más demora, comencemos. ¿Qué pasaría si Harry Potter manifestara la antigua magia Artúrica? Bajo sus pies descalzos, la piedra se sentía firme y espera. Fría incluso a través de la fina capa de tierra que cubría su piel. Harry cerró los ojos porque Amir se lo había dicho, porque discutir nunca ayudaba y porque él extraño pulso bajo la roca era más fácil de notar cuando dejaba afuera al resto del mundo. Otra vez, dijo Amir detrás de él. Su voz llegó desde un poco de distancia, baja, paciente y cansada a la vez. Nombra lo que sientes, sin adivinanzas, sin palabras bonitas, solo verdad. Harry respiró por la nariz. El aire sabía a musgo húmedo, a oveja y a humo de la pequeña cabaña de abajo. Se concentró en los puntos de contacto. Los puntos de sus pies presionando la piedra, el ligero temblar en sus pantorrillas. Se está moviendo, dijo Harry suavemente. Lento. Desde el valle hacia la cresta. Es más grueso bajo mi pie izquierdo. Hay una depresión cerca del borde derecho, como si algo se hubiera drenado hace mucho tiempo. Amir guardó silencio por un momento. ¿Y debajo de eso? Preguntó el hombre. Lo que se encuentra debajo del movimiento mismo. Harry frunció el ceño. El sudor se deslizó por su nuca a pesar de la fresca mañana. La ladera sobre el valle estaba tranquila, el cielo gris y pesado. Los helechos le rozaban los tobillos cuando cambiaba el viento. Nada más se movió. Peso, dijo Harry. Algo pesado a quien no le importa si estoy aquí o no. Simplemente lo es. Measure, dijo Amir. Se acercó y Harry pudo ver sus botas raspar la piedra. Estás escuchando en lugar de forzar. Espera. Harry lo sostuvo. El pulso en la roca se sincronizaba con su respiración, entrando y saliendo lentamente. Y por un momento se sintió tranquilo. No buscó el poder que vivía debajo de la colina, lo que Amir llamaba la vena. Él solo lo notó. Entonces algo zumbó en la parte posterior de su cráneo. Un destello como un grito recordado. Una imagen intentó penetrar. Luz verde en una pequeña calle. Una mujer gritando su nombre. Una risa aguda que siempre regresaba en sus pies sueños. Apretó la mandíbula. El pulso bajo sus pies se aceleró. Harry, advirtió Amir. Los ojos del chico se abrieron de golpe. El mundo volvió demasiado rápido. Cielo. Helecho. Más abajo, una delgada línea de carretera. Por donde pasaba un camión lejano como un insecto. No podía retener el recuerdo y la colina al mismo tiempo. Ambos exageraron atención. Estoy bien, murmuró Harry. Su voz salió más aguda de lo que pretendía. Amir negó con la cabeza. Era un hombre delgado con un desgastado abrigo marrón y botas gastadas, cabello plateado pero firme en cada movimiento. Su rostro tenía el tipo de arrugas que su argían de fruncir el ceño ante el clima y los idiotas en lugar de sonreír en las fiestas. Estás enojado, dijo Amir. Y la colina está escuchando. No pueden mentirnos a ninguno de los dos. Las manos de Harry se cerraron en puños. Aunque no estaba seguro si quería golpear el aire a sí mismo. Estoy cansado, respondió. Hemos hecho esto todas las mañanas de esta semana. Parate sobre la roca. Escucha la roca. Habla con la roca. Sé por donde corre esa estúpida vena, Amir. Una vena que alimenta un pez, dijo Amir, y lo llamas estúpido. Bien, mantén ese temperamento y dime lo que quieres en lugar de pisotearlo contra la piedra. Harry bajó de la roca plana. Los guijarros se la clavaron en las plantas de los pies cuando abandonó la superficie lisa. Eso lo hizo más consciente de donde iba su peso, lo que lo molestó aún más. Quiero usarlo, dijo Harry,
volviendos hacia Amir. Dices que es poder, dices que me salvo, dices que puede romper hechizos y provocar tormentas. Entonces déjame hacer algo, no quedarme ahí parado nombrando crestas y huecos como un mapa topográfico. Amir no respondió de inmediato. Miró más allá de Harry hacia el valle, hacia el delgado río que atravesaba ca. Empios verde y muros de piedra esparcidos. Su mirada vagó a lo largo de la línea de la cresta como si pudiera ver algo más que citos y ovejas. Probablemente podría hacerlo. ¿Recuerdas la primera vez que la tierra te respondió por sí sola? Preguntó Amir. Harry lo recordó. Todavía podía sentir el sabor del polvo en su boca, arenoso y agrio, y la forma en que le había dolido el pecho por un grito que. Y nunca llegó al air porque había estado demasiado en shock. También recordó un armario debajo de las escaleras. Una puerta cerrada. Un niño pequeño que intentaba no llorar porque llorar empeoraba las cosas. Esa parte vino con el recuerdo como mojo en una pared húmeda. Lo recuerdo, dijo Harry. Tenías 5 años, continuó Amir, todavía mirando hacia el valle. Encerrado en ese armario, hambriento, asustada, tu magia llegó hasta abajo sin guía. Encontró una pequeña grieta en los cimientos de la casa y la ensanchó. Todo el piso de la cocina se movió. ¿Recuerdas lo que pasó después de eso? La mesa se deslizó, dijo Harry. Tía Petunia dejó salir la salsa. Tío Vernon gritó. Escuché madera romperse y vidrio. Me quedé debajo de las escaleras hasta que me sacaste. Se obligó a mirar a Amir a los ojos. Y me dijiste que no era mi culpa. ¿Por qué no lo fue? Dijo simplemente Amir. Eres un niño. La tierra sintió tu terror y trató de sacarte del peligro. Sin control, solo instinto. Ese instinto todavía está en ti. Todo este entrenamiento es para evitar que te destroce ti la colina. Harry reprimió el impulso de decir que ya no tenía 5 años. Que con casi 11 años merecía algo. Más que estar descalzo y sermones sobre la paciencia. Las palabras parecieron infantiles incluso antes de que llegaran a su lengua. En lugar de eso, dijo, prometiste que hoy podría probar una sola. Una de verdad. Amir finalmente lo miró. Lo hice, dijo el hombre. Ve a buscar el bastón. La molestia de Harry disminuyó. Se dio la vuelta y bajó corriendo de la roca, cruzando el corto tramo de he. Rba que descendía hacia la cabaña de piedra baja. La estructura estaba medio escondida en la ladera de la colina, como si alguien hubiera cortado un cuadrado de la tierra y colocado un techo encima. De una corta chimenea salía humo. Un montón de pizarra estaba apoyado contra la pared cerca de la puerta. En el interior, la cabaña olía a gachas, a té y a lana húmeda. Debajo de la única ventana había una cama sencilla, una mesa con 2 sillas en el medio, estantes llenos de libros y frascos a lo largo de la pared del fondo. Una tetera maltrecha silbaba sobre la estufa. El bastón descansaba contra la esquina más alejada. Era un poco más alto que Harry y estaba hecho de madera lisa y oscura, talada con ranuras poco profundas de arriba abajo. Cuando su mano se cerró alrededor de él, el familiar zumbido recorrió su brazo. Firme y profundo. No lo arrastras, gritó Amir desde afuera. Es un conducto, no el palo de una escoba. Lo sé, murmuró Harry, pero levantó el bastón del suelo de todos modos. Lo equilibró con ambas manos y retrocedió hacia la pálida luz. Amir asintió una vez. Empezaremos de forma sencilla, dijo. Una protección para la piel. Una capa firme alrededor de tu cuerpo. No más de un brazo de extensión. Escuchas, luego preguntas. No empujas. No estamos tratando de romper la cresta, solo espesar el aire. Harry apuntó con el extremo del bastón hacia abajo, apenas tocando la piedra. Fue como sumergir un dedo en un río lento. El pulso bajo la roca subió a través de la madera, subió por su brazo y llegó a su pecho. La magia con varita mágica, que apenas conocía. Excepto por unos pocos vistazos en el callejón diagon hace años. Esto fue pesado,
firme y conscient. Respiro hondo. Tierra, dijo emir en voz baja. Nombralo. Harry puso sus pies con cuidado, a la distancia de los hombros y con el peso equilibrado. Se imaginó raíces empujando desde sus tobillos hacia la piedra, sin romperla, solo apoyándose en ella. No dijo la palabra raíces en voz alta. Emir odiaba cuando se dejaba llevar por historias en lugar de hechos. El nodo debajo de nosotros, dijo Harry, está en calma. Floyd de norte a sur a lo largo de la colina. Puedo sentir una bifurcación hacia el este. Bien, dijo Emir. Ahora pida una capa, delgada, a tu alrededor, ofrecida mantener firme mientras cuentas hasta 20. No más, o se volverá a agarrar. Harry volvió a cerrar los ojos. Sus dedos apretaron el bastón. El no mando. Eso le había llevado años aprenderlo. Una orden brusca hizo que el suelo se erizara, como ofendido. Así que forjó una petición en su propia mente, en su avenue empujón que atravesó el bastón hasta la piedra. Prometió estabilidad. Prometió no tirar. La respuesta surgió desde abajo como un suspiro profundo. La piel de sus brazos se erizó. El era su alrededor se volvió más denso. Como si el agua se hubiera espesado hasta convertirse en gel. Se le abrieron los oídos. Bien, dijo Emir de nuevo. Esta vez había orgullo en ello, leve pero real. Espera, cuenta. Harry contó mentalmente. 1, 2, 3. La capa que lo rodaba se apretó, firme pero no aplastante. Podía mover los dedos pero levantar los brazos requeriría esfuerzo. La sensación hizo que su corazón latiera más rápido. Se sentía como poder, no solo como práctica. A los 12 le dolían los hombros. A los 16 años, la presión comenzó a disminuir a medida que su concentración flaqueaba. A los 18 años, la capa se adelgazaba en su espalda. A los 19 años su lado izquierdo flaqueó. Liberación, dijo Emir bruscamente. Harry dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. La presión desapareció. Le temblaron los rodiles. El personal lo mantuvo erguido. No está mal, dijo Emir. Camino alrededor de Harry, revisando el espacio invisible como si todavía pudiera sentir la protección. Probablemente podría hacerlo. Esta vez te mantuviste más uniforme a lo largo de la derecha. La parte trasera todavía está retrasada. Te gusta defender más el frente. Ahí es donde las cosas atacan, dijo Harry, luego se encogió de hombros. Al menos en las historias. Esto no es una historia, respondió Emir. Doblar. Harry se giró. La colina y el va. Llegaban a su alrededor formando un amplio arco. A lo lejos, el río brillaba con un color gris apagado. Un pájaro cantó desde el brezo. Mantuviste esa capa sin romper el nodo, dijo Emir. No te extralimitaste. Eso significa que podemos ir más lejos. Pero debes recordar este sentimiento. El punto justo antes de que se deslice. Esa es tu línea. Cruzala y la tierra retrocederá. Harry se frotó los brazos doloridos. Lo entiendo. Emir le dirigió una mirada fía que decía que no lo creía ni por un segundo. Lo entiendes, dijo Emir. No lo entiendes. Por eso repetimos. La comprensión alimenta la mente. La repetición alimenta los huesos. Harry refunfuñó en voz baja. Que fu eso? Nada. Emir resopló. Mentiroso. Ven. Gachas antes de que te desmayes en mi roca. Bajaron juntos hacia la cabaña. Harry levantó el bastón, con cuidado de no raspar el extremo. La hierba estaba mojada y se le pegaba a los tobillos. El aire se había calentado ligeramente, aunque las nubes todavía cubrían el cielo. ¿Alguna vez bajaremos allí? Preguntó Harry de repente, señalando hacia el valle. Al pueblo. Emir no respondió de inmediato. Su mirada siguió el gesto de Harry, observando el pequeño grupo de casas, la tenue línea del camino. El brillo distante de los autos. Has estado en el pueblo, dijo Emir después de un momento. Eres pequeño. Necesitábamos pan y aceite. Estabas muy aburrido y te quejabas del olor de la carnicería durante una hora.
No recuerdo eso, dijo Harry. Bien, murmuró Amir. También casi arrancas un post de luz del suelo porque un niño te empujó. La tierra reaccionó. La lampara tembló. El niño se orinó. Su madre gritó bruja. No era una mañana tranquila. Harry se detuvo en el camino. Nunca me dijiste esa parte, dijo. No necesitabas más culpa, respondió Amir. El punto es válido. Usted y los lugares concretos no son una mezcla amable. Por eso nos quedamos en la colina. Por eso escuchamos antes de actuar. Harry comenzó a caminar de nuevo, esta vez más lento. No soy un niño, dijo. No, estuvo de acuerdo Amir. Eres un joven que accidentalmente puede doblar una carretera si se pone de mal humor. Eso no es más seguro que un niño. Eso es peor. En la cabaña comieron en tranquilo silencio durante un rato. La pupila era espesa y suave, salpicada de algunas pasas que Amir había intercambiado hacía meses. Harry añadió una cucharada de miel a su plato. Había traído el frasco de un mercado de agricultores la última vez que Amir se arriesgó a viajar más allá del valle. Las pequeñas comodidades hacían que los muros de piedra parecieran menos una cueva y más un hogar. Una colcha gastada tirada sobre la cama. Un juego de ajedrez maltrecho en el estante. Una taza desconchada con un ciervo pintado. Amir bebió su té y observó a Harry por encima del board. Estás inquieto, dijo. Harry pasó su cuchara por el cuenco. Sigues diciendo que se avecina una guerra, dijo Harry en voz baja. Que el oscuro que mató a mis padres no se ha ido. Que la tierra todavía duele por su culpa. Dices que estoy atado a ella. Atado a ella, que tengo que estar preparado. ¿Para qué? Pararme sobre rocas y nombrar flujos. Eso no es suficiente. Amir dejó su taza. ¿Quieres pelir? Dijo. Quiero saber para qué me están preparando, respondió Harry. Me contaste historias sobre viejos reyes y caballeros. Sobre brujas que curban bosques y magos que comandaban tormentas. Dijiste que trataban a la tierra como a una compañera. Eso suena como algo más que estar aquí mientras me dices que respire. La mandíbula de Amir se movió. Sus ojos eran agudos cuando se fijaron en Harry. Esas historias terminan en sangre, dijo. Los reyes mueren, los caballeros con, los bosques arden, la tierra perdura cuando la gente no lo hace. Escuchas las grandes partes y te olvidas del costo. Recuerdo el costo, dijo Harry, bajo la voz. Recuerdo que mis padres murieron porque alguien quería destrozar el mundo. Recuerdo un armario y un cinturón. Recuerdo tus historias sobre pueblos que desaparecieron en pantanos porque alguien cortó un nodo sin cuidado. No te estoy pidiendo que me dejes correr tirando piedras a la gente. Te estoy pidiendo que dejes de tratarme como si fuera vidrio. Amir lo miró durante un largo momento. No eres de cristal, dijo finalmente. Eres una piedra que insiste en rodar cuesta abajo antes de que se forme su forma. Esa es una metáfora, señaló Harry sin pensar. Amir resopló. No te pongas descarada, solo digo. Me dices que no use palabras bonitas y luego me llamas piedra rodante. No estás comprendiendo el punto, dijo Amir, O había un leve tic en la comisura de su boca que podría haber sido divertido si se le hubiera permitido crecer. Termina tu pupila. Intentaremos algo más pesado. Si puedes escuchar sin inclinar toda la cresta. Es posible que cumplas tu deseo antes de lo que piensas. El pulso de Harry saltó. Trago el resto de las gachas, limpió el cuenco y lo puso en el fregadero. Afuera, dijo Amir, regresaron a la roca. El cielo se había iluminado más, aunque el sol permanecía detrás de la capa de nubes. El viento se levantó, tirando de la desgastada camisa de Harry. Agarró el bastón y ocupó su lugar en la piedra sin que se lo dijeran. Esta vez, dijo Amir, intentarás un escudo a lo largo de su longitud. No estamos protegiendo todo el valle todavía. Solo aquí. Desde el camino a tu izquierda hasta el arbusto espinoso a tu derecha. Un simple muro a lo largo de la capa superior del suelo. Nada dramático. Sin pilares.
sin arcos, sin teatro, un muro, Harry asindio, la idea la provocó un escalofrío. Protegiendo el cerro, haciendo una barrera, recuerda, añadió Amir, no eres dueño del flujo. Tomás prestado, tu guías, si te aferras a él, te sacudirá. Harry respiró, se conectó a tierra como antes, sintiendo la calma debajo de la piedra. El nodo, la lenta olida de energía que siempre había estado allí, mucho antes de que supiera el nombre. Dejó que su conciencia se extendiera a lo largo de la colina, no como una ola, sino como una cuidadosa línea. Seguimos por la pendiente hasta el estrecho sendero por donde a veces deambulaban las ovejas. Directo al arbusto espinoso que Amir había señalado. Trazó el contorno en su mente. Él preguntó. Al principio nada se movió. Por un momento Harry pensó que la colina lo estaba ignorando. Entonces se elevó el zumbido familiar, más fuerte que antes. Se deslizó a través de sus pies. A lo largo de su calame, a través de sus brazos y dentro del bastón. El suelo a lo largo del borde de la colina emitía un sonido débil y profundo que solo alguien entrenado para escuchar podría percibir. Una pequeña grieta, un turno. La hierba se estremeció sin brisa. Pequeñas piedras rodearon una corta distancia y luego se asentaron. Harry sintió la energía acumularse bajo la capa superior del suelo. Lo levantó, al principio suavemente, formando una pequeña olita en su mente, una cresta de aire denso justo por encima de la hierba. Bien, llamó Amir, su voz no débil a través de la extraña presión que se acumulaba alrededor de los oídos de Harry. Manténlo bajo. Deja que se espes en lugar de subir. Harry lo intentó. Realmente lo hizo. Extendió la pared, a lo largo de la sesión que había marcado. El poder quería ascender más, formar una línea de piedra visible, un espectáculo. Ese impulso tiraba del fondo de sus pensamientos como un niño rogando salir corriendo. Su pecho ardía. El sudor le corría por las sienes. Le dolían las manos donde agarraban el bastón. Tranquilo, dijo Amir, tranquilo. No eres rey, eres un guardián. Harry apretó los dientes. Algo en él se erizó ante la palabra todavía. La colina se sentía lista, ansiosa. ¿Por qué debería mantenerlo bajo cuando podría ser más? Podía sentir el potencial de un muro real. Una estructura que resistiría cualquier hechizo. Cualquier maldición, cualquier invasor. El tiro. La respuesta fue inmediata. El suelo se tambaleó bajo sus pies. El bajo oleaje que había estado perfilando se disparó, abrumando la cuidadosa línea que había trazado. Se liberó de su guía y atravesó el suelo en ambas direcciones. La piedra debajo de la capa superior gimió. Las grietas se extendieron por la superficie de la roca donde se encontraba. El estómago de Harry cayó como si hubiera caído por un acantilado. Liberan, gritó Amir. Harry lo intentó. Realmente lo hizo. Empujó el comando hacia la corriente, rogando a la colina que se detuviera. Pero ya había cruzado la línea. La tierra se movía ahora, liberándose de su agarre. La capa superior de la ladera estalo frente a él. Terrones de tierra y piedras volaron por el aire. Hierba arrancada de raíz. Una cresta regular de roca surgió del suelo, más alta que Harry, áspera y desigual, atravesando el verde como un diente roto. El impacto lo hizo retroceder. El bastón salió volando de sus manos. Su espalda golpeó con fuerza la roca. El aire salió de sus pulmones en una dolorosa ráfaga. Puntos danzaban en los bordes de su visión. Algo cálido salió de su nariz. Sintió el sabor del hierro en la lengua. La tierra se estremeció una vez más y luego se calmó. Las piedras sueltas cayeron por la cresta recién formada y golpearon la hierba. Por un largo segundo solo se escuchó el sonido de Harry yendo y el leve silbido del suelo removido deslizándose hacia su lugar. Entonces Amir estaba allí, con una mano en el hombro de Harry y la otra presionada contra su frente. Mírame, espetó Amir. Harry se obligó a abrir los ojos. El rostro de Amir nado frente a él, lleno de más preocupación que ira por una vez. ¿Cuántos dedos? Preguntó Amir,
levantando su mano libre. Tres, gruñó Harry, su voz le raspó la garganta. Me duele la cabeza, no me sorprende, murmuró Amir. Miro hacia la nueva cresta. Su boca se aplanó. Te extralimitaste. Exactamente como te advertí. Harry intentó sentarse. El dolor recorrió su calame. Apretó los dientes y obligó a sus codos a cerrarse. Podía sentarlo, dijo. Estaba listo. Quería levantarse. Siempre quiere subir, dijo bruscamente Amir. La tierra no está destinada a estar tranquila. Se mueve, se dobla, si. Tu tarea no es dejar que haga lo que quiere. Tu tarea es pedir que trabaje contigo sin destrozarlo todo. Harry presionó una mano contra su nariz. Salió rojo. La visión hizo que se le revolviera el estómago. Lo siento, dijo. Mi suspiro. Parte de la agudeza desapareció de su expresión. Udo a Harry a mover las piernas y a poner los pies sobre la piedra. Sé que lo eres, dijo Amir. Pero lo siento no repara la roca agrietada. Tendremos que sentar esa cresta más tarde, o al menos suavizar los bordes. Las ovejas se cortaron si la dejamos así. Harry miró fijamente el nuevo muro de piedra. Sobresalía de la ladera, áspero y desigual, pero sólido. Real, una señal de lo que podía hacer. Lo logré, dijo en voz baja. Sí, respondió Amir. También casi te noquiste y sacudiste el nodo. Mira las líneas. Harry cerró los ojos y se agachó como lo había hecho antes. El tranquilo flujo. Bajo la colina ahora tenía un leve temblar, un estremecimiento donde antes había sido suave. La vena se sentía irritada, como un músculo después de una distensión. El trago. No quise lastimarlo, susurró. Lo sé, dijo Amir. Por eso empezamos poco a poco. El poder sin control no es gloria. Es daño. Harry se sentó en silencio, respirando lentamente hasta que los golpes en su cabeza disminuyeron. La cresta de piedra que tenía delante proyectaba una nueva sombra sobre la hierba. Podemos darle forma más tarde, dijo Amir en voz más baja. Hazlo parte de una protección adecuada. Esa es la única razón por la que no te obligaré a derribarlo ahora. Te recordaré lo que sucede cuando tiras en lugar de guar. Harry asintió. Quería demostrar que estaba preparado, admitió. Amir le dirigió una larga mirada. Querías que te vieran, dijo. Por alguien que no soy yo. Por un mundo que te ha ignorado o utilizado. Lo entiendo. Eso no cambia las reglas de la colina. Harry casi preguntó cómo Amir podía entender eso. Escondido como estaba, pero se detuvo. Había visto la forma en que la mirada de Amir se alejaba cuando aparecían nombres antiguos. Inútil juzgar en cicatrices que no eran suyas. Se secó la nariz con la manga y calmó su respiración. Otra vez, dijo con voz ronca. Podemos intentarlo de nuevo. Hoy no, respondió Amir. Descansarás. Beberás agua. Respirarás con la colina hasta que el temblor se calme. Luego hablaremos sobre el siguiente paso. Harry quería discutir. Su orgullo se erizó. Pero le dolía el cráneo y sentía las extremidades pesadas, líneas de arena. El asintió en cambio. Regresaron a la cabaña. Harry se apoyó en el bastón más de lo que quería. Cada paso sacudía su cabeza. La pequeña estructura nunca había parecido más atractiva. Una vez dentro, Amir puso un pie. Año frío en la frente de Harry y le hizo beber un té amargo que sabía ligeramente a metal y tierra. Harry se lo tragó sin quejarse. El calor se instaló en su pecho. Entraba y salía del sueño en la estrecha cama. Mientras dormitaba, soñaba con muros que se alzaban de la tierra en líneas suaves en lugar de picos dentados, con ríos que se bordes de los campos donde gente que nunca había conocido caminaba y reía. Se despertó con el sonido de unos golpecitos. Por un momento pensó que era parte del sueño. Luego se oyeron de nuevo los golpes, agudos y insistentes, contra el cristal. Harry parpadeó y se levantó sobre sus codos. Todavía le dolía la cabeza, pero el dolor se había atenuado hasta convertirse en un latido detrás de sus ojos. La ventana de la cabaña vibró.
Una forma rivaluteo al otro lado del cristal. Amir, llamo Harry. Ninguna respuesta. Paso las piernas por el borde de la cama y se puso de pie con cuidado. La habitación se inclinó por un segundo y luego se estabilizó. Los golpecitos continuaron. Una lechuza se posaba en el estrecho borde fuera de la ventana. Sus plumas eran marrones y motetas. Su pico golpeó el cristal con impaciente precisión. Un sobre grueso estaba atado. A su pierna con un trozo de cuerda espera. Harry se quedó mirando. Por supuesto, ya habían tenido bujos antes. Amir los usaba cuando necesitaba suministros que no podía conseguir en el valle. Pero es pajaros generalmente dejaban ser paquitos y se iban volando. Este espero, con los ojos dorados fijos en Harry como si lo juzgara. Se acercó. La lechuza volvió a golpear el cristal, con más fuerza. Está bien, murmuró Harry. Diten eso, lo romperás. Abrió la ventana y la abrió. El aire fresco entró en la habitación. La lechuza saltó al interior sin esperar una invitación, aterrizó limpiamente. En el respaldo de la silla y sacó la pata. El sobre era grueso y estaba hecho de un pesado pergamino. Harry desató la cuerda con los dedos entumecidos. El documento estaba escrito en tinta verde, con letras circulares y formales. Señor H. Potter. La cama junto a la ventana única. Cabaña en la ladera sobre el valle. El pecho de Harry se apretó. Ver su nombre escrito con tanto cuidado se sintió extraño. Por supuesto, había visto cartas antes. Facturas, avisos, una vez un llamamiento benéfico. Todo impreso, todo destinado a Amir. Nunca había legado nada dirigido a él de esta manera. La lechuza ululó, en un tono que sonaba sospechosamente cercano a la impaciencia. Supongo que quieres un pego, dijo Harry débilmente. El pájaro ladeó la cabeza. Harry buscó en el pequeño frasco de golosinas para bujos en el estante y le ofreció una. La lechuza lo cogió con pulcra eficiencia, luego voló hasta el marco de la ventana y se sentó a mirar. El sobre la pasaba en las manos. Una pequeña porción de ceracelo la solapa. Lavaba una cresta, un león, un tejón, un cuervo y una serpiente dispuestos alrededor de una gran letra H. Había visto ese escudo una vez antes, años atrás, en la portada de un libro que Amir había arrojado al fuego. Hogwarts. Se le erizaron todos los pelos de los brazos. Amir, llamó Harry de nuevo, más fuerte. Esta vez la puerta se abrió casi al instante. Amir entró, sosteniendo su bastón y con los ojos ya agudos. ¿Qué has hecho ahora? Exigió. Luego se detuvo cuando vio la lechuza y la carta en la mano de Harry. Sus hombros se pusieron rígidos. Por supuesto, murmuró. Harry tragó. Conoce mi cama, dijo. Su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. Conoce esta cabaña. Cómo. A magic le gustan las listas, dijo Amir secamente. Cerró la puerta detrás de él y apoyó su bastón contra la pared. La escuela leva registros de los niños nacidos con magia en Gran Bretaña. Dibujan líneas en mapas, envían cartas, esperan obediencia cuando llega el pergamino. Dijo pergamino con un toque de disgusto. Como si la palabra tuviera un sabor amargo. Harry volvió a mirar el sobre. ¿Sabías que esto sucedería? Dijo. Sabía que lo intentarían, respondió Amir. Lo intentaron antes. La colina mantuvo las cartas fuera. Las barreras no estaban listas hoy, gracias a un joven idiota que sacudió el nodo. La culpa apuñaló el pecho de Harry. Así que esto es mi culpa, dijo. No se trata de culpa, espetó Amir. Se trata de una cuestión de tiempo. La escuela siempre iba a insistir. Hoy tuvieron suerte, o tú tuviste mala suerte. Sentate. Harry se sentó en el borde de la cama, con el sobre todavía en sus manos. ¿Qué es Hogwarts exactamente? Preguntó. Sé que es una escuela. Sé que enseña magia con varita mágica. Sé que mis padres fueron allí. Me has dicho todo eso. Pero nunca quisiste decir más. Amir se frotó la sien. Es una torre, dijo finalmente. No es solo un edificio. Una forma de pensar.
La magia como algo enjaulado y canalizado en formas estrechas. Hechizos como recetas. Varitas como mangos. Tiene sus usos. Mantiene a los niños vivos mientras se agitan. También los separa de la tierra que alimenta su poder. Harry trazo la cresta con el pulgar. Quieren que me vaya, dijo. Por supuesto que sí, dijo Amir. Eres famoso para ellos. El niño que sobrevivió. El niño que vivió. Tendrán planes, retratos, discursos. Quieren incluir en su historia. Su elegant patrón de colores de casa y canciones escolares. No sabrán qué hacer con un niño entrenado para hablar con piedra. El estómago de Harry se hizo un nudo. ¿Qué quieres? Preguntó en voz baja. Amir guardó silencio durante un largo rato. La lechuza hizo crujir sus plumas en el alféizar de la ventana. El viento empujaba el cristal abierto, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a brezo. Quiero que vivas, dijo finalmente Amir. Quiero que la tierra sane. Quiero que el hombre que destrozó a tu familia pierda el control que todavía tiene sobre los huesos de este país. Quería prepararte aquí, lejos de su ruido. Para darte herramientas que han olvidado. Para mantener fuera de sus juegos el mayor tiempo posible. Eso suena como si no quisieras que fuera, dijo Harry. También suena, respondió Amir. Como si supiera que no puedes quedarte aquí para siempre. Harry levantó la vista bruscamente. Siempre dices que la tierra necesita un campeón, dijo. Alguien que pueda hablar por ello y luchar por ello. Dijiste que para eso me estabas entrenando. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso si nunca voy donde están los demás? Se supone que debes decidir qué tipo de campeón serás, dijo Amir. Su voz se había vuelto más suave, lo que la hacía más aterradora. Si vas allí, intentarán convertir en su héroe. Su símbolo. Te pondrán túnicas y te darán una varita mágica y espera. Ran que olvides la sensación de la piedra bajo tus pies. Harry miró las tablas del piso. Todavía podía sentir el pulso de la colina bajo ellos, más suave ahora que después de su error. ¿Y si no lo olvido? Preguntó. La boca de Amir se apretó. Entonces serás arrastrado en dos direcciones, dijo. Por la torre y por la colina. Esa no es una forma cómoda de vivir. Harry giró el sobre en sus manos. El celo de Sarah captó la luz. ¿Qué pasa si necesito ambos? Murmuró. Si se avecina una guerra en ese mundo y la tierra está sufriendo aquí, no necesito entender a ambos lados. Amir no respondió de inmediato. Camino hacia la ventana y miró hacia el valle. Desde ese ángulo solo se veía una porción de la nueva cresta, pero su mirada se detuvo allí de todos modos. Cuando era joven, dijo lentamente. Creía que la torre podía cambiarse desde dentro. Pensé que podía tomar lo que sabía de la tierra y incorporarlo en sus muros. Crear un nuevo patrón. Estaba equivocado. Temían lo que no controlaban. Lo llamaban salvaje, peligroso. Tampoco estaban del todo equivocados. Se volvió hacia Harry. Eres más fuerte que yo, dijo. Tu vínculo es más profundo. Sientes las venas con cada paso. Si entras en esa torre. La sacudirás incluso si no haces nada. Eso puede ser exactamente lo que necesitas. O puede que te rompa. Harry tragó. Sus manos temblaron alrededor del sobre. ¿Qué pasa si lo ignoro? Preguntó. Enviaron más cartas, dijo Amir. Entonces la gente. Luego, eventualmente, la guerra alguien con autoridad y tratará de forzar el asunto. Eso no terminará en silencio. Preferiría que entraras por el y arrastraran como premio. Harry miró a la lechuza. Lo observó con ojos pacientes y sin parpadear. ¿Y tú? Preguntó Harry. ¿Qué piensas? La lechuza parpadeó muy lentamente y luego picó. Teo una pluma suelta como si estuviera aburrida. No esperes sabiduría de los pájaros repartidores, dijo secamente Amir. Harry dejó escapar un suspiro que era casi una risa. Casi. Deslizó el pulgar por debajo del borde de la cera y rompió el celo. Dentro había varias hojas de pergamino. El primero lavaba el mensaje formal. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Director Albus Dumbledore.
Orden de Merlin de primera clase. Gran hechicero, algo. Harry dejo de leer los títulos. Su cabeza no estaba lo suficientemente clara como para preocuparse por los premios. Estimado señor Potter, nos comp. Les informaron que ha sido aceptado en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. El plazo comienza el 1 de septiembre. Esperamos tu bujo a más tardar el 31 de julio. La carta hablaba de temas, cosas y reglas. Adjunto había una lista de libros, túnicas, una varita y varios otros suministros necesarios. Harry lo leo todo y luego lo volvió a leer. Cada palabra se posó en su lengua como una pequeña piedra. 1 de septiembre, dijo. Eso no está lejos. Se cruzó de brazos. No tienes que decidir en este momento, dijo. Pero tendrás que responder antes de que termine el mes. Esa es su manera. Su horario. Dijiste una vez que a la tierra no le importan los horarios, dijo Harry. No es así, coincidió Amir. Pero la gente si lo hace, y si vas, tendrás que tratar con mucha gente. Sus hábitos importan, su miedo importa. Harry dejó la carta en la cama a su lado. La lista de libros y equipos le devolvió la mirada. Nombres que no reconoció. Pociones, encantos, defensa contra las artes oscuras. Enseñan algo parecido a lo que tú haces, preguntó en voz baja. Amir hizo una mueca. Tienen magia de tierra en las paredes, dijo. Piedra que escucha, escaleras que se mueven, guardas unidas a la tierra en la que se encuentra el castillo. La mayoría del personal nunca piensa en cómo funciona nada de esto. Agitan sus varitas y confían en que aguantará. Algunos pueden sentir curiosidad, pero curiosidad no es lo mismo que respeto. Para poder aprender cosas ali, dijo Harry lentamente, y traerlas de regreso aquí. Para ayudar, para arreglar lo que rompió. La mirada de Amir se agudizó. Ya estás pensando como un puente, dijo. Eso es malo, es peligroso, dijo Amir. Luego suspiró y dejó salir los hombros un poco. Pero tal vez si necesario. Camino hasta el estante, tomó una pequeña caja de madera y la puso sobre la mesa. Dentro había un cuchillo corto con una hoja gris sin filo, una piedra lisa que encajaba en la palma de Harry y una tira de tela del color de la arcilla. Cuando te saqué de esa casa en ruinas, dijo Amir en voz baja, la tierra te buscó sin guía. Te envolvió, te mantuvo con vida, te promete que te enseñaría a responder a ese regalo con cuidado. He hecho lo que pude aquí. El resto tendrás que aprender parando donde la torre se une con la colina. Harry se deslizó fuera de la cama y se enderezó, aunque su cabeza protestó. ¿Crees que debería irme? Dijo. Creo, respondió Amir, que si te quedas, la guerra. Simplemente vendrá aquí en lugar de ala. Al menos en la escuela verás cómo se forma. Juarás los susurros. Sabrás lo que la oscuridad les está haciendo a las mentes jóvenes antes de que marchen y pisoteen más este país. Las palabras sonaron pesadas y claras. Harry miró la carta nuevamente. En su nombre escrito con tinta verde. En la lista de libros, túnicas y varitas. Luego miró más allá, a través de la puerta abierta, hacia la cresta que había levantado. El muro de piedra reflejó la luz, tosca pero innegable. No quiero ser su símbolo. Dijo. Entonces no lo hagas, respondió Amir. No eres una historia que escribieron. Eres un niño que habla con la tierra. Recuerda eso. Recuerda tus pies sobre la piedra. Recuerda el pulso en la colina. Que es así la medida de cada elección. Harry asintió lentamente. Iré, dijo. La decisión resonó en él como una nota clara. Yo responderé. Aprenderé lo que ellos enseñan. Y no olvidaré lo que tú me enseñaste. Los hombros de Amir se relajaron, aunque su mirada permaneció dura. Entonces nos prepararemos adecuadamente, dijo. Necesitarás ropa que no te haga parecer un seto salvaje. Tendremos que visitar el callejón Diagon nuevamente. Tendré que hablar con alguien que esperaba no volver a ver nunca más. ¿Quién? Preguntó Harry. Una anciana al que le encantan las torres, dijo Amir.
El cri que mantienen el mundo ordenado. No está del todo equivocado. Pero nunca ha confiado en el suelo debajo de ellos. Ahí es donde entras tú. Harry pensó en los títulos de la carta. Dumbledore, dijo. La boca de Emir se torció. Por supuesto que lo es, dijo. La lechuza ululó una vez, como si estuviera satisfecha. Harry caminó hacia la mesa, tomó una pluma y la mojó en tinta. Su mano temblaba solo un poco mientras escribía. Profesor Dumbledore, gracias por tu carta. Asistiré. Eso fue todo. Sin promesas, sin frases de reverencia. Auto la respuesta a la pata de la lechuza. Retirarlo, dijo. La lechuza lo miró fijamente y luego se lanzó al aire. Sus alas batieron lo suficientemente cerca como para que Harry sintiera la ráfaga de aire en su cara. Salió por la ventana abierta y ascendió hacia el cielo gris, encogiéndose hasta convertirse en una mota. La cabaña se sintió más tranquila después de que se fue. Harry cerró la ventana y apoyó brevemente su frente contra el frío cristal. El pulso de la colina le alcanzó incluso Ali. Emir estaba en medio de la habitación, mirándolo. Mañana, dijo el hombre, volveremos a la cresta. Suavizamos las líneas. Anclamos la nueva piedra. Si vas a interponer entre la torre y la tierra, será mejor que empieces por reparar lo que ya has agrietado. Harry se giró y lo miró a los ojos. Lo haré, dijo. Se miró las manos, todavía ligeramente manchadas de tierra y sangre. Luego volvió a mirar hacia el valle. En algún lugar más allá de esos campos, esperaba una escuela. Un castillo lleno de niños que pensaban que la magia comenzaba con la punta de una varita. Un director que amaba su torre. Un mundo que pronunciaba su nombre sin saber quién era. Bajo sus pies, la colina latió una vez, constante y lenta. Harry respiró con eso. Por ahora, todavía estaba en la cima. Sigue siendo el chico que podía sentir las venas de la tierra. Pronto entraría en la torre. Se prometió a sí mismo que regresaría con más que cicatrices. El muro no quería moverse. Harry sintió eso antes de que alguien tocara un ladrillo. La superficie del patio detrás del lúgubre pub londinense era de piedra vieja y suelo más viejo, todo cubierto de pavimento y hollín. El aire estaba pesado, lleno de humo y ruido de la ciudad. En algún lugar debajo de todo eso, una débil línea de poder se arrastraba como una serpiente cansada, tratando de recordar cuando había sido un río. Emir puso una mano sobre su hombro. Respira, murmuró. Deja entrar el suelo, incluso aquí. Harry tomó aire por la nariz. Sabía a cerveza rancia precedente y la puerta abierta de la cocina y algo amargo precedente del callejón. Debajo de eso, debajo de los ladrillos y los escombros, encontró un leve zumbido. No como el pulso limpio y constante de la colina en casa. Esto se sentía apretado y magalado, como si alguien hubiera encerrado la tierra y le hubiera dicho que se comportara. Un hombre alto con una túnica azul brillante se paró frente a la pared. Su barba llegaba hasta su cinturón. Gafas de media luna posadas sobre una nariz torcida. Su magia tocó el aire antes que sus dedos. Harry podía sentirlo como un cosquilleo en sus brazos, un potro. En ordenado y ajustado que envolvía el patio como una red invisible. ¿Listo, Harry?, preguntó Dumbledore, con voz suave. Harry tragó. Como siempre no sabía lo que sentía por el hombre. Dumbledore había llegado a la colina 2 días después que la lechuza, caminando por el sendero como si tuviera todo el derecho de estar allí. A la tierra no le había gustado, pero tampoco le había rechazado. Harry recordó la forma en que la mandíbula de Emir se había apretado al ver al director, las palabras entrecortadas entre ellos sobre torres, niños y opciones. Ahora, en el patio trasero del caldera chirriante, Dumbledore sonrió como si nada de esa tensión existiera. Observe de cerca, dijo el director. Golpeó un ladrillo específico con su varita. La magia que salió de la pared fue aguda y mecánica. Harry hizo una mueca, no pidió a los ladrillos que se movieran. Les dijo,
La piedra obedeció con el estremecimiento regido y ofendido de alguien empujado entre una multitud. Las líneas brillaban débilmente. El patrón cambió. Los ladrillos se deslizaron a un lado, desplegándose en un arco que reveló una calle que no debería caber detrás de un muro tan pequeño. Del otro lado había un derroche de color y sonido. Las fachadas de las tiendas se apoyaban unas contra otras como si fueran vecinos chismosos. Calderos colgados de ganchos. Los bujos se movían en sus perchas. Un puesto gritaba sobre púas que nunca se sacaban. Toda la calle zumbaba con magia de tejido, brillante y rápida, zumbando sobre el dolor sordo de la tierra como una capa de estética. Bienvenido, dijo Dumbledore, al callejón diagon. Harry dio un paso adelante. El suelo bajo sus botas se movió, tratando de ordenarse por sí solo. Los hechizos habían sido talados en los adoquines hacía mucho tiempo y desde entonces se habían superpuesto tantas veces que la piedra original apenas recordaba lo que había sido. Su estómago se revolvió. Amir se dio cuenta. Su mano se apretó sobre el hombro de Harry. Tranquilo, murmuró. Harry obligó a su mandíbula a aflojarse. Es como caminar con los pulmones apretados, murmuró. La cabeza de Dumbledore se inclinó un poco. Lo sientes así de claro. Harry no respondió. No confiaba en la forma en que los ojos del hombre se agudizaban cuando hablaba de magia. En cambio, avanzó, dejando que su mirada saltara de una señal a otra. Señora Malkins, florecer y blots, un escaparate lleno de lucientes escobas que todos los niños de la calle parecían estar mirando. El ruido lo envolvió en olidas. Risa, gritos, el crujido de hechizos de una manifestación lejana. El aire mismo se sentía lleno de patrones en movimiento. Todos deslizandos unos sobre otros sin preocuparse mucho por lo que había debajo. Se sintió aislado, no del todo. El suelo todavía lo sostenía, pero la conexión era débil. Como si escuchara la tierra a través de una puerta cerrada. Esto es horrible, murmuró antes de pensarlo mejor. Amir resopló suavemente. Bienvenidos al mercado de la torre. Dumbledore suco de todos modos. Por supuesto que lo hizo. Su oído era demasiado agudo cuando la convenía. Muchos magos y brujas jóvenes encuentran abrumador el callejón diagon, dijo el director. Hay mucha magia en un espacio muy pequeño. Te adaptarás. Harry quería señalar que no era la cantidad lo que le molestaba. Así era como lo habían clavado en su lugar. Pero explicar eso aquí, frente a extraños y un direct. Que había elegido dejarlo con los Dursley en una línea temporal y un armario en otra, parecía una tontería. Primera parada, continuó Dumbledore, tus fondos en el banco. Luego tu varita, luego las túnicas. Después de eso podremos ver qué tiempo nos permite. Yo me encargaré del banco, dijo Amir. Su voz tenía un tono áspero. Tú manejas tus palos. Había historia en esas palabras. Harry podía saborearlo incluso si no conocía los detalles. La sonrisa de Dumbledore no desapareció. Muy bien, nos vimos en Ollivanders cuando hayas terminado. Tocó ligeramente el hombro de Harry y luego asin. Tío hacia una estrecha tienda más abajo en la calle. El letrero encima de la puerta decía Ollivanders en oro descascarado. Harry y Amir caminaron en dirección opuesta, hacia el edificio blanco que se alzaba sobre el resto del callejón. Gringotts estaba sentado al final de la calle como un diente de piedra. Sus pasos fueron desgastados por miles de pies. Sus pilares sostenían protecciones viejas y profundas que envolvían la estructura y se hundían en el suelo. Estos al menos se sentían más honestos. Los duendes habían grabado su magia en la propia roca con líneas claras y firme intención. Idea con la forma en que los miraban cuando se acercaban, con ojos penetrantes y midiendo. Amir manejó la conversación en el interior. Harry observó a los duendes, observó las vías del tren que desapa. Rishan en las profundidades y trató de no inclinarse demasiado hacia el terrón de la tierra debajo. Los carros de la boveda tractaban sobre reels de metal que no encajaban completamente en la vieja piedra.
Los túneles llevaban ecos divinas rotas, tramos donde la codicia había desgarrado el flujo y lo había redirigido. Profundo, no es así. Dijo Emir mientras cabalgaban. Harry se frotó los pantalones con las palmas de las manos. Excavaron un nodo y ni siquiera se molestaron en hablar con él. El duende que conducía el carro miró hacia atrás una vez y entrecerró los ojos. Emir le dio ajá. Y una mirada penetrante que decía, guardalo. Harry apretó los labios. Recogieron una bolsa de monedas y se fueron con los guardias mirándolos. Afuera nuevamente, Dumbledore esperaba cerca de Ollivanders. Su túnica lo hacía destacar entre la multitud como un estandarte brillante. Harry se preguntó si lo hizo a propósito. Probablemente. ¿Cómo estuvo el banco? Preguntó el director. Intacto, dijo Emir. Por ahora. Dumbledore ignoró el tono de esa respuesta. Bien, entonces podremos asegurarnos de que Harry reciba su varita. Señaló la puerta de la tienda. Ollivanders era estrecho y oscuro. El polvo flotaba en el aire. Delgadas cajas se alineaban en las paredes en pilas tambalines. La madera del lugar zumbaba con magia antigua, toda cortada de raíz y forzada en trozos prolijos. Harry sintió un dolor sordo al entrar. Emir se quedó cerca de la puerta. Su expresión era ilegible. Una anciana apareció entre dos pilas como si las sombras se hubieran adaptado a él. Ojos pálidos, cabello pálido, una sonrisa que no llegó a su mirada. Ah, respiró Ollivander. Me preguntaba cuando te vería aquí, Harry Potter. Harry se puso rígido. Tú me conoces. Los dedos de Ollivander se movieron como si tiraran de un hilo invisible. Por supuesto, dijo. Recuerdo cada varita que he vendido. Y esta la cuestión de la varita que eligió a quien dejó su marca en ti. Sus ojos se dirigieron a la frente de Harry. No encontraron ninguna cicatriz. Emir le había hecho algo años atrás, alisando la furiosa marca del rayo hasta convertirla en una tenue línea elevada que parecía más bien un viejo rasguño. Aun así, Harry sintió la punzada del fantasma. Dumbledore intervino suavemente. Harry ha sido protegido bastante a fondo, dijo. La marca ya no es como era antes. Me imagino que la varita aún la recordará. Quizás, murmuró Ollivander. Ya veremos. Se acercó más. Harry apenas vio mover sus pies. El hombre tomó el brazo de Harry, sus dedos huesudos sorprendentemente fuertes. ¿Cuál es tu mano de varita? Preguntó. Harry parpadeó. ¿Qué mano prefieres para trabajos delicados? Aclaró Ollivander. Escribir, agitar, mantener la concentración. Harry vaciló. En la colina usó ambas manos. El trabajo del personal requería equilibrio. El talado de runas dependía de donde se encontraba la piedra. Emir siempre le había dicho que no tuviera un lado débil. Por lo general, es cierto, dijo. Ollivander midió su brazo con una cinta que se movía por sí sola, murmurando sobre longitud y flexibilidad. Harry lo soportó con la misma paciencia que le dio a la lluvia que se negaba a detenerse. Por fin, el fabricante de varitas dio un paso atrás y sacó una saz. Aceba, pluma de fénix, 25 centímetros, dijo. Un clásico. Prueba esto. Colocó la varita en la mano de Harry. La madera se sintió mal de inmediato. No estaba enojado. No estaba ansioso. Estaba vacío. Un palo suave y pulido que se posaba en su palma como un extraño educado. Cuando alcanzó el suelo por costumbre, para dejar que el poder se moviera. La varita bloqueó la sensación, una clara pared entre su piel y el pulso debajo. La garganta de Harry se apretó. Bueno, continúa, lo incitó Ollivander. Dale un saludo. Harry levantó el brazo y movió la muñeca. No pasó nada, sin chispa, sin sonido. El aire no cambió. La varita seguía siendo un peso muerto. Ollivander hizo un sonido pensativo. No, dijo. Le quit. O la varita a Harry sin ceremonia y tomó otra caja. Prueba esto. Fibra de corazón de dragón y ceniza. La segunda varita lo mordió. En el momento en que tocó sus dedos, una aguda picadura estética saltó por su brazo. Él se sacudió y sus dientes castañearon.
Por supuesto que no, espeto amir desde la puerta. Los ojos pulidos de Ollivander lo miraron. Interesante. Tú también lo sientes. Siento que hemos sido un mal partido. Dijo Amir. Harry estrecó su mano hasta que los hormigos desaparecieron. El aguillón no había venido de la tierra. Había sido un choque contra el estrecho camino de él. Averita y el ancho canal que lo atravesaba. Probaron con otro. Chispas azules brotaron de la punta en el momento en que cerró los dedos alrededor de ella. Salvajes y sin dirección, golpeando el techo y rebotando en las paredes. Cajas quedas. Ollivander se lo arrebató antes de que algo se incendiara. Measure, reflexionó el hombre. Pero todavía no está bien. Tu magia presiona demasiado fuerte contra el núcleo. No es su magia lo que apremia, murmuró Amir. Dumbledore miró con las manos cruzadas. Ahora no había alegría en sus ojos. Solo calculó y esa extraña tristeza que Harry había notado en la colina cuando Amir hablaba de Torres. Caer caja tras caja, verita pasó por las manos de Harry. Algunos no hicieron nada, algunos escupieron chispas, uno se rompió en pedazos con un fuerte crujido, bañando el suelo con estilas que olían levemente a agua de mar. Lo siento, dijo Harry de inmediato, con el corazón acelerado. Ollivander no parecía enojado, en todo caso, parecía encantado. Notable, murmuró el fabricante de varitas. No estás debujando la madera en absoluto. Estás empujando, como si la varita fuera un corcho en un río. Eso es exactamente lo que es, dijo Amir. Se pellizcó el puente de la nariz. Su poder no reside en su pecho. Corre a través del suelo y hacia arriba. Le estás pidiendo a una raíz que viva de una taza en lugar de la tierra. Aquí trabajamos con tazas, dijo Dumbledore en voz baja. Ese es el punto. Harry estaba en el centro de la estrecha tienda, rodeado de estantes, polvo y dos ancianos que discutían sobre el como si no estuviera presente. El aire se sentía enrarecido. La madera muerta en su mano con cada intento hacia que se le erizara la piel. Quería su personal. Quería la roca en la colina. Quería cielo abierto. Por fin, Ollivander se detuvo. Suficiente, dijo el fabricante de varitas. Estamos desperdiciando núcleos. El niño no está lo suficientemente vacío. Las cejas de Dumbledore se alzaron. Vacío. La magia con vari. Ta espera que alguien tenga la forma correcta, dijo Ollivander. Canales dentro de la mente y los nervios en lugar de fuera. Este está lleno. Las corrientes que lo atraviesan no quieren viajar dentro de un palo. Tienen su propio camino. Harry nunca había querido que nadie expresara menos las cosas en esos términos. Entonces estás diciendo que no puede usar una varita, preguntó Dumbledore. Estoy diciendo, respondió Ollivander, que cualquier varita que le dé se quedara en su mano y se enferruñara, o se rompera cuando intenta hacer algo serio. Ninguno de los dos resultados es visible en un salón de clases lleno de niños. El silencio se mantuvo por un momento. Dumbledore miró a Harry. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Harry se lamió los labios secos. Mal, dijo. Es como envolver mis manos en una tela y luego tratar de agarrarme a la colina. Puedo sentir el suelo, pero la varita se interpone en mi camino. Es como un tapón en mis palmas. Gracias por ser claro, dijo Dumbledore. Se volvió hacia Ollivander. Number de compromiso, insistió. Algo que al menos le permita encajar en una clase superficial. Ollivander consideró a Harry por un largo momento, con los ojos entrecerrados. Quizás, dijo lentamente, si no espera que la varita haga nada. Un foco que se trata como un accesorio en lugar de una fuente. Un caparazón. Se verá bien desde afuera y no interferirá tanto. Pero no prometeré nada, hazlo, dijo Amir antes de que Dumbledore pudiera responder. Harry lo miró fijamente. Acabas de decir que son copas, no raíces. ¿Por qué presionar esto? ¿Por qué entrar a ESAESCU? Ella sin una varita te pintará un objetivo en la espalda, dijo Amir sin rodeos. Están acostumbrados a juzgar el valor por lo que hay en la mano de alguien.
Mas vale un palo vacío que un lugar vacío. Las palabras impactaron más fuerte que cualquier sermón. Harry cerró la boca ante la respuesta que quería salir. Ollivander se movió con un nuevo propósito. Sacó una caja estrecha de un estante cerca del suelo y la abrió con cuidado. Dentro había una varita que parecía sencilla. Sin brillo, sin agarre elaborado, solo madera recta y oscura. ¿Qué núcleo? Preguntó Dumbledore. Ninguno, dijo Ollivander. Un experimento fallido. La madera se negó a unirse con ningún corazón. La guardé por curiosidad. Puede que sirva aquí. Se lo entregó a Harry. Esta vez, cuando la varita tocó los dedos de Harry, nada empujó. Nada de nada, nada bloqueado. Yacía allí, tan presente y neutral como una rama en el suelo del bosque. Su conciencia del fino terreno debajo de la tienda se mantuvo clara. Levántalo, dijo Ollivander. Harry levantó el brazo. La varita se movió con él. Eso fue todo. No hay chispas, observó Ollivander. Sin reacción. Perfecto. Úsalo para mostrar. No esperes que te ayude. Tu poder. Viajar a su alrededor en lugar de a través de él. Como agua alrededor de una piedra, dijo Harry en voz baja. Exactamente, dijo Amir en voz baja. Dumbledore parecía como si quisiera discutir, pero no lo hizo. Gracias, le dijo al fabricante de varitas. Esto tendrá que ser suficiente. Salieron de la tienda. El callejón volvió a golpear los sentidos de Harry con toda su fuerza. Trago fuerte, agarrando la varita vacía. Afuera, Amir lo giró por los hombros hasta que quedaron uno frente al otro. Escuchame, dijo Amir. Su voz había adquirido un tono que no significaba bromas. Ese palo no es tu poder. Es un disfraz para su comodidad. No olvides la sensación de la colina bajo tus pies. Harry asintió. No haré. Dumbledore los miró a ambos. Su horario escolar requerirá trabajo con varita, dijo el director. Es posible que tengas que fingir más de lo que deseas. También tendrás acceso a conocimientos que no puedes encontrar en la colina. Necesitarás ambos, torre y tierra, dijo Harry. Puente, añadió Amir. La palabra pasaba en su pecho. La compraron batas a Madame Malkins. La cinta métrica se la enredó en las piernas y la hizo maldecir, lo que hizo reír a la costurera. Coleccionaron libros en flourish y blots. Harry pasó los dedos por las sabanas, buscando textos que olieran más viejos que la tinta. Runas antiguas, teoría mágica, un volumen fino sobre sitios celtas que él, y hizo sentir un hormigueo en las yemas de los dedos. Cuando llegaron al final del callejón, a Harry le dolía la cabeza. El zumbido constante de los hechizos de tejido presionaba contra su piel como estática. El fino pulso de la tierra debajo de todo se sentía más débil con cada paso. En la puerta del pub, Amir se detuvo. Hasta aquí he llegado, dijo. Harry se giró rápidamente. ¿Qué? ¿Sabes que dijo Amir? Abordarás el tren desde aquí con los demás. Llegarás al castillo con ellos. El suelo será diferente allí. Más grueso. La escuela fue construida a propósito. No estarás solo, aunque así lo parezca. El pecho de Harry se apretó. Podrías venir conmigo, dijo. Como personal, como algo. Sabes más que cualquiera de ellos. El personal de ese lugar es elegido por la torre, dijo Amir. So, y demasiado viejo y demasiado testarudo para servir en una escalera. Mi trabajo está aquí. Y en otros nodos. Y tú lo sabes. Dumbledore cambió su peso, la barba moviéndose con él. Surgiría preguntas que no estoy preparado para responder. Admitió. Harry miró entre ellos. Así que simplemente me enviarás y esperarás que no descubra nada importante. Al contrario, dijo Amir. Espero que resuelvas muchas cosas. Pero no los cimientos del país en tu primera semana. Dumbledore realmente sonrió ante eso. Harry quería estar enojado. En cambio, sintió el cansancio debajo de los nervios. El peso de la varita vacía en su mano. La atracción del futuro y el leve dolor de la colina detrás de él. Bien, dijo. Su voz salió ronca. Iré. Aprenderé. Intentaré no derribar tu torre.
Dio un paso adelante y luego se detuvo. Emir le tendió la mano. Harry lo agarró. Recuerda tu línea, dijo Emir en voz baja. El punto antes de que la colina retroceda. No lo cruces solo para impresionar una clase. Lo sé, dijo Harry. Emir apretó una vez y luego lo soltó. Harry se volvió hacia Dumbledore. Entrena, dijo. Donde. Los ojos del director estaban muy brillantes. Plataforma nueve y tres cuartos, dijo Dumbledore. No te preocupes, el muro se moverá por ti. Por supuesto que sí, murmuró Harry. Les encantan las paredes que se mueven cuando se les dice. Dumbledore fingió no war. La barrera en la estación se sentía diferente a la del callejón. Menos apretado, más juguetón. A la piedra entre las plataformas nueve y diez se le había enseñado a dejar pasar a ciertas personas. La magia vibró cuando Harry se acercó. Una onda que llegó hasta las vías y subió hasta la estructura de hierro de arriba. Es mejor caminar derecho y firme, dijo Dumbledore. Un poco de confianza ayuda. Tengo una bolsa llena de libros y un palo vacío, dijo Harry. La confianza no es realmente el problema. La boca de Dumbledore se torció. Lo harás bien, ahora continúa. Debo seguir a un ritmo más dino o los padres entrarán en pánico. Harry puso los ojos en blanco pero dio un paso hacia la barrera. La gente pasaba a ambos lados, corriendo hacia sus trenes habituales. Nadie dedicó una mirada al niño que caminaba directamente hacia una pared de ladrillos. Extendió sus sentidos en el último momento. La piedra delante tenía ahora un patrón específico, una puerta con forma mágica que se envolvía alrededor de su pecho mientras se movía. No era natural, pero al menos estaba limpio. Menos forzado que el callejón diagon. Camino. El impacto nunca llegó. El air cambió. El humo, el diesel y los anuncios agree. Tu se desvanecieron entre el silbido del vapor y el parloteo de los niños. La estación del otro lado olía a carbón, a bujos y a emoción. Una locomotora escarlata esperaba junto a la plataforma, repel. Toda hechizos que recorrían su estructura. Las vías que había debajo habían sido reforzadas con viejas runas grabadas en el metal y clavadas en los traviesos. Quienquiera que hubiera construido este lugar había respetado el esfuerzo de trasladar a tantos niños a la vez. Harry dejó escapar un lento suspiro. El suelo aquí todavía parecía encajonado, pero la caja era más ancha. Movió su bal más arriba y se hizo a un lado para orientarse. Las familias llenaron la plataforma. Niños con túnicas nuevas corrían entre el remolino de adultos. Los gatos alaban desde las cestas. Alguien se rió lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Alguien más lloró. Por un momento, Harry se sintió más solo que en la tranquila colina. Entonces una voz cercana dijo, ¿estás bien ahí? Harry se giró. Un chico desgarbado y pelirrojo estaba a unos pasos de distancia, arrastrando un bal maltratado detrás de él. Una pequeña rata gris se asomó a su bolsilla. El niño vestía ropa de segunda mano que había sido remendada cerca de los rediles. Sus picas resaltaban contra la piel pálida. Miró a Harry con abierta curiosidad, sus ojos pasando de la ropa civil que Emir le había dado a la varita vacía escondida detrás de su oreja. Bien, dijo Harry, solo trato de no ser atropellado. El chico resopló. Sí, justo, es como un zoológico, solo que más ruidoso. Su mirada se desvió de nuevo, esta vez fijándose completamente en Harry. Su ceño se arrugó. ¿Te conozco? Preguntó. ¿Te sientes un poco raro? Sin ofender. Los hombros de Harry se tensaron. Es extraño como. El niño entrecerró los ojos, como si intentara ver algo en el aire. No sé, dijo. Se siente pesado cerca de ti. No en el mal sentido. Como antes de una tormenta, más o menos. Soy Ron, por cierto. Ron Weasley. Harry parpadeó. La mayoría de la gente no notaba la presión que lo rodeaba a menos que estuviera haciendo algo muy obvio. La colina lo llamó resonancia. Emir dijo que era lo que sucedía cuando alguien lavaba un nodo dentro de su piel.
Harry Potter, Dijo. Los ojos de Ron se abrieron como platos. De ninguna manera. Sí, claro, respondió Harry. Desafortunadamente. Se preparó para la reacción habitual. El asombro. Las preguntas. La mirada fía en su frente. Ron lo miró fijamente, pero luego su mirada se posó en el bol de Harry y la ausencia de la lechuza. Caramba, dijo Ron, pensé que, no sé, llegarías en un carruaje dorado o algo así. Mamá sigue diciendo a Ginny que eres solo un niño, pero ya sabes cómo son las cosas. Aterrador, dijo Harry, necesito un vagón dorado para subir al tren. Ron se rió. No, solo piernas. Movió su propio bol y asintió hacia los vagons. Quiero compartir compartimento, preguntó. Todos mis hermanos ya se han ido. No me apetece sentarme solo escuchando a Percy. Hablar de que es perfecto cada 5 minutos. Lo oferta acento algo en el pecho de Harry. Sí, dijo, me gustaría eso. Subieron juntos sus ballets al tren. El pasillo temblaba con el movimiento de otros que buscaban asiento. Harry siguió a Ron hasta un compartimento cerca del medio. Metieron sus ballets debajo de los asientos y se sentaron uno frente al otro. Tan pronto como Harry se sentó, el débil pulso de la tierra cambió. Las vías llevaban una línea de energía enfocada que conectaba esta plataforma con la que estaba cerca de la escuela. Alguien la había dado forma con cuidado. La cola par, hecha una cuenta deslizándoos por un hilo. Ron miró por la ventana por un momento y luego se volvió. Entonces, dijo, realmente no recuerdas nada de esa noche. Harry se puso rígido. ¿Qué noche? Ron parecía incómodo pero siguió adelante. Ya sabes, dijo, la noche que sabes quien intentó matarte. Todo el mundo habla de ello. Yo era uno, dijo Harry. Incluso si recordara algo, serían destellos. Why no lo recuerdo. Excepto lo que la gente me cuenta. Ron hizo una mueca. Lo siento. Pregunta estúpida. No es estúpido, dijo Harry. Simplemente viejo. Todo el mundo parece pensar que tengo un guión, y no es así. Crecí en una colina de gales con un hombre gruñón y un montón de piedras. Ron parpadeó. En serio, muy en serio, dijo Harry. Teníamos una roca y todo. Fue muy emocionante. Ron resopló. Te estás lavando el Mickey. Un poco, admitió Harry. Pero había muchas piedras. Ron se inclinó hacia adelante, con los codos sobre los radiales. Entonces no creciste con muggles, preguntó. Siempre escuché que Dumbledore te dejó con tu tía y tu tío. Amir interceptó ese plan, dijo Harry. Pensó que la torre me arruinaría si iba demasiado pronto. Primero aprendí un tipo diferente de magia. La curiosidad de Ron se iluminó. ¿Diferente cómo? Preguntó. ¿Cómo lo que enseñó así? Harry negó con la cabeza. No, dijo. Menos varitas, más terreno. Esa es la respuesta más vaga de la historia, se quejó Ron. ¿Estás haciendo eso a propósito? Un poco, dijo Harry de nuevo. Es difícil de explicar. La magia con varita se siente como agua en tuberías limpias. Lo que hago es más como ríos y pozos. Es un desastre. Los ojos de Ron se abrieron lentamente. Es por eso que el aire se siente hacia tu alrededor. Harry apretó los labios. ¿Realmente lo sientes? Preguntó. Ron se encogió de hombros. No sé si sentir es la palabra correcta, dijo. Es simplemente diferente. Mi familia es toda mágica, así que estoy acostumbrado a ese zumbido que obtienes de la gente. Te sientes así, pero mezclado con algo más. Es como estar cerca del jardín de burro después de que papá haya estado jugando con los barreras. Espeso, más o menos. Harry no esperaba una descripción tan precisa. Voy a hacer un desastre en el trabajo con la varita, dijo sin rodeos. Solo te advierto ahora, si quieres sentarte con alguien que pueda hacer estas cosas cuando se lo ordene, elige otra persona. La boca de Ron se torció. Soy una basura en la mayoría de las cosas, dijo. Excepto el ajedrez y la comida. Mamá dice que mi apetita es una vergüenza. Tal vez logramos equilibrarnos.
Harry risoplo. Eso suena justo. Hablaron un rato sobre familias y comida. Ron la hablo de sus hermanos, repitiendo nombres y historias hasta que la cabeza de Harry dio vueltas. Harry le contó pequeños detalles sobre Emir y la colina, omitiendo nodos y temblores. Se sentía extraño hablar de la roca y el valle como si fueran detalles pintorescos en lugar de los huesos de su vida. En algún momento la puerta se abrió. Allí estaba una chica con un mechón de cabello castaño y una expresión ansiosa. Ella ya se había puesto la bata escolar. Una insignia con el escudo de Hogwarts brillaba en su frente, aunque era demasiado joven para ser algo oficial. ¿Alguno de ustedes ha visto un sapo? Preguntó enérgicamente. Un niño llamado Neville perdió uno. Le dije que lo ayudaría a buscarlo. Ron gimió. Trevor otra vez. Cifras. Harry se enderezó. Aquí no hay sapo, dijo. Pero podemos estar atentos. La chica asintió una vez y luego se demoró. Tú eres Harry Potter, dijo. No fue una pregunta. Eso la gente sigue diciendo, respondió Harry. Ella lo estudió con el ceño fruncido, pensativa. No te ves como esperaba, dijo. Pensé que estarías vestida más elegante. Además tienes suciedad en la manga. Harry miró hacia abajo. De hecho, había una leve mancha donde se había apoyado contra la pared de la plataforma. Riesgos laborales, dijo. Al menos tienes una varita, continuó, viendo el palo escondido cerca de su mano. Obtuve el mío en Ollivanders la semana pasada. Es muy receptivo. Ya probé algunos hechizos, pero se supone que no debemos hacerlo. Ron murmuró. Por supuesto que sí. La chica captó eso y levantó la barbilla. Me gusta estar preparada, dijo. Ya le todos los libros del set. Dos veces. Es importante tener una base. Harry tuvo un destello de Emir diciendo que palpara la colina antes de preguntarle algo. Los cimientos importaban en todas partes. Soy Hermione Granger, añadió. Alguno de ustedes está un poco preocupado por los exámenes. Ni siquiera hemos comenzado el semestre todavía, dijo Ron débilmente. Exactamente, dijo Hermione. Por eso deberíamos preocuparnos ahora. A Harry le gustó de inmediato y quiso estrangular al mismo tiempo. Estoy seguro de que habrá mucho tiempo para entrar en pánico más adelante, afirmó. En este momento está desaparecido un sapo, lo que parece más urgente. Hermione parecía dividida entre discutir y regresar a su bicicleta. Tienes razón, dijo finalmente. Revisaré el próximo vagón. Si lo ve, dígale a Neville que lo está buscando. Cerró la puerta y siguió adelante. Ron dejó escapar un largo suspiro. Esa es Hermione, dijo. Ella ayudó en la plataforma cuando un idiota casi chocó con su carrito. Creo que podría intentar enseñar a los profesores. Harry sonrió levemente. Sospecho que tendrá éxito. El castillo de Hogwarts surgió de la oscuridad como una columna helada. Harry estaba en un pequeño bote con Ron y dos chicos nerviosos que no conocía, observando el contorno de las torres y almenas reflejarse en el agua negra. El lago emitía un zumbido bajo y constante. El castillo de arriba tenía un patrón más complicado, capas de hechizos envueltos alrededor de piedra que era a su vez parte de un nodo. Sí, entió el cambio en el momento en que pasaron bajo la sombra del acantilado. La tierra aquí recordaba lo que había sido antes de que se levantaran los muros. El viejo poder se extendía a través de la roca, atado a los cimientos de la escuela en nudos que habían sido establecidos cuidadosamente y luego mal reparados durante siglos. Este lugar está mal, murmuró en voz baja. Ron miró hacia arriba. Que, nada, dijo Harry. Solo estoy pensando en voz alta. Los barcos chocaron contra la orilla. Hagrid los condujo hasta la entrada principal. Las enormes puertas vibraban con barreras que se deslizaban hasta las bisagras. En el interior se extendían pasillos de piedra, con el suelo pulido por generaciones de pies. El peso del castillo presionaba desde arriba. La clasificación se sintió como esta. En una corriente que fluía hacia los lados.
El sombrero que cayó sobre su cabeza ignoró por completo la colina bajo sus pies y se dirigió directamente a sus pensamientos. Bueno, dijo una voz arrastrando las palabras en su oído. Aquí hay mucha energía, sin embargo, no proviene de los lugares habituales. Eso es interesante. Harry luchó contra el impulso de arrancarse el sombrero. Sal de mi cabeza, pensó. Se te ocurrió leer un sombrero y no esperabas conversar, dijo la voz. Eso es rico. Yo no vine, pensó Harry. Te empujan. El sombrero se rió entre dientes. Tienes razón. Veamos. Valiente y testaruda. Eso es obvio. Muy protectora. Mucha curiosidad, pero no te importan las reglas por sí mismas. Te iría bien en Gryffindor. El nombre resonaba con ecos de historias sobre viejos reyes y campos en llamas. Harry tragó. Bien, dijo. Simplemente bájate. Dijo el sombrero, sonando divertido. Sin siquiera pretender considerar a los demás. Sí, será mejor que si Gryffindor. Gritó la última palabra en voz alta. La sala estalló en aplausos. Harry se quitó el sombrero rápidamente y se lo devolvió, con la piel de gallina. Mientras caminaba hacia la mesa de Gryffindor, el suelo temblaba bajo el ritmo de los aplausos. No fue un temblor real, solo el eco de tantos cuerpos en movimiento. El castillo lo absorbió y suspiró. Se sentó entre Ron y una chica mayor con una insignia de prefecto. Se presentó como la hermana de Percy y le dijo la contraseña de la sala común. Él asintió, medio escuchando, mientras examinaba el pasillo. Dumbledore estaba sentado en la mesa de profesores, con los ojos brillando demasiado. Hagrid apareció al final, sonriendo. Un pequeño mago sentado sobre una pila de libros saludó con entusiasmo a los de primer año. Harry supuso que debía ser el profesor Flitwick. Apareció la comida, bandejas llenas de carne asada, patatas, verduras y cosas que Harry nunca había visto antes se materializaron sobre la mesa. La magia que los hizo aparecer se basaba en algo lejano y profundo. No el cero, pero sí relacionado. Alguien había tejido una llamada en los barreras que salían de un nodo muy lejano. Cambió hasta que le dolió el estómago. Ron cambió más. Hermione, al otro lado de la mesa, sermonaba un niño sobre las velas flotantes. Harry asuco a medias y trató de no sentir que el castillo mismo estaba mirando. Más tarde, en la sala común de Gryffindor, el fuego ardía con un hachiza que hacía que las llamas no arrojaran chispas. La sala bullía de conversaciones. Harry yacía en la cama esa noche escuchando respirar la vieja torre. La piedra contenía más voces que los del dormitorios. Ecos de pasos, recuerdos de niños interiores a él. Dormió mal. La clase de encantamientos tuvo lugar en una sala que sobresalía del costado del castillo. Con ventanas altas y filas de escritorios emparejados. El suelo estaba hecho de anchas losas de piedra taladas en el acantilado. La magia de las paredes rozaba el suelo como la tela contra la piel. Harry se sentó al lado de Ron. Hermione había tomado el escritorio frente a ellos, la botella de tinta perfectamente alinida con sus plumas. La pluma que debían levitar yacía en el centro de cada escritorio, ligera y inocente. El profesor Flitwick saltó sobre una pila de libros al frente de la sala. Bienvenidos, chilo. Soy el profesor Flitwick. Hoy intentaremos uno de los hechizos más básicos. No te pongas nervioso. A la magia le gusta la confianza. Ron le lanzó a Harry una mirada de riojo. Supongo que estás condenado, susurró. Harry resopló suavemente. Flitwick explicó la teoría. Hizo el movimiento de la varita en el aire, un suave silbido y un movimiento rápido. Pronunció el encantamiento con cuidado, enfatizando las sílabas. Wingardium Leviosa, dijo. Recuerd, énfasis en gar y levi. No en el final. Hermione articuló la palabra en voz baja, con su varita apretada. Harry agarró su varita vacía. Estaba apoyado contra su palma como un trozo de rama seca. Podía sentir la piedra del suelo bajo sus botas, el zumbido apagado del nodo al que se aferraba el castillo.
El poder alitaraba de sus huesos, pidiendo atención. Flitwick recorrió la habitación, corrigiendo agarre y pronunciación. Las plumas temblaron. Algunos se elevaron unos centímetros. Algunos no hicieron nada. Cuando llegó a su fila, la pluma de Hermione flotó un pie sobre el escritorio, girando con precisión angrada. Excelente, señorita Granger, dijo Flitwick, aplaudiendo. Las mejillas de Hermione se sonrojaron de orgullo. La pluma de Ron yacía plena. Su verita agitó con más entusiasmo que precisión. Gana guardiam leviosa, intento. Hermione se giró en su asiento. Es wingardium leviosa, dijo bruscamente. No ganar, ala, y estás moviendo demasiado. Gracias, murmuró Ron. Porque me encanta que me querían. Harry los desconecta. Se quedó mirando su propia pluma. Estaba ali, ligero y frágil. Podía levantar rocas más pesadas que una casa si permitía que un nódulo llenara su columna. Esto debería haber sido sencillo. Levantó su verita. En el momento en que realizó el movimiento que Flitwick les había mostrado, todo se sintió mal. El gesto cortó el vínculo silencioso que tenía con el piso. La palabra se quedó atrapada en su lengua. El palo vacío que tenía en la mano bloqueó el fácil flujo de poder. Wingardium leviosa, dijo. No pasó nada. Lo intento de nuevo, más lento. La verita se arrastró. Podía sentir el tirón del suelo presionando contra las suelas de sus botas, desconcertado por este extraño intento de levantar algo sin preguntar. La frustración la hormigaba en la nuca. Apretó la mandíbula y se agachó como Amir le había enseñado. No demasiado profundo, solo un toque, lo suficiente para aclarar un poco el aire debajo de la pluma. Lo suficiente como para empezar. Él preguntó. La palabra respondió. El poder no subió por la verita. Pasó directamente a través de sus pies, a lo largo de sus piernas, hasta las losas de piedra. Eran delgados en comparación con la colina. Pero todavía eran parte del acantilado. El nodo bajo el castillo se despertó un poco, curioso y impaciente. La pluma se sacudió una vez. Entonces la losa que había debajo se movió. La piedra se elevó una fracción de centímetro, como si alguien hubiera intentado empezar una placa hacia arriba desde abajo. Las grietas se extendieron a lo largo de las líneas de mortero. El escritorio rebotó. Ron gritó cuando su botella de tinta se volcó, un líquido negro salpicó su pergamino. ¿Qué diablos? Espetó Ron. El movimiento se desarrolló en un pequeño círculo. Las plumas cercanas saltaron. Uno voló hacia la cara de una niña. Ella gritó. Un chico al otro lado de la habitación maldijo mientras su escritorio se inclinaba. Todo el disturbio duró solo un segundo. Harry cerró su foco de golpe, rompiendo la conexión antes de que el nodo pudiera realmente despertarse. La piedra se posó con un gemido grave y molesto que solo él escuchó. Siguió el silencio. Todas las cabezas se volvieron hacia él. El corazón de Harry latió con fuerza. La sangre rugió en sus oídos. La mano de su verita tembló. El profesor Flitwick se quedó mirando las finas grietas que ahora trazaban el contorno de la losa de Harry. Su diminuto rostro se aflojó por un momento, luego se transformó en algo enérgico. Bueno, dijo. Ciertamente, ese no es un casting estándar. Una leve risa se escuchó desde la puerta. Harry giró la cabeza. Dumbledore estaba allí, medio escondido detrás de un estudiante alto que debía haber llegado tarde. Los ojos del director observan las grietas, la pluma colocada, la verita vacía en la mano de Harry. Su boca formó una línea que podría haber sido preocupación. Profesor Flitwick, dijo Dumbledore. Mis disculpas, no quise interrumpir. Quería observar el progreso del primer año. Parece que he elegido un momento interesante. Flitwick se erguió. Nada que no podamos solucionar, director, dijo. El señor Potter simplemente necesita recordar que estamos trabajando con la verita, no con el suelo. Algunos estudiantes se rieron. Las mejillas de Harry ardieron. Lo estaba intentando, dijo. La expresión de Flitwick se suavizó. Lo sé, dijo el profesor. Lo discutiremos después de clase. Él aplaudió.
Vuelva tus plumas, grito. La magia no es un deporte para espectadores. Bueno, no en esta sala. La clase lentamente volvió a su trabajo. Los susurros aumentaron. Ha, rry suco su nombre citado entre los escritorios más de una vez. Ron se inclinó. Eso fue una locura, susurró. Lo hiciste sin siquiera tocar la pluma. Ese no era el punto, murmuró Harry. Hermione miró por encima del hombro. Sus ojos se dirigieron a las grietas y luego a su rostro. Se mordió el labio, claramente luchando contra el impulso de hacer preguntas en medio de la lección. Harry agarró su varita y no hizo nada por el resto de la clase. Se negó a volver a tocar el suelo. La piedra se enfurruñó ante la prohibición. Lo sintió, como un ser vivo ofendido al ser llamado y luego ignorado. Cuando sonó el tambor, Flitwick le pidió que se quedara. Ron vaciló en la puerta. Esperaré en el pasillo, dijo Ron. A menos que me coma una escalera. Intenta no hacerlo, dijo Harry. Hermione también se demoró, pretendiendo reorganizar su bolso. Flitwick saltó de su pila de libros y caminó como un pato hasta la losa dañada. Se rodeó y sus diminutas manos recorrieron las grietas con sorprendente cuidado. No lo rompes directamente, dijo. Acabas de levantarlo. Eso es algo. Lo siento, dijo Harry de nuevo. Flitwick negó con la cabeza. No estoy enojado, dijo. Preocupado, tal vez. No estás canalizando a través de la varita en absoluto, ¿verdad? Harry vaciló. Se siente mal, admitió. Es como meter agua en una tubería que ya está llena. La energía quiere atravesar el suelo. Los ojos de Flitwick brillaron. Tú eres uno de esos, murmuró. Interesante. Le sobre esto en un artículo antiguo. Geomens. Muy raro. Muy poca investigación. La mayoría de mis colegas piensan que las historias son exagerations. No lo son, dijo Harry. La colina me enseñó. Amir me enseñó. A este lugar no le gusta. Flitwick se enderezó. El castillo se adaptará, dijo. Con el tiempo. Es viejo. Sabe más de lo que deja entrever. Mientras tanto, tú y yo tendremos que encontrar maneras de que apruebes tus exámenes sin destrozar mi salón de clases. ¿No me vas a decir qué preguntó Harry. Flitwick sonrió levemente. Sería un académico muy pobre si le pidiera a un estudiante que ignorara toda una rama de la magia, dijo. No fingiré que será fácil. El plan de el trabajo con la varita. Pero en teoría siempre hay lugar para excepciones. Hablaremos de ello. En privado, Harry dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Sus hombros cayeron un poco. Gracias, dijo. No me agradezcas todavía, respondió Flitwick secamente. Todavía tienes tarea. Harry casi se rió. Salió del salón de clases para encontrar a Ron y Hermione esperando. Ron se puso a caminar a su lado. Entonces, dijo Ron, piso uno, pluma cero. Harry gimió. Por favor, nunca vuelvas a decir eso. Hermione caminó al otro lado. ¿Qué hiciste exactamente? Preguntó. Eso no fue una simple mala pronunciación. Cambiaste la roca, lo sé, dijo Harry. Yo estaba allí. Te agachaste, presionó Hermione. Vi tu postura cambiar. Tus hombros cayeron, tus rodillas se doblaron. No es así como nos enseñaron. Harry le frunció el ceño. ¿Te diste cuenta de todo eso en un segundo? Preguntó. Noto cosas, dijo Hermione, sonando casi ofendida. Ron resopló. Eso es quedarse corto. Harry se metió las manos en las bolsillas, sintiendo la leve vibración bajo sus botas. Fue un accidente, mintió. Hermione le dio una mirada escéptica. Los accidentes no suelen producir grietas circulares perfectas. Parecían estructuradas. Podemos hablar de esto en algún lugar que no esté en el medio del pasillo. Preguntó Harry. Preferiría no darle más chismes a toda la escuela. Hermione vaciló y luego asintió. Biblioteca, dijo. Más tarde, después de la cena, eventualmente lo cierran, pero ya tendremos tiempo. Ron gimió. Por supuesto que quieres ir a la biblioteca. Donde más podríamos buscar magia extraña.
Exegio Hermione, Pregantale a Hagrid, Sugirio Ron, Eres Ridiculo, Dijo Hermione. Discutieran todo el camino hasta la sala común. Harry Asuco a medias, Cinti. Endo que el castillo se asentaba alrededor de su desliz anterior. El nodo de abajo se había calmado, pero recordaba su tuque. La biblioteca por la noche se sentía diferente. Durante el día, zumbaba co. En el silencioso ruido de pasar páginas y susurrar argumentos. Por la noche, las velas ardían más lentamente. Las estantes proyectan sombras más largas. Las barreras alrededor de los libros se despertaron. Sus líneas se extendían por el suelo y las paredes. Harry se deslizó entre las filas, con un montón de pergaminos prestados bajo el brazo. Había dibujado runas después de cenar, escondido en un rincón de la sala común. Hasta que el rito lo trajo aquí. Hermione vio las notas de inmediato y lo arrastró consigo. Ahora ella se movía a su lado, apretando tres pesados volúmenes contra su pecho. No me dijiste que conocías este guión, dijo en un susurro feroz. Harry miró la sabana superior que tenía en la mano. El patrón de runas serpentiva a lo largo de la página, líneas de marcas fonética. Es que Amir la había preparado hasta que los taló mientras dormía. Es lo que aprendí primero, dijo. Coincide con la forma en que habla la tierra. Hermione se detuvo en seco. La tierra no habla, dijo. No es así como funciona. Así es, dijo Harry. Simplemente no lo escuchas. Ella lo fulminó con la mirada y luego volvió a mirar la runa. Reconocí algunas de estas formas, dijo. De un libro sobre antiguos encantos galeses. Creo que se llamaba Caledvolk. El nombre original de Excalibur. Aunque es más antiguo. Preromano. ¿De dónde sacaste esto? Amir, dijo Harry. Hermione resopló. Necesito hablar con este Amir, murmuró. Está sentado en bibliotecas enteras. Pónganse en fila, dijo Harry secamente. La colina es lo primero. Legarane una mesa vacía cerca del fondo. La vila P. Arpedaba mientras se sentaban y luego se estabilizó. Hermione extendió sus libros con practicada facilidad. Hogwarts, una historia, un atlas de la mágica Gran Bretaña. Un volumen delgado sobre sitios. Antiguos con una imagen granulada de piedras verticales en la portada. Harry colocó sus runas en el espacio entre ellos. Hermione se inclinó y sus ojos marrones escanearon las líneas. Estos no son solo símbolos aleatorios, dijo. Tienen estructura. Se repita. Aquí tienes un patrón para el flujo y otro para la dirección. Esta marca parece una señal de corte. Tocó una pequeña forma de cruz. Y aparece cada vez que hablas de encuadernación. Harry parpadeó. ¿Lo entendiste de un vistazo? Preguntó. Soy buena con las patronas, dijo Hermione. También escribiste notas en los margines en inglés. Harry parpadeó de nuevo. Oh, ella puso los ojos en blanco. Eres ridículo, dijo. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste esto? Seis, dijo Harry. Tal vez 7 cuando las formas dejaron de parecer gusanos enojados. Hermione hizo un rito ahogado. Eso no es justo, dijo. Recibí mi carta recién en julio. Has estado haciendo esto durante años. No era optional, dijo Harry en voz baja. La colina me habría aplastado si no hubiera aprendido a escuchar. Ella se puso seria de inmediato. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Se miró las manos. Si te agarras a un río, dijo, este te atrae. Si aprendes a nadar, puedes moverte con él. Amir me enseñó a nadar. Hermione se recostó lentamente. Y ahora estás tratando de aprender a beber con pajita, dijo. Harry soltó una carcajada. Esa es una forma de decirlo. Tamborleó los dedos sobre la mesa, pensando. Vas a tener dificultades en algunas clases, dijo. Toda la estructura supone que quieres hacer cosas a través de la verita y nada más. Pero hay temas como runas antiguas y aritmencia. Cosas que se preocupan por patronas y estructuras. ¿Podrías? No lo sé. Traducir. ¿Traduce que en qué? Preguntó Harry. Si lo que si esto, dijo Hermione, golpeando su pergamino. En algo que la torre entienda. No para cambiar la colina.
Para explicarlo. O al menos ma pirlo. Si las protecciones de este castillo se relacionan con la tierra, debe haber registros. Harry frunció el ceño. ¿Por qué te importa eso? Preguntó. ¿Podrías aprender los hechizos de los libros y ser el measure de la clase? Ya lo eres. Hermione se sonrojó. Me gusta saber cómo funcionan las cosas. Dijo. No solo eso lo hacen. Y si hay todo un tipo de magia que el plan de estudios moderno ignora, eso me molesta. Además, claramente vas a arruinar algo si nadie te ayuda a tomar notas. Ese es un buen punto, admitió Harry. Ella se mordió el labio. He estado leyendo con anticipación, confesó. Hay menciones de ritos antiguos y menhires, pero los libros los tratan como si fueran historia pintoresca. Nada práctico. No hay traducciones adecuadas. Es descuidado. Odio el descuido. Me di cuenta, dijo Harry. Hermione lo miró fijamente y luego suspiró. Sí, me concentro solo en encantamientos y transfigurations. Seré una bruja más con una letra cuidada y hechizos ordenados, dijo. Si les ayudo a registrar esto, podría ser la primera persona en siglos en escribir correctamente lo que es la tierra bajo nuestros pies. Sus ojos brillaron. Harry había visto esa mirada en Amir cuando sintió que un nodo se asentaba. Era la expresión de alguien que sabe. A que había encontrado el borde de un mapa y estaba a punto de bajar. ¿Quieres archivarlo? Dijo Harry. Quiero entenderlo, dijo Hermione. Y sí, escríbelo. No para demarlo. Para evitar que se olvide. Archivo de conocimientos antiguos. Me gusta como suena eso. Harry imaginó estancias llenos de runas y diagramas. No para poner la colina en una caja, sino para darles a otros una forma de verla. Amir tendrá opiniones, dijo lentamente. Estoy segura de que lo hará, respondió Hermione. Puede escribirme una carta furiosa si quiere. En runas. La traduciré. Harry resopló. Eres aterrador, dijo. Gracias, dijo Hermione remilgadamente. Se inclinaron juntos sobre el pergamino. Hermione señaló repeticiones y estructuras. Harry explicó cómo se sentía cada marca cuando estaba talada en piedra. Entre ellos, la extraña escritura empezó a parecer menos una tontería y más un lenguaje. El tiempo cada vez más. El castillo se instaló a su alrededor, su propio zumbido se sincronizaba con las líneas cambiantes de la página. Potter, Granger, la voz los hizo saltar a ambos. Madame Pants apareció al final del pasillo, delgada y severa. Sus ojos se entrecerraron ante los libros sobre la mesa, luego hacia el pergamino esparcido. La biblioteca cierra a las 9, dijo. Ya has pasado el tiempo. Lo siento, dijo Hermione de inmediato. Perdimos la pista. Fuera, dijo la señora Pants. Y no hay tinta en las mesas. Se apresuraron a empacar sus cosas. Hermione abrazó sus libros contra su pecho. Harry apiló sus runas con cuidado, sintiendo el peso de lo que acababan de comenzar. NLP. Aseo exterior volvió el rito del castillo. Pasos. Risas distantes. El débil silbido de un fantasma atravesando la piedra. Hermione aminoró el paso. Sabes, dijo, la mayoría de la gente tendría miedo de lo que pasó en Charms. Lo soy, dijo Harry honestamente. Ella asintió. Bien, dijo ella. Eso significa que tendrás que tener cuidado. Pero también tengo curiosidad. Quiero ver que sucede si ando alguien que escucha el suelo camina por un lugar como este. Probablemente verás grietas, dijo Harry. Entonces tomaré notas, respondió Hermione. Ron apareció al final del pasillo, con el pelo erizado y la corbata suelta. Ahí estás, dijo. Pensé que los libros te habían comido. Filch estaba murmurando sobre estudiantes al hecho. Deberíamos regresar antes de que nos pil después del toque de queda. En camino, dijo Harry. Caminaron juntos hacia la sala común. Ron habló de una partida de ajedrez que acababa de perder contra uno de sus hermanos mayores. Hermione se quejó de que los ensayos del primer año eran demasiado cortos. Harry asuco y sintió el castillo bajo sus pies.
La conexión que se había sentido cortada cuando entró en el callejón diagon taraba de la hora de una manera nueva. La colina estaba lejos. El nodo aquí era diferente. El tejido presionaba desde las paredes. Su vereda vacía estaba en su bolsillo, liviana y sin sentido. Pero a su lado caminaba un niño y sintió el peso de su presencia y no se inmutó. Delante de él caminaba una chica que miraba sus runas y veía trabajo por hacer en lugar de tonterías de los que burlarse. Es posible que la torre y el terreno no encajan. Podrían chocar entre sí y lanzar chispas. Harry no sabía si él sería lo que se rompería o lo que uniría. Por primera vez desde que abandonó la colina, pensó que tal vez, solo tal vez, no tendría que descubrirlo solo. La piedra debajo de las botas de Harry volvió a vibrar. No ruidoso, no lo suficiente como para que nadie más lo note. Solo una vibración constante y profunda en los huesos de sus pies mientras el y Ron corrían escaleras abajo hacia la sala común, con Hermione pisándoles los talones. Más despacio, cesó Hermione. Están pisoteando como trolls. Ron le devolvió la mirada. Estamos a punto de pasar sigilosamente junto a un perro de tres cabezas. Creo que, sutil, ya abandonó el edificio. Harry llegó al último escalón y se detuvo. El fuego en la sala común era bajo, más brasas que llamas. Algunos de los de primer año todavía estaban despiertos, acurrucados cerca del hogar jugando a un juego de chasquidos explosivos. Levantaron la vista cuando los tres entraron con el cabello mojado y las capas húmedas del viaje de regreso de su detención en el bosque. Actúa con normalidad, murmuró Ron con la comisura de la boca. Define normal, murmuró Harry. Upil todavía se erizaba por el recuerdo de la figura encapuchada que habían visto sobre el unicornio muerto, y la forma en que la tierra había retrocedido bajo esa cosa. El suelo del bosque se había sentido mal. Doloroso. Como si algo lo hubiera atravesado y dejado una mancha. Hermione pasó junto a los estudiantes más jóvenes con un gesto rígido y educado. Fue directamente al tablón de anuncios. Fingió leerlo y luego volvió a mirarlos. Todo el mundo sigue aquí arriba, dijo en voz baja. Bien, no hay perfectos extraviados. Relante, dijo Ron. Vamos a cometer varios delitos contra los eglas escolares mientras todavía estamos temblando por la detención. Eso parece inteligente. Harry caminó hacia el fuego y extendió las manos. No sentía frío, en realidad no. El escalofrío bajo su piel no se debía a la temperatura. Era el eco de esa cosa en el bosque. La forma en que la línea ley bajo los árboles había intentado alejarse de ella. El trago, Harry, dijo Hermione en voz baja. Tú también lo sientes, ¿verdad? Él la miró. Tenía los ojos ligeramente rojos en los bordes, más por el esfuerzo que por el llanto. Todavía tenía suciedad en la mejilla. Sí, dijo. El bosque, el suelo debajo de esa cosa. Dolía. Ron se dejó caer en uno de los sillones con una profunda exhalación. Me dolió, repitió. Dices eso como si el suelo tuviera nervios. Harry miró la alfombra y las losas debajo de ella. El zumbido bajo sus pies era más constante ahora que estaban de nuevo dentro de la torre, lejos del bosque. Así es, dijo. No como lo hacemos nosotros. Pero sí, y algo allí fuera se estaba alimentando de ello. Hermione se cruzó de brazos. Y se alejaba del castillo. Eso significa que la cosa en el bosque no es simplemente aleatoria. Está conectada a lo que sí que Dumbledore esté escondido en el tercer piso. Lo que sigue volviendo a la misma pregunta. Ron echó la cabeza hacia atrás y miró al techo. ¿Te refieres a aquel en el que preguntamos por qué no pretendemos simplemente no haber visto nada y vivir una larga vida? Hermione lo ignoró. La cuestión de qué es exactamente lo que se está custodiando y cómo alguien podría acceder a ello. Harry observó el fuego. Un tronco se movió y cayó. Saltando chispas y desapareciendo. El zumbido de la torre le envolvió los tobillos y subió por sus piernas, ahora familiar.
Hogwarts no era un lugar tranquilo. No se escucharas con la parte de ti que buscaba la piedra. Alguien ya lo intento, dijo. Gringotts. Hagrid lo dijo. Y luego lo que había en esa bebida vino aquí. Hermione asintió. Lo cual encaja con la leyenda de la piedra filosofal. Inmortalidad. Riqueza. Poder. Si fueras Voldemort y hubieras fallado una vez, y fueras limited, de lo que se ahora, lo intentarías de nuevo. Ron gimió. Number podemos decir su nombre tan casualmente. Se siente raro. Como llamar a una tormenta por su nombre. Harry dio una breve y cansada sonrisa. Es más fácil afrontar las tormentas. Harry, dijo Hermione con voz aguda. Concentrate. Sentiste algo debajo del pasillo del tercer piso ese día que echamos un vistazo a la puerta. Dijiste que se sentía como un nudo en la línea ley. Si Voldemort está detrás de la piedra y la piedra está escondida allí. Eso significa que la protección está ligada a las barreras del castillo, que están unidas a las líneas. Así que esto no se trata solo de las reglas de la escuela. Esto también se trata de la tierra. Los brazos brillan contra el rostro de Harry. Esa fue la verdadera parte. La parte que le oprimió el pecho. Es una herida que está a punto de ocurrir, dijo. Si alguien rompe mal esas protecciones, le dolerá más que Hogwarts. Ron se puso de pie. Correcto. Bien. Es hora de hablar en serio. Si aceptamos todo eso, lo siguiente es obvio. Harry levantó una ceja. Que nosotros llegamos al primero, dijo Ron. Vencemos a quien quiera que esté intentando robarlo. O al menos evitamos que jueguen con todos los hechizos que lo mantienen en su lugar. Lo que significa que necesitamos un plan. No simplemente. Harry mira al suelo hasta que ocurre la magia. Hermione se pellizcó el puente de la nariz. Casi tengo miedo de preguntar, pero, ¿tienes uno? No. Ron dio una pequeña sonrisa renuente. Podría. Harry miró entre ellos. Podía sentir la fatiga en sus músculos, el lento dolor de estar de pie en el barro del bosque durante horas. También podía sentir el lento y inquieto escalofrío bajo los la piedra, dijo en voz baja. La línea ley debajo del corredor. La cosa en el bosque. Todos tienen la misma historia. Así que sí. Vamos. Pero lo hacemos de manera inteligente. La sonrisa de Ron se hizo más amplia. Me gusta cuando dices eso y luego la tierra tiembla. Hermione le lanzó una mirada que habría cortado el mármol. Mañana por la noche, dijo. Recogemos lo que necesitamos y esta noche dormiremos. Como es debido. No seremos útiles medio muertos. Harry asintió. Todavía podía sentir el eco de la sangre del unicornio empapando el suelo. La línea se había estremecido cuando eso sucedió. No quería volver a sentir eso. Tampoco quería quedarse despierto en la cama, sabiendo que había una grieta en el mundo bajo sus pies y la estaba ignorando. Mañana por la noche, estuvo de acuerdo. Ron suspiró. Brillante. Siempre quise cometer traición contra la escuela con un horario adecuado. La noche siguiente, en la sala común había más ruido. Charlas sobre los deberes, partidas de ajedrez, el constante estallido del fuego. Los exámenes on estaban lejos, pero los de primer año habían comenzado a darse cuenta de que a Hogwarts no le importaba si estaban cansados. El castillo tenía su propio ritmo. Harry se sentó en una mesa de la esquina con Hermione y Ron, una pila de libros de texto normales frente a ellos que formaban un elegante disfraz. Debajo del libro de encantamientos de Harry, oculto a la vista, había una hoja de pergamino que Hermione había llenado con notas y pequeños diagramas. Ron había sacado un mapa robado de los pisos superiores que había adquirido de uno de sus hermanos mayores, quien había sonrido de una manera que sugería más problemas que ayuda. Lo había alzado sobre la mesa y lo había pesado con un tintero. Está bien, dijo Ron. Empezamos aquí. Tocó un punto en el mapa. Salida de la Torre Gryffindor, dijo. Bajamos esta escalera, a través del retrato de los caballeros, pasamos esa extraña armadura que silba, atravesamos este corredor.
Luego subimos esta escalera trasera y llegamos cerca del corredor del tercer piso. Eso evita las patrullas habituales. El prefecto de turno generalmente hace rondas cerca de las escaleras principales. No de las traseras. Hermione miró por encima del mapa. Como sabe su ruta, Ron se encogió de hombros. Me atrapan mucho. Harry resopló. Ron señaló otro trozo de pergamino. En él había dibujado símbolos simples. Cada uno de los cuales representaba un maestro o un cuidador y sus hábitos. Filch revisa cerca de la sala de trofeos en las noches pares, dijo Ron. En las noches impares comienza cerca de las cocinas. Esta noche es pareja, así que estamos más seguros en el lado de la torre. El mayor riesgo es Peeves, pero también se queda cerca de las escaleras principales. Ahora, el miro hacia arriba. Ustedes dos deben prometerme una cosa. Hermione arqueó una ceja. Si se trata de no entrar en pánico, te voy a apuñalar con mi pluma. No, dijo Ron. Si digo que corras, tú corras. Distraeré lo que si. Ustedes dos son los que realmente hacen algo con la piedra. Toco la pieza que se leva para que los demás lleguen al otro lado. Harry lo miró fijamente. La imagen de las ajedrez era obvia incluso sin que Ron la explicara. La forma en que Ron lo dijo hizo que a Harry se le erizara la nuca. No eres una pieza, dijo Harry. Ron le lanzó una mirada fía. En el ajedrez, sacrificas un caballo para que la reina y el rey hagan su trabajo. Lo sabes, tú me observaste, esto es lo mismo, tú traes el poder, Hermione trae el cerebro, yo soy la distracción. Ese es mi trabajo. La mandíbula de Hermione se apretó. No me gusta ese título de trabajo. Duro, dijo Ron, luego se suavizó un poco. No estoy diciendo que quiera salir lastimado. Lo que digo, es que si alguien tiene que pararse en una puerta y gritar y agitar una varita para que los otros dos puedan terminar cualquier ridículo ritual de rock que vayas a hacer, esa es mi party. De esa manera. Todos usaremos aquello en lo que somos buenos. Harry miró el mapa. El dedo de Ron todavía descansaba cerca del corredor marcado con la advertencia que Dumbledore había dado en el banquet. Tercer piso. Fuera de límites. Peligroso. El castillo volvió a vibrar en sus huesos, una lenta ola de conciencia. Bien, dijo Harry, pero si intentas ser un héroe, te arrastraré de la oreja. Ron sonrió. Tendrás que atraparme primero. Hermione apuntó con una pluma al otro pergamino. Correcto, dijo ella. Mi party. Regrese a la biblioteca esta tarde. Ron gimió. Por supuesto que sí. Ella lo ignoró. Encontré referencias que coinciden con las protecciones en la puerta del tercer piso. Antiguas protecciones en capas. Múltiples hechizos y maldiciones entrelazadas. Eso hace que esté basado en tejido. Todos los hechizos regulados, apelados, explica por qué Dumbledore no arrojó la piedra en una caja debajo de una montaña. Confía en el tejido y en las protecciones construidas a partir de él. Pero algo me molestó. Harry se acercó más. El pergamino bajo la mano de Hermione estaba cubierto de ordenadas líneas de runas y notas traducidas. Sus ojos seleccionaron las partes que importaban. Nodos, flujos. Puntos de presión. Revisé los libros sobre protección artúrica que me mostraste, le dijo a Harry. Los que hablan de anclajes de geomancia. Cuando tocaste el suelo fuera de ese corredor, dijiste que se sentía mal. No solo fuerte, incorrecta, así que busqué discrepancias, lugares donde se habían colocado hechizos de tejido sobre antiguas líneas ancladas de geomancia. Tocó un grupo de runas. Esta es la parte cercana a la cámara final, dijo. Hay un ancla estructural que no está basada en tejido. Los libros lo llaman raíz. Se conecta directamente a la línea de debajo del castillo. El resto es tejido. Eso significa que si alguien intenta abrir paso con magia normal, está luchando contra la parte que está equilibrada en la parte superior de la línea. Eso es peligroso. Si empujas demasiado fuerte, también rompes la raíz. Eso sería malo. Harry se lo imaginó.
Una red de delicados hechizos colgaba de una única cuerda gruesa que atravesaba el suelo. Rompe la cuerda y todo cambió. Así que no presionamos. Dijo lentamente. Nos sumergimos. Hermione asintió de inmediato. Exactamente. No luchamos contra el tejido desde dentro. Sales afuera. Hablas directamente con la línea y la pides que abra una brecha. Como sacar una piedra de un río y dejar que el agua fluya de una manera diferente. El barrio no puede hacer nada al respecto, porque está construido asumiendo que la línea está fija. Ron parpadeó. Entonces me estás diciendo que el gran y elegante hechizo de protección en realidad está colocado encima de aquello con lo que Harry habla cuando tiene dolores de cabeza. Sí, dijo Hermione, lo que significa que por una vez no somos nosotros los que estamos en desventaja. Harry frotó la palma de su mano sobre la mesa. La idea de manipular la línea directamente. Debajo de Hogwarts le hizo sentir un nudo en el estómago. Amir le había advertido que tipos de poder como ese no eran juguetes. ¿Puedo hacer eso sin romper el castillo? Preguntó en voz baja. La mirada de Hermione se suavizó. Te reprimes todos los días, dijo. Ni siquiera te diste cuenta de que estabas estabilizando ese pilar roto en el valle de Amir el año pasado. Puedes hacer esto. Solo concentrate en un pequeño parche. Un anillo estrecho debajo de la barrera. No estás rompiendo nada. Le estás pidiendo que se doble por un momento. Ron resopló levemente. No puedo creer que esté a punto de romper en un corredor de la muerte y mi trabajo si sencillo. Harry lo miró. Simple pero importante. Si alguien está ahí cuando lleguemos, mantén su atención fuera de mí. Gana tiempo. Ron se reclinó, con expresión seria ahora. Sí, dijo. Puedo hacer eso. Cerca de medianoche el dormitorio estaba en silencio. Los otros chicos dormían, con suaves ronquidos y el susurro de las sabanas. A luz de la luna se floridas cortinas y dibujaba franjas pálidas en el suelo. Harry se deslizó de su cama y se vistió en la penumbra. Pantalones, camisa, jerseys que todavía olían ligeramente a montaña, bstinadamente resistentes al jabón de Hogwarts. Se calzó los pies y cogió la vieja correa de cuero que Amir le había dado, la que tenía una única piedra lisa ensartada. Se lo envolvió alrededor de la muñeca izquierda y apretó el nudo. La piedra se posó sobre su piel, cálida. Se detuvo junto a la cama de Ron. Oye, susurró. Ron se sacudió, se agitó por un momento y luego parpadeó. ¿Qué, Harry? Es el momento. Ron dejó escapar un largo suspiro por la nariz. Correcto. Brillante. Fantástico. Irrumpir en un corredor mortal esta noche. Grandes elecciones de vida. Se levantó de la cama, buscó su varita y se vistió. Murmurando en voz baja. Cuando abrieron la puerta del dormitorio, su cabello estaba erizado en más direcciones de lo habitual y sus ojos estaban despiertos. Se encontraron con Hermione al pie de la escalera de los chicos. Lavaba un jersey viejo sobre el uniforme y una cartera colgada al cuerpo, repleta de libros y pergaminos. Un pequeño rolo de cuerda colgaba de un lado. Se había trenzado el pelo hacia atrás para mantenerlo apartado de la cara. Tardaste bastante, susurró. Ron olvidó que zapato iba en cada pie, susurró Harry. Ron frunció el ceño. Mis pies son idénticos. Es confuso. Salieron por el agujero del retrato después de convencer a la señora gorda de que iban juntas al baño. Ella resopló ruidosamente pero no los detuvo. En el momento en que salieron al pasillo, el air cambió. Hogwarts durante el día era un zumbido de fondo constante para Harry. Por la noche el castillo estaba más despejado. Las líneas le que atravesaban los cimientos cantaban más abiertamente cuando había menos gente pisoteándolas. Las escaleras tenían un ritmo lento y chirriante, como si respiraran en sueños. Las paredes de piedra bajo las antorchas parecían más frescas, menos distraídas por pasos y charlas. Harry, murmuró Hermione, estás frunciendo el ceño. Escuchando, dijo. La fila debajo del tercer piso está tensa. Ron entrecerró los ojos por el pasillo.
No puedo war nada, no eres un terremoto andante, dijo Hermione. Se movieron rápidamente, manteniéndose en las sombras cuando oyeron el lejano movimiento de filch en otro pasillo. Dos veces ron los hubo hacia los nichos justo antes de que pasara una luz. Una vez tuvieron que acostarse detrás de una armadura mientras Peeves pasaba, tarareando y arrojando trozos de tiza a las paredes. Ron solo dejó escapar una serie de maldiciones muy silenciosas después de que el fantasma pasó. Como lo tratan los profesores, murmuró Ron mientras avanzaban sigilosamente por el último pasillo lateral. Si tentara dirigir una escuela y esa cosa siguiera manchándome tinta en la cabeza, me mudaría a otro país. Concentrate, respiró Hermione, ya casi llegamos. El pasillo del tercer piso se sentía differ. Incluso antes de llegar a la puerta cerrada, Harry sintió el cambio primero en sus dientes. Una leve presión ali. Las piedras que había delante tenían un peso diferente. Era como pasar de tierra firme a una plataforma que colgaba sobre un profundo precipicio. Todo estaba quieto debajo de él, pero el aire se sentía más enrarecido. La mano de Hermione rozó su manga. Él la miró. Lo sientes, susurró. Sí. Ron miró entre ellos y puso los ojos en blanco. Nerds de la magia, murmuró, no sin crueldad. Se detuvieron ante la pasada puerta que bloqueaba el paso a la sesión prohibida. Los paneles de madera eran oscuros y viejos. Debajo del picaporte había un candado grueso y corriente. Por encima, apenas visibles, delicadas líneas de luz recorrían el marco, trazando nudos y bucles en el aire. Hermione buscó en su bolso y sacó una pequeña libreta. En él había esbozado de memoria el diseño de la sala. Las líneas brillantes coincidían. Aquí, susurró, señalando. Mira ese giro. Ese es el ancla raíz. El resto es el entramado de tejido. Una vez que superamos las partes obvias, el verdadero problema es la cámara después de las defensas. Aquí es donde se encuentra la sala principal. Aquí es donde tendrás que hablar con la línea. Harry asintió. Sus dedos rozaron la pared de piedra al lado de la puerta. Se sintió cálido. Demasiado calor. La energía se acumuló ali y no tenía a donde ir. Las barreras lo mantenían en su lugar. Ron sacó su varita. Entonces, murmuró Ron. Primer problema. Puerta cerrada. Clásico. Hermione puso los ojos en blanco de una manera que decía que había estado esperando esto toda la semana. Alohomora, susurró, moviendo su varita. La cerradura hizo clic. Los nudos brillantes a lo largo del marco parpadearon una vez y luego se asentaron. No suena ninguna alarma. Sin explosions. Ron dio un pequeño golpe en el aire. A veces los hechizos normales funcionan, sabes. Harry abrió la puerta. Mantengan cerca, dijo. Aquí el suelo toca la raíz. Quiero sentir como reacciona. El pasillo que había al otro lado olía a polvo, a magia antigua y a animales. En el momento en que cruzaron el umbral, se oyeron gruñidos bajos en la oscuridad. El perro de tres cabezas que habían visto una vez ya se levantó de su lugar cerca de la trampilla, haciendo tintinar las cadenas. Harry sintió el ruido en la piedra más que en el aire. El peso del perro presionó el suelo. La línea le bajo el corredor se movió, molesta. Música, sació Hermione. Ah, claro, dijo Ron. Buscó en su bolsillo y sacó una flauta maltrecha que Hagrid le había regalado semanas atrás. Y lo llevó a los labios y empezó a tocar. El sonido era áspero pero constante. Los gruñidos se desvanecieron. Los ojos del perro se cerraron. Una cabeza bostezó. Otro se apoyó contra la piedra. El tercero les lanzó una mirada poco entusiasta antes de cerrar los párpados. Harry se agachó junto a la trampilla. La madera aquí no está anclada, susurró. La línea pasa por debajo del piso de abajo. Encantador, dijo Ron a través de la flauta. Simplemente abrelo antes de que se me acabe la suerte. Hermione se rodeó junto a Harry. Juntos levantaron la trampilla. Desde abajo subía un aire frío que olía a humedad y a plantas.
Hermione miro hacia abajo y luego retrocedió de inmediato. Esa es una caída larga, dijo. Harry miró a su alrededor. Cadenas oxidadas en la pared. Trozos de cuerda sueltas. Hermione, murmuró. La cuerda que trajiste. Ella se lo entregó. Ataron un extremo alrededor de una argolla y dejaron salir el resto. Yo iré primero, dijo Harry. Ron bajo la flauta por un momento. Por supuesto que lo harás. Tú eres quien puede hablar con las rocas. Si hay algo afilado ahí abajo, te hablaré primero. Harry le dio una mirada fía. Juega, dijo. No te detengas. Ron volume. Vio a llevarse la flauta a los labios y empezó de nuevo. Los ronquidos del perro se hicieron más profundos. Harry pasó sus piernas por el borde y se deslizó por la cuerda. Por un momento su estómago dio un vuelco ante la repentina caída. Luego sus botas golpearon algo blando. No malito. Plantas. Cordones gruesos se enrolaron alrededor de sus tobillos antes de que tuviera tiempo de maldecir. Hermione, llamó, ya tratando de liberarse. No salts. Trepa. Es una especie de planta. Se mueve. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando los enredaderas treparon por sus piernas. Zarcios, fríos y húmedos le apretaron las pantorrillas, las rodillas y los muslos. Se tambaleó y trató de mantener el equilibrio en la penumbra. Arriba, la cabeza de Hermione apareció en el borde. Estoy bajando, gritó. Lento, dijo entre dientes. Es agresiva. La voz apagada de Ron llegó tras ella. ¿Por qué siempre son plantas? Hermione descendió, cuidadosa pero rápida. En el momento en que sus pies se hundieron en la masa de enredaderas. También se abalanzaron sobre sus tobillos. La trampa del diablo, judío. Odia la luz y el calor. En el libro dice que los chonen measure. Intento levantar su v. Ahorita pero los enredaderas ya estaban trepando por sus brazos. Harry asucó su respiración entrecortada mientras se apretaban. Ron se dejó sar junto a ellos un segundo después y maldijo en voz alta cuando la planta también lo envolvió. Bájate, gruñó Ron, lucando. Harry, puedes, no lo sé, ordenar el piso para comérselo. Harry intentó mover los brazos. La planta se apretó alrededor de su pecho. Fue fuerte, más fuerte que la cuerda. Cada lucha hacia que se agarrara con más fuerza. Le dolían las costillas. En la fría penumbra bajo la trampilla, sus ojos se adaptaron lentamente. Vio las paredes, de piedra tosca. El suelo, escondido bajo una alfombra de espirales oscuras. La planta no se quedó simplemente en el suelo. Había surgido de grietas en la propia roca. Deja de pelir, judío Hermione. Aprieta más fuerte si te mueves. Ron se quedó quieto con esfuerzo. No me voy a morir a causa de una vid enojada, dijo entre dientes. Eso es vergonzoso incluso para mí. Los enredaderas subieron más. Uno rozó la cara de Harry, húmeda y fría. Cerró los ojos contra el impulso de entrar en pánico. Hechizos de fuego, calor, luz. No podía mover el brazo de su varita lo suficiente como para lanzar nada. Incluso si pudiera. Nunca había sido bueno con los hechizos de fuego. Su magia no quería fluir a través de la fina madera. Quería roca. Harry dejó sar su cabeza contra la masa de enredaderas y se concentró en la piedra debajo de ellas. Extendió la mano, más ala de la planta, más ala de las grietas, hasta el leco de roca que había debajo. La conciencia llegó de inmediato. La línea ley aquí era delgada pero presente. Una pequeña rama que corría debajo de esta habitación, conectada a la corriente más grande debajo de Hogwarts. Fue lento, constante. Dejó que su mente se sumergiera en ello. El frío de la planta se desvaneció bajo la presencia sólida y más profunda de la piedra. El calor se movía a través de la roca con paciencia. Almacenado, sostuvo, liberado cuando si necesario. La voz de Amir se elevó en su memoria. No pienses en el fuego como algo que aparece de la nada. Piensa en ello como un patrón en la danza de la calidez. No estás creando calor, lo estás moviendo. Harry respiró tanto como la planta lo permitía. Cada costilla se quejó. Él lo ignoró.
Encontro el calor en la piedra. El calor lento y profundo de las capas de tierra que se encuentran debajo. La pequeña chispa de calidez en cada enredadera donde tocaba el suelo, intentando dibujar vida. No aumentó el poder en una explosión. Eso sacudiría la habitación. En lugar de eso, tiro. Saco el calor del air en el pequeño espacio. Fuera de la superficie de piedra. Fuera de la propia planta. El efecto fue inmediato. La temperatura bajó rápidamente. Harry lo sintió en su piel, un mordisco agudo en el air. Su aliento se nubló frente a su boca. Las enredaderas se tensaron durante un segundo frenético. Luego convulsionaron. El frío quemaba a través de ellos donde se envolvían alrededor de sus piernas y brazos. La humedad de su carne se endureció. El hielo se extendió a lo largo de su longitud, una costra blanca crujió bajo la superficie. Maldita sea, susurró Ron. Hace mucho frío, Hermio. Ne se estremeció con tanta fuerza que la planta a su alrededor crujió. Harry, dijo con voz áspera. ¿Qué estás haciendo? Asumiendo la presión, dijo. Quedate quieto. Tiro de nuevo. El air se volvió aún más frío. Sus dedos se entumecieron. La piedra debajo de la planta gimió cuando una fina capa de escarcha se extendió desde donde presionaban sus botas. Las enredaderas dejaron de moverse. Se pusieron rígidos, quebradizos. Los que estaban cerca de su pecho se rompieron con suaves crujidos donde apretó los músculos. Sintió que la energía que había robado de la habitación se acumulaba en él. No era claro ni brillante como se sentía la magia con verita en clase. Era pesado. Se asentaba en sus huesos, detrás de sus ojos y en la cicatriz de su frente, caliente como fiebre bajo la piel. Esa parte lo asustó. Tragó fuerte y luego empujó. En lugar de devolver el calor a la planta, lo dirigió hacia abajo. En la roca de abajo, más profunda que la pequeña rama de la línea ley, en una capa más antigua que podría almacenarla. La presión disminuyó. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. La habitación todavía estaba fría, pero el peligro en el air disminuyó. La planta ya no se retorcía. Sus enredaderas colgaban rígidas a su alrededor. Intenta mover ahora, dijo. Flexionó los brazos. Las enredaderas congeladas se agrietaron y cayeron en pedazos. Hermione apartó el suyo y se liberó. Castañeteando los dientes. Ron comenzó con una serie de coloridas palabras que le habrían valido una semana de detención si McGonagall los hubiera escuchado. Permanechi. Eran juntos sobre la piedra desnuda que había estado escondida debajo de la planta, jadando nubes en el aire helado. Hermione se abrazó a sí misma y patio. Odio esa cosa, Cecilio. Lo estoy agregando a mi lista. Justo debajo de los trolls. Ron se quedó mirando la planta muerta. Lo congelaste, le dijo a Harry. Sin fuego, sin hechiza, tú simplemente, rebaste el calor del air. Harry se secó las manos en los pantalones. Todavía la hormigaban los dedos. Su cabeza zumbaba. Lo moví, dijo. En la piedra, es más seguro Ali. Esa no fue magia del primer año, dijo Ron débilmente. Hermione se volvió hacia Harry. Tenía los ojos muy abiertos. Había miedo Ali, pero también había algo más. Temor. Manipulación de temperatura localizada, dijo en voz baja. Así lo llama el libro. Los ntes podrían cambiar el clima en un área pequeña. Simplemente lo hiciste, Harry. A propósito, sintió una extraña mezcla de orgullo y inquietud. Aún no hemos terminado, dijo. Guarda el sermón para cuando no estemos parados en una tumba de plantas asesinas. Ron resopló. Punto justo. Cruzaron la habitación y atravesaron la puerta de al lado. El siguiente desafío resultó ser llaves encantadas. Enjambres de hilos, todos zumbando en el air con pequeñas alas. Ron levantó la vista una vez, maldijo y luego miró a Harry. Déjame adivinar, dijo. Vas a pedir al piso que suba y agarre uno. Tentador, dijo Harry, mirando las formas revolotentes. Pero creo que este es tu turno. Ron parpadeó. Mío.
Hermione señaló el otro lado de la cámara, donde esperaba una pasada puerta cerrada con llave. La cerradura es compleja, dijo. Múltiples conjuntos de protecciones, ninguna de ellas anclada en geomancia. Eso significa que se espera que alguien la combata con hechizos. No tenemos tiempo para eso. Un enfoque más directo es presionar la tecla correcta con la fuerza adecuada. La expresión de Ron cambió. Harry conocía esa mirada ahora. Era el mismo que lavaba Ron cuando estudiaba un tablero de ajedrez. Nada perezoso, afilado, centrado. Ron observó las llaves por un largo momento. Sus ojos siguieron sus caminos, trazan patrones en el aire. Esos cuatro se mueven más lento, murmuró. Siguen dando vueltas cerca de la puerta. Uno de ellos es más pesado. Esa será la llave principal. Mira como su vuelo se tambalea más por el peso. Los otros son señuelos. Harry entrecerró los ojos. No se había dado cuenta. ¿Estás segura? Preguntó Hermione. Ron asintió. Bastante seguro. Cogió una escoba del estante de la pared, la montó con una muca y se alejó. No era tan fluido como algunos de los estudiantes mayores que Harry había visto en la distancia durante las lecciones de vuelo, pero mantuvo el equilibrio y utilizó buenos ángulos. No persiguió las llaves, cortó sus caminos y los obligó a formar círculos más estrechos. Después de algunos pases, golpeó con fuerza al que quería. La llave golpeó el mango de la escoba y cayó. Ron lo atrapó con un grito y se lanzó hacia abajo. Aterrizó con fuerza, casi sí. Y luego se rió sin aliento. Mira, judío, desvió y posicí. Hermione tomó la llave, revisó los dientes y la deslizó en la cerradura. Giró con un clic profundo. Los protecciones de la puerta se encendieron y luego se asentaron. Harry podía sentir los hechizos basados en tejido ali. Rozaron su piel con una sensación de picazón, luego retrocedieron cuando encontró. En el tranquilo campo de magia terrestre que aún se aferraba el del trabajo anterior. Siguieron adelante. La cámara de ajedrez casi rompieron. Las enormes figuras de piedra estaban dispuestas en ordenadas filas en el suelo. Cada pieza vibraba de magia. La línea ley debajo de esta habitación se sentía retorcida a su alrededor, dirigiendo energía a sus extremidades, anclándolas en su lugar. Ron miró fijamente el tablero. Palideció y luego cuadró los hombros. Está bien, dijo. Este también es mío. Hermione abrió la boca para discutir. Levantó una mano. No, dijo. Su voz era firme. Conozco este juego. Puedo ver el patrón. Ustedes dos tienen que jugar piezas. Yo los guiaré. Cuando las cosas se pongan fees, intervendré. Harry podía ver la tensión alrededor de los ojos de Ron. El niño estaba aterrorizado. Se acercó y le apretó el brazo. No tienes que arrojar frente a una reina por nosotros, dijo Harry. Ron le dedicó una rápida y torcida sonrisa. Sí, lo hago, dijo en voz baja. Así es como ganamos. El juego fue brutal. Los pedazos de piedra chocaron entre sí. Cuando se tomó uno, se tomó correctamente. Miembros destrozados. Las cabezas redern. El polvo llenó el aire. Harry desempeñó el papel que Ron le dijo que desempeñara. Caballero, moviéndose hacia donde le señalaban. Hermione jugó alfil. Ron los dirigió con órdenes tajante. Harry, ají. No, ese cuadrado no, el otro. Creme. Hermione se estremeció cada vez que caía un trozo. Ella murmuró cálculos en voz baja. Cerca del final, Ron se quedó en silencio. Sus ojos se movían de un lado a otro sobre el tablero. Si me mudo ali, me tomarán, dijo. Si no lo hago, estaremos bloqueados. Estamos atrapados a menos que uno de nosotros se vaya. Harry también lo vio. La posición que abriría un camino para la pieza de rey que Harry había estado guando. Ron, comenzó Hermione, sacudió la cabeza. Este es mi trabajo, dijo. Mi mamá siempre dice que nunca pienso las cosas detenidamente. Por una vez, lo estoy pensando. O detenidamente y todavía voy a hacer algo estúpido. Entonces eso debe significar que importa.
Entro en la plaza que había señalado. La reina contraria avanzó. Su espada descendió formando un arco limpio. El choque cuando lo golpeó sonó en los dientes de Harry. Ron cayó fuerte, golpeó el suelo y se quedó allí. Ron, gritó Hermione. El corazón de Harry dio un vuelco. Por un segundo, todo en el grito que corriera hacia su amigo. Pero las palabras interiores de Ron resonaron en su cabeza. Si digo correr, corres. Harry obligó a sus ojos a volver al tablero. El camino estaba abierto. Un último movimiento. Trago saliva y luego guió su arma hacia adelante. Jackmate, dijo Ron con voz áspera desde el suelo. El rey enemigo hizo una reverencia y se hizo a un lado. La puerta del fondo se abrió. Harry corrió al lado de Ron. Hermione ya estaba allí, con las manos sobre los hombros de Ron. Eres un absoluto idiota, susurró, con la voz temblorosa. Podrías haber sido aplastado. Ron les sonrió débilmente. Vale la pena, dijo. Te lo dije. Distracan. Ese soy yo. Harry lo puso en posición sentada. Ron hizo una mueca pero permaneció consciente. ¿Puedes caminar? Preguntó Harry. Ron asintió lentamente. Si alguien ayuda, cada uno tomó uno de sus brazos y lo apoyó hacia la puerta de al lado. La última cámara se sintió diferente en el momento en que cruzaron el umbral. No había ninguna trampa obvia. Ninguna planta. No hay piezas en un tablero. Solo una amplia habitación de piedra vacía y un único objeto en el otro extremo. Un espejo alto. Su marco estaba ornamentado, talado con leones, serpientes, águila y tejones. Runas enroladas entre ellos en bandas de luz. El cristal mismo reflejaba a los tres parados en la entrada. Harry vio su propio rostro, pálido y cansado. Hermione a su lado. Ron entre ellos, apoyándose en ellos y frunciendo el ceño ante su reflejo. Pero debajo de esa simple imagen, algo más se movía. El en la cámara era denso. Harry sintió la protección de inmediato. No fue sutil. Alguien había vertido una cantidad notable de magia estándar en este espacio. Capas de amuletos, protecciones, hechizos de detección. Formaban un patrón complejo que flotaba en el aire alrededor del espejo. Invisible a la vista normal pero brillante y doloroso para los sentidos sintonizados con la tierra de Harry. Y debajo de todo eso, abajo en la piedra, zumbaba el ancla de la raíz. Hermione soltó a Ron con cuidado y avanzó unos pasos, con los ojos fijos en los símbolos talados en el marco del espejo. Susurró para sí misma mientras leía. Viejo brythonic, dijo, Latin encima, eso es, en realidad muy arrogante. Ron se apoyó contra la pared y se frotó las costillas. Podemos quejarnos más tarde del sentido del estilo de Dumbledore, dijo. ¿Qué dice? Hermione tragó. Dice, leo lentamente, que solo aquel que busca la piedra con pura intención puede tocarla. El resto es cuestión de reflexión y deseo. La parte del tejido toma tu deseo y lo prueba. Si quieres la piedra por razones egoístas, la esconde. Si quieres que te proteja, te la ofrece. Eso es lo que es el espejo. Esa es la parte inteligente. Movió su mirada del marco al aire vacío entre ellos y el espejo. Pero la verdadera protección no es eso. La verdadera protección es la red que mantiene unida toda esta habitación. Es autosuficiente. Cualquier riqueza que la tu quedara entretejido en ella. Eso significa que si alguien intenta destruirla, la protección consumirá la energía y se hará más fuerte. Si intentan escabullirse alrededor de ella con ilusiones, probará la ilusión y se ajustará. Está construido sobre el tejido. Se supone que todo lo que lo toca es magia de tejido. Se volvió hacia Harry. ¿Cuál es su debilidad? Dijo. Harry respiró lentamente. ¿Por qué no lo soy? Dijo. Ella asintió. El anclaje de la raíz está debajo de las piedras del suelo, frente al espejo, dijo. Puedo ver el patrón ahora. La protección a la línea ley, por lo que puede extraer energía para siempre. Eso significa que si la línea se mueve, la protección pierde su base. Se tambaleará, solo un poco.
Lo suficiente como para que puedas deslizar algo a través de ella. Harry dio un paso adelante. El patrón de tejido hizo que la picara la piel. Los barreras reconocieron algo en el y estallaron, luego dudaron. No sabían cómo clasificarlo. Se agachó y colocó la palma de su mano en el suelo. La piedra aquí se sentía diferente incluso de las habitaciones interiores. Enfriador. Más denso. Viejo. La línea ley debajo de ella latía al ritmo de los latidos de su corazón. ¿Puedes hacerlo sin romper todo? Preguntó Ron. Con la voz un poco tensa. Preferiría llegar al segundo año con un techo sobre mi cabeza. Harry cerró los ojos en lugar de responder. Envió su conciencia hacia abajo. Amir le había enseñado a imaginar las líneas como venas de un cuerpo. No de una manera poética. De forma práctica. Si presionabas demasiado a uno, todo lo que estaba río abajo sufría. No lo sujetast. Tu guiaste. Encontró el ancla raíz. Era una estrecha columna de energía que se elevaba desde la línea a través de la piedra debajo del espejo. La protección de tejido se envolvió alrededor de esa columna. Hilos de jaquiza enrolados como cuerdas alrededor de un post. Harry buscó la columna con su mente y hizo una petición muy pequeña. Cambio. Solo un poco. Lo justo para inclinarlo. La línea resistió al principio. Era viejo. Hacía mucho tiempo que era normal. Entonces lo reconoció. El peso de su entrenamiento. La marca en su cicatriz. El extraño fragmento de alma oscura todavía se alojaba cerca de el niño. Lenta y cuidadosamente, consiguió que la raíz se deslizara de lado bajo la piedra. La columna de energía se dobló. La barrera que lo envolvía se estremeció. Hermione jadeó suavemente. Puedo verlo, susurró. La parte superior de la red parpadeó. Hay un espacio, justo en frente del espejo. Harry, eso es todo. Manténlo allí. Sostenerlo fue difícil. El sudor brotó de la frente de Harry. Su mano tembló en el suelo. Sus hombros se tensaron. La raíz quería volver a su lugar. La sala web intentó enderezarlo nuevamente. Ron se alejó de la pared y se acercó collando. ¿Qué hacemos? Preguntó. Hermione tragó. Alguien tiene que dar un paso adelante mientras la brecha esté abierta, dijo. Ella miró a Harry. No, dijo de inmediato. Estoy ocupado evitando que el piso se rompa. Ve tú. Y si el espejo decide que soy egoísta, respondió ella. ¿Qué pasa si ve todos los exámenes que quiero aprobar y se cierra? No sabemos cuánta intención exige. Sabemos por qué te preocupas por la piedra. Quieres proteger las líneas. Eso cuenta. Ron asintió. Ella tiene razón. Probablemente eres tú alrededor del cual se construyó el espejo. A Dumbledore le encantan las cosas simbólicas. El chico con la magia antigua. Tratando de salvar la tierra. Muy poético. Muy el. Harry quería discutir. No tenía aliento. Bien, dijo entre dientes. Pero se rápido. La línea está luchando contra mí. Hermione caminó con cuidado hacia el lugar que había señalado. Harry sintió la barrera temblar a su alrededor. Entonces algo más tocó la habitación. Un aliento frío. Un roce de intenciones que no era el tejido. Niños, dijo una voz suave detrás de ellos. Levantarse de la cama sin una nota. Eso es muy decepcionante. Los tres giraron. El profesor Quirrell estaba cerca de la entrada de la cámara, con las manos entrelazadas frente a él. Su turbante parecía aún más fuera de lugar que de costumbre. El tartamudeo nervioso había desaparecido de su voz. El estómago de Harry cayó. Tú, dijo. Quirrell sonrió. No fue una sonrisa amable. Sí, dijo. A mí. Ron dio un paso de inmediato, colocándose entre Quirrell y Harry sin parecer pensar en ello. Su varita tembló en su mano, pero la sostuvo apuntando hacia adelante. Como llegaste aquí? Exigió Hermione. Las barreras deberían haberlo notado. Quirrell inclinó la cabeza. Las barreras se dieron cuenta, dijo. Ellos respondieron. A mí. De verdad crees que un simple espejo y algunas maldiciones escolares pueden mantener alejado a quien se ha estado alimentando de sangre de unicornio y destrozando las líneas del bosque durante meses.
LRN la cámara se enfrió de una manera diferente que en el trabajo anterior de Harry. Este frío estaba vacío, hueco. Intento quitar la sensación de sus extremidades. Un susurro se deslizó por el fondo de la mente de Harry. Aceitoso y suave. Este es el chico que escucha a la piedra. Harry se estremeció. Los ojos de Quirrell se dirigieron hacia él. Algo profundo en ellos ardía. Allí estás, dijo Quirrell en una voz que no era del todo suya. Me preguntaba cuándo nos reuniríamos apropiadamente. Harry sintió que la línea debajo de la habitación se contraía. No le gustó esta presencia. Ron tragó y luego levantó la barbilla. Profesor, dijo Ron, alejad del chico. Eso parece justo, ya que eres tú quien intenta robar la gran roca peligrosa. Quirrell se rió. El sonido chirrió. ¿Crees que puedes detenerme, pequeño Weasley? Dijo. Difícilmente puedes dejar de romper las reglas de la escuela. No eres nada, solo una distracción. Los músculos de Harry se tensaron. Eso es exactamente lo que es, dijo Harry. Ese es el punto. Vio que los hombros de Ron se enderezaban un poco ante eso. Hermione estaba parada junto al espejo, dividida entre seguir adelante o no darle la espalda a Quirrell. El hueco en la sala todavía temblaba a su alrededor. Harry podía sentirlo deslizandos. No tuvo mucho tiempo. Ron, dijo Harry, manteniendo la voz tranquila. Recuerda tu trabajo. Ron asintió una vez. Tenía los ojos muy abiertos, pero la mandíbula apretada. Dio un paso hacia la izquierda, atrayendo la atención de Quirrell hacia él, lejos del estrecho círculo frente al espejo. Entonces, dijo Ron, forzando una sonrisa. Escuché que le diste la espalda a un salón de clases lleno de estudiantes para susurrarle una perd. Eso no es nada espeluznante. Quirrell gruñó. La cortez mascara se hizo añicos. No tienes idea de lo que hay detrás de ese muro, Cecilio. Lo que habla a través de mí. Ustedes son insectos. Levantó su varita. Harry reaccionó antes de pensar. Golpeó el suelo con la mano libre y tiró de la piedra. Ni un temblor. Esta vez no. Eso también sacudiría a Hermione. En lugar de eso, buscó una columna estrecha debajo de los zapatos de Quirrell y la empujó hacia arriba. El suelo debajo de Quirrell se sacudió. Una colina baja de piedra le hizo perder el equilibrio. Su jaquiza se disparó, explotando contra la pared vacía con un destello que hizo que Hermione se protegiera los ojos. Ron se lanzó hacia la derecha, llamando la atención nuevamente. Eso es todo lo que tienes, gritó Ron. He visto mejores hechizos de mis hermanos y apenas pueden encender una vela sin quemarse las cejas. Quirrell gruñó de nuevo, giró su varita completamente hacia Ron y comenzó a reunir poder. El susurro en la cabeza de Harry se hizo más fuerte. Aplastarlo, instó la voz interior. Rompe al chico que ríe. Entonces el camino está despejado. Harry apretó los dientes. No, murmuró. Él es mío. Hermione aprovechó la oportunidad. Dio un paso adelante, justo en el lugar blando frente al espejo donde la barrera se había aflojado. Él miró fijamente el cristal. Su reflejo le devolvió la mirada por un momento y luego se volvió borroso. Su boca se abrió en silenciosa sorpresa. ¿Qué ves? Gritó Harry, luchando por mantener el ancla de la raíz doblada. La voz de Hermione tembló. Nos vio, mayores. De pie en un nodo de línea ley. Estás sosteniendo una espada. Yo estoy sosteniendo un libro. Ron está vivo. La tierra parece saludable. Se siente bien. La piedra ya no está. El espejo frente a el abrilo. Algo pequeño y pesado cayó en el bolsillo de su jersey. El judío. Funcionó. Susurró. Harry, funcionó. Puedo sentirlo. La piedra está en mi bolsillo. Quirrell gritó. Se abalanzó hacia adelante, con la varita extendida. Ron se interpuso en su camino. Por aquí, gritó Ron. Si quieres un rehén, tomame. Cobarde. El jaquiza de Quirrell golpeó a Ron en el pecho y lo arrojó contra la pared. Golpeó con un ruido sordo y se deslizó hacia abajo, gimiendo. Ron, gritó Hermione.
Harry sintió que algo dentro de él se rompía. El ancla de raíz que sostenía se dobló más de lo que pretendía. La línea ley debajo de la habitación se resistió. El poder surgió a través de su brazo hasta su pecho. Querel giró su verita hacia Hermione. Dame la piedra, escupió. Ahora, Hermione retrocedió hasta golpear el marco del espejo. Ella se agarró el bolsillo. No, dijo ella, vos temblaba pero no se hizo a un lado. Envenenaras las líneas. Dañaras la tierra y todos los que están en ella. No te lo voy a decir a ti. El susurro en la cabeza de Harry se convirtió en un grito. Matala, tomalo, eres mío. Algo caliente ardió en su cicatriz. Por un momento sintió el sabor del hierro. La tierra bajo su mano respondió con un estruendo profundo y enojado. Fuera, sació Harry, no a Querel. Agarró la línea ley con ambas manos en su mente y la arrastró. Esta vez no solo a un lado. Arriba, la piedra se elevó bajo su palma. Una losa gruesa se levantó entre Hermione y Querel. La barrera vive se quebró y gritó cuando su ancla se desalineó por completo. El aire crepitó. El espejo vibró. Las runas por toda la habitación brillaron y se oscurecieron. Querel tropezó. ¿Qué eres? Gruñó, mirando a Harry. Harry se puso de pie. El poder que había extraído de la línea inundó sus extremidades sentía cargado, demasiado lleno. Su cicatriz ardía. Ahora podía sentir la presencia detrás de Querel. Como una sombra presionada en la parte posterior del cráneo del hombre. Yo soy el que eligió la tierra, dijo Harry. Su voz salió baja, espera. Y tú eres un parásito. Golpeó la piedra con la palma desnuda y empujó. Esta vez no movió calor solo. Condujo energía terrestre pura y limpia directamente a través de la losa hacia el cuerpo de Querel. El efecto fue inmediato y feo. Querel gritó, no solo de su propia garganta. Se escuchó otro sonido, más alto y más débil, lleno de rabia y miedo. El turbante que levaba en la cabeza se retorció. Durante un instante, un rostro pálido y distorsionado pareció presionar contra la piel de la parte posterior de su cráneo. La presencia en la mente de Harry chilló. Sintió la geomancia pura golpeando contra él y retrocedió. La con, zian entre Querel y la cosa que lo montaba se rompió por un segundo. Los circuitos de protección en la habitación se cortaron por completo. Las chispas corrieron por las paredes y desaparecieron. Querel se tambaleó hacia atrás. Humo saliendo de su piel donde el poder de Harry lo había tocado. El olor a corrupción quemada llenó el aire. No fuego, algo más profundo. Se expulsan cosas malas. Potter, sació la voz fina. Te atreves. Harry dio un paso adelante, temblando. Su respiración se volvió agitada y rápida. El sudor le corría por las sienes. Su visión se volvió borrosa en los bordes, pero fijó sus ojos en Querel. Dañaste el bosque, dijo. Intentaste marcar las líneas. No puedes hablar de audacia. Presionó su mano con más fuerza contra la piedra. La línea le gimió. Quería descansar. Ya le había pedido mucho. Se relajó, solo un poco, lo suficiente para dejar de quemarse. No quería romper la línea por el bien de un cuerpo anfitrión. Querel cayó de rodillas. La fina voz esc. Apio maldiciones en un idioma que Harry no conocía y luego se liberó. Un viento frío pasó junto a Harry, atravesó la pared y salió al castillo. Por un momento sintió que rozaba los nodos debajo de Hogwarts, buscando un nuevo ancla. Luego desapareció. Querel se desplomó y puso los ojos en blanco. De repente la habitación quedó muy silenciosa. Harry soltó la piedra. El poder que lo había estado sosteniendo desapareció debajo de él. Sus rodillas se doblaron. Se agarró de las manos y la cabeza le dio vueltas. Hermione estuvo a su lado en un instante. Harry, dijo ella, sus manos agarraron sus hombros. Harry, mírame, obligó a sus ojos a centrarse en su rostro. ¿Tienes la piedra? Preguntó. Ella asintió rápidamente. Sí, está aquí. Ella dio unos golpecitos en su bolsillo. Y Ron, gruñó. Ron gimió desde la pared.
On estoy vivo. Me gustaría mucho tener una cama, CESAS una opción. Hermione dejo escapar una risa temblorosa que sonó medio como un solozo. Por supuesto, dijo, tené, mos que irnos antes de que aparezca alguien más. No quiero explicar esto a Snape. Una voz se aclaró desde la puerta. Creo que quizás tengas que explicármelo a mí, dijo en un tono tranquilo. Todos se congelaron. Harry giró la cabeza. El profesor Dumbledore estaba en la entrada, con los ojos azules brillantes y la expresión ilegible. Su túnica estaba ligeramente arrugada, como si lo hubieran despertado apresuradamente. Pero su mirada era clara. Hermione se puso rígida. Ron intentó enderezarse y hizo una mueca. Harry tragó. La línea de debajo de la habitación estaba más tranquila ahora, pero todavía dolía. Podía sentirlo en la forma en que la piedra parecía suspirar cuando se quitó el peso de las manos y se levantó para sentarse. Director, dijo lentamente, podemos explicarlo. Dumbledore miró más allá de ellos hacia la forma desplomada de Quirrell, la grieta que atravesaba la losa de piedra que Harry había levantado, la tenue escarcha adherida a la puerta más alejada de la cámara anterior. Más bien creo que puedes, dijo Dumbledore. Y más bien creo que necesito escuchar. Sus ojos volvieron a Harry. La tierra está más ruidosa esta noche que en muchos años, dijo en voz baja. Ha despertado algo viejo, y ha protegido algo frágil. Ambas cosas a la vez. Ese es un hábito muy peligroso, señor Potter. El corazón de Harry latió con fuerza. Sus músculos temblaron por la reacción tardía. La cicatriz le dolía con un latido constante y sordo. Alguien tenía que hacerlo, dijo. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de la boca de Dumbledore. Sí, dijo el director. Alguien tenía que hacerlo. Entró en la habitación, con cuidado de evitar el peor daño. Ven, dijo. Llevaremos al señor Weasley a la enfermera, discutiremos qué ha hecho exactamente y decidiremos qué. Voy a hacer con cierta pequeña piedra roja y una promesa muy antigua. Harry se puso de pie con la ayuda de Hermione. Ron pasó un brazo sobre los hombros de Harry y el otro sobre los de Hermione. Mientras salían juntos cojeando, Harry miró una vez más al espejo. Por un segundo creyó ver un reflejo que no era del todo el presente. Versiones mayores de los tres estaban en un campo bajo un cielo brillante. Harry sostenía una espada que brillaba con la luz de la tierra. Hermione sostenía un libro, runas derramandos de las páginas. Ron se paró entre ellos, sonriendo, entero. Luego la imagen se desvaneció. El castillo zumbaba a su alrededor mientras caminaban. La línea bajo Hogwarts estaba cansada. Herido de maneras pequeñas y recientes. Pero todavía estaba allí, todavía fuerte, y ahora la piedra, que podría inclinar la balanza en las manos equivocadas estaba en el bolsillo de su amigo en lugar de en manos de un parásito. Harry apretó con más fuerza el hombro de Ron. Ya no eran solo estudiantes. Que se escapaban después del toque de queda. Eran un equipo. Ron la distracan. Hermione la archivera. Harry la defensa terrestre. Madame Pomfrey chasquiba la lengua cada vez que Harry intentaba sentarse. Tuviste suerte, dijo, ajustando el vendaje alrededor del pecho de Ron con dedos rápidos. Ustedes tres, estúpidos, pero afortunados. Ron sació y se agarró al costado de la cama. Estúpido pero heroico, murmuró. Hay una diferencia. Hermione se sentó en la silla entre las dos camas, con los rodiles juntas y los dedos entrelazados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Harry yacía en la cama frente a Ron, apoyado en almohadas. Cada músculo de su cuerpo se sentía como si lo hubieran escrito y dejado secar. Su cicatriz palpitaba con un dolor lento y profundo. Madame Pomfrey se enderezó y se cruzó de brazos. No intent impresionar con actos heroicos, señor Weasley, dijo. Los héroes llenan los cementerios más rápido de lo que yo puedo vaciarlos. Ron se estremeció ante eso y luego miró hacia otro lado. Harry se movió de nuevo y Madame Pomfrey le lanzó una mirada de advertencia.
Si intentas salir de esa cama antes de que te dé el visto bueno, te ataré a ella, dijo. Tienes tensión en tu magia. Costillas magaladas y un shock de retroalimentación que nunca antes había visto. Que date, sí, señora, dijo Harry. Hermione dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Por lo demás, la enfermera estaba en silencio. Las cortinas corridas alrededor de algunas camas lejanas, el olor de las pociones, el suave chirrido de los zapatos lustrados sobre la piedra. Fuera de las altas ventanas el cielo todavía estaba oscuro. Era difícil decir cuánto tiempo había pasado desde la cámara de espejos. Harry recordó fragmentos. El grito que no había sido solo de Quirrell. La mirada en el viejo espejo. La forma en que la piedra del suelo casi se había roto bajo sus manos cuando tiró de la línea ley. Recordó la fría voz dentro de su cráneo. Apartó esa parte. Cada vez que dejaba que el recuerdo se agudizara, su cicatriz palpitaba con más fuerza. Las puertas al final del ala se abrieron con un suave crujido. El profesor Dumbledore intervino. No parecía que acabara de terminar de lidiar con un maestra destrozada. Lavaba la túnica ordenada, la barba peinada y los ojos brillantes. La única señal de que sentía el peso de lo sucedido fue la forma en que sus hombros se acomodaron al verlos. Como si una pequeña parte de él se relajara. Papi, dijo suavemente, ¿cómo están nuestros pacientes? Vivo, dijo Madame Pomfrey. En contra de su sentido común. Vivieron, también descansaron, puedes hablar, pero no los excites. Lo intentaré, dijo Dumbledore. Primero se acercó a los pies de la cama de Harry. Harry intentó sentarse más derecho. Sus costillas protestaron de inmediato. La mirada de Dumbledore se dirigió a su cicatriz y luego de nuevo a sus ojos. ¿Cómo te sientes, Harry? Preguntó Dumbledore. Cansado, dijo Harry honestamente. Y dolorido, me duele la cabeza. La tierra debajo del castillo también se siente cansada. Como si alguien arrastrara un carro pesado sobre él. Los ojos de Dumbledore se suavizaron. Las barreras de esa cámara eran viejas, dijo. Pus más de lo que era prudente encima de algo que no entendía del todo. Parece que me has obligado a enfrentar ese error. Harry frunció el ceño. La raíz, dijo. Hasta la bar. Era a la línea sin saber hasta qué punto llegaba. Así es, dijo Dumbledore. Sonaba casi contento de que Harry se hubiera dado cuenta. Hermione se inclinó hacia adelante, incapaz de quedarse calada. Señor, dijo. El profesor Quirrell no era solo él mismo. No era solo una maldición. Había algo más dentro de él. Lo escuchamos. Harry lo sintió. Dumbledore giró su cabeza hacia ella. Tiene razón, señorita Granger, dijo. El profesor Quirrell estaba siendo utilizado como un recipiente. Por un enemigo muy antiguo. Uno que debería haber estado muerto hace muchos años. Ron se movió en su cama. Te refieres a él, dijo en voz baja. Aquel cuyo nombre todos siguen escribiendo. Dumbledore sostuvo la mirada de Ron. Sí, dijo. Me refiero a Tom Riddle. Quien tomó el nombre que todos teméis. Y, escucharlo dicho con tanta calma hizo que a Harry se le erizara la piel. El dolor en su cicatriz se agudizó por un momento, luego se calmó. Era más que un fantasma, dijo Harry. Atravesó la barrera cuando golpea Quirrell. Trató de agarrarse a la línea. Luego corrió. Lo sentí escaparse a través del castillo. La mirada de Dumbledore se agudizó. ¿Sentiste su camino? Preguntó. A través de la tierra misma. Harry asintió. Fue como un hilo frío, dijo. Él no se quedó. Se deslizó hacia afuera, en la distancia. No se ha ido. Hermione se estremeció. Así que todavía está ahí afuera, dijo. Todavía estoy tratando de regresar. Dumbledore se miró las manos por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era tranquila. Sí, dijo. Lo es. Esa es la conversación que esperaba retrasar hasta que fueras mayor. Las circunstancias son impacientes. Ron soltó una risa corta y amarga. Unit al club, dijo. Las circunstancias nos han impacientado desde Halloween.
Madame Pomfrey le lanzo una mirada furiosa. El se calmo. Dumbledore se acercó un poco más a la cama de Harry. Harry, dijo, has sido criado de una manera que ningún otro mago lo ha hecho. El vínculo entre tú y la tierra no es un accidente. Es una elección que hizo tu guardián cuando te sacó de Godric's Hollow. Cuando sintió la explosión de magia interrumpida y la siguió hasta las ruinas de una casa y un bebé llorando. Harry parpadeó. Amir, dijo. Dumbledore asintió. Amir y yo hemos estado en desacuerdo a lo largo de los años, dijo. Sobre las prioridades, sobre los métodos, sobre si los magos sirven a la tierra, o al revés. Pero cuando me pidió llevarte a lugares profundos y enseñarte su oficio, hice una promesa. No intentaría moldear tu camino sin incluirlo a él. Esa promesa se mantiene. Es por eso que no te escribí durante unos años. Harry tragó. ¿Sabías dónde estaba? Dijo. Todo ese tiempo. Sí, dijo Dumbledore simplemente. También sabía que te estaban dando un tipo de fuerza que nunca podría enseñarte. Hermione los miró a los dos con una expresión tensa. Ron se limitó a mirar. Dumbledore cruzó las manos a la espalda. Lo que sentiste en esa cámara, dijo. Lo que escuchaste en tu mente y lo que estalo en tu cicatriz. No es algo que pueda explicar solo. Hay un tipo de magia más antigua que Hogwarts. Más antigua que el trabajo con verita. Trata con el alma como algo más que una palabra en los libros. Sé lo suficiente como para tener miedo. Amir ha vivido con sus consecuencias durante mucho tiempo. Los dedos de Harry se movieron sobre la manta. Entonces quieres que él te lo explique, dijo Harry. Quiero que se una a nosotros, dijo Dumbledore. Tú, yo, tus amigos. Hablaremos claramente, lejos de los muros de la escuela. Hay cosas sobre Tom Riddle que deben decirse. Hay cicatriz. Es en el mundo que solo tu tipo de magia puede ver. Miro brevemente la marca del rayo de Harry. Y hay una cicatriz en particular, añadió, que sospecho que Amir reconocerá. Un nudo frío se formó en el estómago de Harry. Siempre había sabido que su cicatriz no era normal. Eso era obvio. Dolía cuando no debería. Estalo cuando el peligro estaba cerca. Se había quemado en el bosque cuando la figura encapuchada bebió del unicornio. Nunca lo había considerado una herida en la tierra. Señor, dijo Hermione en voz baja. ¿Qué pasa con la piedra? Dumbledore se volvió hacia ella. La piedra filosofal ya no está en el castillo, dijo. He hablado con Nicholas y Perenelle. Juntos hemos decidido destruirlo. La tentación que presenta es demasiado grande. Incluso para los bien intencionados. Harry, pensó en el espejo y el peso de la barrera. Pensó en la forma en que la línea había gemido cuando la movió bajo todo ese hechizo. ¿Destruirlo no dañará las líneas? Preguntó. Dumbledore ladeó la cabeza. No si dejamos que lo hagan las manos adecuadas, dijo. Manos que saben cómo dejar que el poder regrese al suelo en lugar de arrancarlo. Sus ojos se posaron en Harry mientras decía eso. Harry sintió que el calor subía a su rostro. Todavía estoy aprendiendo, dijo. Casi rompo esa raíz. No lo hiciste, dijo Dumbledore. Lo doblaste. Esa es la diferencia entre un arma y un mayordomo. Madame Pomfrey se aclaró la garganta. Basta de filosofía, dijo. Necesitan descansar. Puedes planificar tus reuniones secretas con los antiguos hombres de la tierra después de que dejen de temblar cuando se pongan de pie. Dumbledore inclinó la cabeza hacia ella. Por supuesto, dijo. Luego volvió a mirar a Harry, Hermione y Ron. Hablaremos al final del trimestre. Mientras tanto, tratan de ser estudiantes normales durante unos días. Será una buena práctica. Ron resopló. Estoy bastante seguro de que ya reprobamos ese examen, dijo. Los ojos de Dumbledore brillaron. Entonces consideralo una revisión, dijo. Salieron de Hogwarts en una mañana luminosa que se sentía extraña después de la oscuridad de la cámara. El silbido del tren resonó por todo el recinto. Los estudiantes se apresuraron hacia los wagons.
Los bales chocaban y los bujos ululaban en las jalas. Hagrid estaba cerca de las puertas, agitando su enorme mano hacia ellas, con los ojos sospechosamente húmedos. Oid, manteníos a salvo, les dijo con voz espesa. Y si vais más, ya sabes, cosas malas en el bosque, de melo antes de salir corriendo. Lo haremos, dijo Harry, tratando de no sonreír demasiado. En la plataforma, los padres de Hermione se preocupaban por su cabello y su ball. La madre de Ron lo envolvió en un abrazo que parecía que iba a romper las costillas nuevamente. También abrazó a Harry y Hermione sin previo aviso. Luego se apartó y inspeccionó a Harry con una mirada preocupada. Escuchas a Amir, dijo con firmeza. Si Dumbledore dice que el hombre sabe acerca de la magia antigua, entonces lo sabe. Y tú, añadió a Ron, no intentes ser inteligente frente a las montañas. A ellos no les importa. Sí mamá, murmuró Ron. El padre de Hermione Harry. Gracias, dijo en voz baja, por cuidar de nuestra hija. Harry sintió que le ardían los oídos. Ella nos cuida, dijo. Mucho. Hermione hizo un ruido ahogado. Papá, dijo, por favor. Su madre sonrió y le besó en la frente. En el tren, los tres ocuparon el mismo compartimento que habían utilizado a principios de año. Ahora se sentía más pequeño. O se sentían más grandes. Ron se estiró en el asiento y hizo una mueca. Voy a sentir ese tablero de ajedrez durante semanas, dijo. No deberías haber dado un paso adelante, dijo Hermione. Hubiéramos encontrado otro movimiento. No, no lo haríamos, dijo Ron. Viste el tablero, lo dijo con sencillas, sin alardes. Harry sabía que tenía razón. Harry miró por la ventana mientras el tren se alejaba. El castillo se perdió en la distancia. El suelo bajo las vías zumbaba de una manera diferente que el valle de regreso a casa. Líneas más finas, más dispersas. ¿Crees que Dumbledore realmente vendrá? Preguntó Harry. Ron hizo una mueca. Él es Dumbledore, dijo. Si dice que aparecerá en medio de la nada, lo hará. Probablemente con galetas. Hermione se sentó frente a Harry, con las piernas cruzadas y el cuaderno ya abierto en su regazo. Creo que tiene miedo, dijo en voz baja. No de Voldemort, de ti. Harry parpadeó. De mí, dijo. ¿Por qué? Porque puedes mover los cimientos sobre los que se asienta su mundo, dijo Hermione. Literalmente. Viste como miraba el suelo en esa cámara. Ron se rascó un costado de su cuello. Estoy bastante seguro de que todos miraban al suelo cuando intentó levantarse, dijo. Harry se encogió de hombros. No quiero destruir nada, dijo. Quiero arreglarlo. Lo sé, dijo Hermione. Eso podría ser lo que más le asusta. Las personas que pueden arreglar las cosas cambian la forma del poder. Ella lo miró a los ojos. Su mirada era firme, casi feroz. Lo que sí que él nos diga. Dijo, si lo que sí la magia del alma, nosotros decidimos qué hacer con ella. No él, no Amir, nosotros. Ron gimió. Genial, dijo. Vamos a pasar el verano apren. Diendo sobre algún oscuro secreto que probablemente quiere devorarnos, y Hermione ya está dando discursos. Harry sonrió, pero el nudo en su estómago permaneció. Tocó su cicatriz ligeramente, latía bajo sus dedos, como un latido de corazón que no era el suyo. El vale olía a piedra mojada, a agujas de pino y a humo. Harry lo respiró tan pronto como salió del círculo de trasladores. El vertiginoso remolino se desvaneció. El mundo se estabilizó en torno a las formas familiares de la cabaña de Amir, la pendiente de la cresta, el fino arroyo que atravesaba la hierba. Nunca se había sentido tan contento de sentir el lento y profundo pulso de la línea ley principal bajo sus pies. Amir estaba cerca de la puerta de la cabaña, con los brazos cruzados. Lavaba el mismo abrigo gastado y las mismas botas pasadas. Su barba había crecido un poco más, los mechones blancos se enredaban con los oscuros. Sus ojos eran del mismo gris intenso que las piedras de la cresta. Dumbledore estaba a su lado. Él sí
Ontrast hizo que a Harry se le chorrera la garganta. Montaña vieja y torre vieja, una al lado de la otra. Has crecido, dijo Amir. Harry resoplo. Mihi ido menos de un año, dijo. Fuiste a un lugar. Que insiste en que los niños crezcan de lado, dijo Amir. En libros, reglas y expectativas. Dio un paso adelante y abrazo a Harry con fuerza y de forma breve. El contacto castigo a Harry más que la línea. Cuando se separaron, Amir miró más ala de él. Entonces, dijo, estos son los que elegiste. Ron se movió torpemente, con las manos en los bolsillos. Hermione Granger, dijo Hermione rápidamente, dando un paso adelante. Señor, quote, Ron Weasley, añadió Ron. Amir los estudió durante un largo momento. Leíste las viejas palabras, le dijo a Hermione. Tus ojos se mueven en los lugares correctos. Hueles a pergamino y curiosidad. Bien, Hermione se sonrojó. Y tú, le dijo Amir a Ron. Hueles a fuego y a alas y teams fingir que es pereza. Measure. Ron parpadeó. Correcto, dijo lentamente. Gracias. Dumbledore se aclaró la garganta. Entremos, sugirió. Sospecho que la siguiente parte de esta conversación no es algo que debamos dejar en el aire. En el interior, la cabaña parecía más pequeña con más gente dentro. En la sala principal había una mesa larga, una chimenea de piedra y estantes llenos de tazas y tarros desportillados. De las paredes colgaban mapas y pergaminos antiguos, junto con una maraña de correas de cuero gastadas y piedras taladas. Amir empujó una tetera sobre el fuego sin usar su varita. El gancho se balanceó solo. Harry sintió que la cuerda debajo de la casa se movía para acomodar el peso. Fuiste descuidado, le dijo Amir a Dumbledore, sin mirarlo. Apelaste un trabajo delicado encima de una raíz que no respetabas. Fui cauteloso en la dirección equivocada, dijo Dumbledore. Temía a los ladrones de fuera, no a la putrefacción de dentro. Amir resopló. Tenías miedo a las sombras y olvidaste que el peligro real corta primero el suelo, dijo. Luego se volvió hacia Harry. Dime, Harry le dijo. Hablo del bosque, del unicornio, de la forma en que la tierra había retrocedido. Del pasillo, del perro, de la planta, del tablero de ajedrez. Hermio, ne y Ron completaron los detalles cuando su voz tembló. Hermione explicó el patrón de protección que había visto. Ron describió la forma en que se habían movido las figuras de piedra. Harry describió el espejo, el ancla de la raíz, la forma en que había doblado la línea y empujado el poder de la tierra a través de querel hacia la cosa que lo montaba. No mencionó la voz en su cabeza hasta el final. Esa parte tenía un sabor amargo. Amir asuco sin interrumpir. Su rostro revelaba poco. Dumbledore lo miró como un hombre esperando un veredicto. Cuando Harry terminó, la tetera estaba hirviendo y la habitación estaba muy silenciosa. Amir vertió agua caliente en una olla desportillada y añadió hojas de una lata pequeña. Sus manos estaban firmes. Pasaste la línea dentro de una sola vez, dijo. Quemaste un parásito a través de una piedra. Sentiste que intentaba aferrarse a la raíz. Harry asintió. Sí, dijo. Amir dejó la ala sobre la mesa y se sentó frente a él. Entonces es el momento, dijo Amir. No más esperas. No más fingir que tu cicatriz es solo una marca. Ustedes tres necesitan escuchar la palabra de en que se ha convertido Tom Riddle. Hermione intercambió una rápida mirada con Harry. Hey una palabra, dijo en voz baja. En algunos de los libros. Pensé que era teoría, una fábula, una advertencia sobre lo que no se debe hacer. Amir arqueó una ceja. De lo, dijo. Horcrux, susurró Hermione. Ron trago con fuerza. No me gusta esa palabra, dijo. Suena como algo que encuentras debajo de una piedra suelta y que te muerde. Es peor que eso, dijo Amir. Un mordisco cura. Esto no. Dumbledore se movió al otro lado de la mesa y permaneció de pie, con los dedos apoyados en el respaldo de una silla. Dejó hablar a Amir. Un alma no es algo limpio, dijo Amir. No es una bola de luz en un libro.
Esta enredada en cada elección que haces, cada recuerdo, cada miedo. Llega al mundo a través de tu magia. Cuando un mago desgarra su alma a propósito, ejerce violencia dos veces. Una vez contra sí mismo. Una vez contra el suelo sobre el que se para cuando lo hace. Hermione frunció el ceño. En los libros, dijo, decía que para hacer un horcrux había que cometer un asesinato y realizar un ritual. No decía nada sobre la tierra. Amir asintió. Los libros escritos dentro de las torres rara vez se preocupan por lo que hay debajo de sus cimientos, dijo. Cuando se crea un horcrux, parte del alma se libera y se ancla un objeto. Para evitar que esa pieza se desplace, el ritual la clava en el nodo más cercano. Una línea le se siente como una puñalada. Una herida brillante y afilada que no sana. Golpeó la mesa. La madera crujió bailes un río, dijo. Se clavan púas a través de él en varios puntos. El agua todavía fluye, pero se retuerce alrededor de cada púa. La corriente gruñe. Los escombros se acumulan. El veneno se acumula. Eso es lo que estos fragmentos le hacen a las líneas. Mantienen las heridas abiertas. Dondequiera que Tom Riddle escondió su alma, el suelo mismo lo recuerda. El estómago de Harry se revolvió. En el bosque, dijo lentamente. La forma en que se sentía la tierra debajo de él, era una cicatriz. Sí, dijo Amir, fresco, alimentado con sangre de unicornio. Estaba usando la línea tanto como la magia en su propio cuerpo delgado. Tu explosión lo obligó a soltarse. Es por eso que sentiste que se deslizaba a lo largo de la piedra en lugar de hundirse en ella. Dumbledore cerró los ojos por un momento. Sospeché algo como esto, dijo en voz baja. No entendí la escala, no querías hacerlo, dijo Amir. Porque si la tierra está sangrando. Entonces la guerra no es solo entre varitas mágicas. Es entre formas de vida. Y eso es más difícil de incluir en los horarios escolares. Ron se frotó los rediles con las manos. Entonces, cuando destruyes una de estas cosas del alma, dijo, cuando aplastas el objeto, ¿qué pasa con la púa? Depende de cómo lo hagas, dijo Amir. Si rompes el contenedor con hechizos de tejido, el trozo de alma se suelta y chilla. Puede rebotar a lo largo de la misma herida, hundiéndola más profundamente. La línea se dobla, el fragmento busca otro ancla. Puedes empeorar la herida. Tom Riddle ha hecho esto antes. Ha perdido piezas y los ha partido para formar nuevos objetos. Las cicatrices se acumulan una encima de la otra. El rostro de Hermione palideció. Así que cada intento de destruir un horcrux de manera incorrecta, dijo, daña al mundo. Sí, dijo Amir, es por eso que la gente clásica de las varitas mágicas los trata como maldiciones en las historias y no experimentan. Tienen demasiado miedo del retroceso. Piensan que si los dejan en paz, el daño permanecerá estático. Harry tragó. Pero esto no se queda, afirmó. La herida se extiende. Amir asintió una vez. Estas cicatrices afectan a otras líneas. Afirmó. Atraen corrientes hacia sí mismos, creando zonas muertas y zonas salvajes. Las cosechas fracasan en una aldea mientras que las tormentas se acumulan en otra. Los niños que nacen cerca de estos lugares se sienten mal por dentro sin saber por qué. La magia se vuelve extraña. Ron miró fijamente la mesa. Papá dijo que había lugares que el ministerio evita, dijo lentamente. Antiguos lugares de batalla donde los hechizos todavía salen mal. Dijo que la gente ve luces y escucha voces allí. Dijo que eran residuos de la guerra. Lo es, dijo Amir. Y más. Sientes estos lugares rápidamente, Harry. Tus huesos vibran cuando estás allí. Tom Riddle ha convertido su propia supervivencia en un largo cuchillo clavado a través de tu pies. El silencio se instaló alrededor de la mesa. Las manos de Harry se habían cerrado en puños sin que él se diera cuenta. Sus uñas se clavaron en sus palmas. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó. No podemos dejarlos. No podemos aplastarlos. Lo que queda. Amir miró a Dumbledore.
Dumbledore encontro su mirada y asintió levemente con resignación. Tengo teorías, dijo Dumbledore. Viejas conjeturas. Nunca las he probado. Yo no nací en las líneas. Tú lo fuiste. Debes hablar. Amir exhaló lentamente y luego volvió a mirar al trío. Un horcrux no se rompe, dijo. Lo limpias. Lo tratas como una infección en la tierra, no como algo que pueda aplastarse. Sacas el fragmento de alma del nodo, lo envuelves en un patrón estable para que no pueda lanzarse y esconderse, luego lo introduces en un lugar donde pueda quemarse sin tocar nada más. Harry frunció el ceño. Un lugar, repitió. ¿Qué tipo de lugar? Amir se reclinó en su silla. Las viejas historias hablan de una espada, dijo. Una espada ligada a la soberanía de esta tierra. No solo un símbolo para los reyes. Un canal real. Metal forjado con rituals que lo unen a las líneas de una manera que ni siquiera Tom Riddle puede corromper. Puede cortar un hilo de alma de un nodo sin romper el nodo mismo. Los ojos de Hermione se abrieron como platos. Excalibur, respiró ella. Amir esbozó una pequeña sonrisa. Llámalo como quieras, dijo. Los nombres se vuelven musgo. Lo que hay debajo permanece. Hubo una vez una espada que respondía al verdadero gobernante de la tierra. La última vez que se usó, regresó a los lugares profundos. Los magos olvidaron que existía. Las líneas no. Harry lo miró fijamente. Estás diciendo, dijo lentamente, que necesitamos encontrar una espada legendaria que Elijah Reyes para poder usarla como herramienta quirúrgica en las cicatrices del alma. Ron hizo un pequeño ruido ahogado. Cuando lo dices en voz alta, dijo Ron, suena aún peor. La mente de Hermione ya estaba acelerada. Harry podía verlo en su rostro. ¿Dónde? Dijo. Las leyendas dicen Avalon, el lago, la mano que lo sostuvo. Pero están disfrazados para canciones. Debe haber relatos originales, antes de que la gente los hiciera bonitos. Amir asintió. Hay huellas en círculos de piedra. Dijo. En lugares donde las líneas se cruzan y se anudan. Tus libros te ayudaron. Este también. Extendió la mano hacia atrás y tomó una pila doblada de un estante. Cuando lo abrió sobre la mesa, Harry vio un mapa aproximado de Gran Bretaña. Líneas en tinta oscura marcaban los principales caminos de ley. Pequeños círculos marcaban cruces de caminos. Algunos de los círculos brillaban débilmente. Aunque no había luces en la habitación que pudieran explicarlo. Harry sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué son esos? Preguntó Ron. Cicatrices, dijo Amir. Lugares donde algo ha sido profundo. Algunos son antiguos. Maldiciones romanas. Viejas guerras. Algunas son recientes. El trabajo de Tom Riddle. He marcado solo los que he sentido yo mismo. Hey más, no de los círculos tenues se encontraba justo al lado de la línea principal en el valle. Justo debajo de la pequeña marca que Amir había dibujado para la cabaña. El pecho de Harry se apretó. Levantó la mano lentamente. ¿Qué pasa con el que se mueve conmigo? Preguntó. Hermione se volvió hacia él de inmediato. Ron frunció el ceño. Los ojos de Amir ya estaban puestos en la cicatriz de Harry. La cicatriz personal, dijo Amir. El peor de ellos. La mano de Dumbledore apretó el respaldo de la silla. Amir, comenzó. Amir levantó una mano. No más protección mediante el silencio, dijo. Se paró. Frente a un mago poseído y retuvo una línea con sus propias manos. Puede ver esto. El corazón de Harry se aceleró. La habitación pareció inclinarse. ¿Qué quieres decir? Preguntó. La voz de Amir se suavizó. Cuando la maldición te golpeó en Godric's Hollow, dijo, la magia rebotó. El tejido, la línea, el acto de asesinato, la protección que te dio tu madre. Todo enredado. La maldición que estaba destinada a destrozar tu alma rebotó. La mayor parte rebotó en Tom Riddle. Por eso perdió su cuerpo. Pero un fragmento de él, una estela de su alma, fue arrojado con la explosión. Se aferró al claw viviente más cercana que pudo encontrar. La mano de Harry se levó a su frente sin que él se lo dijera. Yo, dijo. Sí,
Dijo Amir. Llevas un fragmento de él. Ha estado en tu cicatriz toda tu vida. Como una estilla clavada en un nervio. Explica tu conexión con las serpientes. Tus visions. La forma en que tu magia se entrelaza con la de él cuando te encuentras. Eres el único horcrux que nunca quiso hacer. Ron maldijo en voz baja. Hermione miró a Harry con los ojos brillantes. Por eso te duele la cicatriz, susurró. No es solo una marca. Es un ancla activa, un nodo vivo. La respiración de Harry se hizo superficial. Se levantó de la silla antes de darse cuenta de que se estaba moviendo. La habitación parecía demasiado pequeña. Las paredes demasiado cerca. La línea visionaba contra sus pies. Tarareando de una manera que de repente le pareció incorrecta. Estás diciendo que hay una parte de él dentro de mí, dijo Harry. Su voz sonaba extraña en sus propios oídos. Delgado. Todo el tiempo. Observando. Esperando. Se sintió enfermo. Amir se puso de pie, lento y cuidadoso. Sí, dijo. Pero escucha. Tú no eres él. Tu alma es el río. Su fragmento es la púa. Duel. Cambia el flujo. No borra todo lo demás en el agua. Harry retrocedió hasta que sus hombros tocaron la pared. Quería arañar su propia piel. Para arrancar la cicatriz. Clavar el cráneo con los dedos. Sacar el fragmento y tirarlo al fuego. La idea de algo de Tom Riddle dentro de él hizo que se le revolviera el estómago. La voz que había oído en la cámara volvió a susurrar en su memoria. Eres mío. Presionó sus palmas con fuerza contra la pared de piedra. La línea debajo de la cabaña respondió a su pánico. El suelo tembló. Las tazas tintinaban en los estantes. Harry, dijo Hermione en voz baja. Estás haciendo temblar la casa. Cerró los ojos con fuerza. No quería que la tierra sintiera esto. No quería que la tierra se apoderara de su miedo. Ya había sufrido bastante. Se concentró en el pulso bajo sus pies. En el ritmo lento y profundo que lo había mecido para dormir cuando era pequeño. Respiró con él. Afuera. Dejar que arrastrara sus pensamientos frenéticos a un ritmo más lento. El temblor disminuyó. Cuando abrió los ojos, Hermione estaba frente a él, lo suficientemente cerca como para poder ver las pequeñas picas en su nariz. Ron estaba un poco detrás de ella, con el rostro pálido. Dumbledore y Amir se habían quedado junto a la mesa, dándole espacio. Hermione levantó la mano como si estuviera tocando un animal asustada. Harry, dijo ella, mírame. Él lo hizo. Tú eres Harry, dijo. El niño que discutió con una montaña sobre la hora de dormir. El que sacó a Ron de debajo de una reina de piedra. El que recogió mis notas cuando los dejé salir y se quedó para ayudarme a ordenarlas y. Ncluso cuando no tenías idea de lo que estaba hablando. Tú no eres él. La garganta de Harry se apretó. Está dentro de mí, dijo. Ella asintió, con los ojos húmedos. Sí, dijo ella, y odiara cada segundo de esto. Porque ustedes no son su hogar. Eres su prisión. Y vamos a romperlo de una manera que lo lastime a él, no atini a la tierra. Ron se acercó, todavía luciendo conmocionado. No puedes permitir que una estilla de alma grave cambie quien eres, dijo. Eso sería como dejar que los mocos de Malfoy deciden tu peinado. Harry dejó escapar una risa débil y sorprendida. Se convirtió en una especie de medio solozo. Amir se aclaró la garganta suavemente. El fragmento de tu cicatriz está vinculado a un nodo, dijo. Como los demás. La diferencia es que este nodo es móvil. Eso complica las cosas. No las hace imposibles. No intentaremos cortarlo hasta que tengamos Excalibur. Hasta que comprendamos cada parte del patrón. Hasta que sepamos cómo celar la herida detrás de él. Dumbledore habló por primera vez en varios minutos. He pasado años tratando de descubrir cómo sobrevivió Tom Riddle, dijo. Sospeché que había esparcido pedazos de alma. No sabía que te había forzado uno. Por esa ignorancia, lo siento. Harry giró la cabeza. Lo siento no lo cambia, dijo. No, dijo Dumbledore.
La acción si, su mirada se movía entre los tres. No los enviáramos solos a perseguir leyendas, dijo. Puedo moverme en el ministerio de una manera que Amir no lo hará. Puedo buscar registros de espadas antiguas mientras tú mapeas las cicatrices. Puedo desviar a aquellos que pueden notar a donde viajas. Mis días de batirme en duelo directamente con los señores oscuros han terminado. Mi trabajo ahora es despejar los caminos para aquellos que deben hacerlo. Ron se lamió los labios. Así que el plan es, dijo lentamente, encontrar una espada que pueda cortar los púas del alma, mapar todas las heridas y luego realizar una cirugía cuidadosa en cada una mientras el señor oscuro intenta matarnos. Sí, dijo Amir. Ron negó con la cabeza. Correcto, dijo. Solo comprobando. Pasern esa noche con el mapa. Amir recogió la mesa y dejó la piel plana. Harry, Hermione y Ron acercaron sus sillas. Dumbledore se sentó en un taburete cerca del fuego, observando en silencio, añadiendo de vez en cuando pequeños detalles. Amir le entregó a Hermione una barra de carbón. Tú dibujas, dijo. Tu mano es firme. Hermione asintió, trago y comenzó a copiar las líneas del mapa de piel en una hoja de pergamino más grande. Trazo curvas y cruces con trazos cuidadosos, murmurando los nombres de los lugares a medida que avanzaba. Aquí, dijo, la línea principal que pasa por debajo de Hogwarts. Cruza estas líneas más pequeñas cerca del valle. El bosque se asienta sobre un hilo más delgado. Eso explica por qué parecía más fácil girar allí. Harry se inclinó sobre su hombro, observando cómo tomaba forma la forma del país. Podía sentir cada línea que él dibujaba. Cuando añadió un circuito, lo donde Amir había marcado una cicatriz, se le puso la piel de gallina. Ron tocó uno de los círculos cerca del centro del mapa. ¿Qué es eso? Preguntó. Amir entrecerró los ojos. Una vieja choza en el campo, dijo. Medio quedo. El allí huele a serpientes y ceniza. El suelo sabe a sangre y orgullo. Los sentí hace años, antes de encontrar a Harry. Se ha vuelto más intenso desde entonces. Tom Riddle fue allí más de una vez. Probablemente tendremos que visitarlo. Hermione escribió una nota al lado de ese círculo. Posible sitio del Horcrux, dijo en voz baja. Otro círculo se encontraba cerca de una ciudad costera. Aquí, dijo Dumbledore, señalando, una cueva que visité una vez con Tom cuando era niño. Le gustaba asustar a los niños más pequeños. La magia allí es repugnante. Sospecho que hay otra. Hermione añadió eso también. Trabajaron casi en silencio durante mucho tiempo. Los únicos sonidos eran el chirrido del carbón, el crepitar del fuego y el ocasional tintineo de una taza. A Harry le dolía la cabeza. Su cicatriz palpitaba al ritmo de ciertos círculos. En un momento, Hermione dejó de dibujar y se presionó los ojos con la palma de la mano. Esto es demasiado, susurró. Solo estamos viendo una parte y ya son demasiados. Ron extendió la mano y le apretó el hombro. Entonces comenzamos con uno, dijo. Ajedrez, recuerda, no puedes ganar en un solo movimiento. Alineas las cosas, cortas, proteges a tu rey. Hermione logró esbozar una pequeña sonrisa. Tu y tu ajedrez, dijo. Funciona, dijo Ron. Amir asintió hacia él. Tu mente está hecha para seguir patronas, dijo. Ayudarás a decidir el orden. Que cicatrices tocamos primero, cuales dejamos hasta que tengamos más fuerza. Eso es tan importante como cualquier hechizo. Ron parpadeó ante el elogio y luego se enderezó. Harry los miró y sintió que su pecho se torcia en dos direcciones a la vez. Orgullo y miedo. Cuando finalmente dejaron los mapas a un lado, el cielo fuera de la pequeña ventana se había oscurecido. Las estrellas brillaban sobre la cresta. Dumbledore se levantó. Debo irme, dijo. La escuela no funcionará sola, por muy tentador que sea ese pensamiento. Papi se preocupará si desaparezco por mucho tiempo. Se acercó a Harry y puso una mano ligeramente sobre su hombro. No tienes que cargar esto solo, dijo Dumbledore. Ni tu cicatriz ni este plan.
Harry asintio, pero no estaba seguro de creerlo todavía. Dumbledore se alejo, intercambio un breve, casi respetuoso asentimiento con Amir y se fue. El en la cabaña cambió cuando él se fue, como si se hubiera levantado una capa de varita mágica. Amir se estiró. Ustedes tres dormirán en el desván, dijo. Mañana caminaremos hacia el círculo. El nodo ali te permitirá sentir como se asienta un lugar cerrado. Necesitarás ese recuer. Du cuando comenzamos a limpiar las cicatrices. Ron gimió. Mas caminata, dijo. Profena escoba durante una tormenta, preguntó Amir. Ron pensó en eso. Justo, admitió. El desván bajo las vigas del techo era un espacio abierto. Amir había tirado colchones y mantas viejas. La madera olía a polvo y a humo viejo. Ron se dejó caer boca abajo sobre un colchón con un suspiro. Quizás no me vuelva a levantar, dijo sobre la manta. Lo harás si te arrastro, dijo Hermione, sentándose cerca de la pequeña ventana con un libro. Harry se sentó con la espalda apoyada en una viga. Los acontecimientos del día lo agobiaban, denzos y pesadas. Un pedazo de Tom Riddle en su cabeza. Cicatrices en el suelo. Una espada que podría ser la única forma de cortar el último nudo. Se quedó mirando las asperas tablas del suelo. Ron se dio la vuelta y lo miró. ¿Estás bien? Preguntó Ron. Bien, mintió Harry. Ron resopló. ¿Estás haciendo eso otra vez? Dijo. Donde miras como si la roca te fuera a contar sus sentimientos. Harry apartó la mirada del suelo. No tienes que quedar, dijo Harry. Podrías ir a casa. Finge que nunca conociste a un antiguo hombre con cuchillo mágico. Los ojos de Ron se abrieron como platos. ¿Estás tratando de despedirme de tu loca biscueta? Preguntó. ¿Por qué eso es de mala educación? Harry parpadeó. No quiero que te lastimes, dijo. Demasiado tarde, dijo Ron. Fui aplastado por una reina de piedra gigante. Recuerda, eso no es tu culpa. Eso es que soy bueno en mi trabajo. No te vas a deshacer de mí tan fácilmente. Además, agregó, si los dejo solos con una espada, legendaria y un mapa de los puntos débiles del mundo, harán algo extremadamente inteligente y extremadamente estúpido al mismo tiempo. Hermione levantó la vista de su libro. Tiene razón, dijo. Y sintió que el nudo en su pecho se aflojaba un poco. Gracias, dijo. Ron sonrió. Vete a dormir, dijo Ron. Mañana puedes entrar en pánico por los picos de almas vivas después de una noche de descanso completa. Se dio la vuelta de nuevo. Hermione volvió a su libro, pero Harry se dio cuenta de que en realidad no estaba leyendo. Sus ojos seguían moviéndose hacia la misma línea. Finalmente se acostó, mirando el techo inclinado. El sueño llegó a rachas. Soñó con serpientes, espejos y ríos con cuchillos en sus lecos. Se despertó antes del amanecer con la cicatriz ardiendo. El dolor no fue agudo como en la cámara. Era una presión constante y caliente, como si algo presionara desde dentro. Se sentó en silencio para no despertar a los demás. El desván estaba en penumbra. Ron roncó suavemente. El libro de Hermione yacía abierto sobre su pecho, su mano todavía sostenía una página. Harry pasó junto a ellos y bajó la escalera. La sala principal estaba vacía. Amir no estaba allí. Los brazos del hogar brillaban débilmente. Salió. El aire era frío y claro. El cielo se estaba volviendo gris y los primeros rayos de luz tocaban las cimas de las colinas. La línea principal bajo el valle latía constante y profunda. Su cicatriz latía fuera de ritmo. Camino por el sendero hacia la cresta sin pensar. Pies descalzos sobre la tierra. La tierra acogió con agrado su peso, incluso con el fragmento dentro de él. Eso casi lo empeoró. Se detuvo en la cima de la cresta, respirando con dificultad. Clavó el pulgar en la cicatriz, como si la presión exterior pudiera hacer que el calor volviera a entrar. Fuera, susurró. Ninguna respuesta llegó con palabras. Solo una sensación de presencia. Frío, paciente, enroscado.
Intento invocar el poder de la tierra como lo había hecho en la cámara, empajarlo si. Entre lo que fuera que había en su cicatriz, para quemarlo. No pasó nada, por supuesto que no pasó nada. Amir lo había dicho. No pudieron liberar el fragmento sin dañar el nodo sobre el que se asentaba. Él se dejó caer sobre una roca y se presionó los ojos con las palmas de las manos. No asuco a Hermione hasta que estuvo cerca. Harry, dijo en voz baja. Dejó caer las manos. Estaba un poco cuesta abajo. Envuelta en uno de los gruesos suéteres de Amir, con el pelo desordenado y unas zapatillas húmedas de roquio. Como me encontraste, dijo. Pisas fuerte, dijo. El suelo te traena, y, él se acercó y se sentó a su lado sin preguntar. Por un rato se limitaron a mirar el contorno de las colinas. ¿Dul todo el tiempo? Preguntó. No así, dijo. Por lo general es un zumbido. Anoche se siente como si supiera que hablamos de ello. Ella se estremeció. ¿Alguna vez lo escuchaste? Preguntó en voz baja. En tu cabeza, correctamente. Harry pensó en la cámara, en la voz que había citado su nombre. A veces, dijo. No hay palabras la mayoría de los días. Solo una picazón. En el bosque era más fuerte. En esa habitación estaba claro. Él piensa que soy suya. La mandíbula de Hermione se apretó. Él está equivocado, dijo. Entró a la fuerza cuando eras un bebé. Eso no te es suyo. Lo convierte en un cobarde. Harry miró sus manos. Y si él pudiera ver a través de mí, preguntó. Y si pudiera ver lo que hacemos. Escuchar esto. Hermione extendió la mano y agarró su muñeca. Mírame, dijo. Él lo hizo. ¿Lo sientes ahora? Preguntó. Harry cerró los ojos por un segundo. La cicatriz ardía. La presencia estaba allí, débil, como un eco lejano. Sí, dijo. Como alguien detrás de una puerta. Entonces imagina dar un portazo, dijo Hermione. Déjalo fuera. Hablas con las rocas. Puedes decirle a un parásito que se quede al otro lado de tu cráneo. El resopló. No es así como funcionan los cerebros, dijo. Eso no lo sabes, dijo. Yo tampoco. Así que hasta que alguien demuestre lo contrario, puedes imaginarlo de esa manera. Lo intento. Imagino una puerta, no uno de madera, piedra, grueso, sólido, profundamente enterrado en el suelo. Imagino el fragmento atrapado en el otro lado, su fría presencia golpeándolo, incapaz de atravesarlo. La presión en su cicatriz no desapareció, pero se atenuó. Abrió los ojos. Eso es. Measure, admitió. Hermione sonrió un poco. Mira, dijo. No necesitamos una espada legendaria para todo. A veces solo necesitamos terquedad. Él se rió por lo bajo. La risa murió cuando vio la expresión de su rostro. Ella lo estaba observando atentamente. Con los ojos oscuros a la luz del amanecer. Había miedo allí, y enojo por algo que ella no podía golpear, y algo más para lo cual él no tenía la palabra adecuada. Odio que haya recibido algo de ti, dijo. Odio que te haya tocado. Se siente mal, como si hubiera manchado con barro algo que era mío. Ella se detuvo y su cara se puso roja. No quise decir, dijo rápidamente. Tú no eres. Quiero decir, no eres mía, yo solo. El corazón de Harry tartamudeó. Debería decir algo fácil. Haz una broma. Dile que el terreno era suficiente para compartir. En lugar de eso, se azucó a sí mismo decir en voz muy baja, tal vez no me importa ser un poco tuyo. Sus ojos se abrieron como platos. Las puntas de sus orejas se pusieron rosadas. Dices cosas así y luego esperas que pienses con claridad, dijo. Lo siento, dijo, no lo siento en absoluto. Se miraron durante un largo rato. La cicatriz ardía suavemente. El vale respiraba bajo sus pies. El aire estaba frío. Sentía las manos demasiado calientes. Hermione se movió primero. Ella se inclinó y apoyó su frente contra la de él. No fue un beso. No exactamente. Sus narices chocaron.
Su aliento la calentó la magilla. Vamos a arreglar esto, murmuró. El fragmento. Las cicatrices. Todo. Incluso si los magos. El ministerio y el mundo entero fingen que no pueden verlo. Lo haremos. Juntos. Su voz salió cruda. Lo prometo. Dijo. Lo prometo. Dijo. Sus labios rozan su cien mientras se alejaba. Fu un toque pequeño y torpe. Hizo que le doliera el pecho de una manera que no tenía nada que ver con el miedo. Se sentaron uno al lado del otro hasta que el sol desapareció de la cresta. El círculo de piedras se encontraba en una hondonada poco profunda, rodedelegas. No era grande, solo 7 piedras, cada una más alta que Harry, espaciadas en un tosco anillo. El suelo entre ellos era tierra desnuda. Ninguna maleza había echado raíces dentro del límite. Tan pronto como Harry se paró entre dos piedras, el aire cambió. La línea bajo el valle se elevaba más cerca de la superficie, espesa y cálida. Fu como entrar en un latido del corazón. Ron silbó en voz baja. Eso sí que es espeluznante, dijo. En el buen sentido, más o menos. Los ojos de Hermione brillan. La energía es suave, dijo en voz baja. Sin picos, sin inconvenientes. Amir asintió. Este es un nodo curado, dijo. La última vez que hubo una cicatriz importante aquí fue antes de Roma. Los druides lastimaron la tierra con sacrificio. Más tarde, la gente la reparó con canciones y trabajo. Nadie la ha apuñalado desde entonces. Siéntelo. Recuérdalo. Harry cerró los ojos y extendió los dedos de los pies en el suelo. La magia aquí no se parecía en nada a la sensación retorcida y dolorosa del bosco al dolor en la cámara. Fluyó alrededor de sus tobillos como agua sin obstáculos. Subió hasta su pecho sin raspar. Sintió que su propia cicatriz respondía. Al fragmento dentro de él no le gustaba este lugar. Intentó apretarse, retroceder. La línea que lo rodeaba no se lo permitió. Se mantuvo firme, sin permitir que la pieza extraña extendiera su malestar hacia afuera. Por primera vez desde que Amir había dicho la palabra horcrux, Harry sintió una pequeña y feroz chispa de satisfacción. Bien, dijo Amir en voz baja. ¿Sientes la diferencia? Harry abrió los ojos. ¿Puede la espada hacer esto? Preguntó. Toma una cicatriz y haz que se sienta así. Amir ladeó la cabeza. La espada es una herramienta, dijo. El trabajo todavía necesita una mano que lo guíe. Una mente que dé forma al patrón. Un corazón que dice curación en lugar de victoria. Esa última parte es la más difícil. Miró a Harry. Tienes los dos primeros. El tercero será probado. Ron arrastró los pies. Se podría haber dicho simplemente que esto iba a ser horrible, dijo. Va a ser horrible, dijo Amir. Ron suspiró. Al menos ahora todo el mundo es honesto, dijo. Hermione se paró entre dos piedras y se giró lentamente, contemplando la vista. Necesitaremos más círculos, dijo. Más lugares como este, para descansar entre las cicatrices. Para anclar las patronas. Tal vez la espada misma esté atada a una. Los ojos de Amir parpadearon con algo casi parecido a la aprobación. Ya estás pensando como un geoman, dijo. Los hombros de Hermione se enderezaron. Ron los observó a ella y a Harry juntos en el círculo. La forma en que se movían sincronizados sin querer. La forma en que Harry se inclinó cuando Hermione habló, incluso si él no respondió. Los celos lo invadieron. Pequeño, caliente, se lo tragó. El sentimiento no desapareció. Esa noche, mientras Harry y Hermione se inclinaban sobre los viejos diarios de Amir junto al fuego, Ron salió. Se dijo a sí mismo que solo estaba mirando el cielo, pero la verdad le oprimió el pecho. No le gustaba sentirse abandonado. No cuando hablaban de mapas, rituals y espadas que decidían quién importaba. Pateó una pequeña piedra por el camino. Rebotó y luego se detuvo. Tratando de amenazar la montaña, preguntó una voz detrás de él. Ron saltó. Amir estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados. Ron se sonrojó. Simplemente caminando, dijo. Amir arqueó una ceja.
Estás enojado, dijo. Ron se enfureció. No, dijo. Estoy bien. Amir miro hacia el valle. Cuando los primeros geomantes trabajan en este lugar, dijo, trajeron más de una nave. Había quienes movían piedras, los que escuchaban el agua, los que rastreaban animales, los que observaban las estrellas y sabían cuándo vendrían las tormentas. Nada trabajaba solo, nadie se coronaba a sí mismo como el único tipo necesario. Ron frunció el ceño. ¿Cuál es tu punto? Preguntó. Lo que quiero decir es que las patronas necesitan más de una forma, dijo Amir. Harry dobla la línea. Hermione lee las viejas marcas. Ves el tablero. Cuando estemos frente a una cicatriz, él estará dentro del suelo, él estará dentro de las runas, y tú serás quien vea quien está donde. Quien se mueve primero, quien retrocede. Si fallas, el patrón se rompe. Ron cambió su peso. No me necesitan para los libros, dijo. O para círculos elegantes. Necesitan que usted se asegure de no morir mientras miran al suelo, dijo Amir. Elegirás caminos. Notarás cuando el enemigo no está donde debería estar. Verás el cuchillo en el flanco mientras miran al frente. Ron exhaló lentamente. Pensó en el tablero de ajedrez. De dar un paso adelante para que Harry pudiera moverse. De ver a sus amigos caminar por el camino abierto que él había abierto. A veces siento que lo único que hago es que me golpeen, dijo. A veces eso es lo que el mundo exige de ti, dijo Amir. Eso no lo es menos importante. Lo es más difícil. Hay una diferencia. Ron lo miró. ¿Alguna vez quisiste ser tú el que tuviera el poder llamativo? Preguntó. En lugar del que sabe dónde están las líneas. La boca de Amir se torció. Una vez, dijo. Entonces vi lo que el poder llamativo les hace a las personas que no tienen a tu madre para hacerles entrar en razón. Ron se rió, sorprendido. Amir apoyó una pesada mano en su hombro por un momento y luego volvió a entrar. Ron se quedó afuera un poco más, mirando el cielo. Cuando finalmente regresó, Harry y Hermione todavía estaban en la mesa. Inclinados sobre una página llena de escritura apretada. Sus hombros se rozaban de vez en cuando. No parecieron darse cuenta. Ron volvió a sentir el escozor. Más pequeño ahora, mezclado con algo más. Orgullo. Tal vez. Temor por ambos. Acercó una silla y se dejó caer en ella. ¿Qué me perdí? Preguntó. Hermione deslizó un papel hacia él de inmediato. Creemos que encontramos una referencia a la espada en un antiguo ritual, dijo. Aquí. Lee esto. Luego dinos si nos falta algo obvio. Harry levantó la vista y sonrió. Mira, dijo. Necesitamos a alguien que se dé cuenta de las cosas que nosotros no notamos. El nudo en el pecho de Ron se aflojó otro punto. Bien, dijo. Hasty a un lado. Si esta espada va a decidir quién puede apuñalar las púas del alma, quiero opinar. Se inclinaron juntos sobre la página. Afuera, el valle respiraba. En las profundidades del subsuelo, las cicatrices aguardaban. En la superficie, tres niños trazan un plan. A la mañana siguiente, Amir los despertó antes de que el sol desapareciera de la cresta. Harry salió de su manta con los ojos todavía medio cerrados. Las tablas del suelo bajo sus pies estaban frías. Su cicatriz no le dolía. Algo que le resultaba extraño después de la intensa charla del día anterior. Por un momento casi creyó haber soñado algo de eso. Luego vio el mapa sobre la mesa y el sentimiento se desvaneció. Ron gimió desde la escalera del desván. ¿Es esta una misión de rescate o entrenamiento militar? Murmuró mientras tropezaba. Su cabello se erizó en todas direcciones. Hermione vino tras él con el jersey apuesto y una libreta bajo el brazo. Tenía los ojos hinchados en los bordes pero claros. Parecía lista para escribir un examen. Amir estaba junto a la puerta con su viejo abrigo puesto y una pequeña mochila de lona al hombro. Nos vamos ahora, dijo. El viento será el adecuado. La línea estará más dispuesta mientras el aire esté fresco. Ron se frotó la cara. Vete a donde,
Pidio. Sigues diciendo el círculo, el pico. El lugar donde el velo es fino. Sería bueno saber si necesito gantas a prueba de dragones. Hermione abrió su cuaderno y pasó a una página donde había dibujado otro mapa aproximado. La tinta estaba corrida en algunos lugares. Norte, dijo. Hay un círculo de piedra en las tierras altas de Escocia que sigue apareciendo en cuentas antiguas. No en las que los muggles imprimieron para los turistas. Las cuentas realmente antiguas. Testimonios. Incluso algunas cartas privadas de los primeros fundadores de Hogwarts. Todos hablan de un lugar donde el mundo se cien. Te más delgado y el agua se estanca incluso cuando debería correr. Y todos mencionan una espada levantada de esa agua. Ron parpadeó. Rastriste todo eso en una noche, dijo. Hermione se encogió de hombros. Ya tenía notas, dijo. Solo tuve que clasificarlos. Amir asintió una vez. Su mente corta de una manera que la mía no, dijo. Ella encuentra caminos en la tinta. Yo los encuentro en la piedra. Entre nosotros, te llevaremos a donde duerme la espada. Que despierte es otra cuestión. Harry se puso el abrigo y se paró junto a la mesa. ¿Qué necesitamos? Preguntó. Piezas rituals, ofrendas, ese tipo de cosas. Amir levantó la pequeña mochila de lona. Sal, dijo. Pan, agua del arroyo, una piedra de este valle. Cabello de cada uno de ustedes. Runas escritas aquí por la hija de Hermes. Y sus manos. Harry tocó su cicatriz sin pensar. Y cicatriz, dijo. Los ojos de Amir se posaron en él. Eso también, dijo. Al fragmento que hay dentro de ti no le gustará ese lugar. Bien, no planeo pedir su opinión. No caminaron hasta Escocia. Amir los llevó a un hueco poco profundo más ala de la cabaña, donde cuatro piedras formaban un cuadrado tosco. El air allí se sentía más denso, como si la línea estuviera más cerca de la superficie. Dibujó un símbolo en la tierra con el tacón de su bota. Harry sintió que el suelo se movía, como si alguien se diera vuelta mientras dormía. Aferré algo, dijo Amir. Ron agarró el brazo de Harry. Hermione agarró la manga de Ron. Harry se inclinó y puso la palma de su mano en el suelo. Amir susurró una palabra en un idioma que Harry no conocía. El suelo saltó. Durante un segundo vertiginoso y con el estómago revuelto, todo se volvió extraño. Los oídos de Harry sonaron. Su visión se volvió borrosa. No era como el giro de un traslador o el tirón de una escoba. Esto se sintió más profundo, como si la línea misma los hubiera movido como una cuenta en una cuerda. Luego su mano tocó tierra diferente. Abrió los ojos. El valle había desaparecido. Se encontraban en un estrecho paso de montaña. A ambos lados se alzaba una roca gris, salpicada de liquens y parches de hierba. El aire era más nítido, más frío. Un viento fino se deslizó a lo largo de las piedras y atravesó la ropa de Harry. A lo lejos, podía ver una franja de color verde oscuro que podría ser un bosque. Arriba, picos irregulares desgarraban las nubes bajas. El olor es, al que traía el viento le indicó que el mar no estaba muy lejos. Ron se tambaleó y se agarró los rediles. Nunca me voy a acostumbrar a eso, dijo. Mi estómago todavía piensa que mis pies están en gales. Hermione se enderezó lentamente, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la vista. Esto coincide con las cuentas, dijo. La forma del paso, la forma en que se inclina la roca. Debería haber una meseta más adelante. Luego un hueco con el círculo. Amir miró el cielo. Tenemos unas pocas horas antes de que cambie el viento, dijo. Para entonces llegamos al círculo o esperamos un día. Al círculo no le gusta trabajar cuando el aire lucha contra él. Empezó a subir por el estrecho sendero. Siguieron en fila india. Harry fue segundo, Hermione detrás de él y Ron cerrando la marcha. El camino serpenteaba a lo largo de la ladera de la montaña, a veces estrechándos tanto que tenían que girar de lado para pasar una roca saliente. Cada vez que el pie de Harry resbalaba sobre la grava suelta, su corazón daba un vuelco.
La queda no fu hacia abajo, pero si lo suficientemente lejos como para romper huesos. No mires hacia abajo, murmuró Ron. Entonces no lo menciones, respondió Hermione con los dientes apretados. Sus nudillos estaban blancos sobre la roca. Harry mantuvo una palma cerca de la piedra siempre que pudo. Podía sentir pequeños hilos corriendo por la montaña. Líneas delgadas que alimentaban algo más profundo que estaba por delante. Cuanto más subían, más fuerte se volvía ese sentimiento. Doblaron una curva y el camino desembocó en un saliente plano. Más ala del saliente, la montaña descendía bruscamente. La vista hizo que Harry contuviera el aliento. Frente a ellos había un cuenco ancho, talado en el costado del pico. El fondo del cuenco era de roca lisa. En el centro, un anillo de piedras verticales se elevaba desde un charco de agua poco profundo. El agua estaba tranquila y oscura. Ninguna corriente lo alimentaba. No se acabó ningún río. Las piedras eran pálidas, casi blancas, con débiles marcas taladas a lo largo de los lados. El aire dentro del cuenco se sentía diferente. El mundo se quedó en silencio en los oídos de Harry. Incluso el viento pareció detenerse en el borde. Hermione dio un paso adelante hasta que sus botas estuvieran justo en el borde del cuenco. Eso es todo, susurró. Tiene que ser eso. Ron miró por encima de su hombro. Quote, parece un estanque con ideas por encima de su estación, dijo, pero su voz era suave. Amir se paró al lado de Harry. El círculo, dijo, más viejo que tu escuela. Más viejo que tu ministerio. Lo suficientemente viejo como para que la mayoría de la gente mágica decidiera que era una historia para poder dormir mejor. Hizo un gesto hacia un sendero estrecho que conducía al cuenco. Entramos juntos, dijo, una vez que cruzamos el borde. Estamos dentro de sus reglas. No los pruebes, no lances hechizos, no intentes presumir. Escuchas, respondes si te hablan, no negocias por algo que no entiendes. Ron trago, ¿qué pasa con los fi? Preguntó. Sigues diciendo la palabra, pensé que eran historias, a ellos les gusta así, dijo Amir. Trate de no ofenderlos, la tierra del camino dio paso a él. A piedra lisa mientras caminaban hacia el cuenco. Tan pronto como el pie de Harry cruzó la línea invisible, un zumbido se elevó en sus huesos. No era el pulso constante de un simple nodo. Esto se sintió en capas. El viejo poder y el trabajo más nuevo se superponían de tal manera que la irresistible piel. La piscina del centro estaba perfectamente tranquila. Las piedras verticales proyectan largas mbras sobre él a pesar de que la luz no debería haber entrado en ese ángulo. Harry no podía ver el fondo del agua. Parecía más profundo de lo que tenía derecho a ser. Pasó entre dos piedras exteriores y el sonido se desvaneció. Sin viento, ningún pájaro lejano, incluso su propia respiración parecía más tranquila. Hermione se detuvo a su lado. Este es el lugar delgado, murmuró. Todos los relatos hablan del momento en que el mundo se siente un poco mal. Esa es la señal de que está cerca. Ron se quedó un poco atrás, cerca del borde del círculo. Me siento como si hubiera entrado en una iglesia, murmuró. Uno que te devuelve la mirada. Amir camino delante de ellos hacia la piscina. Se detuvo a un brazo de la orilla del agua y inclinó la cabeza. No habló en voz alta, pero Harry sintió una olida de significado moverse a través del círculo. Rozó su piel como una corriente fría. Harry respiró hondo y se acercó a él. Hermione y Ron lo siguieron. Amir se enderezó. Venimos a recuperar un viejo trato, dijo. Su voz sonaba extraña en el aire en calma. Cada palabra parecía quedarse en la superficie del agua. Amir a Reese, girado a los linajes de esta tierra. Traigo un hijo de la maldición rebotada. Traigo dos que caminan con él. Traigo ofrendas. Pido hablar con el guardián de la espada. Silencio. Durante un largo momento no pasó nada. Entonces el aire sobre la piscina brilló. No brillaba ni destellaba. El agua no se remolinaba. Simplemente cambió.
En un momento hubo un espacio vacío. Al siguiente, había una figura parada en medio de la piscina sin hacer una onda. Parecía una mujer y no una mujer. Su forma era clara y sólida, pero Harry no pudo fiar los detalles en su mente cuando lo intentó. Cuando la miró directamente a la cara, esta pareció cambiar. A veces mayores, sin embargo, sus ojos permanecieron iguales, verde grisáceo, agudo, divertido y cansado al mismo tiempo. Su vestido parecía un paño al que se le había dado agua. No de una manera poética. No brilló, simplemente colgaba con el mismo peso y líneas que la piscina que la rodeaba. Ron hizo un leve ruido. Hermione lo agarró de la manga y apretó. Harry apretó sus rodillas para no dar un paso atrás. La mujer miró primero a Amir. Vuelves tarde, dijo. Su voz era clara, sin eco. Se suponía que debías regresar cuando la última guerra arrasó las líneas, amigo de la tierra. No lo hiciste. Amir no se inmutó. Juzgué mal, dijo. Pensé que el fuego se apagaría por sí solo. Pensé que las torres y los consejos podrían soportarlo. Me equivoqué. Ella hizo una pequeña sonrisa sin humor. Apelaron Hakiza. Es sobre las heridas y lo llamaron Victoria, dijo. Las cicatrices quedaron. Ahora tráeme otra guerra. Volvió sus ojos hacia Harry. El peso de esa mirada lo inmovilizó. No fue como la aguda inspeció. Enda Snape o el amable estudio de Dumbledore. Esto se parecía más a la presión de la línea misma, enfocada a través de una mente. Entonces, dijo ella, este es el portador del fragmento. Harry tragó. Sí, dijo. Su voz salió áspera. Soy Harry. Los nombres son cosas pasadas en este lugar, dijo. El tuyo leva más de lo que crees. Ella lo miró de arriba abajo y luego miró a sus amigos. Y estos, dijo. Hermione se enderezó. Hermione Granger, dijo. Investigación y archivos. Ron parpadeó y luego soltó. Ron Weasley. Los mantengo con vida mientras miran los mapas. La boca de la mujer se torció. Útil, dijo. Demasiados de tu clase olvidan que mirar a los lados es tan vital como cualquier glamour. Miro a Amir de nuevo. ¿Qué buscas? Preguntó, aunque Harry estaba seguro de que ella ya lo sabía. Dilo con palabras sencillas. Amir la miró a los ojos sin inmutarse. Buscamos la espada que canaliza las líneas, dijo. El que responde ante la tierra, no ante los tronos. Buscamos a Excalibur. El nombre cayó en el aire quieto como una piedra en aguas profundas. Harry sintió el impacto viajar a través del círculo. Los ojos de la mujer se entrecerraron. Muchos de sus tribunales han intentado poner ese nombre como si fuera una mascota, dijo. Querían un símbolo para sus canciones. Un accesorio para sus coronas. No les importaba la raíz que los alimentaba. Porque debería entregar una espada hacia este chico. Con un pedazo de tu señor serpiente en la cabeza y con los problemas de una escuela detrás de él. Harry sintió su rostro calentarse. Él no pidió hacer nada de eso, dijo Hermione de inmediato. La cabeza de la mujer se inclinó. Su mirada volvió a Hermione. Valiente, dijo. Leal, sin miedo a responderle un ser más antiguo que tu idioma. Lo habrías hecho bien en los primeros tribunales. Hermione se sonrojó pero levantó la barbilla. Ron tragó. ¿Qué hay de mí? Preguntó antes de que pudiera detenerse. La mujer lo miró durante un largo rato. ¿Sabes cuando dar un paso adelante ante un golpe? Dijo. Y cuando hacerse un lado para que otro pueda dar un paso adelante. Si aprendes a confiar en ese instinto más que en tu envidia, vivirás más que tus historias. Las orejas de Ron se pusieron rojas. Miró sus botas. El estómago de Harry se retorció. La mujer se volvió hacia Harry. La espada no es un premio, dijo. No es un juguete con una leyenda. Es una respuesta a una pregunta. Antes de que surja, la tierra quiere responder a la misma pregunta. No con bonitos votos, con elección. Harry se lamió los labios. ¿Qué pregunta? Preguntó. Ella levantó la mano. El aire en el círculo cambió. El cuenco que los rodeaba se volvió borroso.
Por un momento Harry sintió como si estuviera cayendo. Luego sus pies volvieron a tocar tierra firme, pero el mundo había cambiado. Se encontraban en una amplia llanura bajo un cielo rojo. El aire olía a ceniza. El suelo bajo sus botas estaba agrietado y seco. Sin pasto, sin árboles. A lo lejos, donde deberían haber estado las colinas. Solo había montículos bajos y desnudos que parecían huesos viejos. El estanque y las piedras habían desaparecido. La mujer también. Amir, Hermione y Ron todavía estaban allí. Pero parecían un poco desenfocados. Amir frunció el ceño. Esto es un eco, dijo. No es real, pero no es simple. Harry se giró lentamente. A lo lejos, pudo ver una única forma negra. Una torre, tal vez. O el token de algún pilar enorme. Latia débilmente con una especie de luz enfermiza. Incluso a esa distancia podía sentir lo incorrecta que había en elo. Se sentía como si las piers party. Esta sus cicatrices se extendieron por toda la tierra. ¿Es esa una de las cicatrices? Preguntó. La voz de Hermione llegó desde algún lugar cerca de su hombro. Un posible final, dijo en voz baja. Harry saltó. Cuando miró, vio que su boca no se había movido. Era la voz de la mujer, usando a Hermione como boca. El mundo parpadeó. De repente estuvo más cerca de la forma negra. Ahora podía ver que era una formación de piedra y algo parecido a metal fusionados. Se levantó del suelo agrietado como una púa caída del cielo. En su base, la tierra no solo estaba seca. Estaba roto, líneas de vieja magia rotas y retorcidas. Al pie de la púa había una figura. Un hombre con túnica oscura. Cara pálida y delgada, ojos rojos que brillaban débilmente en la penumbra. Harry no necesitaba que nadie le dijera quién era. Tom Riddle lo miró y sonrió. Este es un camino, dijo la voz de la mujer. Sonaba como si viniera del suelo. Puedes acabar conmigo rápidamente aquí. La mano de Harry se levantó. Había una espada dentro, aunque no se había visto a sí mismo levantarla. Era largo, brillante y suave. Cuando lo agarró, el poder subió por su brazo. No el pulso constante y profundo de las líneas. Esto se sintió agudo, cortante, ansioso. Levantó la espada. Si golpes ahora, dijo la voz, si viertes todo el poder puro que llevas en un solo golpe y lo clavas en esa púa, lo destrozarás. Cada fragmento, cada horcrux, cada fragmento, el nombre de Tom Riddle terminará aquí. La espada se sentía ligera en su mano. Demasiado ligero, tentador. ¿Cuál es el costo? Preguntó Harry. El cielo se oscureció. Todo lo que ves, dijo la voz. Las imágenes parpadean a su alrededor. El suelo agrietado se extiende. El color del cielo se está agitando. El agua se convierte en polvo. Gente caminando por campos vacíos con los ojos hundidos. Magia chisporroteando y falando. Niños buscando varitas que no hicieran nada. Arrancas las raíces enfermas, dijo la voz. Pero también arrancas los sanos. Las líneas mueren con él. Gran Bretaña se convierte en un caparazón. No más maldiciones, no más hechizos, no más vida alimentada por la vieja magia. Terminas con él, terminas con la tierra que está tratando de posar. Te conviertes en el niño que salvó el futuro quemando el presente hasta convertirlo en cenizas. La garganta de Harry se cerró. Su cicatriz latía, al fragmento que lavaba dentro le gustaba este camino. Podía sentirlo empuñando, mátalo, acabar con él, hazlo, aprieto con más fuerza la espada. Por el rabillo del ojo vio a Hermione, Ron y Amir parados detrás de él, observando. Sus rostros estaban borrosos, como si los estuviera mirando a través del agua. Pensó en el valle, el olor a pino y humo. La sensación de la línea bajo sus pies. La forma en que el círculo de piedra se había sentido liso y completo. Pensó en Hogwarts flotando sobre sus cimientos. Estudiantes riendos en los pasillos. La cabaña de Hagrid con su cálido fuego. El bosque, con sus peligros. Miró de nuevo la punta negra. Se sintió como una espina clavada en el mundo. No lo haré de esa manera, dijo. El mundo tembló.
La escena volvió a cambiar. Ahora se encontraba en un bosque que se sentía medio mal. Los árboles crecieron, pero sus hojas eran delgadas. Corrían arroyos, pero el agua sabía ligeramente metaldo. La línea bajo sus pies latía de manera desigual, como un corazón herido. A lo lejos, Harry vio varios puntos oscuros en el suelo. Ni un solo pico ahora. Muchos más pequeños. Cada uno tenía un brillo tenue y feo. La voz de la mujer volvió a sonar. Este es el otro camino, dijo. Te niegas a quemarlo todo. Buscas cada fragmento. Limpias cada herida una por una. Leva años. Durante esos años, el señor serpiente corta a más personas. No puedes salvar a todos. Nunca pudiste. Las cicatrices permanecen activas mientras trabajas. Las imágenes volvieron a aparecer a su alrededor. Un pueblo con casas destrozadas y humo subiendo. Un campo donde las cosechas habían fracasado por un lado y enfermizas por el otro. Un niño con una varita que se encendió en el momento equivocado y lastimó a alguien por accidente. Rostros que no conocía, retorcidos por el miedo y la ira. Aceptas que tu trabajo siempre quedará atrás, dijo la voz. Aceptas que al perdonar la tierra, permites que mueran algunos de sus habitantes que podrían haber sido salvados por tu fuego rápido. No te conviertes en un simple héroe. Te conviertes en un cuidador que no puede arreglarlo todo. Vives con ese peso. El estómago de Harry se revolvió. Vio destellos de él y sus amigos. Mayores, cansados, parados en diferentes lugares mientras realizaban un ritual. Ron con una cicatriz a lo largo de la mandíbula que no tenía ahora. Hermione con más líneas alrededor de los ojos. Amir con más blanco en la barba. Dumbledore de pie con un bastón. Líneas de energía que corren entre ellos y el suelo. Vio a niños aprendiendo en un aula de Hogwarts que parecía diferente, pero que seguía allí. Vio el bosque, todavía peligroso pero vivo. Vio el valle, con humo saliendo de la chimenea. Presionó sus manos contra su pecho. Mi elección no es entre salvar a todos o no salvar a nadie, dijo lentamente. La elección es entre ceder al miedo y obtener la respuesta más rápida. O quedarse y hacer el trabajo duro incluso cuando duele. El era su alrededor parecía escuchar. Levantó los ojos. Crecí en las líneas, dijo. Sé lo que se siente cuando el suelo sufre daño. Sé lo que se siente cuando se respira con tranquilidad otra vez. No mataré la tierra para hacer mi trabajo más fácil. No cambiaré un mundo vivo por una bonita historia sobre un niño que acabó con un monstruo. Si eso significa vivir con culpa, viviré con ello. Silencio. Entonces el bosque gritado parpadeó y se desvaneció. El cuenco y la piscina volvieron a su lugar. Harry se tambaleó. El suelo se inclinó bajo sus pies. Amir estaba justo a su lado, con una mano grande levantada para estabilizar su hombro. Hermione lo agarró de la manga. Ron saltó, con los ojos muy abiertos. Te pusiste pálido, dijo Ron. Te quedaste allí con esa mirada, como si estuvieras escuchando algo horrible. No pudimos escucharla todo, solo fragmentos. Harry se dio cuenta de que su mano estaba tan apretada que le dolían los dedos. Los obligó a relajarse. La mujer seguía de pie en medio de la piscina. Por primera vez desde su aparición, parecía casi sorprendida. La mayoría de los que vienen aquí eligen la historia limpia. Dijo. Quieren un solo golpe, una única victoria. Ustedes eligieron el camino complicado. Harry tragó. La tierra no me abandonó cuando era un bebé llorando en una casa en ruinas, dijo. No voy a tirarlo ahora para hacer mi vida más tranquila. Sus ojos se suavizaron solo una fracción. Buena respuesta, dijo. Respuesta difícil. La correcta. Ella miró su cicatriz. El fragmento que llevas dentro gritó cuando te negaste, dijo. No le gusta la idea de años de pérdidas lentas en lugar de un intercambio rápido. Quería un escenario. Usted se lo negó. Ha. Rry sintió una leve y distante protesta en su frente. Casi le hizo sonreír. Bien, dijo. Puede sentarse allí y enferruñarse.
Ron hizo un sonido ahogado que podría haber sido una risa. La mano de Hermione todavía estaba en su manga. Sintió el temblor en sus dedos. La mujer levantó ambas manos. La espada no es una recompensa, dijo. Es una herramienta para el trabajo que acabas de elegir. Hara, que tu camino sea más fácil y más pesado. Cuando la lleves, sentirás las líneas con mayor claridad. Sentirás cada herida. La tentación de usarla como una simple espada será grande. Recuerda la elección que acabas de hacer. Cada vez, miro a Amir. Tú lo guiarás en esto, dijo. Amir inclinó la cabeza. Lo empezaré cuando intent usarlo como un hacha en lugar de una aguja, dijo. Ella asintió una vez. Entonces despertimoslo, dijo. El agua de la piscina por fin se movió. No con un chapuzón o un jacuzzi. Simplemente se elevó, como si una columna hubiera decidido levantarse. Dentro de la columna, algo oscuro tomó forma. Harry sintió que las líneas debajo del cuenco surgen. El poder no salió de la tierra. Fluyó a través del círculo de forma controlada, como sangre a través de las venas. La columna llegó hasta la cintura de la mujer y luego se dividió. El agua volvió a salir en la piscina formando una sabana suave. En su lugar, una espada descansaba sobre la superficie, flotando como sobre un cristal. No fue tan llamativo como lo hacían parecer las historias. La joya era de acero sencillo y brillante. Sin joyas a lo largo de la empuñadura. Sin runas brillantes. Las únicas marcas eran a línea de grabados simples a lo largo de la garda que parecían casi los símbolos que Hermione había copiado de piedras viejas, pero más limpios. Harry se movió sin pensar. Camino hasta el borde de la piscina. Cuidado, susurró Hermione. Amir permaneció en silencio, observando. Los ojos de la mujer estaban puestos en Harry. No buscas el poder, dijo en voz baja. Busca el trabajo. Respiró hondo. Pensó en el valle, del amontonamiento de nieve en invierno, de la sensación de la tierra bajo sus pies descalzos cuando era niño, de la forma en que la línea se había estremecido bajo la cámara cuando la forzó. Pensó en las cicatrices del mapa de Amir, los pequeños círculos brillantes que le habían puesto la piel de gallina. La imagen de la punta negra sobre terreno muerto. Extendió la mano. Es dedos se cerraron alrededor de la empuñadura. Por un latido del corazón, nada. Entonces el mundo se estrelló contra él. No fue como la primera vez que tocó su varita y sintió un chorro de magia contenida. Se sentía más como si alguien hubiera tomado toda la red de líneas bajo el pez y la hubiera conectado a sus huesos. Calor, frío, peso y movimiento, todo al mismo tiempo. Habría dejado salir la espada si tuviera algún peso. Pero no fue así. Lo sintió como una extensión de su brazo. Como si a la parte de su magia que normalmente se extendía por el suelo se le hubiera dado un canal claro para fluir. Su cicatriz estalló en llamas. El grito. El fragmento dentro de el grito. No en palabras. En pura y furiosa presión. Le arañó el cráneo, intentando avanzar. Fluir por su brazo hacia la espada y salir al mundo. La espada se negó. Harry lo sintió, tan claro como si fuera otra mente. La espada no bebió su poder. No la atormentó. Simplemente se mantuvo en pie, una forma firme y fría que el fragmento no podía pasar. El pedazo de Tom Riddle no estaba acostumbrado a que lo detuvieran. Se estrelló contra el canal, desesperado por escapar. El impacto envió punzadas de dolor a través de la cabeza de Harry. Sus rodillas se doblaron. Hermione gritó su nombre. Obligó a sus pies a permanecer plantados. Apretó los dientes y empujó su propia magia entre el fragmento y la espada. Esta vez no es poder puro. Intención. Se imaginó el círculo de piedras en el valle, liso y completo. Se imaginó este cuenco, la piscina, las montañas que los rodeaban. Se imaginó a cada uno como un ancla y le dijo al fragmento, sin palabras. Que no podía salir. No así. Por un terrible momento sintió como si se le partiera la cabeza. Entonces algo cedió.
El fragmento retrocedió. El dolor en su cicatriz pasó de ser un ardor eurofondo. Sintió que algo se despegaba de la superficie de la marca, como una costra que se desprende de una herida. La espada bebió ese trozo suelto y lo arrojo al estanque. Harry se hundió. La mano de Emir se cerró alrededor de su brazo para mantenerlo erguido. La otra mano de Hermione presionó su espalda. Ron flotaba justo detrás de ellos, con el rostro pálido y los puños cerrados. La mujer miró con los ojos entrecerrados. Dejas que la joya queme la capa exterior, dijo. No intentaste arrancar todo el fragmento de una vez. Bien, si lo hubieras hecho, tu mente se habría partido con él. Harry judío, se siente más ligero, dijo. No ha desaparecido, solo, amortiguado, has raspado la superficie de la herida hasta dejarla limpia, dijo. La infección del interior permanece. La espada ayudará a evitar que se propague. También hará que el resto sea más fácil de liberar cuando te pares en el nodo correcto. Ella levantó la mano. La espada se asentó completamente en su agarre. La piscina poco a poco volvió a quedar en silencio. Hermione se quedó mirando la espada. ¿Tiene mente? Preguntó en voz baja. La mujer sonrió por primera vez. No en la forma en que lo dices en serio, dijo. Tiene un propósito. Recuerda los juramentos pronunciados mientras se forjaba. Prefiere ciertas manos. No habla. Si alguna vez lo escuchas diciendo que hagas algo, ese es el fragmento, no la espada. Harry cambió su agarre. La espada se sentía extraña y correcta al mismo tiempo. No parecía un juguete. Se sintió como una responsabilidad. ¿Puedo usarlo para peleas normales? Preguntó. O solo para las cicatrices del alma. Emir resopló. Confía en ti si piensas en golpearlo contra alguien en un pasillo, dijo. Los ojos de la mujer se agudizaron. Si lo levantas con ira contra la carne simple. La tierra lo sabrá, dijo. No se volverá contra ti de inmediato. No te desviará de sus líneas. Pero cada vez que lo uses para pequeños daños, el trabajo que haces en las cicatrices será más lento. El costo será en tiempo. Y en confianza, Harry asintió de inmediato. No lo usaré así, dijo. Tengo manos y hechizos básicos para pasillos. Ron dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Gracias a Merlin, dijo. Imaginata Malfoy viendo esa cosa en el dormitorio. Se desmayaría. Hermione sonrió débilmente. La mirada de la mujer volvió a suavizarse. La tierra te acepta como su caballero, dijo. No como un señor. No como un rey. Como un trabajador con una herramienta afilada. Recuerda eso. Levantó la mano en un pequeño gesto de despedida. Los bordes de su forma se desdibujaron. Ve, dijo. Hay muchas cicatrices esperando. Demasiadas. Luego ella se fue. La piscina estaba en silencio. El cuenco volvió a quedar en silencio. Solo la espada en la mano de Harry le dijo que todo lo que acababa de suceder. Volvieron a subir hasta el borde del cuenco. Ron siguió mirando por encima del hombro al círculo, como si esperara que cambiara de opinión y enviara un hechizo tras ellos. No mires atrás demasiado, dijo Emir. A lugares como ese no les gusta que los miren. Ron hizo una mueca. Genial, murmuró. Ahora incluso la geografía está de mal humor. Ha, RRY mantuvo sus ojos en el camino por delante. La espada ahora estaba envuelta en un trozo de tela simple, en lo que Hermione había insistido tan pronto como salieron del círculo. Dijo que parecería menos sospechoso si alguien los viera. Harry sospechaba que a ella tampoco le gustaba la forma en que brillaba bajo el sol. Todavía podía sentirlo a través del envoltorio. No como un pulso, más bien era una conciencia constante. La forma en que siempre sabía por donde discurría la línea incluso cuando no la tocaba. Su cicatriz palpitaba de un modo sordo, casi normal. Podría vivir con eso. Cuando el hibernal paso estrecho por donde habían legado, Ron respiraba con dificultad. Las mejillas de Hermione estaban rojas y las piernas de Harry se sentían como gelatina. Emir los llevó a otro pequeño hueco detrás de una roca.
Debujo un símbolo en la tierra y los envío a casa. El air del valle parecía cálido después de la montaña. Harry casi quería rodearse y presionar su rostro contra el suelo. No lo hizo. Más que nada porque Ron y Hermione estaban mirando y ya se sentía bastante ridículo sosteniendo una espada envuelta. Amir cerró la puerta de la cabaña detrás de ellos y apoyó la espalda contra ella. Lo hiciste bien, le dijo a Harry. La primera vez que estuve en ese círculo, casi tomo mi nombre. Ron frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Preguntó. Amir se encogió de hombros. Les diré cuando sea importante, dijo. Por ahora, necesitas comida. Luego dormir. Luego hablamos sobre cómo usar esa cosa sin hacer agujeros en los lugares equivocados. Señaló la espada envuelta. Hermione asintió. También quiero escribir todo lo que recuerdo del juicio mientras on este claro, dijo. Puede haber detalles en la forma en que ella formuló la elección que importaran más adelante. Ron se dejó caer en una silla. Y no quiero volver a ver nunca más un camino de montaña, afirmó. Al menos hasta mañana. Más tarde, cuando el cielo se había vuelto naranja y el valle estaba lleno de largas sombras. Harry se quedó afuera con la espada en sus manos. Lo había desenvuelto ahora que estaban solos. El metal captó la última luz del día sin brillar demasiado. Parecía sencillo, honesto. Intentó algunos movimientos con él. No era un espadachín entrenado. Había visto a algunos niños muggles jugar con palos. Amir le había enseñado a blandir un hacha y a utilizar un bastón para bloquear, pero nada de formas sofisticadas. Aun así, la espada parecía saber a donde quería ir. Giró entre sus manos como si estuviera encontrando su propio lugar en el air. No envió ninguna magia a través de él. Parecía algo que debían planificar. No probar por capricho. Te queda bien, dijo una voz. Se volvió. Ron estaba un poco cuesta abajo, con las manos en los bolsillos. Harry bajó la espada. Todavía se siente extraño, dijo. Ron se acercó y se detuvo a una distancia segura. Tronos extraños para un caballero extraño, dijo Ron. Harry resopló. No soy un caballero, dijo. Solo un niño con una pala mágica que parece una espada. Ron lo miró por un largo momento. ¿Estabas dispuesto a vivir en un mundo donde todos te odiarían si eso significaba que la tierra sobreviviera? Dijo en voz baja. Eso suena como algo que haría un caballero en las viejas historias de mamá. Harry se movió incómodo. Solo hice lo que tenía sentido, dijo. La boca de Ron se torció. La mayoría de la gente no elige el sentido desordenado cuando pueden captar el sentido simple, dijo. Sé que habría mirado ese gran pico maligno y habría pensado, increíble, un buen golpe y todos podemos irnos a casa. Harry lo miró a los ojos. ¿On estás aquí? Preguntó. No corriste cuando la simpática y antigua mujer del agua te insultó. Ron puso los ojos en blanco. Ella no me insultó, dijo. Ella simplemente señaló que a veces soy un idiota. Lo cual es cierto. Y dijo que sé cuando dar un paso adelante ante las cosas. Lo cual también es cierto. Dio una patada a una pequeña piedra. De todos modos, añadió, estás atrapado conmigo. Alguien tiene que asegurarse de que no te quedes tan atrapado en estados de ánimo del suelo que te caigas por un precipicio. Harry sonrió. Preferiría no ser en ningún precipicio, dijo. Bien, dijo Ron. Ten esto en cuenta. Miró hacia la cabaña. Mamá se volverá loca cuando se enter de esto, dijo. La espada de la tierra, círculos secretos, fue hablando en cuencos. Ella todavía no ha perdonado a papá por traer a casa una tetera en la que silbaba el himno nacional. Harry se rió. ¿Se lo vas a decir? Preguntó. Ron vaciló. Quiero decírselo a Bill, dijo. Trabaja con viejas maldiciones todo el tiempo. Puede que sepa cosas adicionales sobre piezas de alma pegadas a objetos. O puede que conozcos de protección que nos ayudaran a no morir. Harry asintió. Eso tiene sentido, dijo.
Pregantale a mir si podemos usar uno de sus bujos o sus trucos de rock. Ron hizo una muca, si, dijo, sobre eso, Harry levantó una ceja, ¿qué hiciste? Preguntó. Ron se rascó el zapato. Es posible que ya haya enviado una carta, admitió. Mientras tú y Hermione estaban repasando runas con Amir después de la cena. Harry parpadeó. ¿Le escribiste a Bill? Preguntó. Sí, dijo Ron rápidamente. Lo mantuve vago. Solo dije que viajamos al norte con un viejo mago de la tierra, que fuimos a un círculo en una montaña, que se hablaba de una vieja espada y cicatrices del alma. No escribí el nombre Excalibur. No escribí Horcrux. No escribí el nombre completo de Tom. Solo dije Señor Serpiente. Y le pregunté si alguna vez había oído hablar de algo así. Harry abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Ron, dijo con cuidado, ¿cómo lo enviaste? Ron hizo una mueca. Con Errol, dijo, el viejo bujo de mamá. Estaba con nosotros cuando llegamos al valle. Pensé que estaría bien. Él conoce el camino a Egipto. Va allí todo el tiempo. Harry se frotó la frente. Enviaste una carta que menciona un círculo antiguo y una espada secreta a través del correo general del bujo, dijo lentamente. De un nodo, Ron se enfureció. Tenía que hacer algo, dijo. Ustedes dos tienen a Amir y Dumbledore y media biblioteca. Yo tengo a Hadras y una familia que escribe cartas útiles. Pensé que ayudaría tener el cerebro de Bill en esto. Harry levantó una mano. No digo que no sea así, afirmó. Solo estoy pensando. El puesto de bujos no era seguro. El ministerio utilizó su seguimiento cuando quería monitorear a las personas. Los mortífagos una vez lo habían usado para encontrar miembros de la antigua orden. Incluso si Ron hubiera tenido cuidado con las palabras, nombres como Amir y Hab. Lar de una vieja espada podrían atraer las miradas equivocadas. Harry sintió que su cicatriz le daba un leve y desagradable latido. Miró hacia el cielo. Estaba claro ahora. Estaban saliendo las primeras estrellas. En algún lugar a la arriba, una vieja y cansada lechuza alativa hacia Egipto con una carta atada a su pata. A través de salas. A través de puntos de vigilancia. A través de lugares donde. Y la gente a la que le gustaba entrometerse con los mensajes podía sentarse y esperar. Pensó en la punta negra de la visión. De las muchas cicatrices más pequeñas. De un hombre con cara de serpiente que. Haría cualquier cosa para encontrar algo que pudiera cortar el alma. Podría estar bien, dijo Ron, sonando como si realmente no lo creyera. Bill tiene cuidado. Conoce los códigos. Vira lo que estaba tratando de decir. Harry respiró lentamente. Espero que tengas razón, dijo. El resto no dijo en voz alta. No dijo que si alguien más viera la carta antes que Bill, sabría que un niño con una cicatriz y un viejo mago de la tierra habían ido al norte para hablar con los fics sobre una espada. No dijo que si los seguidores de Tom tuvieran oídos en la oficina de la lechuza, es posible que ya estuvieran planeando. Dentro de la cabaña, Hermione lo llamó por su nombre. Harry, gritó. Amir quiere que sientas este viejo nodo en uno de sus libros. Está conectado a un lugar cerca de la costa. Podría coincidir con una de las cicatrices. Harry miró a Ron. Lo resolveremos, dijo. Ron asintió, con la mandíbula apretada. Sí, dijo. Lo haremos. Regresaron juntos a la cabaña. Detrás de ellos, el valle parecía tranquilo. A lo lejos, en una habitación iluminada por una luz verdosa, una mano nada amistosa desenrolló una copia de la carta de Ron y sonrió. El pergamino sobre el escritorio ya estaba abierto cuando el hombre volvió a su silla. El fuego verde del soporte en la pared bañaba los bordes de la habitación con una luz enfermiza. El resto de la oficina de la lechuza permanecía en silencio detrás del encanto que amortiguaba el sonido. En algún lugar arriba, batieron las alas y arañaron las garras. Nada de eso llegó a este pequeño espacio. El hombre recogió la copia de la carta por una esquina. Letra Weasley, joven,
Apresurado. Manchas de tinta en el medio donde había saltado la pluma. Lo leo de nuevo. Amir. Viejo mago de la tierra. Circuló en una montaña. Extrañas cicatrices del alma. Señor serpiente. Espada. Su boca se dibujó en una leve sonrisa. Tocó el pergamino con el costado de su varita. Un brillo pálido se extendió por la copia mientras buscaba las banderas habituales del ministerio. Nada. El haquiza que eliminaba las palabras peligrosas del correo de la lechuza no se había activado. El chico había tenido cuidado. Sin nombres completos. No hay ubicaciones claras. Nada que pueda disparar una alarma. Nada que detuviera un segundo par de ojos. Enroló la copia y la deslizó en un tubo marcado como correspondencia privada, luego golpeó la tapa. El tubo desapareció con un suave crujido. Se reclinó en su silla y miró el fuego verde. Dejemos que el chico Weasley piense que su pájaro se abrirá camino hasta Egipto y aterrizará en el alféizar de la ventana de su hermano sin que nadie se dé cuenta. Dejemos que Dumbledore pensara que su pequeña red de niños y hombres extraños en las villas permanece oculta. Algunas cosas en Gran Bretaña todavía respondían a lealtades más antiguas que la escuela. Lucius Malfoy no leo la carta tan pronto como llegó. Se lo tomó al elfo doméstico sin hablar y sopesó el tubo en su mano por un momento. El estudio de Malfoy no estaba iluminado por una sola lámpara. Tenía el mismo color que la lama del ministerio, pero las sombras en esta habitación se sentían más nítidas. Se sentó ante su escritorio, destapó el tubo y deslizó el pergamino. Garabato Weasley. No se molestó en ocultar su disgusto. El leo de todos modos. Cuanto más se movían sus ojos, más frío se volvía su rostro. Viejo mago de la tierra. Círculos. Espada atada a la tierra. Cicatrices del alma. Lucius apretó con más fuerza hasta que el pergamino crujió. Dumbledore. Tenía que serlo. Quien más pondría sus manos en algo que afectara tanto a la magia antigua como a esta nueva guerra. Quien más pondría a los niños cerca de una herramienta que una vez había decidido a los reyes. Leo de nuevo las líneas que mencionaban la espada. Sin nombre. Por supuesto que no. Aun así, la descripción hizo que se le erizaran los pelos de los brazos. Había crecido en una casa llena de viejos cuentos. A su padre le gustaba fingir que solo la sangre noble les daba derechos sobre el país. Detrás de esa fanfarronería se habían ocultado otras historias. Historias sobre una espada que respondía a la tierra misma. Una espada que podría cambiar ríos y cambiar marchas. La mayoría de la gente las había olvidado. Recordaron las partes románticas, manos en legos, armadura brillante. No recordaban lo que significaba que el suelo bajo sus pies eligera un lado. Lucius golpeó la carta contra el escritorio. El señor oscuro no lo habría olvidado. El pensamiento del hombre que una vez había sostenido su marca provocó un leve dolor en su brazo izquierdo, donde el fuego había ardido bajo la piel un año atrás. El dolor nunca desapareció por completo ahora que su maestro se había despertado nuevamente en el bosque. Habían sido separados de él desde lo de la piedra. Desde que el hijo de Dumbledore se había entrometido. Lucius no sabía a dónde había ido el espectro, pero sabía lo suficiente como para sentir el tirón de viejos vínculos cuando el señor oscuro los puso a prueba. A veces lo despertaba por la noche. Le dio la vuelta al pergamino. Sin firma. Solo el nombre del niño. Ron Weasley. Lucius sonrió sin humor. Por supuesto, sería un Weasley quien soltó suf. Instantarias en una carta como para que un haquiza de interceptación la atrapara. No quemó la copia. Lo dobló una vez, con mucho cuidado, y lo guardó en un bolsillo de su bata. El vale estaba ahí, en silencio cuando Amir abrió la puerta yacía en el suelo, lo suficientemente espesa como para que los pies de Harry desaparecieran en ella cuando salió. El sabía a piedra mojada y a las últimas cenizas del incendio de air. Harry estiró su brazo, sintiendo el tirón en sus hombros y muñecas por la subida y la prueba en el círculo.
La habían aparecido moratones a lo largo de las costillas de, onde había golpeado el suelo cuando el fragmento luchó contra él. Su cicatriz palpitaba pero no ardía. La espada envuelta estaba apoyada contra el marco de la puerta. Amir lo recogió y se lo entregó a Harry sin decir palabra. Harry lo tomó, con cuidado de no dejar que el peso de la cosa lo arrastrara hacia adelante. Hermione salió detrás de él, con el cuaderno ya en la mano. Ron lo siguió, con el pelo recogido y el jersey torcido. Bostezando lo suficiente como para hacer que su mandíbula chasqueara. Será mejor que valga la pena despertar por esto, dijo Ron. Mis piernas todavía me odian. Tus piernas sobrevivirán, dijo Amir. No se puede decir lo mismo de la primera cicatriz que tocamos si no estás lo suficientemente despierto para pensar. Ron frunció el ceño. Pensé que todavía no buscábamos cicatrices reales, dijo. Pensé que estábamos construyendo círculos de práctica y jugando en rocas inofensivas. Amir negó con la cabeza. No podemos tocar un horcrux antes de saber cómo se mueve la espada con tu amigo, dijo. Para eso necesitamos una herida lo suficientemente pequeña como para que no desgarre la tierra por accidente, y lo suficientemente vieja como para que nadie le importe si la hacemos picar por un momento. Hermione abrió su cuaderno en una página marcada con un trozo de cordel. Elegimos uno cerca de la costa, dijo. Un antiguo lugar de batalla que ahora no se encuentra cerca de ninguna aldea. Un breve periodo de magia extrema. No hay trabajo de seguimiento. El suelo ali se ha dejado coser en su propio desastre durante siglos. Debería darnos una idea clara de cómo funciona la espada en las cicatrices sin el alma de Tom Riddle en la mezcla. Ron hizo una mueca. Entonces, un campo de batalla mágico abandonado, dijo. Excelente. Eso nunca sale mal. Harry cambió su agarre sobre la espada envuelta. No lo sabremos hasta que nos veamos, dijo. Amir asintió una vez. Recoge tus cosas, dijo. Caminamos hasta la plaza de piedra y luego cruzamos. Tomaron el mismo camino que el día anterior hasta el pequeño hueco de las cuatro piedras. Hermione lavaba sus notas y una pequeña bolsa de tiza y fichas taladas. Ron tenía una cartera con pan, queso, y un maltratado kit de curación que había traído de casa. Harry tenía la espada en ambas manos y el peso de su propia magia zumbando bajo su piel. La niebla se disipó a medida que avanzaban. Cuando llegaron a las piedras, el cielo había pasado del gris al azul pálido. Amir dibujó un símbolo en la tierra con la punta de su bota. Diferente al de la montaña. Harry sintió que la línea bajo el valle se agitaba de nuevo, interesado. Manos, dijo Amir, forman la misma cadena que antes. La mano de Ron en el antebrazo de Harry, los dedos de Hermione apretados alrededor de la manga de Ron, la palma de Harry apoyada en el suelo. Amir pronunció la palabra que inclinó al mundo. El valle desapareció. Llegaron bajo la lluvia. Gotas frías golpearon el rostro de Harry y empaparon su cabello antes de que tuviera tiempo de parpadear. El suelo bajo sus botas se sintió diferente al instante. El nodo aquí era superficial y dentado, como un hueso que nunca se había asentado correctamente. Se enderezó y entrecerró los ojos a través de la llovizna. Se encontraban en una extensión de terreno llano que descendía suavemente hacia el mar. Podía ver olas más allá de una colina baja, chocando contra la roca. El viento olía a sal y algo agrio. El terreno que los rodeaba estaba abierto. Sin árboles. La hierba crecía en matas. La tierra desnuda se veía en parches. El cielo era una sabana plena de nubes. Más adelante, el terreno se hendía ligeramente. Incluso sin el entrenamiento de Amir, Harry habría visto eso como el foco. Algo en la tierra se sentía mal. Hermione se subió la capucha y protegió su cuaderno con su cuerpo. Esto debería estar cerca del lugar de una escaramuza entre magos romanos y druidas locales, dijo, con la voz elevada por encima del viento. Múltiples ataques rituals, luego una maldición que cortó la línea. Los romanos escribieron poemas al respecto.
Los druidas no escribieron nada. La tierra levo la cuenta. Ron encogio los hombros. Parece el lugar cerca de Hogwarts un todo el mundo dice que no acampamos, murmuró. Papá nos habló de una colina que hace girar los brújulas. Este es el primo de esa colina. Amir camino lentamente en círculo alrededor del chapuzón, con los ojos medio cerrados. La herida es superficial pero larga, dijo. Le quito la parte superior a la línea y luego la dejo abierta. No intentaremos arreglar cada parte hoy. Levantaremos un ped, eso pequeño y veremos que hace la espada cuando la guiamos. Miro a Harry. Debújalo, dijo. Lo sientes mejor que cualquiera de nosotros. Harry asintió. Dio un paso hacia el abismo. Cada paso hacia que se le contrajera el estómago. El suelo aquí no solo se sentía mal bajo sus pies. Se sintió enojado. La línea bajo la superficie sangraba en pulsos que no coincidían con los latidos de su corazón. Caliente. Luego frío y luego nuevamente caliente. Magia que había sido forzada a través del dolor y la rabia. Le recordó la cicatriz de un mal día. Trago y hundió los dedos de los pies en la tierra húmeda. Cerró los ojos. El mundo se redujo a la atracción bajo sus pies. Dejó ser su conciencia. Era más fácil ahora que había empuñado la espada. La espada le había dado una visión más clara de las líneas. Podía sentir por donde debería haber corrido el flujo principal y donde lo había atravesado la vieja maldición. Se imaginó la línea como una corriente, no como en un libro de cuentos sino como un simple hecho. Un canal por donde se movía el poder. La cicatriz aquí parecía una zanja excavada a lo largo de ese canal, llena de fragmentos de vidrio y fuego antiguo. Abrió los ojos y se rodeó. Con un dedo dibujó una forma tosca en el barro. Una línea larga y curva para el flujo principal. Una marca regular que lo cruza por la herida. Un pequeño círculo donde se encontraba lo peor del problema. El lugar que tocarían primero. Hermione se rodeó a su lado y copió la forma en su cuaderno. Su cabello se pegaba a sus mejillas en rizos húmedos. Ron estaba un poco alejado de ellos, con los ojos en el horizonte. Su mano se mantuvo cerca de su varita, observando los bordes, tal como había dicho Amir. Amir estudió las marcas de Harry. Bien, dijo. Ese círculo será nuestro corte de prueba. No cheraremos toda la herida hoy. Solo limpiaremos ese punto. Le hizo un gesto a Hermione. Establezcan los anclas. Ella asintió y sacó tres pequeñas piedras de su bolso, cada una talada con una runa simple. Colocó el primero en el suelo, en la parte superior del chapuzón. El segundo al lado, el tercero cerca del círculo dibujado por Harry. Mantendrán el patrón si algo surge, dijo. Tambi. En nos dirán cuando estamos a punto de excedernos, que es cuando hay que detenerse. Se quedó mirando a Harry cuando dijo esa última parte. Levantó una mano. Voy a parar, dijo. No estoy interesado en separar otra habitación. Amir desató la tela de la empuñadura de la espada. Harry sintió un escalofrío recorrer su brazo incluso antes de tocarlo. La espada estaba despierta. No parecía una voz. Parecía un canal esperando una corriente. Lo tomó con ambas manos. Recuerda, dijo Amir en voz baja, no estás aquí para presumir. No estás aquí para demostrar que puedes golpear con fuerza. Estás aquí para ayudar a cerrar una herida sin abrirla más. La espada es para precisión. Tienes fuerza. No me preocupa eso. Me preocupa tu moderación. Harry asintió, con la mandíbula apretada. Bajo el asto encima del punto que había marcado. El aire se sentía espeso. Su cicatriz latió una vez como si se hubiera acercado demasiado al fuego. Respiró lentamente y dejó que los dedos de sus pies se curvaran en el suelo. La línea bajo tierra se retorcía y se sacudía bajo su piel como un animal herido que no confiaba en la mano que la alcanzaba. Se alejó de él y luego retrocedió. Lo sé, dijo en voz baja. Lo sé, no estamos aquí para cortarte. Estamos aquí para sacarte el cristal.
No sabía si él no podía entender las palabras. No importaba. Necesitaba decirlo. Levantó la espada. Hermione se movió para pararse justo fuera del abismo. En el borde del círculo de piedras que había colocado. Ron se movió para darle la espalda a Harry y sus ojos recorrieron el campo vacío. Amir estaba con las manos en la línea exterior, anclándolos a todos. Harry dejó que su poder se filtrara por sus brazos. La espada no se lo bebió. Eso todavía se sentía extraño. Su varita tomó su magia y la dio forma. La espada se sentía más como un puente. Le dio a su dirección un camino claro. Apuntó ese camino hacia el gruñido retorcido bajo sus pies. De inmediato, la cicatriz reaccionó. Un dolor caliente recorrió sus piernas. Reprimió un grito. Las imágenes parpadearon en los bordes de su mente. Hombres con ropa vieja. Gritaron palabras latinas. Piedras que se agrietan. El olor a sangre y miedo. Una maldición druida en una lengua que ni siquiera Amir le había enseñado. Caras que no conocía, se confundieron. Quedate con nosotros, dijo Hermione con voz firme. Estás aquí ahora. Se basó en su voz y en la sensación de la lluvia en su rostro. Se imaginó la parte dañada de la línea como un nudo en una cuerda. La espada dio ventaja al nudo. No bajó. Giró la hoja hacia un lado, apuntó justo por encima de la tierra. Y dejó que su magia se moviera a lo largo de la línea afilada en un deslizamiento lento y cuidadoso. El aire crepitó. El nudo bajo sus pies reaccionó, retorciéndose más al principio, luego aflojándose. En pequeñas sacudidas mientras la vieja maldición luchaba y perdía terreno. La primera piedra del ancla en la cima de la pendiente brillaba débilmente. Hermione puso una mano sobre él y murmuró un hechizo estabilizador. Harry sintió su cicatriz ensancharse. El fragmento dentro de él se agitó como si reconociera el tipo de herida. Este no fue su trabajo, pero entendió el sabor. Dolor y poder y una hula dejada en el mundo. Presionó contra el interior de su cabeza, con curiosidad. Apretó la mandíbula y empujó hacia atrás. Quédate donde estás, escupió en voz baja. No puedes tocar esto. El fragmento empujó con más fuerza. La espada se mantuvo firme. El canal que le dio su magia no se amplió para el fragmento. Seguía siendo un camino estrecho y limpio que solo dejaba pasar lo que Harry elegía. Volvió a centrarse en la imagen del nudo. Dejó que su magia se moviera a lo largo de la hoja como una presión constante, no como un corte. Un tirón cuidadoso. El nudo se aflojó una fracción más. La segunda piedra del ancla brilló. Los labios de Hermione se movieron más rápido ahora mientras evitaba que el patrón se deslizara debajo de ellos. La voz de Amir se unió a la de ella, más baja, más vieja. Ron cambió su postura, sus ojos escaneando la pendiente vacía sobre ellos y la línea del mar. La línea bajo tierra gimió. Harry sintió el filo de la espada golpear algo que cedió con una sacudida. No había ningún ruido en el aire. Todo el sonido estaba bajo su piel. La vieja maldición se rompió. La cicatriz en ese punto se abrió por un momento y luego colapsó hacia adentro. El poder atado. Ali corrió a lo largo de la espada hacia el estanque de la magia de Harry y trató de romperlo. La espada atrapó lo peor y lo redirigió hacia la tierra detrás de ellos, donde esperaban los anclas. Las piedras brillaron intensamente, absorbiendo el contragolpe y alimentándolo hacia la línea más amplia, donde podría extenderse sin morder. Harry dio un paso adelante. Hermione se movió de inmediato, agarrando su hombro. El mundo se estabilizó. Parpadeó para quitarse la lluvia de los ojos y miró hacia abajo. El suelo bajo sus botas parecía el mismo. Suelo mojado. Un poco de hierba, lodo. Bajo su piel, se sentía diferente. El terreno irregular que había estado debajo de él se había aliviado. La línea todavía dual. La herida más amplia todavía atravesaba la tierra. Pero el pico en este lugar se había apagado. El vaso había desaparecido. Dejó escapar un largo suspiro.
Amir dio un paso adelante y puso su mano sobre la tierra mojada. Sus ojos se cerraron. Cuando los abrió de nuevo, sus hombros habían quedado ligeramente. Measure, dijo. No es perfecto, pero es measure. La cicatriz no se rasgará de esa manera si alguien vuelve a tropezar. Hermione se hundió de alivio. Ron dejó que su varita se inclinara hacia el suelo. Eso no nos hizo estallar, dijo. Yo lo llamo un éxito. Harry tragó. Todavía podía sentir el fragmento en su cicatriz. No le había gustado lo que habían hecho. No le gustaba. La idea de una herramienta que pudiera eliminar este tipo de herida sin alimentar a su amo. Se sintió atrapada y enojada otra vez, como en el círculo. Bien, se secó la lluvia de la cara con el dorso de la mano. Otra vez, dijo. Hermione se quedó boquiabierta. Hoy no, dijo. Casi te sees. Amir asintió. Ella tiene razón, dijo. El primer corte es el más peligroso. Todavía estás entero. Eso es suficiente. Volvimos otro día con más fuerza y más anclas. Harry quería discutir. Su cuerpo tomó la decisión por él. Le temblaron las rodillas cuando salió del abismo. Subió la cuerda pendiente y se hendió las piernas como si alguien hubiera reemplazado sus músculos con una cuerda mojada. Cuando llegó a la cima, le faltaba el aliento. Se dejó caer sobre una roca y dejó la espada sobre sus rodillas. Ron se dejó caer a su lado con un gruñido. Te ves como me siento después de que mamá llega al final de una perorata, dijo Ron. Lo cual es impresionante. Harry soltó una risa débil. Hermione se paró frente a ellos. Tenía el pelo pegado a la frente. Se había corrido tinta en su cuaderno. Ella todavía lo sostuvo con fuerza. Anoté la forma en que se encendían las anclas, dijo. Y el orden, el primero y el segundo nos advirtieron antes de que el tercero explotara. La próxima vez podemos ajustar el patrón para tener un poco más de espacio antes de que la línea vuelva a funcionar. Amir la mir, o con una expresión que Harry no había visto antes en su rostro. Casi cariñoso. Serás un mejor geomant que la mitad de los hombres que alguna vez caminaron conmigo, dijo. Hermione se sonrojó. Todavía no puedo sentir las líneas como tú y Harry las sienten, dijo. Las sientes a través de la tinta, dijo Amir. Eso es igual de real. Ron empujó el brazo de Harry. Una vez que puedas cortar las cicatrices del horcrux de esa manera. Dijo Ron. Sabes que alguien va a escribir poemas sobre ti, verdad? Harry hizo una mueca. Que escriben sobre la espada, dijo. O la tierra. Déjame fuera de ella. Ron sonrió. No como funcionan las historias, dijo. Creme. Percy los lee en voz alta a veces. Les encanta un niño con nombre. Harry no respondió. Miró la espada que tenía sobre las rodillas. Por un momento volvió a ver el cielo rojo en el juicio. La espiga negra, el golpe fácil que podría haber dado. Pensó en la elección que había hecho. Él todavía lo creía. Eso no significaba que doliera menos. Hermione miró su rostro. Hicimos algo bueno, dijo en voz baja. Sé que no parece suficiente. Nunca lo será, pero la tierra se siente un poco mejor ali. Eso importa. Él asintió sin levantar la vista. Regresaron por el mismo camino por el que habían venido. El viaje a través de la línea hizo que a Harry se le revolviera el estómago más que la última vez. Cuando volvieron a entrar en el valle, tuvo que permanecer de pie con las manos en las rodillas hasta que el suelo dejó de dio un golpe en la espalda una vez. Lo hiciste muy bien, dijo Ron. Por favor, no vomites sobre las botas de Amir. Amir resopló. He limpiado cosas piers de estas botas, dijo. Dormir. Luego limos. Luego planimos. Luego nos preocupamos por tu carta. Ron se quedó helado. Harry se enderezó de inmediato. ¿Qué pasa con la carta? Preguntó Hermione. Amir miró a uno y otro. Harry se dio cuenta con un sobresalto de que Ron nunca le había dicho que lo había enviado antes de hacerlo. Se lo había confesado a Harry después. Pero nunca habían hablado de ello con Amir o Hermione.
La sangre subió al rostro de Ron. Iba a explicárselo, dijo Ron. Correcto. Solo quería que Bill tuviera tiempo de responder primero. Se cruzó de brazos. Explícalo ahora, dijo. Ron trago. Miró a Harry, quien asintió levemente. Le escribí a mi hermano, dijo Ron. Bill, trabaja para romper maldiciones en Egipto. Ve magia extraña todo el tiempo. Pensé que podría saber algo útil sobre cicatrices del alma y protecciones y cosas así. Mantuve la carta vaga. No escribí nombres que pudieran activar alarmas. No escribí Excalibur ni Horcrux. Solo dije viejo mago de la tierra, circuló en una montaña, extrañas cicatrices del alma, señor serpiente, espada. Hermione dejó escapar un profundo suspiro. Hiciste todo eso y no nos lo dijiste, dijo. ¿Qué pasaría si el bujo fuera rastreado? ¿Qué pasaría si alguien lo leera primero? ¿Qué pasaría si estuviera sentado en algún escritorio del ministerio ahora mismo? Ron se enfureció. Tenía que hacer algo, dijo. Ustedes dos tienen a Amir y Dumbledore y mapas secretos. Bill es la única persona que conozco que pasa sus días con magia vieja y desagradable. Él verá cosas que tú no ves. No pensé que la carta delaria. Tuve cuidado. Harry intervino antes de que Hermione pudiera volver a estallar. Tuvo cuidado, dijo Harry. No usó nombres que iluminaran el encanto del ministerio. No escribió grandes palabras. Pero el correo de los bujos nunca es seguro. La mandíbula de Amir se apretó. Y lo enviaste desde un nodo, dijo. Lo que significa que la carta tenía es gusto de la línea que el que tendría en una mesa de cocina al azar. Ron hizo una mueca. Olvidé esa parte, admitió. Solo pensé. Errol está aquí, Bill está en Egipto, tenemos preguntas, debería en. Ver algo antes de que pierda los nervios. Hermione cerró los ojos por un segundo. No podemos retractarnos ahora, dijo. Todo lo que podemos hacer es asumir que alguien más podría haberlo visto y planificarlo. Amir asintió. Al menos nos lo dijiste antes de que tocáramos un Horcrux, dijo. Eso nos da algo de margen. A partir de ahora abordaremos cada paso como si no fuéramos los únicos que buscamos cicatrices. Los hombros de Ron se desplomaron. Lo siento, dijo. Debería haber preguntado primero. Hermione suspiró. Sí, dijo ella. Deberías. Pero no te equivocaste con Bill. Podemos usar su mente. Solo tenemos que esperar que si él quien vea la carta primero. O que si alguien más la vio, no la entienda entera. Harry pensó en la mano hostil sobre el pergamino que en realidad no había visto pero que podía imaginar muy bien. Pensó en Lucius Malfoy, sentado en una casa con luz verde y viejas historias. Pensó en el fragmento de su cicatriz, retorciéndose como un insecto en un fra. Sco ante la mención de una espada que amenazaba su existencia. Se frotó la frente. Cuando Bill responde, dijo Harry, leemos su carta con mucho cuidado. Cada palabra, cada marca, si pone algo extraño en ella. Asumimos que pasó por ojos que no eran los suyos. Hermione asintió. Ron parecía aliviado de tener un plan, incluso si le revolvía el estómago. Amir aplaudió una vez. Comida, dijo. Entonces duerme. No más trabajo para la espada hoy. Tu mente necesita tiempo para asentarse en lo que acabas de hacer. Harry no discutió. La carta de Bill llegó 3 días después. Estaban en la mesa, Inkle. Anados sobre otra sesión del mapa de Amir, cuando algo se estrelló contra la ventana de la cabaña con tanta fuerza que hizo temblar el marco. Hermione saltó. Ron se puso de pie en un instante. Errol, dijo, con voz a medio camino entre preocupación y cariño. Será mejor que si Errol y no un espíritu de pájaro enojado. Amir se dirigió a la puerta en lugar de a la ventana. La abrió y extendió la mano. Errol se deslizó por la madera y cayó inerte en sus brazos. La lechuza tenía peor aspecto que de costumbre, lo cual ya era decir algo. Las plumas sobresalían en ángulos extraños. Un ojo estaba cerrado. Su pecho subía y bajaba en respirations superficiales.
La cuerda de su pierna estaba deschalachada y medio quemada. Amir frunció el ceño y levo al pájaro al interior. Hermione se apresuró a despejar espacio en la mesa. Ponlo aquí, dijo. Ron, agua. Harry, la pequeña botella azul del estante. No, la otra. Se movieron sin pensar. Harry encontró la botella de tónico. Ron vertió un poco de agua en una taza desportiada. Hermione diluyó el tónico y vertió un poco en el pico de Errol. La lechuza emitió un sonido débil y descontento y trago. Amir desató la carta de la pierna de Errol. El pergamino estaba chamuscado en un bord. El cello estaba roto. La letra del frente era clara y inclinada. Para William Weasley, decía, en una mano que no era la de Bill. Amir lo levantó para que los demás pudieran verlo. El estómago de Ron dio un vuelco. Esa no es su escritura, susurró. No, dijo Amir, no lo es. Dejó la carta sobre la mesa y la abrió. Se inclinaron. La primera línea era del estilo de Bill. Ron lo habría sabido en cualquier parte. Hermanito, me alegra saber de ti antes de que vuelvas a hacer estudiar algo. Tienes talento para encontrar problemas. Me alegra ver que eso no ha cambiado. Ron dejó escapar un suspiro tembloroso. Bill estaba vivo. Había visto la carta. Eso fue algo. La siguiente parte hizo que a Harry se le erizaran los pelos de los brazos. Voy a ser muy aburrido y decir esto. No vuelvas a escribir detalles en una carta. Este año hay más ojos puestos en los senderos de los bujos de los que crees. Eso ya lo adivinaste o no habrías escrito como lo hiciste. Dos líneas más abajo se había utilizado una tinta diferente. Más oscuro, más grueso. Las letras estaban inclinadas hacia el otro lado. El pecho de Harry se apretó. Hermione presionó una mano contra su boca. Alguien más había escrito sobre las palabras de Bill. Al señor de las serpientes le interesan mucho las historias de niños que hablan con rocas viejas. Harry Potter es tema de conversación en muchas cosas en estos momentos. También lo es cualquier susurro de una espada que corta más que la carne. La próxima vez que tengas ganas de contar historias sobre tu amigo y su tutor del vale. Ten en cuenta que no a todas las familias antiguas les gusta ver que la tierra responda a alguien que no es ellos. Duerme bien, un amigo de la generación de tu padre. Los dedos de Hermione se clavaron en el borde de la mesa. No hay ningún nombre, dijo. Sin marca, nada. La garganta de Ron se sintió apretada. Un amigo de la generación de tu padre, dijo. Eso podría ser la mitad del ministerio. O la mitad de las personas que solían sentarse en el mismo comedor en Hogwarts que él. O la mitad de las personas que asisten a antiguas fiestas familiares. La mandíbula de Amir se había endurecido. Tocó la línea donde cambió la tinta. Esto se añadió después de que Bill escribiera, dijo. El flujo de magia alrededor de las letras es diferente. Las palabras de Bill se asientan en el pergamino como tinta normal. Se asientan sobre los residuos del hechizo. Alguien copió la carta, escribió en la copia y luego la envió de vuelta después de intentar ser inteligente. Harry tragó. Entonces Bill envió una advertencia. Dijo lentamente. Alguien más se apoderó de la carta mientras estaba en tránsito. La copió y decidió enviar su propia advertencia con ella. Luego nos la enviaron a nosotros. Usted, en que supieras que estaban mirando, dijo. Ese no es el movimiento de alguien que quiere permanecer oculto. Es alguien que te quiere nervioso. Ron se pasó una mano por la cara. Entonces fue un éxito, dijo. Hermione volvió a leer las líneas añadidas, moviendo los labios. Viejas familias, dijo. Espada que corta más que carne. Amigo de la generación de tu padre. Esto huele a Lucius Malfoy. Ron hizo una mueca. Papá dice que la mitad de su generación de sangre pura intentó actuar como si fueran viejos amigos en algún momento, dijo. También dice que Malfoy se mete en todo el. O que pueda hacer quedar bien frente al bando que esté ganando. Harry sintió que su cicatriz daba un pulso lento y frío. Recordó la forma en que Lucius lo había mirado en Flourish and Blots.
La voz suave. Los ojos penetrantes que lo habían pesado como una pizza en un tablero. Podía imaginarse ese hombre leyendo la carta de Ron en una habitación iluminada por un fuego verde. Su mano se apretó sobre el borde de la mesa. Él sabe sobre el vale, dijo Harry. Incluso si no sabe dónde está. Sabe que hay un viejo mago que le enseña magia terrestre al hijo de Dumbledore. Sabe que hay una espada. A que puede cortar los anclas de su maestro. No se alejará de eso. Hermione asintió. Quizás no conozca el nombre Excalibur, dijo. Pero él tiene suficiente historia para adivinar. Hay muy pocos artefactos que se comportan como se describe en tu carta. Bill lo habría reconocido. También lo haría alguien como Malfoy. Amir dobló la carta con cuidado. No enviaremos más bujos desde aquí, dijo. No a Bill. No a nadie. Si lo necesitamos, encontraremos otra manera de comunicarnos con él. En persona. O a través de canales que no son públicos. Ron miró a Errol, quien se había animado lo suficiente como para mirarlos con su único ojo abierto. Lo siento, amigo, dijo Ron. Casi te cocinan. Errol dio un débil ulular como si estuviera de acuerdo. Harry se frotó la cicatriz. No ardía como lo había hecho en el juicio. Pero la picaba de una manera que él asociaba con ser observado. ¿Crees que Tom sintió eso? Preguntó en voz baja. La mención de una espada. La mención de mí. La forma en que las líneas saltan cuando las atravesamos. Amir negó con la cabeza. El fragmento dentro de ti reacciona cuando el sujeto lo toca, dijo. El resto de él todavía está disperso. No puede ver a través de ti como si fuera una ventana. Todavía no, pero sus seguidores pueden leer letras. Pueden moverse. Pueden contar piezas cuando lo encuentran. Hermione cerró su cuaderno con un chasquido. Entonces, asumimos que sabe lo suficiente como para interesarse, dijo. Aceleramos las cosas que podemos controlar y ralentizamos las que él podría secuestrar. Escogemos nuestra primera cicatriz real con cuidado y no esperamos mucho. Cada día que le damos es un día en el que puede buscar sus propias herramientas. Ron trago. ¿Quieres ir tras un horcrux real antes? Preguntó. No más tarde. Ella lo miró a los ojos. Sí, dijo ella. Primero quería practicar más. Todavía lo hago. Pero si Malfoy y cualquier otra persona están husmeando líneas y espadas viejas, preferiría romper al menos una de las anclas de Tom antes de que encuentren una manera de torcer el trabajo para él. Harry miró la carta doblada en la mano de Amir. Pensó en la vieja choza que Amir había marcado en el mapa. El que olía a serpientes y ceniza. Pensó en la cueva que Dumbledore había mencionado. Pensó en su propia cicatriz. Tomamos uno, dijo. Uno que está lejos de la gente. Uno que daña la tierra de una manera que podemos sentir claramente. Entramos rápido, no llamamos la atención, vimos si la espada es lo que la mujer prometió. Si podemos cortar una de sus púas sin romper la línea, ese es un lugar al que no puede regresar. Ron hizo un pequeño sonido ahogado. Odio que esto tenga sentido, dijo. Amir deslizó la carta al fuego. Se prendió de inmediato y se quemó hasta dejarlo limpio, sin dejar cenizas. El primer corte es siempre el más difícil, afirmó. Cuando abre la piel, ves con que estás realmente lidiando. Prepárate. No será tan limpio como el juicio. La tierra tiene su opinión. También la tiene el alma que estás cortando. Harry vio como las llamas se apagaban. Sus dedos se movieron hacia la espada que estaba apoyada contra la pared. Afuera, el valle tenía el mismo aspecto de siempre. Sierras, arroyo, cielo, la línea bajo la cabaña latía constantemente. En algún lugar, un hombre de pelo blanco y bastante sabio lo suficiente como para ser peligroso. En algún lugar más lejos, un espectro sí. En el alma rota se despertaba ante la idea de que el suelo mismo podría estar volviéndose contra él. Harry tragó. La mano de Hermione rozó la suya debajo de la mesa. Él enroscó sus dedos alrededor de los de ella y los apretó con fuerza.
Ron los miro a ambos y cuadro los hombros. Bien, dijo Ron. Si vamos a pinchar un horcrux con una espada legendaria mientras el club de fans del señor Oscuro ronda. También podríamos hacerlo correctamente. Cuando empezamos a planificar, los ojos de Emir estaban muy serios. Ahora, dijo, la palabra se posó sobre la mesa como una piedra. Harry respiró hondo y sintió la respuesta de la línea. Tenían una espada, tenían un mapa, tenían un enemigo que finalmente se había dado cuenta. Ahora tenían que moverse antes de que la tierra sangrara más. Ron ya estaba discutiendo cuando la palabra dejó de hacer eco. No podemos simplemente marcharnos y apuñalar la primera cicatriz del alma que encontremos, dijo. Terminaremos muertos o algo peor, que probablemente también esté muerto. Solo que más lentamente. El mapa yacía abierto sobre la mesa de Emir. La cera de la villa había goteado en una esquina. Tres de los círculos brillantes que marcaban las cicatrices lation débilmente. El pequeño anillo cerca del río. El parpadeo en la costa. La fe mancha en medio del país donde Emir había dicho una vez que el suelo olía a serpientes. La mano de Harry desca. Enso cerca de esa última marca sin tocarla. Emir señaló el mismo lugar. Este, dijo, la choza. Su sabor se ha vuelto más intenso cada año. Esa es una herida personal. No solo un residuo de guerra. Tom Riddle usó ese lugar más de una vez. Es una púa que sostiene más de el que los demás. Si cortamos ese ancla, lo sentirá. Hermione se inclinó sobre el pergamino. Su dedo trazó las líneas alrededor de la marca sin aterrizar en ella. Lejos de los pueblos, dijo. No hay ningún edificio reciente en la cima. Los mapas muggles solo muestran un lot abandonado. Los mapas mágicos lo llaman un punto muerto. Eso significa que nadie ha intentado construir barreras ali desde la primera maldición. Ron hizo una mueca, así que nadie lo ha solucionado, afirmó. Eso parece una mala señal, no una buena. También significa que nadie verá la línea saltar cuando la toquemos, dijo Emir. Si lo hacemos bien, Hermione miró a Harry. La choza de los Gaunt, dijo en voz baja. Tiene que serlo. Los últimos descendientes de Slytherin. Sorvolo Gaunt, su hijo, su hija que se convirtió en la madre de Riddle. Le hubiera encantado la sensación de drama. Esconder un trozo de alma en la ruina de su propia sangre. Harry tragó. ¿Crees que el anillo está ahí? Dijo. La voz de Dumbledore respondió desde la puerta. Sé que lo fue, dijo. Todos se volvieron. El anciano estaba en el umbral con la lluvia sobre los hombros y la varita en la mano. Debe haber venido por el camino trasero desde el valle. Harry no lo había sentido llegar, lo que significaba que Emir había suavizado la línea para él. Una vez, dijo Dumbledore, entrando. Su tío lavaba un anillo con un pequeño símbolo feo. Un triángulo, un círculo y una línea. Tom quería ese anillo por muchas razones. Algunas de ellas más oscuras que otras. Lo tomó de esa choza. Lo hizo suyo y más. Sospecho que lo usó como una de sus anclas. He visitado el lugar desde entonces. El suelo ali Emir. Mal. Emir asintió una vez. Lo sentí desde la distancia, dijo. No me acerqué. En ese entonces no tenía espada. La mirada de Dumbledore se dirigió a la espada envuelta contra la pared. Ahora sí, dijo. Y ahora ha empezado a darse cuenta. Hermione deslizó la carta interceptada a lo largo de la mesa hacia él. Creemos que Malfoy vio la lechuza de Ron, dijo. O alguien como él. Alguien que creció con historias sobre espadas antiguas y sobre la tierra eligiendo a sus campeones. Alguien a quien no le gusta la idea de que ese campeón sea Harry. Dumbledore leyó las líneas en tinta oscura sin hacer comentarios. Cuando llegó a la parte añadida, apretó la boca. A Lucius le gusta advertir a la gente que está mirando, dijo. Él cree que les impide hacer cualquier cosa sin imaginar su cara. Es uno de sus pequeños hábitos. Entonces crees que es él, preguntó Ron. Dumbledore dobló la carta y la dejó.
Creo que el número de personas que se arriesgarían a convertir un amuleto de copia en una parada de dibujo del ministerio y luego alardear de elo es muy pequeño, dijo. Lucius se encuentra cerca de la parte superior de esa pequeña lista. Harry se frotó la cicatriz. ¿Sabe lo suficiente como para ser útil a Tom? Preguntó. ¿O es un problema para nosotros? Ambos, dijo Dumbledore. Él no sabe el nombre de la espada en sí. Eso está fuera de sus intereses habituales. Sabe lo suficiente de la historia como para decirle a su maestro que y alguien ha ido a un lugar sobre el que las antiguas familias solo cantan. Solo eso interesará a Tom. Si el señor Oscuro se entera de que la tierra misma está armando a alguien contra él, no se quedará quieto. Ron miró fijamente el mapa. Así que nosotros vamos primero, dijo. Golpeamos una de sus anclas antes de que termine de recuperar su cuerpo. Antes de que pueda enviar los refuerzos adecuados. Antes de que Malfoy pueda lavarlo directamente a la misma cicatriz. Hermione asintió lentamente. La choza está lejos, dijo. Aislado. Cruz de una línea. Sin protecciones modernas. La prueba perfecta para lo real. Si podemos cortar un horcrux ali sin romper el nodo, demostraremos que la espada funciona con más que las antiguas maldiciones romanas. Dumbledore se acercó a la mesa y puso un dedo ligeramente sobre la marca de Gaunt. Nos vamos hoy, dijo. Ron se quedó boquiabierto. Hoy, repitió. Como esta tarde, no dentro de 3 meses después de haber tenido una cantidad considerable de práctica. Que claramente no la hemos tenido. Dumbledore lo miró. Los seguidores de Tom Riddle han tenido más tiempo para mover letras que él para volar, dijo. Si Lucius ya la ha dicho a su maestro que hay un niño con una espada caminando por las líneas, entonces el reloj que no sabíamos que teníamos ya está corriendo. Preferiría estar parado junto a una cicatriz cuando suena que sentado aquí escuchando. El estómago de Harry se apretó. Pensó en la visión en el círculo phi. La espiga negra. La elección que había rechazado. No estamos preparados, dijo. Pero no nos sentiremos preparados hasta dentro de años. No creo que la línea tenga tanto tiempo. Amir gruñó. Al menos uno de ustedes entiende, dijo. Ron levantó las manos. Entiendo, dijo. También entiendo que tenemos 12 años y esto es una locura. Hermione apretó los labios. 2 niños de 12 años y uno de 11, dijo. Además de un antiguo mago de la tierra y un director muy antiguo. No es como si fueras a ir solo. Ron le dio una mirada fía. Eso de alguna manera no fue reconfortante, dijo. Harry alcanzó la espada. Sus dedos rozaron la tela. Tembló bajo su mano como un ser vivo. Nosotros planificamos, dijo. Correcto. Sin prisas. Nosotros decidimos quién está y dónde. ¿Qué hechizos podemos usar sin tocar la línea? ¿Cómo entrar y salir sin que el ministerio se dé cuenta de que un grupo de personas salta a través de los nodos? Dumbledore asintió de inmediato. Minerva me cubrirá en la escuela por un día, dijo. Ella ya es lo suficientemente sospechosa como para hacer preguntas, pero esperará hasta que yo le dé respuestas en lugar de hacer sonar una alarma. En cuanto al ministerio, observan muy de cerca los caminos de las apariciones este año. No vigilan las líneas, no creen que nadie pueda caminar sobre ellas. Ese es su punto ciego. Lo usaremos. Amir trazó un pequeño símbolo en el aire sobre el mapa. Se iluminaron 3 puntos. El vale. Un trozo de campo cerca de un anillo de árboles que Harry no conocía. La cicatriz de Gaunt. Avanzamos por este camino, dijo Amir. Movimientos cortos. Sin grandes saltos. A la línea no le gusta que la agarren y la tiren. Nos llevará más tranquilos si seguimos sus propias curvas. Hermione miró su dedo. Como jugar al ajedrez en un tablero donde las piezas tienen estados de ánimo, dijo. Ron suspiró. Encontrarías una manera de hacer esto sobre el ajedrez, dijo. Ella levantó la barbilla. Es una comparación útil, dijo. No envías a tu reina cargando hacia el centro del tablero si sabes que el otro lado ha estado prestando atención. Mueves los caballos.
Dejas que los alfiles se deslizan donde no pueden ser vistos. Haces muchos movimientos pequeños antes de los que más importan. Ron murmuró algo en voz baja que sonó como una queja, pero sus hombros se relajaron un poco. Harry intentó escuchar las líneas debajo de la cabaña mientras hablaban. Si se concentraba, podía sentir la dirección que Amir había señalado sin mirar el mapa. Un ligero tirón hacia el centro del país. Un leve dolor en su cicatriz que hacía juego con él. El fragmento dentro de él no conocía el plan exacto. No era necesario. Sabía que estaban pensando en un ancla. Eso no le gustó. Bien. A Lucius Malfoy no le gustaba esperar en las habitaciones de otras personas. Lo hizo de todos modos. El salón donde estaba sentado ahora no tenía el frío pulido de la mansión. Las sillas eran sencillas. Las cortinas eran pesadas y oscuras. La única señal de que se trataba de dinero viejo y no de una copia barata era el peso de la protección contra la ventana. Golpeó con los dedos una vez el brazo del sillón y los obligó a quedarse quietos. La puerta se abrió. Un hombre intervino. Alto, encorvado, cabello gris recogido en la nuca. Sus ojos eran pequeños pero agudos. Su túnica era del color de la piedra mojada. Lucio se levantó. Director, dijo suavemente. El jefe del departamento de transporte mágico cerró la puerta detrás de él y agitó su varita una vez. Los protechones de la habitación se movieron de una manera que Lucius podía sentir incluso a través de sus propios encantos. Si quisiera concertar una cita, dijo el hombre, podría haberlo hecho en la oficina. Lucio sonrió. Para esto, dijo, pensé que sería mejor una habitación más tranquila. Metió la mano en su bata y sacó la copia de la carta. Creo que uno de sus equipos de intercepción ya ha visto esto, dijo. Estoy aquí solo como un ciudadano preocupado. Los ojos del otro hombre se dirigieron al pergamino. Vio muchas cartas, dijo. La mayoría de ellos aburridos. Lucius sostuvo la carta fuera de su alcance. Este no es aburrido, dijo. Habla de extrañas cicatrices del alma. De una espada que responde a la tierra. De Dumbledore dejando que un niño caminara con un viejo mago de la tierra. En lugar de mantenerlo detrás de los muros de la escuela. Ese parece el tipo de cosas que tu departamento debería saber. La boca del director se apretó. No tenemos pruebas de que Dumbledore esté transportando niños por medios ilegales. Dijo. Si usa el vale de ese viejo para enseñar algunos trucos, es asunto suyo. El ministerio no puede vigilar cada pedacito de roca en cada ladera. Lucius se encogió levemente de hombros. Por supuesto, dijo, aun así, si se avecina una guerra y el viejo estuviera armando sus piezas en un tablero que no puedes ver, podría ser útil saber en qué dirección planen moverse. Dejo que la carta se enrolara y el silo. El director lo miró fijamente. Si tuvieras algo más que una historia a medias sobre una espada en un lago y un niño con una cicatriz, dijo, podría importarme. Tal como están las cosas, el ministerio tiene suficiente de que preocuparse con avistamientos de trolls y reuniones presupuestarias. Lucio volvió a sonreír. Por supuesto, dijo. Solo quería estar seguro de haber cumplido con mi deber cívico. Hizo una reverencia y se fue antes de que el otro hombre pudiera responder. En el pasillo su sonrisa se desvaneció. Si el ministerio no vigilara los pasos de Dumbledore, él lo haría. Había otras formas de seguir las edemas de los canales oficiales. Las antiguas familias habían dejado sus propias huellas en la tierra. Piedras raspadas en el lugar correcto. Símbolos rayados en las paredes. Si no podía ver el camino que siguió el viejo mago de la tierra, on podría ver donde sacudió el suelo. No tendría la espada, pero tal vez él supiera hacia donde apuntaba. Harry no pudo evitar la sensación de que debería estar escribiendo su propia nota. Se quedó mirando el pequeño trozo de pergamino que tenía delante y se golpeó el pulgar con la pluma. ¿Qué dirías? Preguntó Ron desde el final de la mesa. Querido Hagrid, fui a apuñalar un anillo maldito,
volvi a tomar el té. No te preocupes, Hermione levanto la vista de su propia joya. Donde estaba haciendo una lista ordenada de hechizos que podían usar sin tocar la línea. No podemos decírselo a nadie, dijo. Todavía no. No hasta que sepamos que funciona. Si los oídos EQU. Evocados escuchan que todavía estamos aprendiendo, vendrán hacia nosotros en ese momento, no más tarde. Harry dejó la pluma. Tienes razón, dijo. Pero se siente mal sin decir nada. Vas a volver, dijo Hermione. Con más firmeza de la que sentía. Todos los somos. Amir comprobó las correas de su mochila. Puedes dejar una nota para Hagrid bajo mi cuidado, dijo. Si sucede lo peor, decidiré si lo envío. Ron se estremeció. Eso es alegre, dijo. Es honesto, dijo Amir. Harry se obligó a escribir unas pocas líneas simples. Hagrid, haciendo un viaje con Amir para observar algunas viejas cicatrices en la tierra. Es importante. Diles a las arañas que se portan bien. Acosar. Dobló la nota y se la entregó a Amir. El hombre mayor lo metió en el interior de su abrigo. Asegurémonos de que él nunca vea eso, murmuró Hermione. Salieron al valle. El cielo era de un azul tenue y brillante. La corriente murmuró. La línea bajo tierra latía constantemente. Harry echó un último vistazo a la sea. Abaña y al círculo de piedras en lo alto de la cresta. Luego tomó la espada. El primer paso a lo largo de la línea fue pequeño. Amir dibujó un símbolo en la tierra que coincidía con el que había usado para la cicatriz de práctica. Pero con pequeñas diferencias que solo Hermione y Harry notaron. Murmuró una palabra. El suelo se inclinó. Cuando enderezaron, el valle había desaparecido. Se encontraba en un campo amplio y vacío con un círculo de árboles en el extremo más alejado. El air olía a hierba húmeda y a algo ligeramente metálico. Hermione se estabilizó con una mano en el brazo de Harry. Ron se tambaleó y cerró los ojos con fuerza. On odio eso, dijo. Dumbledore miró a su alrededor. La antigua calzada romana habría discurrido por allí, dijo, señalando hacia los árboles. Solía haber una torre de vigilancia cerca de aquí. Que yo hace mucho tiempo. La línea todavía recuerda donde estaban las piedras. Amir puso su mano en el suelo, asintió una vez y dibujó otro símbolo. El segundo salto fue más brusco. Cuando Harry abrió los ojos, el mundo se sintió más delgado. Se encontraban en una pendiente salpicada de matorrales y rocas rotas. El cielo aquí era de un gris apagado. El viento olía a rancio. Como si no se hubiera movido en mucho tiempo. Más adelante, el terreno se hundía en una pequeña hondonada. En medio de ella había una choza. Si Harry lo hubiera visto desde la distancia sin magia en sus huesos, habría pensado que era solo una vieja choza podrida. El techo se hundió. La puerta colgaba torcida. Las paredes estaban remendadas con tablones que no combinaban del todo. El suelo a su alrededor estaba desnudo. No crecía hierba a cierta distancia de las paredes. Ali el suelo tenía un color extraño, ni marrón ni gris. Su cicatriz emitió un latido lento y pesado. Eso es todo, dijo. Ron hizo una mueca. Parece que desde aquí huele mal, dijo. El agarre de Hermione sobre su varita se apretó. Aquí es donde creció la madre de Voldemort, dijo en voz baja. Donde es. Su abuelo deliraba y su tío maldecía y él aprendió a odiar todo. Debe haber habido mucha magia fe aquí antes de que siquiera tocara una varita. La línea ya habría sido débil. Fácil de lastimar. LRO. Stro de Dumbledore tenía líneas que Harry no había visto antes. Vine aquí una vez con Tom, dijo. Él era un niño entonces, todavía estaba en Hogwarts, y fui lo suficientemente tonto como para pensar que podría entenderlo si veía de donde venía. Miro este lugar y sonrió de una manera que todavía no entiendo. Me fui de ese día con más preguntas que respuestas. Miro a Harry. Hoy no venimos a buscar respuestas, afirmó. Venimos a quitarle uno de sus juguetes. Amir puso una mano sobre el hombro de Harry. Recuerden la práctica,
dijo. Primero debuja la herida, no te apresures, respeta el su, lo aunque lo lastimes un poco más para que luego mejore. Harry asintió, sentía el estómago apretado y frío. Camino hacia delante hasta llegar al borde del terreno desnudo. El air cambió, no era tan extraño como el círculo fi. Pero sí cercano. El sonido pareció alejarse. El viento ameno. La choza se encontraba en medio de un silencio que parecía más una respiración contenida que paz. Hermione se acercó a él. Déjame marcar las anclas, dijo. Entonces entra. Ron tomó posición a su izquierda, un poco atrás, para poder ver tanto las ruinas como la línea de árboles. Dumbledore estaba a la derecha, con la varita suelta en la mano. Amir se quedó más atrás, cerca del punto donde la línea se sentía menos dañada, lista para anclarlos. Hermione sacó tres piedras de su bolso y las colocó en el suelo formando un triángulo alrededor del parche desnudo. Añadió dos más, creando un pentágono tosco. Más puntos, dijo. Más lugares para descargar la reacción si el ring pelea. Dumbledore agitó su varita hacia cada piedra por turno. Un leve brillo las envolvió. Un poco más de estabilidad, dijo. Cortija de la gente de la varita. Amir gruñó. Trate de no enredar mi trabajo con el suyo, dijo. Harry se obligó a respirar. Entró en el suelo muerto. El suelo bajo sus botas se sintió mal de inmediato. Frío, no por el clima sino por algo mágico. Le recordó estar parado en la colina en su visión donde había estado la punta negra. Cerró los ojos y dejó salir sus sentidos. Debajo de la choza, la línea se retorcía como una cuerda atada con un nudo y luego aplastada con un martillazo. El poder se acumuló y se derramó en direcciones extrañas. Podía sentir algo en el mismo centro. Un punto de era agudo y enfocado. El anillo. Abrió los ojos y se rodeó. Dibujó el camino principal de la línea en la tierra. Pasaba por debajo del hueco de un lado a otro. Dibujó el nudo debajo de la choza como un bulto desordenado. Luego marcó un pequeño círculo justo en el medio. Aquí es donde está el anillo, dijo. El resto de la herida lo envuelve. Si lo sacamos sin romper la línea principal, el resto de la cicatriz debería aliviarse. Hermione copió su bocito con trazos rápidos. Ron observó la choza. No vio ninguna barrera, dijo. Sin líneas, sin runas en el exterior. Simplemente pudrit. Tom era arrogante, dijo Dumbledore. Mientras este lugar estuviera escondido y fuera desagradable. Pensó que nadie más se molestaría en visitarlo. Ese es su propio tipo de sala. Amir caminó lentamente en círculo al desnudo. Sus ojos se entrecerraron. Hay trampas, dijo. No estructuras, pensamientos, impresiones clavadas en el nodo. Viejas maldiciones sin una forma clara. Cuando entras, no sabrán qué hacer contigo. Eso los hace más peligrosos, no menos. Harry se levantó. No iré solo, dijo. Miró a Hermione y Ron. Ustedes dos permanezcan detrás de la primera línea de ancla, dijo. Si algo salta, me tiras hacia atrás, no corras delante de él. Dumbledore y Amir pueden manejar lo que sí. Que esté de lado mientras yo mantengo la línea. Ron abrió la boca para discutir. Hermione habló primero. Bien, dijo ella, pero si empiezas a zar, no estoy esperando permiso para agarrarte. Casi sonrió. Eso es justo, dijo. Dumbledore le dio una pequeña y orgullosa mirada. Adelante, Harry, dijo. Nosotros seguimos. La choza olía peor de lo que parecía. Cuando Harry empujó la puerta, las bisagras cedieron con un chirrido seco. Una ola de aire salió disparada y estaba humedad, podredumbre y algo afilado. Magia antigua, vieja ira, entró. Las tablas del suelo crujieron pero no se rompieron. La habitación era pequeña. Una silla rota yacía de lado junto al frío hogar. Una estrecha estructura de cama se hendía en una esquina. Un cuadro roto colgaba de la pared. El cristal había desaparecido hacía mucho tiempo. El polvo cubría todas las superficies. Bajo el polvo, el aire se arrastraba.
Hermione espero afuera de la puerta con su varita en alto. Ron estaba cerca de su hombro. Dumbledore estaba al borde del suelo desnudo. Amir estaba con una mano apoyada en el suelo. Harry dejó que sus ojos se acostumbraran. La incorrección lo presionaba por todos lados. No solo desde el centro. Aquí se habían pronunciado palabras con furia durante años. Hechizos lanzados con ira apretada. La línea había recibido todos los golpes. Se centró en el punto que había marcado en su dibujo. El anillo estaba debajo del suelo. Podía sentirlo. Un pequeño y denso nudo de la presencia de Tom Riddle. Familiar y repugnante. Sabía como el fragmento de su cicatriz, solo que más pesado, más concentrado. Tomó la espada con ambas manos. La joya aclaró la tela con un suave tirón. El aire en la choza cambió de inmediato. Lo incorrecto se acercó más y luego retrocedió como si algo dentro de las paredes hubiera sentido la amenaza. Hablame, llamó Hermione desde la puerta. ¿Qué sientes? El trago. Está debajo del suelo, dijo. En el centro, como si alguien hubiera clavado un clavo en la línea y lo hubiera dejado allí. La voz de Dumbledore llegó desde afuera. El anillo estaba escondido en un pequeño agujero debajo de una tabla suelta cerca del hogar, dijo. Marvolo pensó que era inteligente. Harry caminó con cuidado por el suelo hasta llegar al hogar. Probó cada tabla con su peso. Al principio nada cambió. Se agachó y apoyó ligeramente la punta de la espada en la madera. La línea se estremeció. Un pulso de poder recorrió la joya hasta el suelo. No fue una huelga, solo un tuk. Fue suficiente. La tabla debajo de la punta se pudrió más rápido en un instante y colapsó hacia adentro. Volaron polvo y estilas. Harry se tapó la boca con la manga. Hermione tosió en la puerta. A través del pequeño agujero, Harry no vio nada al principio. Solo suciedad. Entonces su cicatriz ardió. En el hueco había un pequeño anillo. No parecía algo que pudiera albergar un alma. Oro puro. Una piedra negra colocada en el medio. Una línea talada alrededor de la banda. Cuando Harry lo miró, su visión se volvió borrosa por un segundo. Algo dentro de la piedra pareció moverse. Apartó la mirada. Lo encontré, dijo. Su voz sonaba tensa. Hermione se movió en la puerta. No lo toques con la mano, dijo de inmediato. No estaba planeando hacerlo, dijo. El fragmento dentro de su cicatriz se había quedado muy quieto. No tranquilo. Aun así, como una criatura a punto de saltar. Podía sentir su atención fijada en el anillo. Conocía esa pieza. Lo quería. ¿Sientes algo? Preguntó Dumbledore desde afuera. Harry asintió, luego se dio cuenta de que no podían ver eso. Se siente como el dolor en mi cicatriz en invierno, dijo. Más nítido. La línea lo odia. Está asentado como una piedra en un río. Todo se dobla a su alrededor. Si lo golpeo mal, el flujo se interrumpirá. La voz de Amir llegó. ¿A qué profundidad se encuentra en el nodo? Preguntó. Harry cerró los ojos de nuevo. Dejó que su conciencia cayera en el suelo bajo la choza. Sintió la línea allí, magalada y retorcida. Sintió el nudo donde anclaba el anillo. El objeto en sí estaba como una púa clavada hasta la mitad en un árbol. No del todo, suficiente para aguantar. No está soldado, dijo. Más bien atrapado. El ritual lo clavó en el nodo. Pero la tierra no lo aceptó del todo. Hay espacio a su alrededor. Bien, dijo Emery. Ese espacio es donde se mueve la espada. No estás cortando la línea. Estás cortando los clavos que sujetan la púa. Hermione se movió. ¿Qué pasa si el ring intenta defenderse? Preguntó. Puede lanzar maldiciones por sí solo. Respondió Dumbledore. La magia asociada a esto puede hacerlo, dijo. A.T. On la hubiera gustado la idea de un anillo que ataca a quienes lo tocan. Habría incorporado protecciones. Eso es para lo que debes estar preparado. Harry mantuvo los ojos cerrados. Entonces dime cuando se mueva, dijo. Estaré ocupado. Levantó la espada y colocó la punta en el aire directamente encima del ring. No apuñaló.
Dejo que su magia se deslizara a lo largo de la hoja en una línea lenta y constante y se filtrara en el suelo. La línea se estremeció, tan pronto como su magia tocó el nudo, el mundo gritó. No con sonido, el grito recorrió sus nervios, sus huesos, dentro de sus dientes. El anhelo despertó, el poder surgió del hueco. No fue salvaje, estaba enfocado, dirigido hacia afuera, buscando una mente a quien agarrar. Golpeó a Harry primero, vio destellos de cosas que no eran suyas. Una habitación fría con paredes de piedra. Un niño vestido con harapos parado frente a una mujer que no lo miraba. Una varita en una mano robada. Un hombre reía mientras otro suplicaba de rodillas. Los recuerdos de Tom Riddle chocaron contra él como agua fría. El fragmento de su cicatriz se lanzó hacia adelante al mismo tiempo, tratando de montar la ola. Por un momento, sus propios pensamientos desaparecieron. Era Tom parado en la choza, mirando el ring. Era Tom presionando el cuchillo contra su propia piel, diciendo palabras que le partieron el alma. Él era Tom riéndose mientras la línea gritaba. Una mano le agarró el hombro. Hermione, Harry, gritó, quedad aquí, quedad con nosotros. Su voz atravesó la prisa. Se aferró a elo. Se obligó a recordar la sensación del vale bajo sus pies. El olor a pino. El peso de la espada en su mano que no era la mano de Tom sino la suya propia. Retiró su magia de la ola y la empujó a lo largo del borde de la hoja, alrededor del nudo, no a través de él. La espada respondió, no bebió el poder del anillo. Lo hizo a un lado. El canal que había abierto en la cicatriz romana era estrecho. Aquí tenía que ser un measure. Imaginó el nudo como un gr. Apo de trozos afilados clavados en madera blanda. Su trabajo no era aplastarlos. Era mover la hoja entre ellos y hacer palanca. Sintió los lugares donde el ritual de Tom había penetrado más profundamente en el nodo. Encontró tres pequeños puntos donde se cruzan líneas. Inclinó ligeramente la espada y presionó su voluntad a través del metal hasta el primer punto. El anillo volvió a chirriar. Las piedras del ancla de Hermione ardieron. Afuera, la varita de Dumbledore atravesó el aire, lanzando hechizos silenciosos y en capas para los que Harry no tenía nombre. Envolvieron la choza con una red amortiguadora, evitando que el rito del ritual se extendiera por los campos. Amir estaba ahora con ambas manos en el suelo y la mandíbula apretada. Ron caminaba justo afuera de la puerta, con los ojos moviéndose entre los árboles y la choza, con cualquier maldición que pudiera filtrarse. Harry casi no vio nada de eso. Su mundo era el nudo y la espada. Deslizó la punta de la espada a lo largo del borde de la primera ancla y sintió que sería una fracción. No presionó más. Pasó al segundo punto, luego al tercero, extendiendo la tensión. El fragmento dentro de su cicatriz luchó contra él. Quería descender por el mismo camino. Reunirse con la pieza en el ring. Si lo permitía, el ritual se torcería. La espada ya no sería una hoja. Sería una lanza. Apretó los dientes. No se llega a crecer, dijo a través de ellos. No se consigue más terreno. Empujó su propia magia entre el fragmento y la hoja. El dolor en su cicatriz aumentó. Los dedos de Hermione se clavaron con más fuerza en su hombro. Su voz ahora estaba más cerca. Justo en su oído. Harry, respira, dijo. No contengas la respiración, te quedas. No se había dado cuenta de que lo era. Aspiró air. El nudo vaciló por un momento. En ese parpadeo, lo vio claramente. El ring no estaba simplemente en el nodo. Estaba ligada a la idea que Tom tenía de sí mismo. Orgullo, herencia, su reclamo sobre Slytherin y la muerte. El ritual había clavado esas ideas en la tierra tanto como su alma. No podía cortar el ancla del alma sin cortar también los símbolos. Así que cortalos, susurró. Envió su poder a lo largo de la espada con ese pensamiento. La espada no respondió con palabras. Respondió en acción. La clara línea de su propio propósito se deslizó claramente entre el orgullo de Tom y el suelo. Algo se rompió.
No la línea, la primera de los tres anclas se partió. La reacción golpeó. El poder se precipitó hacia la espada, intento precipitarse hacia Harry, hacia Hermione, hacia las paredes de la choza. Las piedras del ancla humiran. Amir cambio de postura y gruñó por el esfuerzo de redirigir la olida hacia las partes seguras del nodo. La red de Dumbledore se apretó, atrapando los bordes. Harry sintió algo de eso de todos modos. Por un instant, vio a todos los que alguna vez habían estado en esta habitación. Su ira, su miedo, su odio. Entonces la imagen se disolvió como humo. Su brazo tembló. La presencia del anillo se redujo una fracción. Parte de la presión disminuyó. Pasó a la segunda ancla. Repitió la misma diapositiva cuidadosa. El grito volvió a sonar. Esta vez estaba listo. Dejó que la espada tomara más. La espada zumbó bajo sus manos. No ansioso, no enojado, simplemente estable. La segunda ancla se rompió. Harry sintió que algo se despegaba del anillo y se deslizaba a lo largo de la espada hacia la tierra detrás de él. Donde se disolvía en la línea más amplia. El tercer ancla luchó con más fuerza. Cuando llegó Ali, el sudor le goteaba en los ojos. Le dolían los dedos por la fuerza con la que sujetaba la empuñadura. Su cicatriz ardía como un carbón. El fragmento dentro de él se arrojó contra la puerta de piedra que había imaginado con Hermione en la cresta. Ahora volvió a imaginar esa puerta. Lo vio en su mente. Profundamente enterrado en roca sólida. Se imaginó golpeándola y apoyando su espalda contra ella mientras algo del otro lado arañaba la piedra. Respiró una vez más. El empujó. La espada cortó las últimas ataduras de Tom. Por un único momento de ruptura, todo en la choza quedó en silencio. Entonces el anillo estalló, no con una explosión, con un sonido como si el cristal bajo gran presión finalmente cediera. En la mente de Harry, algo se rompió. El fragmento de su cicatriz gritó. El sonido recorrió cada línea que podía sentir. El era su alrededor se deformó. Hermione gritó su nombre. El suelo pareció caerse. Una luz blanca inundó su visión. Sintió que se inclinaba hacia adelante, todavía sosteniendo la espada, mientras el primer horcrux moría y la tierra decidía cuánto dolor devolver. Harry todavía estaba cayendo cuando el sonido se detuvo. Un segundo sintió que el suelo caía bajo sus rodillas y su cabeza se llenaba de una luz blanca. Al siguiente, todo volvió a su lugar. Golpeó fuerte las tablas. La espada permaneció en sus manos. Lo agarró porque era la única cosa sólida en un mundo que se había vuelto extraño. Le zumbran los oídos. Su visión nadó. Su cicatriz ardía tanto que durante unos instantes estuvo seguro de que alguien le había marcado la frente con una marca. Unas manos lo agarraron. Asuko a Hermione primero. Harry, respira, inspira, exhala. Ahora, no pudo responder todavía. El aire entró y salió de su pecho en breves tirones de pánico. La choza volvió a estar enfocada. Estaba de costado en el suelo, cerca de la tabla rota donde había estado el anillo. El agujero humaba levemente. El aire apestaba a tierra quemada y algo agrio, el mismo olor que había dejado el diario cuando lo apuñaló. Hermione se rodeó a su lado, con una mano en su hombro y la otra alrededor de su varita. Ron estaba justo dentro de la puerta con su varita en alto y los ojos muy abiertos. Dumbledore tenía ambas manos levantadas, su varita en una, como si hubiera estado a punto de arrojar un escudo sobre ellas. Amir era visible más allá de la puerta, en el suelo desnudo, con la palma todavía presionada contra el suelo. ¿Seguimos todos aquí?, preguntó Ron. Su voz tembló. ¿Por qué no puedo sentir mis piernas? Aunque eso podría ser solo miedo. Harry obligó a sus pulmones a disminuir la velocidad. Estoy aquí, logró decir. Sentía la garganta en carne viva. El anillo no lo es. Creo. Quote. Hermione aflojó un poco su agarre pero no lo soltó. ¿Qué viste? Preguntó. Te quedaste quieta. Tus ojos se veían mal. Harry tragó. Su boca sabía a ceniza. Tom, dijo.
Todo lo que empujo hacia ese ring. La chose, su familia, su ritual. Intento arrastrarme con él cuando se rompió. No dijo que por un momento había estado seguro de que no volvería. Que había sentido que el anillo lanzaba un último intento hacia cualquier mente que pudiera llevar consigo, y que la suya había sido la más cercana. Dumbledore bajó las manos poco a poco. Este hecho, preguntó en voz baja. Todavía sientes el horcrux. Harry cerró los ojos de nuevo, pero esta vez no los dejó entrar en el ritual. Él simplemente asuco. Le dolía la cicatriz. El fragmento en su interior hervía, furioso y asustada. Pero más pequeño. Ya no tenía la sensación de acercarse a algo cercano. La atracción que había corrido entre él y el anillo había desaparecido. Debajo de la choza, la línea todavía dolía. La herida principal persistía, pero faltaba la punta afilada que se encontraba justo en el centro. Se siente vacío, dijo. No estoy tranquilo, pero lo peor ya pasó. El nudo ahora es un hematoma, no un clavo. Hermione dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Un horcrux menos, dijo. Si realmente funcionó. Dumbledore pasó con cuidado. Adu sobre la tabla rota y miró dentro del agujero. Sin anillo, solo tierra carbonizada y una fina grieta en la tierra por donde se había escapado la energía. Debería quedar algo, dijo Hermione. El diario dejó tinta y páginas. El anillo debería dejar metal. Tú lo dijiste. Dumbledore asintió lentamente. En la mayoría de los casos, sí, dijo. La espada cambió la forma en que fluye la magia. No simplemente atravesó el objeto. Cortó los lazos entre Tom y el nodo y dejó que la tierra separara el resto. El horcrux no simplemente murió. Fue recuperado. Amir habló desde afuera. La línea se ha comido su parte, afirmó. Se siente menos retorcido que antes. No entero, pero menos envenenado. Harry se levantó con la ayuda de Hermione. Su brazo tembló. Su visión volvió a ser borrosa por un segundo, luego se estabilizó. Ron se acercó, todavía mirando al suelo. ¿Hay alguna posibilidad de que el anillo se haya arrastrado debajo de una cama? Preguntó. ¿Por qué preferiría que una maldita joya no me saltara a la cara? Harry se obligó a comprobarlo. Abrió un poco su conciencia y barrió la choza de per. Polvo. Viejas maldiciones clavadas en lo residuo de aire cerca del marco de la cama. Ningún punto enfocado del alma. No, dijo. Se ha ido. Lo que queda son solo pedazos de metal y polvo de memoria. Nada que pueda levantarse y caminar. Dumbledore dejó escapar un largo suspiro. Lo hiciste, dijo en voz baja. Le quitaste una de sus anclas antes de que pudiera volver a poner su mano sobre ella. Hermione apretó el hombro de Harry. Ron se hundió en su lugar y luego trató de enderezarse rápidamente nuevamente. Sabía que lo haríamos, dijo Ron. Quiero decir, no lo sabía, pero tenía esperanzas y ahora puedo fingir que nunca estuve preocupado. Su broma vaciló, pero aún así hizo que la boca de Harry se torciera. El fragmento de su cicatriz dio un último giro enojado y luego se convirtió en un dolor constante. Por primera vez desde que entraron a la choza, Harry se permitió sentir el alivio. Había sobrevivido al tocar un horcrux con Excalibur. También la tierra. Miró la espada en sus manos. La joya estaba limpia, sin marcas de quemaduras, sin residuos oscuros. Se veía exactamente como antes. Pero cuando se concentró, pudo sentir una nueva capa en su presencia. Como si hubiera añadido a su memoria la sensación de este nodo. ¿Se siente diferente? Preguntó Hermione, siguiendo su mirada. Él asintió. Se siente más pesado sin pesar más, afirmó. Sabe lo que hacemos. Recuerda la forma en que se sentó el nudo. Si alguna vez nos paramos cerca de una cicatriz que siente lo mismo. Creo que reaccionará más rápido. Dumbledore estudió la espada con abierta curiosidad y una sombra de algo más en sus ojos. Te mantuviste en su lugar contra un pedazo de tom que aún no he logrado quitar de tu cicatriz.
Dijo. Y cortaste una de sus anclas sin dejar que la línea contra atacara. Eso es algo raro, Harry. Harry miró al suelo en lugar de mirar el orgullo en el rostro del anciano. Si Hermione no hubiera echado bien las anclas, la cabaña ya estaría en el mar, dijo. Y si Amir no hubiera sostenido el nodo, la línea se habría roto cuando se rompió el anillo. No fui solo yo, Hermione se sonrojó un poco pero parecía complacida. Amir resopló. Cuando este niño finalmente aprenda a atribuirse el mérito sin convertirse en un charco, la tierra tendrá un verdadero problema, dijo desde afuera. Ron se dirigió hacia la puerta. Podemos discutir sobre quién salvo a quién una vez que hayamos salido de este header, dijo. Mi nariz se siente maldita. Eso no puede ser bueno. Afuera, el aire se sentía diferente. Más frío, pero más limpio. El suelo desnudo alrededor de la choza se había aclarado un poco. Unas pocas brisnas de hierba rebeldes asomaban cerca de las piedras de anclaje de Hermione. Como si el suelo hubiera tomado un primer y cauteloso aliento después de años de contenerlo. Amir estaba justo detrás del pentágono de piedras. El barro le manchaba las manos y las pantalones. El sudor le perlaba la frente. Parecía cansado de una manera que Harry nunca había visto. ¿Estás bien?, preguntó Harry. Amir se secó la cara con la manga. Mejor que la choza, dijo. A las viejas heridas no les gusta que las toquen. Recuerden cada mano que alguna vez las lastimó. Por un momento, pensó que yo era uno de esos hombres con latín en la lengua. Trató de morderme, flexionó los dedos. La espada hizo lo que debía hacer, añadió. Evito que tu magia rompiera el nodo. Sentí que el anillo intentaba arrastrar todo consigo cuando se fue. La joya bloqueó la mayor parte de ese terrón. Dumbledore salió por la puerta y se adentró en la fina lluvia. Miró hacia la choza y luego al suelo. ¿Se siente la línea lo suficientemente estable como para alejarse?, preguntó. ¿O necesitamos configurar algo más antes de irnos? Amir se agachó y volvió a presionar la palma de la mano contra el suelo. Permaneció así durante mucho tiempo. El viento le acarició el pelo. La lluvia le goteaba por la nariz. Él no se movió. Finalmente asintió y se puso de pie. Se mantendrá, dijo. No ha sanado, pero ya no sangra. La tierra ahora puede hacer el trabajo lento por sí sola. No necesitamos volver a cortar aquí. Hermione se agachó para recoger las piedras del ancla. Estaban calientes al tacto. Las runas taladas en ellos brillaron débilmente antes de desvanecerse. Le dio la vuelta a uno en la mano. El patrón cambió un poco con respecto a las cicatrices de práctica, dijo. La tercera piedra estalló más tarde de lo que esperaba. Quiero escribir eso antes de que se me olvide. Puede que importe cuando toquemos algo más fuerte. Ron se frotó los brazos como si tuviera frío. Ya tocamos algo más fuerte, afirmó. A menos que el próximo horcrux venga con un coro y fuegos artificiales. No vio cómo podrá superar eso. El estómago de Harry se retorció. Sabía que no habían terminado. Un anillo había desaparecido. Hubo otros picos en el mapa. El fragmento de su cicatriz era una prueba. Se sentía más ligero, pero no pequeño. Tom todavía tenía anclas. Dumbledore volvió a mirar la choza. Por ahora, nos alejamos, dijo. Hemos probado la espada. Hemos cortado un ancla. No debemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Lugares antiguos como este a veces despiertan cosas que no planeamos si nos demoramos. Ron se estremeció. Fantástico, dijo. Más razones para irnos. Podemos irnos ahora. Harry no discutió. Eco un último vistazo al hueco desnudo y luego le dio la espalda. Mientras subían la pendiente, sus piernas temblaban. La subida se sintió más larga de lo que debería. Su cabeza latía al ritmo de los latidos de su corazón. Hermione caminó lo suficientemente cerca como para que su hombro rozara su brazo cada pocos pasos. Ron seguía mirando por encima de su hombro. Dumbledore y Amir hablaron en voz baja mientras caminaban, en voz baja bajo el viento. Mariposa, dijo Hermione después de unos metros.
Harry parpadio. K. Pregunto. Ella dirigio sus ojos hacia su mano. Estás agarrando la espada con tanta fuerza que tus nudillos se han puesto blancos, dijo. Pensé que si decía algo ridículo mirarías hacia abajo en lugar de hacia la choza. Dejo escapar una risa corta y sorprendida. Gracias, dijo. Tanto por la palabra como por la observación. Aflojo los dedos. Llegaron al lugar de la pendiente donde la línea parecía menos retorcida. Amir dibujó su símbolo. Listo, preguntó. No, dijo Ron. Pero hazlo de todos modos. El suelo salto. El espectro en el bosque despertó con dolor. No dormió en el sentido habitual. Se quedó a la deriva. Se aferró a los límites de la vida. Se alimentaba de cosas pequeñas cuando podía alcanzarlas. Ratas, serpientes. El miedo de los viajeros que sentían un escalofrío y no sabían por qué. Fue necesario mucho para que esa neblina se agudizara. La muerte de un horcrux lo hizo. El dolor no procedía de su cuerpo prestado. Que no tenía nervios para sentirlo. Provenía de la parte de él que todavía recordaba lo que era un alma. Algo se alejó de él. Gritó sin pulmones. Los hojas crujeron. Los pájaros surgieron de las ramas y volaron, gritando alarmados. El espectro se aferró a su propio pecho insustancial. Sintió el espacio vacío donde una vez estuvo el anhelo en el círculo de su voluntad. Sabía que el diario había desaparecido. Esa pérdida había sido aguda, pero esperada. Lo había puesto en peligro a propósito. Esto fue diferente. Nadie debería saber sobre el anhelo. Nadie que lo seguía ahora lo había visto jamás. Solo él lo había sostenido hasta el final. Otro pico había desaparecido. Alguien había tocado sus anclas de una manera que el estúpido anhelo de inmortalidad de sus seguidores nunca lo haría. Alguien había cortado el propio nodo y había sobrevivido. La ira del espectro ardió lo suficiente como para que él era su alrededor bajara de temperatura. Las pequeñas criaturas del bosque se escabularon más profundamente en sus madrigueras. El espectro flotó en el hueco de un viejo árbol y susurró una palabra. Dumbledore. Quote. El nombre sabía había encores. Si alguien en Gran Bretaña supiera lo suficiente como para recorrer las líneas y hablar con lo que sí que estuviera en las grietas, sería él. El espectro aún no sabía nada de la espada. Sabía que en algún lugar, un pedazo de su alma había sido desgarrado de una manera que sabía a tierra vieja y agua fría, no al habitual crujido de simples maldiciones. Sabía que alguien había encontrado un lenguaje que respondía cuando se llamaba la tierra. Ese conocimiento se quedó alojado como una estela. Él no lo olvidaría. El mundo se enderezó en el valle. Harry se tambaleó cuando el suelo volvió. Esta vez, cayó de rodillas de inmediato y no intentó luchar contra ello. La sensación familiar del nodo bajo la cabaña lo estabilizó. La línea aquí era fuerte y pareja. No se torció. No tenía ningún horcrux clavado. Su estómago todavía se revolvía. Trago con fuerza. Sentate, dijo Hermione. Ella ya estaba en el césped de su lado. Cabeza hacia abajo. Respira. Ron se dejó caer de espaldas cerca. Si vas a enfermarte, avísame, dijo Ron. Yo también estaré enfermo y entonces ambos nos sentiremos peor. Harry logró soltar una risa áspera. Estoy bien, dijo. Resultó poco convincente. Amir se quedó un momento con los ojos cerrados, sintiendo el valle bajo sus pies. Luego asintió una vez. La línea aquí sabe lo que hiciste, dijo. Zumba un poco más fuerte. Le gusta que le lastimes una de las uñas a su primo. Dumbledore parecía mer que esa mañana. Sus hombros se hundieron un poco. La mano que sostenía su varita tembló ligeramente antes de guardarla en su manga. Se ha ido un ancla, dijo. Faltan muchos. Hermione lo miró. Pensaste que funcionaría, dijo. No es una pregunta. Eso esperaba, dijo Dumbledore. La esperanza es measure con pruebas. Ron giró la cabeza lo suficiente como para mirar a Harry con los ojos entrecerrados. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que Tom se dé cuenta? Preguntó. Dijiste que lo sentiría. Harry se frotó la cicatriz.
El lo sabe ahora, dijo. No sé exactamente qué sintió, pero cuando el anillo se rompió, algo en el sintió ese tirón. Sabrá que falta una pieza. Puede que on no sepa cómo. Dumbledore asintió. Entonces se moverá más rápido, dijo. Se aferrará con más fuerza a los anclas que le quedan. Puede que envíe sus seguidores a husmear en lugares antiguos que hulen a líneas y espadas. Lucius entre ellos, Amir resoplo, ya empezó, dijo. Sentí un rastro en el camino cuando salimos. Alguien ha estado tratando de rastrear donde salta la línea. No han logrado seguirla hacia el valle. Pero saben que se mueve. Hermione frunció el ceño. ¿Cómo? Preguntó. Dijiste que la mayoría de los magos ni siquiera creen que las líneas existen como algo más que una teoría. La mayoría, dijo Amir. Las antiguas familias guardan secretos. Recuerdan los días en que la gente pedía favores a la tierra en lugar de simplemente forzarla con encantamientos. No utilizan ese conocimiento para lo que estaba destinada. Lo utilizan para observar. Ron se sentó. Entonces Malfoy podría tener algún libro polvoriento que enumera los lugares donde el suelo se siente extraño, dijo. No puede pasar, pero puede quedarse cerca y olfatear. Algo así, dijo Amir. Harry se pasó la mano por la cara. Lo supimos cuando leímos la carta, dijo. Sabíamos que teníamos un reloj. Ahora al menos, tenemos pruebas de que la espada puede cortar anclas antes de que él ponga sus manos sobre ellas. Hermione puso su cuaderno sobre sus redilas. Estoy escribiendo lo que pasó en la choza antes de hacer cualquier otra cosa, dijo. No solo los hechizos, el orden, la forma en que reaccionó el anillo, lo que hizo tu cicatriz. Si Tom intenta torcer cualquiera de esas cosas en nuestra contra, quiero que los escriba claramente para que podamos ver que cambió. Ron se frotó el cuello. ¿Puedes hacer eso después de comer? Preguntó. Mi estómago no ha decidido si me voy a perdonar por hoy. Amir señaló la cabaña con la cabeza. Come primero, dijo. Piensa con el estómago lleno. La tierra está más tranquila cuando la gente que la habita no está desmayada de hambre. Dumbledore sonrió levemente. Por una vez, estoy de acuerdo con su mentor palabra por palabra, dijo. En el interior, la cabaña parecía casi demasiado normal. El fuego del hogar crepitaba. La mesa estaba exactamente como la habían dejado. Con el mapa enrolado hacia un lado y una hogaza de pan y un poco de queso en un plato. Harry se sentó lentamente y apoyó la espada contra la pared de su alcance. Hermione sirvió agua en tazas con manos que solo temblaban un poco. Ron se deslizó en su silla y miró fijamente la comida por un momento como si no recordara cómo comer, luego tomó un gran bocado de pan como para demostrar que podía. Dumbledore se sentó al final de la mesa. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Amir se movía por la habitación con sencilla eficiencia, poniendo más leña al fuego y sacando un fr. Asco de algo que olía levemente a hierbas. Dejó el frasco sobre la mesa. Para el dolor de cabeza, dijo. Quien sienta como si un martillo hubiera estado viviendo detrás de sus ojos, viva un poco. Harry tomó el frasco primero. El líquido del interior tenía un sabor amargo y picante. Hizo una mueca y trago. El calor se extendió desde su garganta hasta su cabeza. La presión detrás de sus ojos disminuyó un poco. Su cicatriz todavía le dolía, pero el dolor pasó de los púas ardientes a un latido sordo y constante. Hermione tomó un sorbo a continuación. Su rostro se arrugó, pero bebió. Ron olió el contenido y hizo una mueca. Si terminó con la lengua pegada al paladar, te culpo, le dijo a Amir, y luego inclinó el frasco hacia arriba de todos modos. Dumbledore los miró con expresión pensativa. Todos ustedes lo hicieron bien, dijo. Measure de lo que tenía derecho a esperar a tu edad. Te encontrabas en un lugar que los hombres adultos han evitado durante décadas y hiciste un trabajo que nunca intentaron. Ron tragó su bocado de pan. Los halagos te llevaron a todas partes, dijo.
incluyendo un lugar en la lista de personas a las que no les gritare por arrastrarme cosas malditas. Hermione puso los ojos en blanco. Ron, dijo, no nos está halagando, está exponiendo hechos. Hoy hacemos algo de lo que la mayoría de los magos huirían. Ron hizo un gesto con la mano. Eso es lo que acabo de decir, respondió. Con menos palabras importantes, Harry apoyó los codos sobre la mesa. Sus músculos protestaron. Podía sentir un temblor en sus manos ahora que la adrenalina se había disipado. El anillo ya no está, dijo. Decirlo en voz alta ayudó. Esa parte es real. No importa lo que haga Tom ahora, tiene una forma menos de aguantar. Dumbledore asintió. Una vez que su cuerpo regrese, estará más débil, dijo. Puede que al principio no sepa por qué. Su mente buscará anclas que ya no están allí. Esa confusión le costará. Hermione vaciló y luego miró a Dumbledore. ¿Qué pasa con el símbolo? Preguntó. En el ring. Lo viste antes de que la espada destrozara el resto. Se quedó helado por una fracción de segundo. Harry no se lo perdió. Hermione tampoco. Ron, masticando queso, parpadeó. ¿Qué símbolo? Preguntó Ron. Hermione miró a Harry. Tú también lo viste, dijo. Antes de que el ritual te atrapara. Había una marca en la piedra. Un triángulo, un círculo y una línea. Harry asintió lentamente. Lo vi cuando miré por primera vez, dijo. No podía mirar mucho tiempo. Mis ojos se sentían extraños. Pero recuerdo la forma, la mirada de Dumbledore cayó a la mesa. Sus dedos trazaron un diseño invisible allí. He visto ese símbolo antes, dijo. Muchas veces, en piedras viejas, en libros que no deberían haber salido de las vidas familiares. Representa algo más antiguo que la codicia de Tom. Lo usó por sus propios motivos. Ron frunció el ceño. ¿Qué significa? Preguntó Esteban tristes cuando levantó la vista. Una historia para otro día, dijo. Por ahora, es suficiente que la parte de esa historia que tenía en el dedo haya desaparecido. Tenemos suficiente para seguir sin agregar más leyendas. La boca de Hermione se apretó formando una fina línea. Claramente ella no le gustó esa respuesta. A Harry tampoco le gustó, pero vio la tensión alrededor de los ojos de Dumbledore y lo dejó pasar por el momento. Volverían a ello, siempre lo hicieron. Más tarde, cuando los platos estuvieran vacíos y el fuego se había reducido, Hermione finalmente abrió su cuaderno nuevamente. Escribió en breves ráfagas, deteniéndose a menudo para preguntarle a Harry qué había sentido en cada paso. Cuando empujó con más fuerza el fragmento, preguntó. Fue cuando tocaste el anillo por primera vez, o cuando se rompió el primer ancla. Pensó en ello, ambos, dijo. Trato de precipitarse hacia el ritual tan pronto como mi magia encontró el anillo, pero la espada bloqueó la mayor parte de eso. Lo peor fue cuando corté la primera atadura. Quería unirse al tirón, y sentía como una puerta tratando de abrirse y la espada empujándola para cerrarla. Ella lo anotó. ¿Qué pasa con la línea? Le preguntó a Emery. Intentó saltar del nodo cuando el anillo estalló o se hundió. Amir se frotó la barbilla. Trato de precipitarse hacia la brecha, dijo. Cuando sacaste la púa, la presión a su alrededor se rompió. La espada mantuvo el camino, por lo que el flujo no cayó en la herida. En cambio, se extendió hacia el suelo más amplio. Como el agua cuando se saca una piedra. Chapoteó, pero no rompió el banco. Harry notó la comisura de su boca temblando. Dijiste eso sin usar una metáfora, dijo. Orgulloso de ti, Amir resopló. Soy viejo, dijo. No ciego. Sé cuando un niño con una cicatriz tiene reglas. Ron apuntó su pluma a Hermione. Asegurate de escribir que valientemente no me desmayé, dijo. Eso es importante. La historia necesita saberlo. Hermione puso los ojos en blanco pero escribió algo de todos modos. Harry los miró y sintió una extraña mezcla de cansancio y estabilidad. Había tocado algo que lo había aterrorizado durante meses. Él todavía estaba aquí. La cicatriz en su frente todavía le dolía,
pero se sentía diferente. La presión constante del fragmento había disminuido lo suficiente como para notarlo. Todavía estaba allí. Esta pelea no se hizo. No esperaba que así fuera. Alcanzó la espada. Su mano se cerró alrededor de la empuñadura. Una leve vibración recorrió su brazo. No incómodo, más bien un reconocimiento silencioso. Tenemos uno, dijo en voz baja. Hermione miró hacia arriba. Un horcrux, dijo. El asintió. El primero de muchos, dijo Dumbledore. Ron hizo una mueca. Dices eso como si tuviéramos que hacer esto más de 3 veces, dijo. Por favor, díganme que no corto su alma en más de 3 pedazos. Eso sería ridículo incluso para él. Dumbledore vaciló. Tom nunca hizo nada a medias, dijo. No podemos contar con que se detenga a las 3. Por ahora, nos concentramos en lo que podemos alcanzar. Ahí está el diario, ya destruido. El anillo, ya desaparecido. Los demás se revelaron con el tiempo. Ron gimió. Odio esa respuesta, dijo en sus brazos. Hermione le dio unas palmaditas en la espalda. Lo odiarás menos cuando tengamos una lista, dijo. No podemos arreglar lo que no vimos. Harry puso la espada contra la pared. Su cuerpo se sentía pesado. Le escocieron los ojos. Amir se levantó. Necesitas dormir, dijo. Todos ustedes. No tocaremos otra cicatriz mañana. Ni el día siguiente. La línea necesita tiempo para equilibrar lo que ustedes hicieron. Ustedes también. Dumbledore también se levantó. Debo regresar a la escuela, dijo. Minerva es paciente, pero si me ausento demasiado tiempo, empieza a mover mis libros de un lado a otro en venganza. Ron resopló. Eso suena bien, dijo. Dumbledore miró a Harry. Antes de irme, dijo. Dime una cosa más. Cuando el anillo se rompió, ¿sentiste algo más? ¿Alguna sensación de donde se asientan las otras anclas? A veces, cuando tiras de un hilo, el resto del patrón cambia. Harry frunció el ceño. Pensó en el momento en que la luz blanca inundó su visión. Ali estaba lechosa. El anillo. El ritual de Tom. La línea. Debajo de eso, hubo un destello de algo más. Había estado demasiado ocupado quedándose en su propia piel para prestar mucha atención, pero ahora, una vez pasado lo peor del dolor, casi podía captar el eco. Sentí un tirón en más de una dirección, dijo lentamente. Como si el fragmento en mi cabeza quisiera correr a lo largo de varias cuerdas a la vez y no pudiera elegir. Uno se sentía lejos y frío. Uno se sentía más cerca y ocupado. Uno se sentía profundo, bajo una gran cantidad de piedra. Hermione se inclinó hacia adelante. ¿Puedes señalar? Preguntó. Se puso de pie y dejó que su conciencia se abriera un poco. Se giró en el lugar hasta que su cicatriz dio una leve y resentida punzada. Señaló hacia el norte. Frío, dijo. Lejos. Ese podría ser el que insinuó la mujer en la piscina. Algo relacionado con la magia antigua en otra tierra. Tal vez el lugar al que fue Dumbledore el verano pasado. La boca de Dumbledore se tensó, pero no lo negó. Harry se giró lentamente hasta que apareció otro dolor más agudo. Señaló al este y un poco al sur. Ocupado, dijo. Multitudes. Rito. Eso se siente cerca de la gente. Tal vez incluso en una casa con fiestas. Ron hizo una mueca. ¿Crees que medio parte de su alma en la sala de estar de alguien? Dijo. Eso suena propio de él. Harry se giró nuevamente hasta que respondió el último tirón. Señaló hacia abajo. Piedra, dijo. Profundo. Tal vez un lugar con túneles. O cuevas. Podría coincidir con el recuerdo de la cueva de la que me habló, profesor. Dumbledore asintió una vez. Encaja, dijo. Probaremos esas conjeturas con las pistas que tenemos. Me has dado más con que trabajar de lo que sabes. Harry se sentó de nuevo. Bien, dijo. Me gusta cuando algo útil sale de casi abrirme la cabeza. Ron hizo una mueca. Por favor, nunca vuelvas a decirlo así, dijo. Me gustaría dormir en algún momento de esta semana.
Hermione los despertos sacudidos en medio de la noche. Por un segundo Harry pensó que el dolor en sus cicatrices lo había sacado del sueño nuevamente. Entonces se dio cuenta de que era la mano de Hermione en su hombro y su urgent susurro en su oído. Harry, Ron, arriba, ahora, se incorporó en su jergon del desván. La luz de la luna que se colaba la pequeña ventana pintaba todo de un tenue color plateado. Ron se sentó demasiado rápido en su propia cama y se golpeó la cabeza contra el techo inclinado. Sació Ron, que, alguien está en la línea, dijo Hermione. Amir me despertó, sintió un toque cerca de las piedras exteriores. No un paso completo, sino una sonda. Quiere que bajemos. El corazón de Harry comenzó a latir con fuerza de nuevo. Pensé que no podían entrar. Dijo Ron mientras buscaba su ropa. Dijiste que el vale tenía sus propias barreras. Hermione se puso el jersey. Así es, dijo. Eso no significa que no pueden pinchar desde afuera. Vamos. Bajaron la escalera. La sala principal brillaba con la luz del fuego. Amir estaba cerca de la puerta con el abrigo puesto y las botas atadas. Su rostro parecía talado. Dumbledore no estaba allí. Se había ido hace horas. ¿Qué pasa? Preguntó Harry. Amir señaló con la barbilla hacia la cresta. Algo rozó la línea cerca del antiguo círculo al otro lado del valle, dijo. No una persona, un amuleto. Alguien puso un hechizo donde las líneas corren cerca de la superficie y le dijo que estuviera atento a grandes saltos. Cuando regresamos de la choza, nos sintió y trató de seguir el eco. El estómago de Ron dio un vuelco. Malfoy, dijo. O alguien como él, Amir asintió. Probable, dijo. No pueden vernos aquí, pero si dan ese hechizo en su lugar desde el valle se iluminará para ellos. Hermione se recogió el cabello con ambas manos. ¿Qué tan difícil es quitarlo? Preguntó. ¿Puedes despegarlo del nodo? La boca de Amir se torció. Puedo intentarlo, dijo. Pero tocar un hechizo extraño en una línea es como agarrar la varita de otra persona mientras se está lanzando. Podría volarme en la cara. O podría lavarlos directamente hacia mí si presiono mal. Harry dio un paso adelante. La espada, dijo. Si puede cortar las anclas de Tom, tal vez pueda cortar esto también sin dañar la línea. Amir lo miró durante un largo momento. Si lo utilizamos en todos los problemas. La tierra empezará a esperarlo, dijo. Pero esta vez, estoy de acuerdo. No se trata solo de nosotros. Si dan ese hechizo en esta línea, vigilará a cada persona que se acerca a este nodo, no solo a nosotros. Eso incluye a cualquiera que use el vale a la antigua usanza. Ron frunció el ceño. ¿Alguien más usa este lugar? Preguntó. Amir se encogió de hombros. No es frecuente, dijo. Pero hay criaturas que caminan por las líneas sin preguntarme. Centauros, duendes, cosas más antiguas que ambas. No les gustaría que un viejo hechizo de vigilancia familiar se interpusiera en sus caminos. Hermione ya tenía sus botas en sus manos. Entonces nos vamos, dijo. No peleemos, no tomamos riesgos, damos un paso al círculo exterior, cortamos el hechizo y regresamos. Ron gimió. Realmente extraño la cama, dijo. La cama no suele implicar maldiciones. Harry agarró la espada. Se sentía más pesado que antes. No en peso, en importancia. Se cubrió con el chal y siguió a Amir hacia la noche. El valle parecía diferente bajo la luna. El arroyo brillaba. Las colinas eran formas más oscuras contra el cielo. El círculo de piedra en la cresta más alejada se encontraba en una mancha de luz pálida. Harry pudo sentir la línea allí desde el momento en que salieron. Tarariba bajo la hierba, contento y alerta. A medida que subían, ese zumbido cambió. Una nota fina y quejumbrosa es. Y había envuelto alrededor del pulso constante. Amir hizo una mueca. ¿Puedes ver eso? Preguntó. Hermione asintió. Se siente mal, dijo. Como una quemadura sobre la piel vieja. Ron se estremeció. No puedo sentir nada y ambos parecen inquietos, dijo. Eso es suficiente para mí.
En lo alto de la cresta, el círculo de piedras estaba claro. Amir se detuvo justo afuera. Se agachó y puso la mano en el suelo. Harry cerró los ojos y extendió la mano también. El nodo aquí era fuerte, primo del que la espada había despertado en las montañas. Envuelto alrededor de los hilos exteriores, un nuevo patrón asentaba como una red. No fue profundo, rozó la superficie, saboreando las líneas que pasaban. Se sentía resbaladizo y delgado. El encanto no pertenece aquí. Es inteligente, dijo Hermione en voz baja. No intenta agarrarse a la línea. Simplemente se sienta cerca de ella y observa la forma en que se mueve. Cada vez que alguien salta, el amuleto registra la dirección y el tamaño del movimiento. Amir gruñó. Malfoy inteligente, dijo. Lo suficiente como para resultar irritante. No lo suficiente como para respetar el terreno en el que lo puso. Harry abrió los ojos. ¿Cómo lo cortamos sin cortar la línea? Preguntó. Hermione señaló tres de las piedras. Tiene tres anclas, dijo. Aquí, y aquí. Ahí es donde el encanto se une al mundo. Si rompemos esos vínculos, todo debería desmoronarse. Amir miró a Harry. A la espada no le gustará que la utilicen en un truco tan pequeño, dijo. Fue forjado para un trabajo más grande. Debes pedir menos, no más. Un toque ligero. Harry asintió. Desenvolvió la espada y se acercó al círculo. El aire se sintió más frío tan pronto como cruzó el umbral invisible. El encanto lo notó. Sintió el fino patrón alrededor del nodo temblar, luego tensarse. Reconociendo el sabor de la misma magia que había recorrido la línea hasta la choza. Mi conoce, dijo. La voz de Hermione llegó desde afuera. Entonces no le dé tiempo para pensar, dijo. Primero las cicatrices, después los sentimientos. Respiró hondo y dejó que su poder se filtrara en la espada. No lo envió a la línea. Lo mantuvo justo en la superficie, a lo largo de los hilos exteriores donde se encontraba el amuleto. El amuleto intentó alejarse de él. Se deslizó a lo largo del nodo, buscando un lugar donde esconderse en el ruido del pulso natural. No había ningún lugar a donde ir. Se centró en el primer ancla que Hermione había señalado. Un pequeño nudo de magia extraña se aferraba a la base de una piedra. Dejó que la espada tocara ese nudo. El metal no cortó la roca. Cortó el amuleto de la piedra. La primera ancla se rompió con una sensación diminuta y aguda, como si se rompiera un mechón de pelo. El delgado patrón alrededor del nodo se redujo. La nota quejosa en la línea vaciló. Los hombros de Hermione cayeron un poco. Uno, susurró. Pasó a la siguiente piedra. El segundo ancla luchó con más fuerza. Intentó hundirse más profundamente cuando se acercó. Retiró su magia por un momento. Luego la envió hacia adelante en un corte rápido y limpio en lugar de un empujón lento. El ancla no tuvo tiempo de zafarse. Se rompió. La nota quejosa volvió a sonar. Ron exhaló. Por favor, di que eso es todo. Dijo Ron. Uno más, respondió Hermione. Harry caminó hacia la tercera piedra. La última ancla estaba más arriba, casi en la cima. Tuvo que levantar la espada por encima de su cabeza para alcanzarla. Sus brazos protestaron. Lo hizo de todos modos. Tan pronto como la punta de la hoja tocó el amuleto, este se encendió. El poder corrió a lo largo del delgado patrón y trató de precipitarse hacia la espada. Por un momento, sintió a alguien al otro lado de la línea. No es una mente plena. Un rastro. Una firma de la persona que lo había emitido. Frío. Pulido. Demasiado satisfecho consigo mismo. Lucio. La magia intentó meterse en su hechizo y seguirlo hasta el valle, hasta la cabaña. No le dio tiempo. Golpeó su intención a través de la espada. No, dijo en voz alta. La palabra sonó en el círculo. No puedes ver. El ancla se partió. El encanto se derrumbó. La nota quejosa se cortó de inmediato. El nodo volvió a terrorir. Harry retrocedió tambaleándose. Hermione lo agarró de la manga. Te tengo, dijo. Ron miró dentro del círculo.
Se ha ido, pregunto. Harry asuko. Solo sintió el pulso natural de la línea. Sí, dijo. Se ha ido. Quienquiera que lo haya colocado sobre que se rompió. Pero no vieron donde estaba cuando murió. La espada bloqueó esa parte. Amir entró en el círculo y puso ambas manos sobre la piedra más cercana. Cerró los ojos y asuko durante un largo suspiro. Luego asintió. Limpio, dijo. No más trucos extranjeros. Hermione dejó escapar un suspiro de alivio. Ron se dejó caer en el césped. Me gustaba dormir mejor que esto, dijo. Deberíamos hacer más de eso y menos cortar maldiciones nocturnas. Harry enfundó la espada en su funda. No fue demasiado, le preguntó a Amir en voz baja. Usarlo así, en algo tan pequeño. Amir lo estudió. La espada fue forjada para responder a la tierra, dijo. Parte de ese trabajo es mantener las serpientes fuera de su piel. Esto cuenta. Solo tenga cuidado de no alcanzarlo cada vez que alguien se golpea un dedo del pie. Debe tocar el mundo para obtener cicatrices reales. No rasguños en el ego. Harry asintió. Lo sé, dijo. Simplemente no me gustó la idea de que Malfoy hubiera dejado su hula en el nodo. Me sentí mal. Hermione se estremeció. El sobre que se rompió, dijo. El sobre que alguien lo cortó. Eso no lo hará feliz. Ron resopló. Bien, dijo. Lucius Malf. Hoy se despertó antes del amanecer con una sacudida. Su varita, sobre la mesa al lado de su cama, vibró una vez. Lo recogió de inmediato. Un amuleto que había colocado en una vieja piedra en el campo acababa de morir. Sacó las piernas de la cama y caminó hacia la ventana. Afuera, con solo el primer palido indicio de luz en el horizonte. Golpeó el cristal con la punta de la varita. Apareció un patrón tenue. Líneas y puntos que mostraban las últimas notas del hechizo de observación antes de que se rompiera. Observó mientras brillaban. Dirección. Intensidad. Romper. Sus labios se estrecharon. El hechizo había visto algo poderoso avanzar a lo largo de la línea. Había rastreado el eco hasta un valle. Entonces alguien lo había sentido. Alguien lo había cortado por completo. No forzado. No quemado. Cortar. Lucius sonrió lentamente. Entonces, murmuró. No te gustaron mis dedos en tu pequeño camino secreto. No podía decir exactamente dónde estaba el valle. El encanto no había durado lo suficiente. Sabía aproximadamente de qué parte del país procedía el eco. Sabía que alguien con suficiente sentido común para ver un hechizo de observación de líneas también había tenido una herramienta lo suficientemente afilada para eliminarlo. Dumbledore otra vez. Tenía su estilo. Lucius aún no sabía acerca de la espada, pero sabía que cualquier cosa que Dumbledore estuviera escondiendo valía tanto esfuerzo. Él seguiría mirando. Un amuleto había muerto. Siempre podría poner más. Sería más cuidadoso la próxima vez. Regresaron a la cabaña sin que nadie se quejara. Apenas. Las piernas de Harry se embeliban con cada paso que bajaba de la cresta. Hermione se mantuvo lo suficientemente cerca para atraparlo si tropezaba. Ron bostezó cada dos alientos. Amir avanzaba con el paso firme de alguien que había caminado por el valle con peor tiempo y con peores noticias. En el interior, la habitación todavía conservaba el calor de antes. Hermione cerró la puerta y se apoyó contra ella por un segundo. Necesitamos una mejor manera de mantenerlos fuera de las líneas, dijo en voz baja. No podemos pasar todas las noches haciendo esto. Amir asintió. Hay formas de difuminar el sabor de este nodo, dijo. Viejos trucos. Podemos hacer que sea más difícil para los hechizos externos conseguir un control claro. Ese será el trabajo de mañana. Esta noche dormirás. Ron gimió de acuerdo. Harry dejó la espada y se dejó caer en su jergan. Sus ojos se cerraron casi antes de que su cabeza tocara la manta enrolada que le servía de almohada. Justo antes de que el sueño lo arrastrara hacia abajo, sintió él. A mano de Hermione descansar por un momento en su brazo. No te metas en la cicatriz de otra persona sin mí, murmuró.
Logro esbozer una leve sonrisa. No me atrevería, dijo. Su mano aprieto una vez y luego la retiro. Casi se había ido cuando sintió el ligero roce de algo cálido en su frente, justo encima de la cicatriz. Parpadeó para abrir los ojos el tiempo suficiente para ver el rostro de Hermione muy cerca del suyo. Con las mejillas sonrojadas, los ojos preocupados y molestos en igual medida. Me asustaste, susurró. Luego lo besó, rápido y firme, justo en la boca. Su cerebro se detuvo. Cuando él recordó cómo pensar. Ella se había apartado y se había arrastrado hasta su propia cama. Ella se dio la vuelta, con los hombros tensos. Ron, ya medio dormido, hizo un ruido confuso y se dio la vuelta. Harry yacía allí con los labios hormigueando y el corazón latiendo rápido por una razón muy diferente a la magia. Quería decir algo. Su lengua no parecía saber por donde empezar. Al final, lo único que logró fue un sonido ronco. Suave y, lo siento. La voz de Hermione volvió, amortiguada por la almohada. Bien, dijo ella, no lo vuelvas a hacer sin previo aviso. Sonrió a la oscuridad. El sueño se apoderó de él con el sonido del line zumbando bajo el vale y el recuerdo de su beso angelido. La mañana llegó con una luz tenue y olor a gachas. Amir ya lavaba horas despierto. Tenía lin. Ellas de tiza y guijarros sobre la mesa cuando bajaron la escalera a tropezones, adormecidos y regidos. Ron bostezó tan fuerte que se le partió la mandíbula. Tuve un sueño muy extraño, dijo. Había piedras, y Malfoy, y un triángulo que no desaparecía. Luego me desperté y hay piedras otra vez. No estoy seguro de cuál es peor. Las mejillas de Hermione se sonrojaron mientras evitaba mirar directamente a Harry. Intento no mirar la boca. Amir golpeó la mesa. Hoy, dijo, trabajamos para hacer que este vale sea más difícil de oler desde afuera. Difuminaremos el sabor del nodo sin opacarlo. Bien, sa en elo como poner una capa sobre el fuego para que sientas el calor pero no el humo. Ron cogió un cuenco. Sencillo, dijo. Solo tenemos que evitar que un número desconocido de viejos magos. Engridos metan sus narices en nuestros asuntos mientras le arrancamos pedazos al señor oscuro. Sin presión alguna, Harry tomó su cuchara. Los gachas sabían mejor que cualquier cosa que hubiera comido en días. Se sentía cansado hasta los huesos, pero había estabilidad bajo el cansancio. Habían cortado un horcrux. Habían mantenido el vale invisible por ahora. Tom sabía que algo andaba mal. Malf. Hoy sabía que alguien había cortado su encanto. El tablero se había movido. Harry encontró los ojos de Hermione por encima de la mesa. Ella le sostuvo la mirada durante un segundo y luego asintió levemente y con fiereza. Ron golpeó su mano al lado del mapa. Entonces, dijo Ron, ¿cuál es el siguiente en la lista de ideas terribles que de alguna manera también son las únicas que funcionan? Amir sonrió, delgada y aguda. A continuación, dijo, enseñaremos a la tierra cómo mentir por ti. La cicatriz de Harry emitió un leve y incómodo latido. La espada estaba apoyada contra la pared, silenciosa y lista. Afuera, la línea del valle zumbaba. A lo lejos, en un bosque oscuro, un espectro albergaba un nuevo miedo. El trabajo apenas había comenzado. Al principio la tormenta no parecía gran cosa. Ari lo notó como una mancha en el borde del cielo del valle mientras raspaba lo último de su avena del cuenco. Una fina mancha gris, baja sobre la cresta más alejada, donde la línea en el círculo de piedra había zumbado bajo sus pies la noche anterior. Frunció el ceño y se acercó a la ventana. Es demasiado pronto para eso, dijo Amir detrás de él. El clima no está bien. Hermione se paró junto al hombro de Harry. Su cabello todavía estaba húmedo por el lavabo, los rizos se rezaban un poco con el air cálido de la cabaña. Llegó rápido, dijo. No había nada allí cuando nos despertamos. Ron se arrastró hasta la mesa con su plato en ambas manos. No me importa el clima mientras permanezca afuera, murmuró.
mi duelen las piernas, mi duele la cabeza, mi duelen partes de mi que no sabía que tenía. Amir no respondió. Paso junto a ellos hasta la puerta y la abrió. Entró air frío. Sabía a hierro y piedra mojada. Harry lo siguió hasta el pequeño trozo de césped. El cielo sobre la mayor parte del valle todavía estaba despejado. Azul pálido, con algunas nubes finas. El arroyo brilló. Los pájaros cantaron. Más allá de la cresta más alejada, las nubes se habían espesado hasta formar una banda oscura que no se movía con el viento. Estaban allí, bajos y pasadas, como si alguien los hubiera inmovilizado. Los pelos de los brazos de Harry se erizaron. Esa no es una tormenta normal, dijo. Amir asintió una vez. La señora nos advirtió que la tierra respondería cuando usaras la espada en una cicatriz verdadera, dijo. Pensé que se refería a las líneas. No esperaba que su propia gente viniera tan pronto. Hermione se puso rígida. Los dijo. ¿Crees que son ellos? Ron hizo un pequeño sonido. Simplemente fuimos a una choza maldita, dijo. Cortamos un alfiler de alma del suelo. Esquivamos un hechizo de espía en medio de la noche. Ahora recibiremos la visita de los ¿Hay alguna razón por la que no pudimos haber especiado estas cosas? La boca de Amir se torció, pero sus ojos permanecieron serios. El momento cuando se rompió el anillo habría requerido todos los nodos de esta parte del país, dijo. Los círculos sienten ese tipo de sacudidas. Algunos de ellos durante mucho tiempo. Esto los despertó. El resurgimiento siempre iba a suceder. Esperaba más tiempo. Hermione miró a Harry. Dijiste que la mujer en la piscina insinuó eso, dijo. Que cuando la espada de Arturo volviera a usarse, los antiguos tratados despertarían con ella. Harry recordó el cielo rojo en el círculo la espiga negra, los ojos de la señora cuando le preguntó de qué lado quería la tierra. Ella lo hizo, dijo en voz baja, pensé que se refería a cuando terminamos. No después de un tambor. Ron miró desde la cresta hasta la espada apoyada dentro de la puerta. ¿Necesitamos ocultar eso? Preguntó. O agitarlo. Amir negó con la cabeza. Si hubieran querido venir en secreto, se habrían encontrado con una niebla que nunca se disipó, dijo. Elegiron una tormenta donde todos en el valle pueden ver las nubes. Quieren hablar. Miró a Harry. Preguntaron por ti, dijo. Tú eres quien tomó la espada de su círculo. Tú eres quien sangró en sus piedras. Quieren ver si todavía sabes lo que prometiste. La cicatriz de Harry le produjo un dolor leve y constante. No el agudo ardor de la ira de Tom. Algo mayor. Entonces nos vamos, dijo Harry. Hermione respiró hondo. Ron hizo una mueca. Por supuesto que sí, dijo Ron. ¿Por qué no caminaríamos directamente hacia una tormenta con una espada legendaria y una cabeza llena de problemas de Horcrux? Amir esbozó una leve sonrisa. Trae tus notas, le dijo a Hermione. Traigan su varita, los dos. Traigan la espada, Harry. No vamos a entrar en este círculo como suplicants. Vamos como personas que ya han hecho algo que importa. Cuando llegaron a la cresta, la tormenta había bajado más. Las nubes rozaban la cima de las piedras. El aire dentro del círculo era denso y frío. Gotas de agua flotaban en el aire sin ser del todo. Como si la lluvia hubiera olvidado hacia donde bajaba. Harry se detuvo justo afuera del ring. Cada parte de él quería dar un paso atrás y al mismo tiempo entrar directamente. La línea bajó. Las piedras zumbaban más fuerte de lo que jamás le había sentido. Se sentía abarrotado. Hermione se estremeció. Es como la primera vez, dijo. Solo que más fuerte. Ron hinchó las mejillas. Me gusta. Ria que const que todavía creo que esto es una locura, dijo. Entonces me quedaré calada y dejaré que la gente inteligente hable con las fuerzas antiguas. Amir entró en el círculo sin dudarlo. El aire se agitó a su alrededor. Amir, hijo de nadie, dijo con esa cadencia más antigua que había usado junto a la piscina de la montaña. Vengo como he venido antes. Traigo al muchacho con la espada que arrojaste.
Trego su escudo y su testimonio. Harry se dio cuenta un segundo después de que se refería a Ron y Hermione. Hermione se enderezó. Ron dejó de moverse de un pie a otro. Harry respiró hondo y cruzó la línea de piedras. El air cambió de inmediato. Sonido atenuado. Los ruidos del valle en el exterior se desvanecieron. Lo único que podía ver con claridad eran los latidos de su propio sí. Horizon y el suave silbido de la extraña lluvia que se movía contra las rocas. Hermione entró por su hombro derecho. Ron a su izquierda. La espada la pasaba en la espalda donde la había colgado en su envoltura. Casi cálido. Por un momento el círculo estuvo vacío. Entonces la luz brilló sobre la piedra central. No vino de arriba, surgió de la propia piedra. Un brillo pálido, como la luz del sol en aguas profundas. La señora salió de esa luz. Tenía el mismo aspecto que en la piscina. Pelo oscuro, pies descalzos, vestido sencillo que no se movía del todo con la brisa en el círculo. Sus ojos eran del color del lago en su visión. Ella sonrió sin mostrar los dientes. No cortaste la púa negra cuando tuviste la oportunidad, dijo. Bien, significa que te pueden enseñar. En su lugar, usaste mi espada maestra en tu propia tierra. Measure. Harry inclinó un poco la cabeza, sin quitar los ojos de encima. Tomamos una de sus anclas de un nodo, dijo. La tierra ali se siente menos herida. Él sabe que falta. La dama asintió. La conmoción se extendió a lo largo de las líneas, dijo. Despertó más que el suelo. Despertó círculos que habían estado dormidos desde la época en que los hombres nos pedían nombres para sus reyes. Algunos están contentos, otros no. Por eso estoy aquí. Hermione se aclaró la garganta suavemente. Complacida y no complacida con qué, preguntó. Que alguien finalmente hizo algo con las cicatrices. O que alguien tocó esos nódulos sin preguntar primero. La mirada de la dama se dirigió hacia ella. Tú eres la mente de tinta, dijo. La que dibuja lo que on no puede sentir. Ves patronas antes de que terminen de tejer. Eso es útil. También peligroso. Hermione se sonrojó pero levantó la barbilla. Es mejor que no verlos en absoluto, dijo. La boca de la dama se curvó. Es cierto, dijo. Se volvió hacia Harry. Se avecinan tres tipos de tormentas, dijo. La primera es tu pequeña guerra de magos. Un hombre que se desgarró su propia alma para engañar al final, ahora enojado porque faltan piezas. Ese es tu problema. Solo me importa donde muerden el suelo sus trucos. La cicatriz de Harry palpitó una vez. El asintió. El segundo, continuó la señora, es el trueno en sus ministerios. Hombres con túnicas que piensan que el papel es una jaquiza. No les gustará que las líneas se muevan de maneras que no pueden cantar. Eso ya ha comenzado. Lo han visto en leader. As y en amuletos colocados donde no pertenecen. Hermione le lanzó una mirada a Ron. Ron hizo una mueca. Estaba tratando de ayudar, murmuró. La dama ladeó la cabeza. La intención importa, dijo. Así es el resultado. La respuesta de tu hermano ahora tiene dos olores. Uno de familia, uno de serpiente. Ron tragó. Lo sabemos, dijo. Estamos tratando de solucionarlo. Lo eres, estuvo de acuerdo. La tercera tormenta es nuestra. Ella levantó la mano. El air sobre las piedras se estremeció. Por un momento, Harry no vio la cresta sino un destello de otros lugares. Una arboleda donde cada hoja brillaba débilmente. Una ruina medio tragada por raíces y musgo. Un lago envuelto en una niebla que no tocaba el agua. Líneas de poder las atravesaban a todos, brillantes y claras. Tenemos círculo. Es que quedaron enterados cuando los de su especie construyeron carreteras, dijo. Tenemos puertas que se cerraron cuando los de tu especie hicieron leyes que nos nombraron criaturas y molestias. Alge, unas de esas puertas se agrietaron cuando tu señor cortó su alma. Otras se cerraron con más fuerza. Ahora que le has sacado uno de sus clavos, la tensión ha cambiado. Se han abierto puertas viejas. Lo, es hadas que no recuerdan tu rostro han salido.
Harry sintió el peso de su mirada. Los despertaste, dijo, con mi espada y tu elección. Así que estarás frente a ellos cuando vengan a preguntar quién te enseñó la mano. Ron dejó escapar un suspiro. Así que no hay presión alguna, dijo en voz baja. Los dedos de Hermione rozaron su manga en un rápido apretón de advertencia. Amir se aclaró la garganta. ¿Qué quieren tus círculos? Preguntó. Palabras en pergamino. Sangre. Tierra. Los ojos de la dama se posaron en él. Tu. Caminante de piedras. Sabes la respuesta, dijo. Queremos respeto por las líneas. Queremos que sus consejos recuerden que la tierra no es solo algo donde construyen edificios. Queremos tener voz cuando deciden lanzar magia de guerra en lugares que todavía llevan nuestras marcas. Ella asintió hacia Harry. También queremos asegurarnos de que el niño que porta nuestra espada no olvide quién se la dio cuando sus ministros gritan lo suficientemente fuerte como para ahogar sus propios pensamientos. La voz de Dumbledore llegó desde el borde del círculo. Preferiría que no le gritaran nada, dijo. Todos se volvieron. El director estaba justo fuera del círculo de piedras. La lluvia de la tormenta goteaba sobre su túnica. Su barba parecía húmeda. Sus ojos eran agudos y cansados al mismo tiempo. Ho la línea saltar cuando llegó. La señora debe haber dejado caminar por su propio camino. Albus de la guardia larga, dijo. Veniste rápido. Entró en el círculo y inclinó la cabeza. Cuando el cielo del valle se vuelve extraño, presto atención, dijo. Cuando el que arrojó una espada en la cara de mi alumno llega al círculo de mi mentor, me apresuro. Ron murmuró, bien, en voz baja. La señora volvió a sonreír. No se lo tiré, dijo. Le ofrecí. El sangró por ello. Eso es algo diferente. La boca de Dumbledore se torció. Las palabras importan, dijo. Por eso necesitamos tener esta conversación ahora, antes de que mi ministerio escuche rumores sobre en. Ubs extrañas y decida aprobar una ley contra las tormentas. Hermione resopló a su pesar. Eso suena como fudge, dijo. La dama pareció divertida. Su ministro es un hombre pequeño con un gran miedo, dijo. Él se preocupa más por su sila que por su mundo. No es él quien me importa. Su mirada volvió a Harry. Cortaste un ancla en un lugar donde uno de nuestros propios círculos se rompió hace mucho tiempo, dijo. La tierra ali nos recuerda tan bien como recuerda la maldad de tu señor. Por eso el impacto llamó nuestra atención. Ya has despertado a tres viejos tribunales sin querer. Si sigues cortando, despertarás más. Harry tragó. ¿Qué quieren de mí? Preguntó. La dama ladeó la cabeza. Primero, dijo, queremos que sigas cortando. El señor de las serpientes nos ofende. El taló su pequeña inmortalidad en nuestra piel. Quitale las uñas. No lloraremos. Ron parpadeó. Eso suena casi fácil, dijo. La dama arqueó una ceja. Nada de lo que digo es fácil, respondió. Escucha el segundo deseo antes de empezar a sonreír. Hermione se inclinó un poco. Estamos escuchando, dijo. En segundo lugar, dijo la señora, queremos que recuerdes que cada vez que usas esa joya en una cicatriz, cambias la forma en que se sienten las líneas. Eso tiene consecuencias, algunas buenas, otras malas. Debes decirnos donde planeas cortar a continuación. Te diremos que círculos corres el riesgo de despertar. A cambio, mantendremos lo peor de nuestras propias tormentas lejos de las pequeñas mentes que se romperían bajo ellas. Dumbledore asintió lentamente. Coordinación, dijo. Un mapa compartido. La señora inclinó la cabeza. Tienes edad suficiente para comprender que el poder compartido es más importante que el poder aislado, dijo. En tercer lugar, queremos tener voz cuando trates con tu ministerio. Tienes personas que se autodenominan protectores de criaturas mágicas. No saben nada de nosotros. Queremos que eso cambie. Los ojos de Hermione se iluminaron a pesar de la tensión. ¿Quieres representación? Dijo. En el ministerio. O al menos en cualquier consejo que se ocupe de la guerra y de las líneas. Palabras otra vez, dijo la señora.
C. Ron se Rosco el Coelho. Como te imaginas eso, pregunto. Entras al vestibulo del Ministerio y tomas un boleto numerado. Hermione le dio un codazo. La señora sonrió. No del todo, dijo. Pero hemos entrado en tus pasillos antes cuando nos convenía. La diferencia ahora es que preferimos no hacerlo como fantasmas o amenazas. Preferimos que uno de los toyos hable por nosotros cuando los ancianos discuten. El caminante de piedras, la mente de tinta, el chico con la espada, el que tiene demasiados hermanos, el anciano con demasiados arrepentimientos. Ron parpadeó. Nos quieres en la habitación, dijo. Sí, dijo simplemente. La expresión de Dumbledore se tensó. Al ministerio no le gustará eso, dijo. Duran que les estás obligando a actuar. La dama se encogió de hombros. Son libres de que les gusto no lo que quieran, dijo. Nuestros círculos no les piden permiso para existir. Harry volvió a sentir el peso de sus ojos. La guerra con Tom no esperara a que Fudge se acostumbre a la idea de tener a fi en sus pasillos, dijo. No podemos hacer comprender las líneas antes de eliminar todas las cicatrices. Necesitamos un plan que funcione mientras él sigue fingiendo que nada de esto es real. Hermione asintió. Aquí es donde entran la política y el engaño, dijo. No necesitamos que Fudge entienda todo. Solo necesitamos que ajuste su comportamiento de manera que nos ayude a nosotros y no a Tom. Ron miró entre ellos. Dices eso como si tuvieras una idea, dijo. La boca de Hermione se apretó. Tengo varias ideas a medias, dijo. Pero Ron es mejor transformándolos en movimientos. Tanto Ron como la dama parecieron sorprendidos. Ron se sonrojó. Realmente no lo soy, dijo. Lo eres, dijo Hermione. Ves el tablero cuando el resto de nosotros estamos mirando una pizza. Harry encontró los ojos de Ron. Ella tiene razón, dijo. Viste como usar la carta incluso cuando fue un error. Tú eres quien piensa en términos de hacia donde se moverá la gente cuando entra en pánico. Ron cambió su peso, incómodo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que me pides que planifique? Dijo. Un consejo de guerra humano fi. Porque eso suena como algo para lo que no estoy calificado. Dumbledore se sentó en una de las piedras. Sus rodillas crujieron un poco. Necesitamos hacer tres cosas a la vez, dijo. Necesitamos seguir cortando las anclas de Tom. Necesitamos evitar que sus amigos sigan nuestros pasos. Necesitamos cambiar la forma en que el ministerio mira las líneas y las criaturas que las caminan, sin permitir que Tom use ese sauce a su favor. Miro a Ron. Ya sabes como hablan tanto mi orden como tus hermanos, dijo. Sabes como piensa un funcionario asestada. También sabes como reaccionará un hombre burlón como Lucius Malfoy cuando piensa que alguien ha tomado algo que debería pertenecer. Úsalo. Díganos donde pinchar y donde dejar el cebo. Ron lo miró fijamente. ¿Quieres que te ponga una trampa? Dijo lentamente. Con el ministerio a un lado, fi al otro, los amigos de Tom husmeando y nosotros en el medio con una espada atada a la tierra. Sí, dijo Dumbledore. Ron trago. Correcto, dijo. Sin presión, se frotó la cara con ambas manos y respiró hondo. Bien, dijo. Lo primero, dejamos de actuar como si pudiéramos mantener todo en secreto para todos. Eso nunca funciona. La gente adivina. La gente chismea. Las personas equivocadas escuchan. Así que elegimos quien escucha que parte de la verdad. Hermione asintió. Fugas controladas, dijo. Ron la señaló. Exactamente, dijo. Los fi quieren a alguien en la sala cuando el ministerio habla de líneas. El ministerio no los invitará a entrar a propósito. Así que le damos al ministerio algo que los asuste lo suficiente como para aceptar ayuda, pero no tanto como para que envíen horrores por todo el campo y recorren todos los círculos a la vista. Harry frunció el ceño. ¿Cómo se ve eso? Preguntó. Pensó Ron. La historia de la choza, dijo al fin. No con horcrux, fi y Excalibur. Solo el hecho de que alguien quitó you.
Na maldición muy antigua de un pedazo de tierra y la tierra casi retrocedió. Dejamos pasar que el ministerio no lo estaba vigilando y que si hubiera salido mal, una aldea al otro lado de la colina lo habría sentido. Los ojos de Hermione se abrieron mientras lo seguía. Entonces se sienten culpables por no verlo, dijo. Y les preocupa que haya más cosas similares. Eso los empuja a escuchar si algo. Uien se ofrece ayudarlos a mapar los pies cicatrices. Ron asintió. Aquí es donde entra Dumbledore, dijo. Aparece con un mapa bonito y ordenado de algunos nodos seguros y se ofrece ayudarlos a establecer un nuevo comité. Uno que se ocupe de los daños a la tierra antigua. Argumenta que necesitan personas en esa sala que entiendan más que hechizos de varita. Aquí es donde entran Amir y tal vez un enviado fi. Amir pareció impresionado a su pesar. Tienes una mente tortuosa, muchacho, dijo. Ron medio sonrió. Gracias a mi madre, dijo. Crecí viéndola mirar un montón de saus y convertirlo en desayuno, solo que con más magia. La dama parecía pensativa. Pondrías a uno de nosotros en ese comité, dijo. No como un arma, como una voz. Ron asintió. Si el ministerio cree que lo inv. Aterran a solucionar un problema que ignoraran, se comportaran mejor que si usted rompiera y comenzara a hacer demandas, dijo. Usted forma parte de ese comité. Insiste en que cualquier plan que ten. Gon para trasladar personas o ejercicios tenga en cuenta las líneas. Eso le da una manera de alejarlos de los círculos que no quiere que toquen. Hermione se mordió el labio. Y mientras están ocupados con eso, dijo, retomando la idea. Mantenemos nuestro verdadero trabajo en secreto. No les contamos sobre los horcruxes. No les decimos exactamente donde cortamos. Simplemente dejamos que su nuevo comité piense que están administrando viejos campos de batalla y rutas de trenes. Dumbledore golpeó ligeramente su rodilla con un dedo. También nos daría una manera de transmitir información a los oídos correctos sin que parezca que estamos escabullándonos, dijo. Si formo parte de ese comité, puedo usarlo para desviar recursos de cualquier lugar que planemos recortar a continuación. Menos posibilidades de que los horrores cometan un error en el momento equivocado. Harry se mordió el interior de la mejilla. Eso todavía deja a Tom y sus amigos, dijo. Lucius, los que ya saben que algo está pasando. Ron hizo una mueca. Eso nos leva al traidor, dijo. Hermione se enderezó. El de la carta, dijo. La persona que manipuló la publicación de la lechuza. La que añadió esa nota presumida. La expresión de Dumbledore se volvió plena. Tuve una charla con el hombre que visitó Lucius, dijo en voz baja. El director que conociste en esa desagradable habitación. Ha estado dejando que ciertas cartas pasen a ciertas manos. Se dice a sí mismo que lo hace para conservar su trabajo. No está marcado. Aun así, es un cobarde, no un fanático. La mandíbula de Harry se apretó. No lo dijiste, dijo. Quería estar seguro antes de involucrar en esto, dijo Dumbledore. Ahora estoy seguro. Se cruzó de brazos. ¿Rompiste sus juguetes? Preguntó. La boca de Dumbledore se torció. Rompí algunos de ellos, dijo. También le hice una promesa. Si continúa ayudando a Lucius de la misma manera que antes, lo veré encadenado. Si, en cambio, recibe mis instrucciones, lo mantendré fuera de Caban el tiempo suficiente para que sea útil. Hermione parecía inquieta. Lo estás convirtiendo en un agente doble, dijo. ¿Es eso seguro? No es seguro, dijo Dumbledore. Es necesario. Lucius confía en él lo suficiente como para usar sus canales. Eso significa que Tom también confiará en cualquier cosa que pase por ese camino. Si queremos darle información falsa a mi antiguo alumno, necesitamos a alguien como ese director. Ron resopló. Así que no nos deshacemos de la rata, dijo. Le enseñamos que dirección correr. Harry sintió que su cicatriz le daba un leve y frío cosquilleo. ¿Qué le vamos a dar de comer? Preguntó. Qué mentira,
Los ojos de Ron se desenfocaron por un segundo, como lo hacían cuando miraba un tablero de ajedrez. Le decimos a Lucius que la espada se va a mover, dijo. Ese Dumbledore está planeando sacarlo del valle y acercarlo a Hogwarts. Tal vez a alguna vieja ruina donde todos suponen que Arthur alguna vez fue. Un lugar con una línea fuerte que parece tentador. Hermione asintió lentamente. Un nodo cibo, dijo. En algún lugar que ya tenga una cicatriz, por lo que no se darán cuenta si las líneas saltan un poco. En algún lugar podamos prepararnos. Los ojos de la dama brillan. En algún lugar que toque uno de nuestros círculos, dijo. Para que cuando el señor de las serpientes entra, no encuentre una ruina tranquila. Encuentra una tormenta fi, Ron la señaló. Exactamente, dijo. Él cree que está tendiendo una emboscada a Dumbledore y robando la espada. Arreglamos que entra en un lugar donde a la tierra misma le gusta más Harry que a él. Donde los fi pueden deshacer sus maldiciones antes de que golpeen. Donde sus anclas son más débiles y las nuestras son fuertes. El corazón de Harry se aceleró. Estás hablando de llevar a Tom a una trampa construida en las líneas, dijo. No solo una habitación con barreras. Todo un nodo se volvió contra él. La boca de Amir se curvó en algo que podría haber sido satisfacción. Ahora estás pensando como un geoman, dijo. Hermione exhaló lentamente. Hay muchas maneras en que podrían salir mal, dijo. Si juzgamos mal las líneas, él podría apoderarse de ellas antes que nosotros. Si las tormentas fi son demasiado fuertes, podrían dañar a nuestra gente tanto como a la suya. Si el director entra en pánico y advierte a Lucius que la información es falsa, perderemos el camino. Ron se encogió de hombros. No hay manera de hacer un plan perfecto, afirmó. Solo podemos acumular las probabilidades. Elegimos un lugar donde la tierra odia las cicatrices del alma. Nos aseguramos de tener más anclas ali que él. Le decimos al director la mentira de una manera que le permita fingir que lo hizo por su propia seguridad. Personas así aprovechan cualquier excusa para sobrevivir. Dumbledore miró a la dama. ¿Tiene algún círculo que presentaría para esto? Preguntó. Uno que pueda capar el temperamento de Tom sin destrozarse. Él lo consideró. Hay un lugar, dijo por fin. Un anillo sí, cerca de un antiguo lago donde tu primer rey hizo una promesa. Las líneas ali son profundas. Recuerden su juramento y su error. Han estado en silencio, pero están escuchando. Si despertamos ese círculo con cuidado, podría contener una tormenta. El estómago de Harry dio un vuelco. ¿Quieres arrastrar a Tom a la orilla del mismo lago donde celebraste mi juicio? Dijo. La señora negó con la cabeza. No, dijo ella, ese lago pertenece a Blade y a mi propia corte. Este es otro, un círculo hermano. Sigue siendo nuestro, pero con más espacio para que tu gente se mantenga firme sin ahogarse. Hermione se mordió el labio inferior. Eso vinculará la guerra con las viejas historias de una manera que la gente se dará cuenta, dijo. Si alguna vez se corre la voz, te llamarán el nuevo Arthur. Harry hizo una mueca. Pueden llamarme como quieran cuando esto termine, dijo. En este momento solo quiero que los alfileres del alma de Tom salgan del suelo. Ron dejó escapar una breve risa. Me asegurar. De que cualquier balada futura si menos ridícula que los que le gustan a Percy, dijo. Amir levantó las manos. Suficiente planificación para un círculo en una cresta, dijo. Tenemos una forma. Os más de lo que teníamos hace una hora. Los detalles vendrán con mapas y más argumentos. Miro a la dama. Tú tienes tu opinión, dijo. Obtendrás un lugar en nuestros consejos. Recibirás una advertencia antes de que cortemos. A cambio, nos ayudarás a preparar el terreno para esta trampa y evitarás que tus primos más salvajes destrocen el país mientras lo preparamos. La señora lo miró. Pides mucho, dijo. Amir se encogió de hombros. Tú también, dijo. El silencio se prolongó durante un latido del corazón. Luego ella asintió. Muy bien, dijo. Tenemos un trato.
Las tormentas ya se están acumulando. Es measure apuntar a las que esconders. El resurgimiento sucederá nos gusta o no. Al menos de esta manera, algunos de los truenos caen donde elegimos. Se acercó a Harry, sintió que la temperatura bajaba un poco. Te llamaron caballero arcano y cosas peores antes de que esto termine, dijo en voz baja. No dejas que los nombres te coman. Eres un niño con una espada y una cicatriz, no una historia. Recuérdalo cuando empiecen a cantar. El trago. Lo intentaré, dijo. Extendió la mano y la tocó la frente ligeramente, justo encima de la cicatriz. Una presión fría se instaló allí, como la punta de un dedo de agua. Por eso, dijo, te daré un regalo más. Cuando estés en el círculo de la trampa y el señor de las serpientes, sentirás en qué dirección tira un latido antes de hacerlo. Úsalo, o morirás. A Harry se le cortó el aliento. Gracias, dijo. Ella sonrió una vez más. No me agradezcas hasta que sobrevivas, dijo. La luz alrededor de su cuerpo se iluminó. Camino hack. Ella atrás hacia la piedra como si fuera y desapareció. La extraña lluvia no ameno. Los nubes sobre la cresta se aflojaron y comenzaron a desplazarse como los normales. El sonido del valle volvió a llegar. Ron dejó escapar un largo suspiro y se dejó sar para sentarse en una de las piedras exteriores. Por favor, díganme que esa fue la conversación amistosa más aterradora que vamos a tener esta semana, dijo. Hermione se sentó a su lado, con las piernas temblando un poco. No fue hostil, dijo. Ella podría haber legado con maldiciones. Vino con condiciones. Harry se frotó la frente donde ella lo había tocado. Su cicatriz todavía le dolía, pero la sensación tenía una nueva capa. Una especie de borde claro en el fondo del dolor. Dumbledore lo observó de cerca. ¿Qué te dio? Preguntó. Una advertencia, dijo Harry. Y la oportunidad de ver los movimientos de Tom antes de que los haga. Si estoy prestando atención, Dumbledore asintió lentamente. Nos aseguraremos de que así sí, dijo. Pasaron el resto del día en la mesa de la cabaña. Los mapas cubrían la madera. Las notas de Hermione sobre patrones de anclaje se encontraban junto a los bocitos de nodos y círculos de Amir. Dumbledore agregó marcas para cosas seguras de mortífagos conocidos y puestos de vigilancia del ministerio. Ron tenía una marca de tinta en la nariz al mediodía y no se dio cuenta. Mira aquí, dijo, alando un punto donde varias líneas se cruzaban cerca de un lago en uno de los mapas más antiguos. Eso coincide con lo que describió la dama. Nodo profundo. Historias antiguas. No muy cerca de ningún pueblo grande. Hermione frunció el ceño. ¿Está tan cerca de alguna ruta de viaje escolar? Preguntó. No podemos arriesgarnos a que un grupo de estudiantes de Hogwarts terminen en medio de una tormenta por accidente. Dumbledore negó con la cabeza. No, dijo. El punto de aparición aprobado por la escuela más cercano está mucho más lejos. Este lugar ha estado abandonado durante mucho tiempo. La gente cuenta demasiadas historias de fantasmas sobre él como para construir cabañas cerca. Amir trazó las líneas con un dedo. Soportar peso, dijo. Si echamos anclas con cuidado y advertimos. Es al círculo antes de llevar la guerra al bord. Ron se echó hacia atrás, estirándos hasta que sus hombros se abrieron. Entonces ese es nuestro cibo nodo, dijo. Ahora necesitamos que la historia lo acompañe. Dumbledore se subió las gafas a la nariz. Hablaré con el director esta noche, dijo. Le diré que tengo la intención de mover algo precioso a lo largo de una ruta oculta por su propia seguridad. Mencionaré este lago como uno de los puntos de parada. No diré cuál es el objeto. Le dejaré asumir. Hermione mordió la punta de su pluma. Que él llene los vacíos con sus miedos, dijo. Lu, Sias echara un vistazo al patrón y decidira que debe ser la espada. Carrera hacia Tom con su descubrimiento. Tom no podrá resistir la idea de arrancar de tu mano la espada de un viejo rey frente a la tierra. El estómago de Harry se retorció de nuevo.
Todo en este plan depende de que tom se comport como creemos que lo hará, dijo. Si decide ignorarlo, o enviará un mortífago menor en lugar de ir el mismo. La trampa pierde la mitad de su mordisco. Amir se encogió de hombros. No se equivocan, afirmó. Pero tu señor no es bueno ignorando los insultos. Hizo horcruxes porque no podía soportar la idea de perder. La idea de que alguien más tenga una herramienta que pueda cortar su alma lo atraerá como el fuego. Ron apuntó la pluma a Harry. También tienes una parte de él en tu cabeza, dijo. Si alguien puede adivinar qué es lo que le hace temblar, eres tú. Harry hizo una mueca. Eso no es un consuelo, dijo. Hermione se acercó y le apretó la muñeca. Sigue siendo cierto, dijo. Go la noche antes de que terminaran de discutir sobre los detalles. Dumbledore se fue a la escuela con la promesa de encontrarse con el director en una habitación privada que no hizo eco. La dama se había llevado la tormenta consigo. Pero el cielo del valle ahora tenía un leve brillo, como si las líneas tuvieran más que decir. Harry permaneció despierto en su jardín más tiempo del que pretendía. Ron roncaba suavemente cerca. La respiración de Hermione era constante. Se quedó mirando las vigas oscuras y sintió el zumbido del valle. Habían cortado un ancla. Habían despertado círculos. Habían hecho un trato con los fi. Estaban a punto de tender una trampa a un hombre que había burlado a la muerte más de una vez. Su cicatriz latía. Por un instante sintió un escalofrío que no pertenecía al valle. A lo lejos, en algún hueco entre las arbolas, se agitó el espectro que quedaba de Tom Riddle. Harry no lo vio con claridad, pero sintió una olida de aire y un interés agudo y codicioso. La pérdida del anillo no lo había quebrantado. Lo había hecho concentrarse. Harry rodó sobre su costado y subió la manta. Pensó en la advertencia de la dama. Pensó en la mano de Hermione en su muñeca y su beso en la oscuridad. Pensó en Ron encorvado sobre mapas, murmurando sobre movimientos y contradicts. Pensó en la espada apoyada contra la pared, silenciosa y lista. Bien, susurró en la oscuridad. Ven entonces, pero elegimos el terreno. La línea bajo la cabaña respondió con un pulso constante, como el latido de un corazón. La tormenta fuera del valle se hizo más espesa en algún lugar fuera de la vista. La reunión había comenzado. Dumbledore regresó al valle con lluvia en la barba y nuevas líneas alrededor de los ojos. Harry notó las líneas primero. El director cruzó la puerta de la cabaña como si solo hubiera estado fuera una hora, no un día. Su túnica estaba húmeda, sus manos estaban firmes, su mirada tenía un cansancio que nada tenía que ver con la caminata. Amir levantó la vista del mapa sobre la mesa. Usted habló con sus hombres de periódico, dijo. Dumbledore asintió. Lo hice, dijo. El director entiende que sus opciones son ser útil o estar encadenado. Eligio ser útil. Lucy, tiene la historia que queríamos que tuviera. Ron se inclinó hacia adelante. El mordió, dijo Ron. Adecuadamente. Dumbledore tocó el mapa. Él cree que tengo la intención de trasladar un artefacto muy antiguo del valle a un nodo más seguro cerca de un viejo lago, dijo. Él cree que caminaré a lo largo de las líneas al anochecer dentro de 3 días y acamparé en ese nodo durante la noche antes. Es de dar el último paso de regreso a la escuela. La pluma de Hermione se cernía sobre sus notas. Y Lucius cree que el artefacto es la espada, dijo. La boca de Dumbledore se torció. Es imaginativo. En todos los aspectos que nos convienen, afirmó. Ya envió una lechuza. El director no vio las palabras, pero sintió como ardía la tinta. El mensaje se fue directo a la oscuridad. La cicatriz de Harry sintió un leve y frío cosquilleo. Él sabe dónde encontrarnos, dijo Harry. Dumbledore lo miró. Sí, dijo. Al menos él cree que sí. Ron exhaló. Entonces el cibo funcionó, dijo Ron. Arrastrará a Tom al lago. Nos aseguraremos de que el lago esté listo. Amir dio unos golpecitos en el círculo marcado con carboncillo cerca del borde de la página.
El circulo ali es profundo, dijo. Los lin. Ellas se cruzan bajo el agua y bajo la piedra. La corte de la dama no ha caminado por ali desde hace mucho tiempo, pero aún recuerdan la forma. Hermione se mordió el labia. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó. Para fiar anclas, hablar con los fi, planificar la pelea. 3 días, dijo Dumbledore. El director asuco a Lucius pedir una reserva de carruaje para ir a un pueblo cerca del lago para esa noche. También tendrá otros caminos, pero ese estros. Ron hizo una muca. 3 días para preparar una trampa para el peor mago oscuro de los últimos tiempos, dijo. Además de las tormentas fi. Además del ministerio vigilando el clima extraño. Nada simple en absoluto. Harry miró la espada apoyada en la pared. Le picaban los dedos. No tenemos tiempo para sentirnos preparados, dijo. 10. Hemos tiempo para establecer lo que podamos, advertir a quien debemos y luego confiar en que la tierra hará su parte. Amir asintió una vez. El niño aprende, dijo. No desperdiciaron los siguientes 3 días. Las mañanas iban al lago. El nodo se encontraba donde decía el mapa, en un hueco donde el suelo descendía hacia aguas tranquilas. En la orilla había viejos postes medio hundidos en el barro. Una vez alguien intentó construir un pequeño mule y se dio por vencido. El círculo no parecía gran cosa desde la distancia. Solo un anillo de piedras bajas medio ocultas por la hierba. Harry lo sintió desde el primer paso. El nodo ali no estaba en silencio. Zumbo incluso antes de que entraran, un pulso sólido y constante bajo el suelo. Se sentía más viejo que el valle, más viejo que la choza. Y sentía como un lugar que había presenciado muchas decisiones buenas y malas y seguiría observando más. Tan pronto como cruzaron las piedras exteriores, el aire se enfrió. La luz cambió. La señora ya estaba ali. Este círculo recuerda los juramentos, dijo, parada junto a la piedra central con los pies descalzos sobre la hierba corta. Los hombres alguna vez prometieron cosas aquí y luego los rompieron. Tu rey juró nunca alzar su espada contra la tierra misma. Sus hijos lo olvidaron. El nodo todavía carga con esa ira. Harry tragó. Y estamos a punto de arrastrar al mismo lugar a un mago que taló su alma en esa tierra, dijo. La sonrisa de la dama era tenue. Sí, dijo ella, es por eso que este terreno te ayudará si no repites el mismo error. No estás aquí para forzar las líneas. Estás aquí para cortarles los clavos. Amir camino en círculo con la mano rozando las piedras una por una. Las líneas aquí son fuertes, dijo. Se curvan bajo el lago y regresan bajo la colina. Hay lugar para una tormenta. Se rodeó y presionó la palma de su mano contra el suelo. Pido un favor, dijo en voz baja. Queremos usar tu fuerza para romper el control de un hombre, no para reclamar el nodo para nosotros. Ayúdanos a sujetarlo. Ayúdanos a soltarlo. No te encadenaremos. El aire en el círculo se espesó por un momento. Harry sintió una presión en sus oídos. El zumbido bajo sus pies subía y bajaba una vez, como un suspiro. Luego se calmó. La dama asintió. Te escucha, dijo. Soportará el peso. Ahora debes marcar tus anclas. Hermione se puso a trabajar. Ella había refinado su patrón de piedra de la choza. Este círculo llevaría más que un anillo. Aquí esperaban un cuerpo vivo y pleno y un alma que supiera torcar el suelo. Colocó 9 piedras alrededor del nodo central, no 5. Cada piedra tenía una runa diferente talada en ella, cubierta con hechizos que no tocaban las líneas en sí, solo la superficie. Estos levan nuestros escudos, le dijo a Harry mientras trabajaba. Si, ando tom nos lanza maldiciones a nosotros y al círculo, redirigiran parte de esa fuerza hacia los lados en lugar de hacia el nodo. Amir atrapara el resto. Ron cargó las piedras, se las pasó y luego dio un paso atrás para comprobar el patrón en busca de puntos ciegos. Si rompe uno de estos, dijo Ron, que espacio deja.
Necesitamos un camino para sacarte si te apresura atya la dama al mismo tiempo. Hermione ascendió. La brecha entre la séptima y la octava piedra es la línea de salida, dijo. Si todo sale mal, asamos ese. Se alinea con el camino más seguro de regreso al valle. Amir gruñó. Intentamos no utilizar eso. Dijo. Huir de una tormenta a menudo la invita a seguirla. Las tardes volvieron a pasar en el valle. Harry entrenó con la espada hasta que el sudor le entró en los ojos y sus brazos temblaron. Amir no le enseñó trucos nuevos. Taladró los mismos hasta que quedaron automáticos. Tom tirara del nodo rápidamente, dijo. Intentar arrancar las líneas que tienes debajo de los pies. No tendrás tiempo para pensar en formas extravagantes. Necesitas cortes simples. Dentro, fuera, bloqueando, girando. Hizo que Harry se parara descalzo sobre el césped con los ojos cerrados y sintiera pequeños cambios en el nodo mientras Hermione golpeaba piedras alrededor del borde. Izquierda, dijo Amir. Harry se movió antes de que terminara el turno, girando el pie y levantando la espada. Correcto, dijo Amir. Harry giró en la otra dirección, con la espada lista. De nuevo. Al final del segundo día, Harry pudo sentir el más mínimo tirón antes de que los hechizos de Hermione aterrizaran. También sabía dónde se rompía su equilibrio y dónde se mantenía. Hermione aprendió a leer la línea a su manera. Amir tenía sus pequeños hechizos de anclaje en nodos inofensivos. Observando cómo cambiaban los pulsos cuando movía una piedra o una barrera. Serás su segundo conjunto de sentidos, dijo. Ves patrones que él no ve. Cuando Tom tira, verás un camino a través de los nudos que él no sabe que existen. Dile donde cortar. Ron no abandonó el entrenamiento solo porque su trabajo estaba en el mapa. Amir no sabía ajedrez casero, pero sí tirar arena. Preparo escenario. En el valle con pequeñas piedras para los grupos de horrores, manitas para los mortífagos, palos para los círculos y hizo que Ron los moviera mientras Hermione y Harry planteaban problemas. ¿Qué pasa si Fudge envía horrores al lugar equivocado al mismo tiempo? Preguntó Hermione. Ron movió una piedra, luego les dejamos ver la tormenta desde la distancia, dijo. No lo suficientemente cerca como para morir. Lo suficientemente cerca como para creer que el comité necesita financiación. ¿Qué pasa si Lucius corre la primera vez que Tom se estremece? Preguntó Harry. Ron empujó una manita. Entonces no lo perseguiremos, dijo. Le dejamos correr con la historia de que su maestro no es intocable. El miedo funcionará más en sus círculos que cualquier discurso que pronunciemos. Por la noche, cuando estaban demasiado cansados para entrenar, se sentaban a la mesa con Dumbledore y Amir y repasaban el mismo plan una y otra vez. Tom intentara tomar el nodo tan pronto como entra, dijo Dumbledore una noche. Esperara que dependemos de protecciones lanzadas con varitas. No cree que la tierra misma pueda elegir contra él. Debemos dejarle creer eso durante el mayor tiempo posible. Harry se frotó la cicatriz. ¿Qué pasa si intenta montarme? Preguntó. ¿Cómo lo hizo en la cámara? ¿Cómo quería el fragmento cuando se rompió el anillo? El rostro de Amir se quedó inmóvil. Entonces espada es el último muro entre tú y él, dijo. Si eso sucede, te agarras y cortas por dentro en lugar de por fuera. Cortas su agarre desde el interior. Te dolera. No te matará si no lo sueltas. La mano de Hermione encontró la de Harry debajo de la mesa y apretó lo suficiente como para hacer daño. No lo sueltes, dijo. Él le devolvió el apretón. Estoy planeando ser muy turco, dijo. Al tercer día, el lago espero. Fueron al anacacer como estaba previsto. Dumbledore se apareció desde la escuela para encontrarse con ellos al pie de la colina. Su rostro estaba tranquilo. Su varita descansaba suelta en su mano. El director nos transmitió exactamente lo que queríamos, afirmó. Lucius envió una respuesta a través de canales que pensó que eran privados. Tom sabe que estaremos aquí. No podrá resistirse. Harry no dijo que su cicatriz ya le había dicho lo mismo.
El fragmento dentro de su cabeza había estado inquieto desde la mañana, moviéndose hacia el norte. Mientras caminaban hacia el lago, el dolor se agudizó. Está cerca, dijo Harry en voz baja. Amir los condujo al interior del círculo. La señora estaba allí nuevamente, pero no estaba sola. Dos figuras estaban, medio en la sombra. Uno tenía hombros anchos y ojos que brillaban levemente de color verde en la penumbra. El otro era delgado, con cabello del color de la escarcha y un cuchillo largo en el cinturón. Viejos tribunales, murmuró Amir. No solo la suya. La señora inclinó la cabeza. Ustedes pidieron nuestras tormentas, dijo. Estas son dos de las manos que los leven. No intervendrán plenamente en tu lucha. Antendrán el círculo firme cuando lo presiones con tus trucos. Harry hizo una reverencia a cambio. Gracias, dijo. El fue más alto asintió brevemente. No desperdicies nuestra ayuda, dijeron. Su voz sonaba espera, joven y vieja al mismo tiempo. El más pequeño sonrió con dientes afilados. Y no sar, añadieron. Es difícil rescatar a personas que se ahogan en sus propios negocios. Ron murmuró en voz baja. Me gustaban más los que solo hablaban con acertijos, dijo. Hermione le dio un ligero codazo. Concentrate, susurró. Ocuparon sus lugares. Hermione estaba parada junto a las piedras del ancla. Con la varita lista y las notas metidas en la manga donde podía mirarlas sin quitar los ojos del nodo. Ron tomó posición en el borde del círculo, cerca de la línea de salida planificada, lo suficientemente cerca como para verlo todo, lo suficientemente lejos como para enviar mensajes o lanzar hechizos donde fuera necesario. Amir se rodeó en el punto central del nodo, con la mano apoyada en el suelo y la otra sobre una piedra lisa que la señora le había dado. Dumbledore estaba entre el círculo interior y las piedras exteriores, un paso detrás de Harry, listo para dar un paso adelante si volaban maldiciones. Harry tomó su lugar cerca del medio, lo suficientemente lejos de Amir para no estorbar. La espada estaba en sus manos. Vibró una vez y luego se calmó. No necesitas buscar sus atracciones, dijo Hermione en voz baja. Estaba lo suficientemente cerca como para que Harry pudiera verla por el rabillo del ojo. Los sentirás, luego dices la dirección y yo ajusto los anclas. Entre nosotros, Amir y los mantenemos el nodo delante de él. Harry asintió. Izquierda, derecha, abajo, dijo. Simple. Él sonrió un poco. Puedes hacerlo de forma sencilla, dijo. La mayor parte del tiempo. Él le devolvió la sonrisa a pesar del nudo en el estómago. Ron levantó su varita. Aquí vamos, dijo. Última oportunidad para fingir que todos decidimos empezar a tejer. Harry respiró hondo. Demasiado tarde, dijo. Sintieron a Tom antes de verlo. El aire fuera del círculo se volvió más frío de repente. Los sonidos habituales de la tarde en el bosque alrededor del lago se cortaron. Sin pájaros, sin insectos, ningún crujido de pequeñas criaturas en la hierba. El fue al otro lado del ring se enderezó. El viene, dijo el más alto. El fragmento de la cicatriz de Harry chirrió sin sonido. Por un instante, Harry saboreó la ráfaga de una mente que una vez había llenado su cabeza en la cámara. Arrogancia, furia. Hombre, la señora ladeó la cabeza como si escuchara algo lejano. Está usando los huesos de otro hombre. Dijo. Crudo. Rápido. No durará si lo golpes. Las ramas de los árboles se partieron. Lucius Malfoy salió primero. Su cabello era perfecto. Su túnica limpia, pero el sudor brillaba levemente en su pálido rostro. Su varita estaba en su mano. Detrás de él venían otros dos mortífagos que Harry no reconoció por sus rostros, con las máscaras puestas y los ojos cautelosos. Detrás de ellos apareció una forma que hizo que a Harry se le revolviera el estómago. El hombre que salió de las sombras era alto, delgado y equivocado. Su piel tenía un tono gris, demasiado suave en algunos lugares y demasiado tirante en otros. Tenía los ojos rojos y las pupilas entrecerradas. Su nariz era chata,
sus manos harán largas y pálidas sobre la vara de tejo. Se movió como si él era su alrededor se inclinara un poco. Tom Riddle volvió a tener cuerpo. No es perfecto. Cada vez que daba un paso, el nodo temblaba en los oídos de Harry. El ritual que había construido este caparazón eco anclas en todo el país. Todo a la vez, la fuerza de esa atracción recorrió sus horcruxes y las líneas en los que excavan. Harry lo sintió como un chorrito en sus huesos. La boca de la dama se torció. Un trabajo feo, dijo en voz baja, se ha vuelto a clavar en el mundo con clavos robados. Eso lo es más pesado. Más fácil de cortar si sabes donde. Voldemort se detuvo justo afuera del círculo. Su mirada recorrió las piedras, Dumbledore, Amir. Luego aterrizó sobre Harry. Ah, dijo. Su voz tenía el mismo ronco suave que Harry recordaba desde la parte posterior de la cabeza de Quirrell. El chico de la cicatriz. Has estado ocupado. Harry levantó la espada. Pensé que te darías cuenta, dijo. Como se siente. Faltan algunas piezas. Los ojos de Voldemort se entrecerraron. Se supone demasiado, dijo. ¿Crees que un juego infantil con un diario y el anillo de un niño tonto marca la diferencia? Todavía estoy aquí, dio un paso adelante, hacia el borde exterior del nodo. Las líneas bajo tierra se estremecieron. Harry sintió el primer tirón. Abajo, dijo de inmediato. Apuntó con la punta de la espada a la tierra entre ellos. Tom alcanzó el nodo de la misma manera que lo había hecho en la choza. Pero con más fuerza, intentó empujar su voluntad hacia la línea y agarrarla, para que ésta lo sostuviera y arrojara el resto a un lado. El regalo de la dama agudizó la sensación de Harry. Por un instante, sintió la dirección de esa intención antes de que la magia aterrizara. Empujó su propio poder hacia la espada a lo largo de un camino que cruzaba el de Tom. La joya encontró el tirón y lo cortó de lado. Amir gruñó. Gritó Hermione. Ancla tres, bengala, gritó. La piedra que el anombró se iluminó. Su jaquiza envolvió la tensión repentina y la alejo del centro del nodo. El primer agarre de Tom se resbaló. Sus ojos brillaron. Interesante, dijo. La varita de Dumbledore se levantó. No es ni la mitad de interesante que lo que sucederá después, dijo. Volaron las primeras maldiciones. Voldemort no perdió el tiempo en el espectáculo. Un chorro de enfermiza luz verde salió disparado de su varita directamente hacia Harry. El escudo de Dumbledore lo encontró en el aire. El jaquiza salpicó de lado, sizando al golpear las piedras exteriores. Lucius y los otros mortífagos lanzaron maldiciones a los anclas, a Hermione y a Ron. Ron arrojó los escudos y los aterradores hacia atrás. Con los dientes apretados y los ojos fijos en sus manos, no en sus caras. Los fi no lanzaban hechizos como los magos. El más alto levantó los brazos. El viento rugió alrededor del círculo. Las maldiciones que habrían volado ampliamente se deslizaron a lo largo del viento, pasando de líneas rectas a curvas. Algunos cayeron al suelo fuera del ring. Algunos chisporrotaron en el aire cuando la tormenta se los tragó. El fi más pequeño piso una piedra y pisoteo. El nodo se estremeció. Harry sintió el pulso bajo sus pies torcerse y luego asentarse nuevamente en un nuevo ritmo. No intentó controlar eso. Les dejó marcar el ritmo y lo aguilaron. Tom intentó tomar el nodo nuevamente. Correcto, judío Harry. Sintió que el tirón se acumulaba cerca de una de las piedras del ancla. Hermione apuntó con su varita. Ancla cis, humeda, gritó. La piedra se atenuó por un breve segundo, alejando poder del camino que Tom apuntaba. Su agarre golpeó el vacío. Por primera vez, la frustración cruzó por el rostro de Voldemort. Aprendiste nuevos trucos, dijo. A Dumbledore siempre le gustó coleccionar juguetes perdidos. Una espada, un mago de la tierra. Algunos niños, ¿crees que esto te salvará? Harry dio un paso adelante, manteniendo la espada entre ellos. El sudor le corría por la espalda. No salvar, dijo. Dolido. Eso es suficiente por hoy. El giro. La espada no brilló. No estalló.
Simplemente se movia, limpio y preciso, a través del air entre ellos. Tom levanto un escudo, a la espada no la impor luz que pudiera rebotar. Era lo que hablaba por el propio nodo. Cuando golpeó el escudo de Tom, la barrera gritó. El sonido recorrió las líneas bajo tierra. Harry sintió la respuesta de las horcruxes. Primero sintió la ausencia del diario, un vacío donde debería haber habido una respuesta. Sintió el anillo faltante como un segundo agujero. Sintió que otros anclas flamaban. Uno hacia el lejano y frío norte. Uno debajo de una cueva cerca del mar. Uno atado a una serpiente que no estaba aquí. El que estaba en la cueva brilló con mayor intensidad. Tom había atado parte de su ritual para este cuerpo a través de ese ancla. Había alimentado de poder los huesos que ahora caminaban por aquí. La espada tocó el escudo. El nodo bajo el lago saltó. Los ojos de Hermione se abrieron como platos. Harry, gritó, está apoyado en el ancla de la cueva. Corta esa línea. Lo sintió ahora que él lo nombró. Un hilo de poder corrió desde debajo de sus pies a través del nodo, a lo largo de una línea, bajo piedra y agua, hasta una cueva distante llena de frío. Volvió a golpear y la puntería se desvió una fracción. La espada cortó, no el cuerpo de Tom, sino ese hilo. La luz atravesó su visión. El nodo rugió. Abajo, en la lejana cueva marina, un relicario gritó. Tom se tambaleó. Por un momento su cuerpo tembló. Las líneas de sus hombros se desdibujaron. Sus ojos se abrieron como platos. No, ceció. Harry empujó. La espada mordió la hebra con todo el peso del nodo detrás. Algo se rompió. Harry lo asucó entre dientes. El poder que había corrido desde la cueva hasta el caparazón de Tom se cortó. En esa cueva, el agua salada chocó contra una grieta en una roca y inundó un pequeño hueco. Un horcrux que se había creído seguro se ahogó cuando el hechizo que lo mantenía se rompió. El cuerpo de Tom se dobló. Cayó sobre una rodilla. Gritaron sus seguidores. Lucius intentó agarrar su brazo. Ron golpeó a Lucius con un aturdidor que lo levantó del suelo y lo dejó caer con fuerza sobre el césped. Uno de los otros mortífagos intentó apresurarse en el círculo. La dama chasqueó los dedos. Una fuerza invisible lo golpeó y lo arrojó contra un árbol. Sangre rociada. El fue más alto gruñó. No traigas tu pequeña guerra a mi tormenta, dijo. Voldemort se puso de pie. Su cuerpo prestado tembló. Su piel parecía más fina, como si apenas lo sostuviera. Miró a Harry. Te atreves, susurró. La cicatriz de Harry ardía. El dolor atravesó su cabeza. El fragmento dentro de él se reloj contra la puerta que tantas veces había imaginado. Por un momento, Tom no solo estuvo frente a él. Él estaba en él. Harry olió serpientes y piedra vieja. Volvió a ver las risas de la cámara. Probó el sabor de la choza, del anillo, de la cueva. Sintió que la voluntad de Tom buscaba sus manos, su voz, su magia. Hermione gritó su nombre. Harry, quédate aquí. No lo dejas entrar. La asucó entre la multitud. La voz de la señora llegó como agua fría. ¿Sabías que esto sucedería? Dijo. Córtalo. Primero adentro. Harry se aferró a la imagen de la puerta de piedra. Vio a Tom como una sombra presionando contra él, dedos largos. Ojos rojos, dientes al descubierto. Levantó la espada en su mente y la hundió entre la sombra y el marco de la puerta. El fragmento gritó. El dolor en su cicatriz se volvió blanco. Afuera, su cuerpo se sacudió. Cayó sobre una rodilla. La espada real en sus manos bajo. Luego se estabilizó cuando Hermione agarró su hombro por detrás y lo sostuvo. Respira, Judío. No estás solo. Espera. Forzó la entrada de aire en sus pulmones. La sombra volvió a arañarlo, intentando recorrer el camino entre el nodo y su mente. Volvió a golpear, dentro de su propia cabeza. La espada cortó ese camino. El fragmento se encogió. No murió. La parte de Tom en su cicatriz estaba demasiado profunda para eso. Pero perdió su control. Tom se tambaleó al mismo tiempo. Por un segundo,
Harry vio su rostro en dos lugares a la vez, afuera y adentro, ambos retorcidos por la ira. Entonces la presencia interior desapareció. El control se rompió. Harry respiró hondo. El mundo volvió a quedar en una sola pieza. Afuera, Voldemort rugió. El sonido hizo temblar el aire. Intento agarrar el nodo nuevamente, esta vez desesperado, lanzando su voluntad en todas direcciones. En todas partes, judío Harry. Está agarrando por todas partes. El rostro de Emir palideció por la tensión. Espera, gruñó entre dientes. Los fi clavern sus talones en las piedras. El viento halo. Hermione disp. Aero tres hechizos en rapida sucesión a tres piedras de anclaje diferentes, cambiando su atracción para distribuir la fuerza. Dumbledore dio un paso adelante, con la varita en alto. Tom, llamo, incluso para ti, esto es una torpeza. Estás tirando de hilos que ya no te pertenecen. Voldemort se volvió hacia él. Lanzó otra maldición asesina. Dumbledore lo desvió. La maldición cayó al agua. El lago. Hervió en el lugar donde chocó y luego se quedó quieto. Harry se puso de pie. Todo su cuerpo tembló. Su cicatriz se sentía en carne viva. La espada en sus manos se sentía más pesada que nunca. Se encontró con los ojos de Tom. Eres más débil, dijo con voz áspera. Los sabes, buscas tus anclas y ya no están. El diario, el anillo, el relicario. ¿Crees que tu serpiente y tu corona pueden soportar todo ese peso por sí mismas? Por un momento hubo miedo manifiesto en el rostro de Voldemort. Luego desapareció con furia. No sabes nada, gruñó. Levantó su varita nuevamente. Harry podía sentirlo acercarse una de las anclas restantes. El que está más al norte. El frío. Sintió que la atracción se acumulaba. Arriba y al norte, dijo Harry con voz áspera. Hermione lanzó un hechizo a la novena piedra del ancla. La señora levantó ambas manos. Suficiente, dijo. El nodo surgió. No bajo Tom. Bajo Harry. Por un instante, el suelo lo levantó. Sintió que las líneas bajo el círculo le respondían a él. En lugar del hombre que se había clavado en ellas. El poder subió por sus piernas, su pecho, sus brazos, hasta llegar a la espada. Él no lo ordena. No tuvo tiempo de darle forma. Solo tuvo tiempo de apuntar. Apuntó con la espada a Voldemort y empujó. El nodo habló. La fuerza que salió de la joya no fue una viga ni un perno. Fue un empujón sólido, pesado, viejo, desde el mismo suelo que agarró el cuerpo prestado y el alma que había en su interior y lo arrolló. Tom voló hacia atrás, llegó al límite del círculo. Las piedras exteriores humearon. Por un segundo, su caparazón se quedó atrapado allí. Atrapado entre el nodo y el aire vacío más ala. Harry sintió los horcruxes gritar de nuevo. El del norte brilló intensamente. Respondió el de la serpiente. La pieza de su propia cicatriz se retorció. No podía cortarlos todos a la vez. No lo intentó. Se centró en el que tenía delante. Empujó el poder de la espada hacia el cuerpo y hacia los fragmentos de alma ligados a este ritual. Fuera, gritó. No sabía si hablaba por Tom o por los piezas. El nodo obedeció. Agarró el alma anclada aquí y la desgarró. Gritó Voldemort. El sonido era peor que el tambor. Su cuerpo prestado se resquebrajó. La piel se le partió en la garganta, en el pecho y a lo largo de los brazos. La luz se derramó. Luz oscura, nauseabundo, verde y negro y mal. Luego desapareció. El cuerpo cayó como un títere con los hilos cortados. Golpeó la hierba y se quedó quieto, con los ojos vacíos mirando la oscuridad. Harry se hundió. Sus rodillas volvieron a tocar el suelo. El silencio reinó en el círculo. Sin pajaros, sin maldiciones, solo el sonido del viento amainando y el débil chapoteo del agua en la orilla. Lucius yacía aturdido sobre la hierba. Un mortífago yacía donde el árbol había amortiguado su caída. El otro había huido cuando estalló la tormenta por primera vez, desapareciendo con un crujido que había tirado de los bordes del círculo.
Los fi bahern los brazos. Amir se desploma y se sostuvo con una mano. Hermto a Harry y le puso una mano en la espalda. Ron se quedó muy quieto, con la verita todavía apuntando a Lucius, respirando con dificultad. Se ha ido, preguntó Ron. Su voz era débil. Harry trago. Todavía podía sentir los horcruxes. El ancla del extremo norte todavía ardía. El ancla de serpiente todavía ardía. El fragmento de su cicatriz todavía le dolía. Pero el nudo que había permanecido frente a él durante los últimos minutos había desaparecido. Hay menos de él, dijo Harry. Mucho menos. Lo que había en este cuerpo ya no está. Los anclas que on están ahí son más pequeñas de lo que eran. No está muerto, pero tampoco está caminando. Dumbledore miró el caparazón vacío sobre la hierba. Su rostro era grave. Un revés que no olvidara, dijo en voz baja. Volverá a la deriva, medio formato. Aferendos a los anclas que le quedan. Le llevará tiempo construir otro caparazón. Ese tiempo es nuestro. La dama se acercó. Ella no miró el cuerpo. Ella miró el nodo. Tú lo sacaste de las líneas aquí, dijo. El círculo te agradece por eso. Su agarre no volverá a crecer en este lugar. Harry asintió. Se sentía enfermo, vacío y un poco ligero. Bien, dijo. Un lugar menos para él. Hermione le apretó el hombro. Lo hiciste, susurró. Cortas un horcrux sin romper el nodo. Otra vez. Y lo sacas de tu propia cabeza. Harry dejó escapar un suspiro tembloroso. Tu viuda, dijo. Le miro, a Ron, a Amir. A Dumbledore, a los fi. Todos lo hacemos, añadió. Ron resopló. Si intentas hacer de esto un proyecto grupal por tu cuenta, te lo juro, Harry, dijo. Acabas de arrojar a un señor oscuro contra una pared con una espada y un poco de tierra. Puedes admitir que hiciste algo grande. Harry dio una sonrisa cansada. Bien, dijo. Hicimos algo grande. Y estúpido. Y de alguna manera funcionó. El ministerio llegó tarde. No en el lago. Dumbledore había elegido bien el círculo. Sus tormentas aparecían en sus cartas como nada más que un extraño pulso en una zona tranquila de tierra. En cambio, llegaron al valle al día siguiente. El director vino con ellos. Se veía peor que en la oficina que Dumbledore había descrito. Su cabello estaba desordenado. Sus ojos en la mirada tensa y nerviosa de un hombre que había dormido mal. Fudge se adentró en el valle con él, con la cara roja y el sombrero torcido. Albus, dijo en voz alta tan pronto como vio al director cerca de la cabaña. ¿Cuál es el significado de esto? Lecturas extrañas en nuestros monitores. Informes de tormentas que no se mueven. Insinuaciones anónimas de círculos antiguos. No puedes ocultar estas cosas al ministerio. Amir estaba de pie con los brazos cruzados. Los fi no eran visibles, pero Harry sintió una leve sensación de atención en el borde del nodo, como si la dama observara desde un paso de distancia. Dumbledore sonrió de esa manera suave que Harry había llegado a reconocer como peligrosa. Ministro, dijo, qué bueno que vengas en persona. Permitem presentarles a mis amigos. Este es Amir, quien ha pasado su vida recorriendo las líneas que tus gráficos apenas admiten que existen. Estos son mis estudiantes. Han visto de primera mano lo que sucede cuando se ignoran las viejas cicatrices en la tierra. Fudge farfaló. Niños, dijo, traes a los niños a esta locura. Hermione dio un paso adelante antes de que Harry o Ron pudieran hablar. Entramos nosotros mismos el día que se inauguró la cámara, dijo. Ignorarlo no le impidió intentar matarnos. Preferiríamos entenderlo. Ron asintió. Sus gráficos no mostraran nada en la choza, dijo. Eso no impidió que el horic. Rux del que nunca supiste se quedara allí. Tom usó ese espacio para inmovilizarse más profundamente. Lo arreglamos. Ni siquiera lo viste. El director se estremeció. Fudge se puso morado. Horcrux, repitió. Que tontería. Dumbledore levantó una mano. Dejemos ese término de lado por ahora, dijo. Centrémonos en lo que usted ha confirmado.
sus propios monitores registraron un aumento cuando un a vieja herida en la tierra se alivió cerca de una choza olvidada. Registraron otra cuando se calmó una tormenta en un viejo lago. Su ministerio no inició ninguno de los cambios. Algo más lo hizo. Q. De fingir que es una tontería hasta que rompa los cimientos de su edificio o puede aprender lo suficiente para mantener a la gente segura. Fudge miró a su alrededor, enojado y incómodo. A salvo, dijo. Lo que sí que estés haciendo aquí lo más seguro. La voz de la dama llegó desde el círculo detrás de la cabaña. Es más seguro que dejar que un hombre con 7 pedazos de alma tire de tus líneas hasta que se rompen, dijo. Ella apareció a la vista. Ella se había cambiado de vestido. Parecía casi una túnica de mago, aunque el corte era más antiguo. Su cabello colgaba suelta, sus ojos estaban brillantes. Fudge retrocedió tambaleandos. Que, dijo, ohms. El director tragó saliva. Ministro, dijo débilmente. Creo que es uno de los seres a los que los registros más antiguos se refieren como fi. La señora sonrió. Su director sabe leer, dijo. Ese es un buen comienzo. Fudge agarró su varita. Dumbledore puso una mano en su brazo. No la apuntes eso a ella menos que quieras ver. Como quedan los viejos tratados cuando se queman, dijo en voz baja. Ella está aquí para hacerte una oferta. Hermione miró a Harry. Ron murmuró. Aquí vamos, en voz baja. La señora cruzó las manos. Tú construyes las y las lamas protección, le dijo a Fudge. Haces listas de bestias y seres y vez en que cajas encajamos. Observas los caminos de las apariciones y lamas y eso seguridad. No observas las líneas. No le preguntas a la tierra donde duel. Eso es una tontería. Estamos cansados de limpiar tus desastres sin una voz. Fudge se quedó boquiabierto. Una voz, dijo. En el ministerio. Impossible. Absurdo. La dama se encogió de hombros. Entonces sigue tropezando hasta que a tu señor de las serpientes le crezca otro cuerpo, dijo. Estaremos ocupados en otros lugares. El director emitió un sonido ahogado. Ministro, dijo apresuradamente. Sus tormentas coincidieron con las olidas de los monitores. Si ella se alea, perderemos cualquier posibilidad de comprender esos datos. Estaremos ciegos. Fudge lo miró fijamente. Harry casi podía ver los pensamientos corriendo detrás de sus ojos. Miedo. Orgullo. La sensación de que las cosas se estaban escapando de su control. Dumbledore entró en ese hueco. Ofrezco un lugar en un nuevo comité, dijo amablemente. Puedes presidirlo. Puedes llamarlo como quieras. Supervisión de los nodos antiguos. Protección de la infraestructura mágica. Sonara muy oficial. En la práctica, te dará una sala donde las personas que entienden estas cosas pueden hablar antes de que firmes nuevas leyes. Eso es todo lo que ella pida. Fudge miró de Dumbledore a la dama y luego a Harry. Y el niño, dijo. ¿Qué quiere de este cerso? Harry no esperaba la pregunta. Pensó por un segundo. Menos cicatrices de Horcrux, dijo. Más gente que sabe lo que es un nodo. Menos terreno para que Tom se mantenga firme. Más tiempo de vida para mis amigos. Si un comité ayuda con eso, no me importa cómo lo llames. La señora sonrió. Ahí lo tienes, dijo. Una simple demanda de un chico que ya ha eliminado más veneno de tus líneas que de cualquiera de tus papeles. La cumplirás. Fudge trago. Una especie de grupo asesor, murmuró. Términos estrictos. Informes periódicos. No hay tormentas extrañas en la propiedad escolar. Miro a Dumbledore. Bien, dijo en voz alta. Lo intentaremos a tu manera. Autorizaré un pequeño consejo. El director arreglará los detalles. Tú te sentarás en él. Señaló con el dedo a Dumbledore. Y tú, añadió, señalando a Mir, y un representante de estos fi. Y no más de 2 estudiantes. No tendré niños dirigiendo el ministerio. Ron se inclinó hacia Hermione. Eso fue measure de lo que esperaba, susurró. Perseguiremos de que se arrepienta de esas condiciones de la manera correcta, susurró ella. Harry sonrió, cansado y real.
Miro a la dama, querías una voz, dijo. Ya tienes uno, úsalo. Ella asintió. Lo haremos, dijo. No olvides tu party. Ella miró su cicatriz. O la parte de él que todavía sigue tus líneas. Harry se tocó la frente. No lo haré, dijo. Salieron del valle una semana después. No para siempre. Volverían. El trabajo en las líneas llevaría años. Tom todavía tenía anclas. El más frío. La serpiente. La pisa en el propio Harry. Pero por ahora, habían hecho lo suficiente para que volviera a perder el rumbo. La guerra había pasado de ser un paso oculto en la oscuridad a algo más grave. Ndey extraño que tocaba las cortes y los meses del ministerio. El valle se sentía diferente. El zumbido bajo la cabaña era más fuerte. La línea ali lavaba no solo el peso de viejas cicatrices no también el recuerdo de un niño con una espada cortando clavos del suelo. Amir estaba junto al círculo de piedras de la cresta con las manos en las bolsillas. No estarás aquí todos los veranos, dijo. Tendrás escuela, guerra, política, habrá gente gritando en los pasillos. Harry estaba a su lado con la espada en la espalda. Hermione y Ron se sentaron en una de las piedras un poco lejos, discutiendo en voz baja sobre algo que tenía que ver con los ángulos de los hechizos. Dumbledore había regresado al ministerio para la primera reunión adecuada del nuevo consejo. Parece que extrañarás decirme cuando mis pies están mal, dijo Harry. Amir resopló. Encontrarás mucha gente que quiera decirte que estás haciendo mal, dijo. La mayoría de ellos serán inútiles. Recuerda a los que pueden sentir el movimiento del suelo cuando te mueves. Escúchalos. Ignora a los demás. Harry asintió. Lo haré, dijo. Amir lo estudió por un momento. Lo hiciste bien, dijo. Hablaste por la tierra cuando necesitaba una voz. Tomaste una espada que todas las viejas historias intentaron convertir en leyenda y la usaste para hacer un trabajo simple. Eso es más raro de lo que piensas. Harry se encogió de hombros, sintiendo que se le calentaban los oídos. Alguien tenía que hacerlo, dijo. Amir sonrió, solo un poco. Siempre hay alguien que lo hace, dijo. Esta vez fuiste tú. La próxima vez será otra persona. Así debe ser. La tierra no pertenece a un solo rey. Se pertenece a sí misma. Le dio una palmada a Harry en el hombro. Ve a hablar con tus amigos, dijo. Estoy cansado de tu cara. Harry se rió. Camino hasta las piedras donde estaban sentados Hermione y Ron. Ron estaba agitando las manos. Te lo estoy diciendo, dijo Ron. Si mueves el séptimo ancla dos pies en esa dirección, obtendrás un mayor ángulo en el lado izquierdo. Es como mover una torre. Hermione resopló. Esto no es ajedrez, dijo. Es un nodo. No puedes simplemente empujar las cosas hasta que se ven bien. Ron levantó la vista. Harry, llamo. Dile que a veces es exactamente como el ajedrez. Harry se sentó en la piedra entre ellos. A veces, dijo. A veces es más como no a jugarse. Hermione sonrió. Eso suena bastante bien, dijo. Ron se reclinó sobre sus manos y miró el valle. Entonces, dijo. Tenemos un señor oscuro con menos anclas, un ministerio que accidentalmente accedió a escuchar a fi, una especially. Ada que puede cortar los clavos del alma del suelo y un montón de viejos círculos despertando. Y ahora que, Harry los miró a ambos. Ahora volvimos a la escuela, dijo. Pretendemos ser normales todo el tiempo que podemos. Escribamos tareas. Escribamos a Snape. Visitamos a Hagrid. Y cuando Dumbledore llama, o cuando la dama envía un mensaje, volvimos a las líneas. Ron gimió. Eso suena sospech. Osamente ir a la escuela y a la guerra al mismo tiempo, dijo. No estoy seguro de haberme inscrito para eso. Hermione le dio un golpe en la pierna con el pie. Lo hiciste, dijo. Cuando seguiste a Harry al bosque en primer año. Cuando bajaste a la cámara. Cuando llegaste a la choza. Entonces te registraste. Ron refunfuñó.
Realmente necesito leer esos formularios con más atención, dijo. Harry se rió. El sonido se sintió más ligero que en meses. Se volvió hacia Hermione. Entonces, dijo, sobre lo que me besiste antes de ir a cortar un horcrux. Sus mejillas se sonrojaron de inmediato. Ron se atragantó. Todavía estoy aquí, sabes, dijo Ron. Puedo irme si es necesario. De manera lenta y digna. Hermione le lanzó una mirada que le hizo cerrar la boca de nuevo. Ella encontró los ojos de Harry. Tenía miedo, dijo. Estabas a punto de entrar a una choza con un pedazo de tom dentro. Tienes un pedazo de tom en tu cabeza. Tienes una espada a la que le gusta resolver cosas cortando. No quería que entraras allí pensando que no tenías nada a lo que regresar. Harry parpadeó. Ah, dijo. Ella puso los ojos en blanco. Honestamente, murmuró. Él tomó su mano. No se apresuró. Ella le dejó tomarlo. Regrese, dijo. En parte porque me gritarías si no lo hiciera. En parte porque quería estar aquí. Contigo. Con Ron. Con todo esto. Ron hizo un pequeño sonido de arcadas, pero estaba sonriendo. Los dedos de Hermione se apretaron alrededor de los suyos. Bien, dijo ella. Porque no planeo dejarte hacer nada de esto solo. Dudó y luego se inclinó. Ella lo encontró a mitad de camino. Esta vez el beso no fue apresurado ni robado. Fue sencillo, cálido, real. Cuando se separaron, Ron aplaudió muy lentamente. Si ustedes dos empiezan a citar baladas sobre caballeros ahora, los sacaré a ambos de esta piedra, dijo. Harry se rió. Sin baladas, dijo. Ya he tenido suficientes nombres para toda la vida. Hermione sonrió. Obtendrás más, te gusta o no, dijo. Caballero arcano. Line walker. Maestro de la magia Artúrica. La gente inventará cosas. Harry miró hacia el valle. La línea bajo sus pies zumbaba. La espada en su espalda descansaba, silenciosa y pesada. Déjenlos, dijo. Sabemos lo que realmente pasó. Caminamos sobre viejas piedras. Cortamos clavos de las cicatrices. Hicimos tratos. Nos mantuvimos con vida unos a otros. Ron asintió. Esa es suficiente historia para mí, dijo. Hermione apoyó brevemente su cabeza en el hombro de Harry. El sol se ocultó hacia las colinas. A lo lejos, más allá del valle, más allá del lago, más allá del bosque donde flotaba un alma herida, se avecinaban tormentas. Ellos vendrían. Los viejos círculos despertarían. El consejo del ministerio argumentaría. Los fi susurrarían. Tom Riddle se abriría camino hacia otro caparazón. Cuando lo hiciera, las líneas recordarían al chico que ya lo había eliminado una vez. Harry se puso de pie. Vamos, dijo. Hogwarts está esperando. Y creo que todavía le debo un ensayo a McGonagall. Ron gimió. Hermione se rió. Bajaron juntos de las piedras. El valle los vio alejarse. La tierra zumbaba bajo sus pies. La espada no contó. No era necesario. Tenía trabajo por delante. Y ellos también. Curvaban alrededor de ellos sin desbordarse, con Luke.